Super, sir. ಆಯ್ತಾ ಎಲ್ಲ ಸುತ್ತಾಟ ತಿರುಗಾಟ ಬಯಲಾಟ ಮುಗಿತಲ್ಲ ಎಲ್ರ ಆಗೋಯ್ತು ಸರ್. ಈ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಮುಗೀತಲ್ಲ. ಹಾ ಸರ್, ಫೈನಲ್. Welcome to the concluding session of exam-oriented revisions. ಕೇಳಿಸೋದಿಲ್ಲ ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಗಿ ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇರೋದು? Yes, sir. Recording next stop ಆಯ್ತು. Sir. Okay, so let us straight away start the session. Recording. Yes. So let us please, for 30 minutes, let us discuss on the pending topics like debenture redemption and that will directly let us get to the suggested answers. So ಯಾರತ್ರ revision material ಇದೆಯಾ ಅದನ್ನು ಓಪನ್ ಮಾಡಿ ಉಳಿದು ರಿಲ್ಯಾಕ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಒಬ್ಸರ್ವ್ ವರ್ಡ್ ಪೇಜ್ ಬರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾ ಇದೆ. So all of you are practicing alva ಮಾಡಿದ್ದಲ್ಲ whatever you are doing ಅದನ್ನ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀರಲ್ವಾ? Yes, sir. Yes sir. Yes, sir. ಮಾಡಿದೀವಿ. So ಅದೆಲ್ಲ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಮಾಡಿ. I think yesterday TDS ಬಗ್ಗೆ ಎಲ್ಲ ಮಾಡಿದ್ವಿ. This is good number of questions are repetition. Yeah. Bonus and right issue. Yesterday theoretically we discussed bonus issue andreno giving free share to the existing shareholders, whereas right issue andre at a cost. So now if you look at this transaction, all of you ಸ್ವಲ್ಪ focus ಮಾಡಿ, fully focus ಮಾಡಿ. So we have already ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ಸೆಂಟೆನ್ಸ್ ಬೇಕಾದ್ರೆ ಬರ್ಕೊಳ್ಳಿ, keep writing something, you keep on writing, okay, that is better. So ಏನಂತ preference shares and bonus issue, preference share redemption and bonus issue. Preference shares and bonus share, preference share redemption and bonus issue only when it is a ಫುಲ್ಲಿ ಪೇಡ್. fully paid up. Partly paid up ಗೆ ಮಾಡಂಗಿಲ್ಲ, ಅದು ಹೇಳ್ತಾ ಇರ್ಬೇಕು ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ಬೇಕು. Only when it is a fully paid up. Right. Only when it is a fully paid up. So ಇಲ್ಲಿ bonus issue, yesterday we discussed about the theory concept. ಮಾಡಿದ್ವಾ ನಿನ್ನೆ? Yes, sir. Now we have, they said company said capitalize it. What is the other name for bonus issue? Quick. Capitalization of profit. Capitalization of profit. 2 for every 5 shares held. So ಅಲ್ಲೇ ಬರ್ಕೊಳ್ಳಿ, September 25 RTP capital 311. ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ಕಡೆ ಬೋನಸ್ ಓನ್ಲಿ ಫಾರ್ ಇಕ್ವಿಟಿ ಶೇರ್ ಹೋಲ್ಡರ್ಸ್, ಪ್ರಿಫರೆನ್ಸ್ ಶೇರ್ ಕೊಡಂಗಿಲ್ಲ ಅದ್ರ ಜೊತೆಗೆ.
So, what did they say? Bonus issue for every 5 shares. You have to be careful with the language. 2 for every 5 shares, or for every 2 share by 5 bonus. Language has to be careful. Again, observe the language. Observe the language. Next line. 2 for every 5 shares. 2 for every 5 shares. Sorry. Means 5:2 bonus. Guests ಜೊತೆಗೆ ಮತ್ತೆ ಮಾತಾಡೋದಲ್ವಾ? ಸರಿ ಮೆತ್ತಿಗೆ. ಏನಂತ ಬರ್ರಿ? ವಾಟ್ ಇಸ್ ಸೆಂಟೆನ್ಸ್? Sana? 2 for every 5 shares means 5:2 bonus. Whereas, ಅಲ್ಲೇ ಕೆಳಗೆ, for every 2 shares, you see 5 bonus. For every 2 shares, 5 bonus. Sir, you're muted. Means 2:5. Repeat both the sentences. Sir. 2 for every 5 shares means 5:2 bonus, whereas for every 2 shares 5 bonus means 2:5. Clear? The language note code. We have to be careful with the language. Lahari, Deepthi. Right. Next. So, ಇಲ್ಲಿ ಏನಾಗಿದೆ? They said here it is 5:2. 5:2. What the existing number of equity shares? 6,75,000. For 6,75,000, how much? Very big. For 5 it is 2. 675, how much? ಎಷ್ಟು ಬರುತ್ತೆ? ಆದ್ರೆ ಅದು ಪ್ರಿಫರೆನ್ಸ್ ಶೇರ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ. Huh? ಸರ್, ನೀವು ಬೋನಸ್ ಇಶ್ಯೂ ಇಕ್ವಿಟಿ ಶೇರ್ಸ್ ಮಾತ್ರ ಅಂದ್ರೆ ನೀವು 6,25,000 ಅಂತಿದ್ದೀರಾ. Preference. ಏನಂತೆ? ಏನ್ ಮಾತಾಡ್ತಾರಲ್ಲ? ಏನು ಇಲ್ಲ ಸರ್, ನನಗೆ 6,25,000 ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ರು. ಸಾರಿ ಸರ್. For 5 it is 2. For 6,75,000, how much? ಎಷ್ಟು ಬರುತ್ತೆ? 2,70,000. 2,70,000. 2,70,000, bonus always at face value. ಎಲ್ರಿಗೂ ಬರ್ತಾ ಇದೆಯಾ? ಎಲ್ರು ಮಾಡಿ ರಿವಿಷನ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಅಲ್ವಾ? 2,70,000 at face value, always at face value, ಎಷ್ಟು? 10. ಎಷ್ಟು ಬರುತ್ತೆ? 27. 27 lakhs. 2,70,000 into rupees 10, 27 lakh. Yeah. So, what are the reserves which you can use? Next line. Journal entries. Number 1. Reserves, Prapti, in the following order only. First, are they Prapti? Strict dad's money, Allah, your money. Strict dad's money. Capital redemption reserve account debit, 3 lakh. Capital reserve is different. Normally, capital reserve ಇರೋದಿಲ್ಲ. Capital reserve, which is the bracket, if given, ಕೊಟ್ಟಿದ್ರೆ. Nagasri, CRR account debit, 3 lakh. Next, capital reserve, which is the bracket, if given, ಇಲ್ಲಿ nil. Then, security premium collected in cash. ಎಲ್ಲ security premium ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಎಷ್ಟು? 187,500. General reserve account debit ಎಷ್ಟಿದೆ? 9 lakh. 9 lakhs. P&L account debit balancing figure. 2 bonus to shareholders. Bonus to equity shareholders. Bonus under equity matra. Bonus to equity shareholders.
bonus to equity share, just 227 lakh. The rest will be and next. Then bonus to equity shareholders account debit to Equity share capital. equity share capital. Only bonus new entry ಮಾಡಲೇಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. Equity share capital account. ಇಷ್ಟೇ 2 marks ಅಥವಾ 4 marks. ಇದಾದ್ಮೇಲೆ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಶೀಟ್ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾಕ್ಟ್. ಇವರು ಎಕ್ಸ್ಟ್ರೀಮ್ಲಿ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ದ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಶೀಟ್ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾಕ್ಟ್. ಅಲ್ಲಿ ನೋಟ್ಸ್ ಬರೀಬೇಕು. ಹೌ ಮೆನಿ ಶೇರ್ಸ್ ಇಶ್ಯೂಡ್ ಫಾರ್ ಕನ್ಸಿಡರೇಷನ್ ಅದರ್ ದನ್ ಕ್ಯಾಶ್ ಅಂತ. ಕ್ರೂಷಿಯಲ್ ಚಿಕ್ಕದಾಗಿ ಬರೀ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಶೀಟ್ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಫಾಸ್ಟ್. Balance sheet extract after bonus issue. The detail ಮತ್ತೆ ಬರಿ ಸದ್ಯಕ್ಕೆ share capital. Note 1 reserves and surplus. Note 2 share capital. Note 1 reserves and surplus. Note 2 due to lines notes to accounts. Share capital. Under that authorized copy. Question copy ಮಾಡಬೇಕು. ಕಾಪಿ ಅಂತ ಬರೀ ಮತ್ತೆ ಬರೀ ಮೇಲೆ ಇದ್ದಿದ್ದನ್ನೇ ಕಾಪಿ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಆಯ್ತು. Leave 2 lines. Issued, subscribed, called up and paid up. Issued, subscribed, called up and paid up. $6,75,000 ಪ್ಲಸ್ ಎಷ್ಟು ಬಡ್ಕೊಂಡ್ರಿ ಬಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಅಲ್ರಿ ಈಗ 6,75,000 ಪ್ಲಸ್ ನಾಗಶ್ರೀ 27 lakh. ಹಲೋ ಒಟ್ಟಾರೆ ಮಾತಾಡ್ಬೇಡಿ ಮುಗಿಬೇಕಾ 2,75,000 ನಂಬರ್ಗೆ ನಂಬರೇ ಆಡ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಪ್ಲಸ್ 2,70,000 ನಂಬರ್ 2,70,000 ನಂಬರ್ ಎಷ್ಟು ಬರುತ್ತೆ 9,45,000. 9,45,000 number of equity shares of rupees 10 each fully paid up. ಇಲ್ಲಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಏನಂದ್ರೆ ಕೆಳಗೆ ಬರೆಯೋದು ಔಟ್ ಆಫ್ ದ ಅಬವ್. ಇದು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಇದಕ್ಕೆ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಕೊಡ್ತಾರೆ 1 mark. ಇದು 5 mark ಕ್ವಶನ್. ಇಷ್ಟೇ ಇನ್ಸರ್ಟ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಬೋನಸ್ ಎಂಟ್ರಿ ಮಾಡೋದು ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಶೀಟ್ ಮಾಡೋದು. ಔಟ್ ಆಫ್ ದ ಅಬವ್ 2,70,000 equity shares issued for consideration other than cash. Or ಬರೆದಿಲ್ಲ ನೀವು ಬರೀರಿ. For consideration other than cash. That is by way of bonus issue. That is by way of what? Bonus issue ಅಂದ್ರೆ ಕ್ಯಾಶ್ ಬಂದಿರೋದಿಲ್ಲ. ಸೊ ಯು ಇಶ್ಯೂ ದ ಶೇರ್ಸ್ ಫ್ರೀಲಿ. ಅದನ್ನ ಸ್ಪೆಸಿಫಿಕ್ ಆಗಿ ಮೆನ್ಷನ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಯು ಲೂಸ್ 2 marks. ಸೊ 9,45,010 94,50,000 ಇದು ವಿದಿನ್ ದ ಬ್ರಾಕೆಟ್ ಬರೆಯೋದು ಎಕ್ಸ್ಟ್ರೀಮ್ಲಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಅನಿಸ್ತು. ಬರೆಯೇನೆ ಮತ್ತೆ ಪ್ರಿಫರೆನ್ಸ್ ಶೇರ್ ಕಾಪಿ ಮಾಡಿ ಕ್ವಶನ್ ಇಂದ 60,000 10% ಪ್ರಿಫರೆನ್ಸ್ ಶೇರ್ಸ್ rupees 10 each. ಕ್ವಶನ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನಿದೆ ಅದನ್ನೇ, ಬೇರೆ ಏನಾಗಿಲ್ಲ. 60,000 10% ಪ್ರಿಫರೆನ್ಸ್ ಶೇರ್ಸ್ rupees 10 each 6 lakh. Total 100.50 lakh. Note 2 reserves and surplus. ನೀಟಾಗಿ ಈ ತರ ಬರೆದ್ರೆ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಬರೋದು. CRR CRR 3 lakh less utilized for bonus 3 lakh. ಎಲ್ಲ ಯೂಸ್ ಆಗಿದೆ ಎಕ್ಸೆಪ್ಟ್ P&L. CRR 3 lakh less utilized for bonus. ಅದೇ ಆರ್ಡರ್ ಬರೀ ಪ್ರತಿ ಸರ್ತಿನೂ ನೀವು ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಶೀಟ್ ಅಲ್ಲಿ ರಿಸಲ್ಟ್ಸ್ ಬರೆಯುವಾಗಲೂ ಅದೇ ಆರ್ಡರ್ ಬರೀ. CRR ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಸೆಕ್ಯೂರಿಟಿ ಪ್ರೀಮಿಯಂ ಅದೇ 3 lakh less utilized for bonus 3 lakh. Next, security premium collected in cash. ಕಾಪಿ ಮಾಡಿ 187. ಜನರಲ್ ರಿಸರ್ವ್ 9 lakh. P&L 15 lakh ಇತ್ತು. ಯುಟಿಲೈಸ್ ಎಷ್ಟು 13,12,500.
ಗೊತ್ತಾಗ್ತಾ ಇದೆಯಾ? ಇದು ಈ ಫಿಗರ್ ಬರೆದಿರಲ್ಲ ಎಲ್ಲರೂ, ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಫಿಗರ್. Yes, sir. Yes, sir. ಎಲ್ಲ ಅರ್ಥ ಆಯ್ತು ಅಂತ ಅಂದ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಇದು 3 ಫುಲ್ ಯೂಸ್ ಆಯ್ತು. P&L ಅಲ್ಲಿ 1312. ಸೊ ಉಳಿದಿದ್ದು ಎಷ್ಟಾಗರೆ P&L? 1,87,500. 500. 1,87,500. ಟೋಟಲ್ ಆಲ್ಸೋ 187,500 ಆಗ್ಬೇಕು. ಬೈ ಮಿಸ್ಟೇಕ್ ಪ್ರಿಂಟಿಂಗ್ ಟೋಟಲ್ ಏನೋ ಬೇರೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. 187,500. ಎಲ್ರಿಗೂ ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ಸರ್ಕೋ ಸಬ್ ನೀವು ಆಗ್ಯಾ? Yes, Yes, sir. sir. ದೆನ್ ಇಲ್ಲಿ ಆಥರೈಸ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಎಷ್ಟಿತ್ತು? 75. ಈಗ ಟೋಟಲ್ 8125 ಇದೆ ಇಲ್ಲಿ ಟೋಟಲ್ ಅಲ್ವಾ? ಹಲೋ, Yes, sir. Yes, sir. ಆಥರೈಸ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ನಮ್ಮ ಈಗ ಟೋಟಲ್ ಪೇಡ್ ಅಪ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗಿದೆ. ದಟ್ಸ್ ವೈ ಯು ಇನ್ಕ್ರೀಸ್. ಒಂದು ಸ್ಟಾರ್ ನೋಡ್ಕೊಡಿ. ನೋಟ್ existing authorized equity capital, 75 lakh. Whereas paid up capital after bonus, paid up equity capital after bonus, ಎಷ್ಟು? 9,45,000 number. 94,50,000. 94,50,000. ಡಿಫರೆನ್ಸ್ ಎಷ್ಟು? 19,50,000. 19,50,000. Very important. Presumed to be increased. 19,50,000 presumed to be increased. Minimum required, which is the bracket minimum required. ಎಲ್ರಿಗೂ ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ಅದಕ್ಕೊಂದು ಮಿನಿಮಮ್ ರಿಕ್ವೈರ್ಡ್ ಸ್ಟಾರ್ ಹಾಕಿ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಆಥರೈಸ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಬನ್ನಿ, ಅಲ್ಲಿ ಬರ್ಕೊಂಡ್ಬಿಡಿ. ಆಥರೈಸ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ equity share capital 94,50,000 ಬರ್ರಿ. 94,50,000 is the bracket low to below. Within the bracket 9,45,000 at rupees 10. Next, 10% preparation capital given. ಅದೇನು ನಾವು ಪ್ರಿಪರೇಷನ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಮುಟ್ಟಕ್ಕೆ ಹೋಗಿಲ್ಲ. ಆಥರೈಸ್ಡ್ ಅನ್ನ ನೀವು ಏನು ಮುಟ್ಟಬಾರ್ದು unless there is a necessity to increase. 10% preparation capital 62,500 into rupees 10, 6,25,000. 62,500 rupees 10, 6,25,000. Total 100.75 lakh. Double at level. One of the easiest questions, sir. ಕೇಳಿಸ್ಕೊತಾ ಇದ್ದೀರಾ? Yes, sir. ಕೇಳಿಸ್ಕೊತಾ ಇದ್ದೀರಾ? Yes. ಬಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. Yes, sir. Yes, sir. ಸದ್ಯಕ್ಕೆ ಚೀಫ್ ಗೆಸ್ಟ್ ಬಡ್ಕೊಳ್ಳಿ.
ಎಂಡ್ ಆಫ್ ದ ಕ್ಲಾಸ್ ಚೀಫ್ ಗೆಸ್ಟ್ ಹತ್ರ ಮಾತಾಡ. ಏನ್ ಹೇಳ್ತೀಯ ಸತ್ಯ ಪಾಟೀಲ್ ಅಲ್ಲೇನೆ? ಅವ್ರ ಹತ್ರ ಮತ್ತೆ ಮಾತಾಡೋಣ. ಏನ್ ಹೇಳ್ತೀಯಾ? ಹೌದಲ್ವ ಹೇಳು? ಹೌದು ಸರ್. ಸದ್ಯಕ್ಕೆ ಮಾತಾಡಕ್ಕೆ ಯಾ ಚೀಫ್ ಗೆಸ್ಟ್ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಗೆಸ್ಟ್ ಎಲ್ಲ ಬಂದಿದಾರಲ್ಲ, ಮತ್ತೆ ಮಾತಾಡ. ಸೊ ಈಗ ಇಲ್ಲಿ ಸೊ ವೆನ್ ಇಟ್ ಕಮ್ಸ್ ಟು ದ ಶೇರ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್, ಇಲ್ಲಿ ಆಥರೈಸ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ಸೆಂಟೆನ್ಸ್ ಬರೆದ್ರಿ. ನೀವೇನಂತ ಬರೆದ್ರಿ? 19 lakh increase ಅಂತ, ವಿಚ್ ಇಸ್ ದ ಬ್ರಾಕೆಟ್ ರಿಕ್ವೈರ್ಸ್ ಆಲ್ಟರೇಷನ್ ಆಫ್ MOA. ನಿಮಗೆ ಕಂಪೆಲ್ ಅದ್ರಲ್ಲಿ ಬಂದಿರುತ್ತೆ. ಶೇರ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಅಸ್ ಟು ಬಿ ಚೇಂಜ್ಡ್ ಬೈ ಆಲ್ಟರಿಂಗ್ ದ ಮೆಮೊರಾಂಡಮ್ ಆಫ್ ಅಸೋಸಿಯೇಷನ್. MOA ಚೇಂಜ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಮಾತ್ರ ನಿಮ್ಗೆ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗೋದು. ಸೊ ಟೆಕ್ನಿಕಲಿ ಇಶ್ಯೂ ಬೋನಸ್ ಇಶ್ಯೂ ಈಸಿ ಅಲ್ವಾ? ಇಲ್ಲಿ ಏನ್ ಗೊತ್ತಾ ನೀವು ನಗಶ್ರೀ ಬೋನಸ್ ಇಶ್ಯೂ ಈಸಿ. ಅದು ಈಸಿ ಬತ್ತಿದೆ. 2 ಮಾರ್ಕ್ ಕೊಡೋದು. ಇಫ್ ಇಟ್ 5 ಮಾರ್ಕ್ ಕ್ವಶನ್ 2 ಮಾರ್ಕ್ ಇಷ್ಟಕ್ಕೆ. ಇದು ತುಂಬಾ ಸಿಂಪಲ್. ಬಟ್ ಹೌ ಯು ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಯುವರ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಶೀಟ್ ಆಲ್ಸೋ ಮ್ಯಾಟರ್ಸ್. ಆಥರೈಸ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಇಫ್ ಯು ಲುಕ್ ಅಟ್ ಇಟ್, ಇಲ್ಲಿ ಇದು ಟೋಟಲ್ 100.5 ಬಂದಿದೆ. ಯು ಕೆನಾಟ್ ಹ್ಯಾವ್ ಆಥರೈಸ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಲೆಸ್ಸರ್ ದನ್ 100.5. ಇಟ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಟು ಬಿ ಮೋರ್. ಸೊ ಪ್ರಿಫರೆನ್ಸ್ ಶೇರ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಅಷ್ಟೇ ಇರೋದು. authorized is 625, whereas issued is only 6 lakh. Whereas equity share capital lesser ಇತ್ತು, ಅದನ್ನು ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಆಗಿದೆ ಅಂತ ನೋಡ್ಕೊಡ್ಬೇಕು. ಇಲ್ಲಾಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಉದ್ದ ಮಾರ್ಕ್. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ ಏನಾದ್ರು? ಡಿಡ್ ಯು ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್? ಎಸ್ ಸರ್. Yes. ಮತ್ತೆ ರಿಪೀಟ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ? ಅರ್ಥ ಆಗಿಲ್ಲ. ಇಲ್ಲಿ ಆಥರೈಸ್ಡ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಎಷ್ಟಿದೆ? ಫೋಕಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ ಸಹನಾ? ಹ್ಞೂ ಸರ್, ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಕನ್ಫ್ಯೂಸ್ ಆಯ್ತು. ಅರ್ಥ ಆಗಿಲ್ಲ, ಕೇಳಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಕನ್ಫ್ಯೂಸ್ ಆಗಿತ್ತು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಆಯ್ತು ಅಲ್ವೇನೆ? ಅದೊಂದು ಒಳ್ಳೆ ವರ್ಡ್ ನಿಮ್ದು ಆರ್ನೆಸ್ ಅಲ್ಲಿ, ಕಾಮನ್ ಅದು. ಅಲ್ವಾ? ಫೋಕಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆಯಲ್ವಾ? ಎಲ್ಲಿದ್ಯಾ ನೀನು? ಇಲ್ಲಿ ಸರ್. ಇಲ್ಲಿ ಹಿಡಿಕ್ ಹೋಗಿದ್ಯಾ? ರೈಟ್. ಓಕೆ, ರೈಟ್. ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ಆಥರೈಸ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಎಷ್ಟಿದೆ ಅಮ್ಮ? ಇಲ್ಲಿ ಹೇಳು, ಬಡ್ಕೋ. ಸರ್ ಇಲ್ಲಿ 7,50,000 ನಂಬರ್. ನಾನು ನಂಬರ್ ನಿಮ್ಗೆ ಏನಾಗಿದೆ ಇವತ್ತು? ನಾನು ಇದು ಸರ್ಕಲ್ ಮಾಡಿ ತೋರಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀನಲ್ವಾ? ನಂಬರ್ ಕೇಳುವಾಗ ರುಪೀಸ್ ಹೇಳ್ತೀಯ, ರುಪೀಸ್ ಕೇಳುವಾಗ ನಂಬರ್. ಇಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಹೇಳಿದೆ ನಾನು? ಇಲ್ಲಿ 75 lakh. 75 lakh ಇದ್ದ ರುಪೀಸ್. ವೆರಸ್ ಇಫ್ ಯು ಲುಕ್ ಎಟ್ ದ ಪೇಡ್ ಅಪ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್, ಇದು 94,50,000 ಬರುತ್ತೆ. ಇದು ಹೆಂಗ್ ಬರುತ್ತೆ ಹೇಳು? ಎಕ್ಸಿಸ್ಟಿಂಗ್ ಶೇರ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಪ್ಲಸ್ 27 lakh ಆಡ್ ಮಾಡಿ ಇಷ್ಟು ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ ಆಥರೈಸ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಎಷ್ಟಿದೆ ಅಮ್ಮ? ಇಲ್ಲಿ 75 lakh. ಬಟ್ ನಮ್ದು ಪೇಡ್ ಅಪ್ ಇಕ್ವಿಟಿ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಎಷ್ಟಾಯ್ತು? 94,50,000. ಸೊ your minimum authorized capital should be minimum ಇಷ್ಟು. ಇದಕ್ಕಿಂತ ಕಮ್ಮಿ ಆಗಬಾರ್ದು. ಸೊ ವಾಟ್ ದ ಮೀನಿಂಗ್ ಆಫ್ ಆಥರೈಸ್ಡ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್? ಆಥರೈಸ್ಡ್ ರಿಜಿಸ್ಟರ್ಡ್ ಅಥವಾ ಅಲ್ಲಿ ಬೇರೆ ಕೆಳಗೆ ಬರಬೇಕಾದ್ರೆ ಆಥರೈಸ್ಡ್ ರಿಜಿಸ್ಟರ್ಡ್ ಆರ್ ನಾಮಿನಲ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್. ಆಥರೈಸ್ಡ್ ರಿಜಿಸ್ಟರ್ಡ್ ಅಥವಾ ವಾಟ್ ಸತ್ವಿ? ನಾಮಿನಲ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ is the highest amount of capital which is the company's. ನಂಬರ್ ನೋಡಿ ಶಾಕ್ ಆಗಿದೆ ಇಷ್ಟು ಬೇಗ. Theory will be stopped from Sunday. This Sunday we are stopping the theory from Sunday. ಮೆಸೇಜ್ ಡೆಲಿವರ್ಡ್ ಅಂತ ಗೊತ್ತಾಯ್ತು ಅಂದ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ಪ್ರಾಕ್ಟಿಕಲ್ ಇಂಪ್ಲಿಮೆಂಟೇಷನ್ ಆಫ್ ದ ಥಿಯರಿ ಮೆಸೇಜ್ ಬಂದಿರುತ್ತಲ್ಲ ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್ ಅಲ್ಲಿ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಫಾರ್ ನೋಯಿಂಗ್ ಅಸ್ ಅಂತ ನೋಡಿಲ್ವಾ? ಸೊ ಏನದು ಸೆಂಟೆನ್ಸ್? Which the authorized registered or nominal capital which the company is the authorized issued authorized nominal or registered capital is the highest amount of capital which a company can issue. Next slide. Issued capital cannot exceed authorized capital. If so, ಇದಕ್ಕೆ ಏನ್ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಕಂಪೆಲ್ ಅವರಲ್ಲಿ? ಆಲ್ಟ್ರೇಷನ್ ಇಲ್ಲ ಹೋಗೋದು. ಇಫ್ ಸೊ ಹೇಳು ಅನ್ನಪೂರ್ಣ, ಏನೋ ಬರ್ಕೊಂಡೆ? Doctrine. ಅದು ಕರೆಕ್ಟ್. ಯಾವ್ದು? ಡಾಕ್ಟರ್ ಇನ್ ಹಾಕಿದ್ದ ಸರ್ಫೆಕ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಆಗಲ್ವಾ? ಡಾಕ್ಟರ್ ಇನ್. Doctrine of ultra wires. It leads to, very good. If so, it leads to ultra wires MOA. Exceeding the power. Ultra wire, you are crossing the limit.
ultra wires MOA, which cannot. Ultra wires MOA is a gone case. So ಇನ್ನೊಂದ್ಸಲ ಹೇಳ್ತೀನಿ. So authorized capital ನೋಡ್ಬೇಕು ಈಗ ನಾರ್ಮಲಿ ಇದು ನಾಟ್ ರೆಲೆವೆಂಟ್. ಈ ಕ್ವಶನ್ ಅಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ರೆಲೆವೆಂಟ್. authorized ಬೋನಸ್ ಇಶ್ಯೂ ಅಲ್ಲಿ ವೆರಿ ಕಾಮನ್ ಇದು. authorized capital 100 ಇದೆ. ಸಾನಕ ವಾಕ 100 ಇದೆ. paid up capital 90 ಇದೆ. ಎಷ್ಟಿದೆ? 90. It's okay. Authorized capital 100 ಇದೆ. paid up capital 90 ಇದೆ. You are going for a bonus issue of 20. 90 plus 20 ಎಷ್ಟಾಗತ್ತೆ? 110. ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಆಗೇನು ಮಾಡಬೇಕು? ಆಥರೈಸ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಆಯ್ತು ಅಷ್ಟೇ. ಅದನ್ನೇ ಪಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ ಅಕ್ಕ? Yes sir, got it sir. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನಂಬರ್ ಕನ್ಫ್ಯೂಸ್ ಆಯ್ತು. ಬರೀ ಸುಮ್ಮನೆ ಈ ನಂಬರ್ ಫಿಗರ್ ಕನ್ಫ್ಯೂಷನ್ ಏನೇನೋ ಬರ್ಬೋದು. ಬರೀ ಸುಮ್ಮನೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬರೀ ಆಲ್ ಆಫ್ ಯು. ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಆಥರೈಸ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ₹100 lakh. ಪುನೀತ್ ಆಥರೈಸ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ₹100 lakh. ಅಲ್ಲೇ ಕೆಳಗೆ paid up capital ₹80 lakh. ಪಲ್ಲವಿ paid up capital ₹80 lakh. 2 RMRs. Left side bonus issue where 15 lakh. 80 plus 15 95. Okay. ಓಕೆನಾ? Yes sir. Okay, sir. ಉಳಿದವರಿಗೆ ಏನು ಭಯ ಬರಲ್ವಾ? ಮಾತಾಡಿ. Okay, sir. ಹೀಗೆ ಪಾಪ ಚಳಿಗೆ ಮರ ಕಟ್ಟಿದ್ರೆ ಕಷ್ಟ ಹೇಳಿದ್ನಲ್ವಾ? ಕೈ ಕಾಲು ಬೈ ಎಲ್ಲ ಮರ ಕಟ್ಟಿದ್ರೆ ಕಷ್ಟ. ಮಾತಾಡಿ. ಓಕೆ, ರೈಟ್ ಸೈಡ್ ತುಂಬಾ ಚಳಿ ಇದೆಯಲ್ಲ ಎಲ್ಲ ಕಡೆ. ಕೈ ಕಾಲು ಮರ ಕಟ್ಟಿದ್ರೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಸುಮ್ಮನೆ ತುಂಬಾ ಕಡೆ ಬೆಂಗಳೂರಲ್ಲಿ ಚಳಿ ಅಂದ್ರೆ ಚಳಿ ಅಂತೆ. ಮಂಗಳೂರು ಸ್ವಲ್ಪ ಸ್ವಲ್ಪ ಚಳಿ ಇದೆ. ಅಲ್ಲೇನೆ ಸತಿ ಉಡುಪಿಯಲ್ಲಿ ಚಳಿ ಶುರು ಆಯ್ತಾ? ಸ್ವಲ್ಪ ರಾತ್ರಿ ಮಾತ್ರ. ಮತ್ತೆ ಹಾಡಾಡಿದ್ರೆ ಆಯ್ತು. ರಾಯರು ಬಂದರು. ರೈಟ್ ಸೈಡ್ ಬೋನಸ್ ಇಶ್ಯೂ 50 lakh. ಕೇಳಿದ್ದೀರಿ ರಾಯರು ಬಂದರು ಸತ್ವಿ? ಕೇಳಿಲ್ವಾ? ಬರ್ತಾರೆ ಬಿಡು, ಬಂದಾಗ ಕೇಳಿದಾಯ್ತು. ಸೊ ಬೋನಸ್ ಇಶ್ಯೂ ಎಷ್ಟು? 50 ಎಷ್ಟು ಹೇಳಿದ್ರು? 30 lakh. 30. ಆಯ್ತು 30 lakh. 30 lakh. 80 plus 30 110. Therefore here increase authorized capital by 10 lakh. Capital increase ಮಾಡಿದ್ರೆ ಆಯ್ತು. Before increase authorized capital by 10 lakh before bonus issue. Bonus issue ಆಗೋ ಮೊದಲು ಮಾಡಬೇಕು. ಮಾಡಿದ ಮೇಲೆ ಅಲ್ಲ. ಊರು ಶುರು ಆದ್ಮೇಲೆ ಬಾಗಿಲು ಹಾಕೋದಲ್ಲ. Understood the point, all of you? Yes sir. Very simple, very beautiful, very important. Yeah, right. ಅಲ್ಲಿ ಇನ್ನೇನು ಹೇಳಕ್ಕಿಲ್ಲ. ತುಂಬಾ ಈಸಿ. 5 marks ಅದು ಕ್ವಶನ್. ರಿಡೆಂಪ್ಷನ್ ಬಗ್ಗೆ ನಿನ್ನೆ ಮಾಡಿದೀವಾ? Yes sir. ಕ್ವಿಕ್ಲಿ ಬೇಕಾದ್ರೆ ನಮಗೆ ಗೋ ಥ್ರೂ ಮಾಡಿದ್ದಾನೆ. ಇದರಲ್ಲಿ ಬೋನಸ್ ರಿಡೆಂಪ್ಷನ್ 2 ಇದೆ. Jan 25 ಬರ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಸ್ಪೆಷಲ್ ಇದ್ರೆ ಮಾತ್ರ. Jan 25 RTP. Jan 25 RTP. Question number 2. Trinity limit. First, preference dividend for 31st March 2024 was paid. What is the entry for preference dividend? Dividend to bank. P&L to dividend. Is your entry. Actually, P&L to dividend to bank. After this, the first entry, technically. This is second entry. ಕೇಳಿಸ್ಕೊತಾ ಇದ್ದೀರಾ? Yes sir. ಎಲ್ಲರೂ ಎಸ್ ಸರ್ ಸರ್ ಹೇಳ್ತಾ ಇರಬೇಕು. ಸುಸ್ತಾದ್ರೆ 1 lakh into 10%, 10,000. Dividend is always a percentage of Face value. P&L to dividend to bank. This is clear. Then they said second point. Akka. Except cash and bank balances, other current assets and current liabilities as on 31st March 2024 was the same as on 31st March 2023. ಬರ್ರಿ ಕೆಳಗೆ. Balance sheet given is 31st March 23. Whereas the transactions are for the year ending 31st March 24. ಸುಮ್ಮನೆ ಶಾರ್ಟ್ ಅಂಡ್ ಫಾಸ್ಟ್ ಬರೀ. ಕರೆಂಟ್ ಇಯರ್ PAD, profit after depreciation. Current year profit after depreciation 35,000. ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ 35,000. After providing depreciation to the after, okay,
Current year profit after depreciation 35,000. PAD, profit after depreciation. ಏನಕ್ಕೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದದು within the bracket corporate law. ಏನು depreciation though non-cash. Sachi, depreciation though non-cash. Lakshay is a compulsory expense. Is a compulsory expense. ಶ್ರವಣೆಗಡೆ ಏನು ನಿನ್ನೆ ಇವತ್ತು 2 ದಿನ ವಿಡಿಯೋ ಹಾಕಿದೆ. So depreciation is actually non-cash, but it is a compulsory expenditure, comma, before dividend. Dividend ಕೊಡುವ ಮೊದಲು ಡಿಪ್ರಿಸಿಯೇಷನ್ ಚಾರ್ಜ್ ಮಾಡಲೇಬೇಕು. ಇದು ಕಾರ್ಪೊರೇಟ್ ಲಾ ಥಿಯರಿ, ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದು. ಓಕೆ, ಸಮझ में आ रहा है? Yes, sir. Yes. ಪ್ರಾಪ್ತಿ ಮಿರ್ಚಿ ವಿಡಿಯೋ ಸರಿ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಖಾಲಿ ಕೂದಲು ಕಾಣ್ತಾ ಇದೆ. So then here they said, except cash and bank, other current assets and current assets remain same. Last year ಎಷ್ಟು ಅಷ್ಟೇ ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. That means cash and bank information will be different. ಇಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟಿದೆ 50,000, ಅದು ಫಿಗರ್ ಚೇಂಜ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ನೋಡೋಣ ನೆಕ್ಸ್ಟ್. ಅಕ್ಕ, The company redeemed the preference shares at a premium of 10%. so 1 lakh is the preference share capital at a 10% premium. ಅದು straight. So preference share capital account debit 1 lakh, premium account debit 10,000 to preference share 110. Then ಕೆಳಗೆಲ್ಲೋ ಪ್ರಿಫರೆನ್ಸ್ ಶೇರ್ ಹೋಲ್ಡರ್ಸ್ ಟು ಬ್ಯಾಂಕ್ ಅಕೌಂಟ್ 110. ಅದನ್ನ ಜೊತೆಯಲ್ಲೇ ಬರೆದಿ, ಅವ್ರು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಬರೀತಾರೆ. ಗೊತ್ತಾಗ್ತಾ ಇದೆಯಾ ಎಲ್ರಿಗೂ? Yes. Yes. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪಾಯಿಂಟ್. The company issued bonus issue in the ratio of 2 shares for every equity share held as on 31st/3/2024. Yeah, bonus issue. Bonus issue. In language, in the ratio of 2 for every 1 share held. Bonus issue 1:2. 2:1 ಅಲ್ಲ ನಾಗಶ್ರೀ, ಮತ್ತೆ ಮುಕ್ಕು ಮತ್ತೆ ನೋಡಿ 2 for every 1 share. 1 share. Every equity share ಅಂದ್ರೆ 1 share. ಬೋನಸ್ ಇಶ್ಯೂ ಕೇಳಿ. ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇಲ್ವಾ? ಒಳ್ಳೆ ಸರ್ಪ್ರೈಸ್, ಶಾಕ್ ಆಗಿದ್ದ ಇದ್ದೀರಾ? ಟಿಶಾಬ್ಗೆ ಏನಾದ್ರು ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇದೆಯೇನೋ? ಸರ್ ನೀವು ಕಾಣಿಸ್ತಿದ್ದೀರಾ? ಓಕೆ, ಅಲ್ಲಿ ನೀನಂತೂ ಕಾಣಿಸ್ತಾನೆ ಇಲ್ಲ, ಅದಕ್ಕೆ. ಸೊ 1:2. ಬೋನಸ್ ಇಶ್ಯೂ ಎಷ್ಟು? 1:2. ಅಲ್ಲೇ ಕೆಳಗೆ ನೋಟ್, ಕೀಪ್ ರೈಟಿಂಗ್. ಎಕ್ಸಿಸ್ಟಿಂಗ್ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಎಷ್ಟು? 10,000 equity shares. 10,000 equity shares. Therefore, bonus issue 20,000 number at face value, always face value. ಈಗ ಸ್ಟೆಪ್ ಮಾಡ್ಕೊಡ್ರಿ. ಎಷ್ಟು? 10. 2 lakh. Then ಓದೆ. Asset. To meet the cash requirements of redemption, the company sold investments. Next point. Investments were sold at 90% of cost on 31st March 2024. ಫೋಕಸ್ ಮಾಡಿ, ಕ್ಲಾಸ್ ಯಾಕೋ ಕರೆಕ್ಟ್ ಫೋಕಸ್ ಬರ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಫೋಕಸ್ ಮಾಡಿ. ಸೊ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ಆರ್ ಸೋಲ್ಡ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ 1.5 ಗಂಟೆಗೆ ಕೂತಾಳೆ ಅವಳು. ಸರ್ ನೀವು ಬರೀರಿ ಅಂದ್ರಿ ಅನ್ಕೊಂಡೆ. ಸಾರಿ ಸರ್. ನಿಮಗೆ ಇವತ್ತೇನಾದ್ರು ಅನ್ಕೊಳಕ್ ಕೇಳಿದ್ನ ಏನಾದ್ರು? ನಾನು ಹೇಳಿದ ಮಾತ್ರ ಕೇಳ್ಕೊ. ನೀನೇನು ಅನ್ಕೋಬೇಡ, ಏನು ಅನ್ಕೋಬೇಡ. ಖಾಲಿ ನಾನು ಹೇಳಿದ್ದನ್ನೇ ಬರೀ. ಕೇಳ್ಕೊ. ನಾನು ಅಂದ್ಕೊಂಡೆ ಸರ್, ಅವ್ರು ಓಡೋದು ಸರ್, ಇವ್ರು ಓಡಿ ಬಂದ್ರು ಸರ್ ಅಂತ. ವಾಟ್ ಇಸ್ ದ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಇನ್ ದ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಶೀಟ್? 1 lakh. They are sold at what? 90% of cost. One entry for a sale. Quick ಆಗಿ ಹೇಳಿ ಎಲ್ರು. Bank account Debit to sale. ರಿಪೀಟ್ ಮಾಡಿ ಯಾರಾದ್ರು. Bank account debit to investment account. Bank account debit, P&L account debit to investment. ಅಲ್ಲಿ ಖಾಲಿ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಅಕೌಂಟ್ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಹೇಳಿದ್ರು ಟೈಯ ಓಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಎಸ್ಟರ್ಡೇ ಓನ್ಲಿ ವಿ ಡಿಡ್ ದಿಸ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್. ಬ್ಯಾಂಕ್ ಅಕೌಂಟ್ ಡೆಬಿಟ್ 90,000, P&L account debit 10,000 to investment account 1 lakh. 1 lakh ಹೋಗುತ್ತೆ, ಬ್ಯಾಂಕ್ 90,000. ಇದು ಇಷ್ಟು. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? Yes sir. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬೋನಸ್ 2 lakh ಇದೆಯಲ್ಲ ವರ್ಕಿಂಗ್ ನೋಟು, ಯಾವುದೆಲ್ಲ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ನೀವು?
Very bonus to be utilized. Bonus to be utilized. One issue before I forget, sorry. This is an extremely important point. Will create control. Redemption of preference share. Very other point. Redemption of preference share. Nominal value. Isto 1 lakh. Nominal value 1 lakh. Yesterday's class. Must be replaced by CRR or fresh issue or combination of both. very good. 3 RMRs. First one, CRR. Second one, fresh share capital. Share capital. Hurry. Fresh share capital. ಸಂಜನಾ ಮತ್ತೆ ಹೇಳು ಸ್ಟೋರಿ ಸಂಜನಾ ಪಿ ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ ಅಲ್ಲಿ ಸ್ಟೋರಿ ಕೇಳೋದಿಲ್ಲ ಗೊತ್ತಲ್ಲ ನಿಮ್ಗೆ ಸ್ಟೋರಿನ ಇರ್ಬೋದು ಮತ್ತೆ ಕೇಳ ಈಗ ಬರೇ ಲಾಸ್ಟ್ ಅವರ್ ಕೊಂಬು ಸಂಜನಾ ಪಿ ಕೊಂಬು so below the first hour followed here whenever there is a redemption of preparation is one chamak ಅಂದ್ರೆ you should know the point ಏನ್ ಮಾಡಬೇಕು CRR ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡಬೇಕು ಕಿರಣ್ ಅಥವಾ you have to go for fresh issue they are not told about fresh issue that was CRR created so P&L to CRR, below that you write, followed here. Upon redemption, entry for creating CRR, you know. General reserve, free reserve account debit to CRR. Any reserve is okay. General reserve account debit, free reserve, general, anything is fine. General reserve account debit to CRR. Or the P&L to CRR also okay. P&L and general reserve are always identical twins. ಇಲ್ಲಿ ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬುಕ್ ಅಲ್ಲಿ ಜನರಲ್ ರಿಸರ್ವ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಸರ್ ನಾನು P&L ಮಾಡಿದ್ರೆ 100% ತಪ್ಪಲ್ಲ ಬೋತ್ ಆರ್ ಸೇಮ್ ಐಡೆಂಟಿಕಲ್ ಟ್ವಿನ್ಸ್ ಜನರಲ್ ರಿಸರ್ವ್ ಅಕೌಂಟ್ ಡೆಬಿಟ್ CRR 1 lakh next line Sanjana P therefore for bonus issue of rupees 2 lakh reserves to be utilized ಇದೊಂದು ಮಿಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರು ತುಂಬಾ ಜನ reserves to be utilized small a ಗಾನವಿ ಹೇಳೋ CRR 1 lakh. CRR created Supra 1 lakh. ಈಗಷ್ಟೇ ನೀವು ಮಾಡಿದ್ದು ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಶೀಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲ ಅದು ಇಟ್ ನಾಟ್ ದಟ್ ದ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಶೀಟ್ ಯು ಕ್ರಿಯೇಟೆಡ್ CRR created Supra ಎಷ್ಟು ಕೆಪ್ರಾ 1 lakh. ಯಾ ಸೆಕ್ಯೂರಿಟಿ ಪ್ರೀಮಿಯಂ ಎಷ್ಟು 70,000 ಜನರಲ್ ರಿಸರ್ವ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಎಷ್ಟು 30,000. 1,20,000. ಜನರಲ್ ರಿಸರ್ವ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ 1,20,000 minus 1 lakh used for CRR 1,20,000 ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಶೀಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದೆ 1 lakh used for CRR 1,20,000 minus 1 lakh Jogi used for CRR 20,000 so ಎಷ್ಟಾಯ್ತು ಟೋಟಲ್ CRR 1 lakh security premium 70,000 given general 1,90,000. so 1,90,000 Varsha therefore balance 10,000 from P&L ನೋಡೋದಲ್ಲ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಮಾಡು ದಿಸ್ ಅಗೇನ್ 5 to 10 marks 10 mark ಕ್ವಶನ್ ಇದೆ ಆಕ್ಚುಲಿ ತುಂಬಾ ಈಸಿ ಇನ್ನೊಂದ್ಸಲ ಕ್ವಿಕ್ ಆಗಿ ಹೇಳ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತೀನಿ ಫಸ್ಟ್ ಡಿವಿಡೆಂಡ್ ಪೇಮೆಂಟ್ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಡಿಪ್ರಿಷಿಯೇಷನ್ ಎಂಟ್ರಿ ಮಾಡಬೇಕು ಇದೇನಿದೆ ನಾಟ್ ಆಸ್ಕ್ ಯು ಟು ಪಾಸ್ ಇನ್ ಎಂಟ್ರಿ ಫೋಕಸ್ ಮಾಡಿ ಕ್ಲಾಸಲ್ಲಿ ಸೊ ಪ್ರಿಫರೆನ್ಸ್ ಡಿವಿಡೆಂಡ್ ಪೇಮೆಂಟ್ ಎಂಟ್ರಿ ಏನು P&L ಟು ಡಿವಿಡೆಂಡ್ ದೆನ್ ಡಿವಿಡೆಂಡ್ ಟು ಬ್ಯಾಂಕ್ ಅಕೌಂಟ್ ಅದು ಪ್ರಿಫರೆನ್ಸ್ ಡಿವಿಡೆಂಡ್ ಪೇಮೆಂಟ್ ಎಂಟ್ರಿ ಬರ್ಕೊಳ್ಳಲ್ಲ ಒಂದ್ ಕಡೆ ಬಿಟ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಪೀಸಸ್ ಬರ್ರಿ ಕಲಿಸ್ತೀವಿ ಬೇಗ ಬರ್ರಿ ಪಿಕ್ಚರ್ಗೆ ಹೋಗ್ಬೇಕಲ್ಲ ಇಲ್ಲೇ ಅಲ್ಲಾಡ್ಸ್ಕೊಂಡು ಕೂತ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಹೆಂಗೆ ಪ್ರಿಫರೆನ್ಸ್ ಡಿವಿಡೆಂಡ್ ಎಂಟ್ರಿ A1 P&L to dividend 1 lakh into 10% 10,000 and ಅದು due entry then dividend to bank 10,000 are you clear Yes, sir.
Now the question is, preference shares are redeem ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ you have to create CRR. ಅದು ಮಿಸ್ ಆಗ್ತದೆ ತುಂಬಾ ಜನಕ್ಕೆ. So P&L account ಅಥವಾ general reserve account ಬಿಟ್ಟು CRR 1 lakh create ಆಗುತ್ತೆ. Bonus issue 2 lakh. From where we should use CRR? You have 1 lakh. Then security premium you have got 70,000. General reserve ಈಗ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಕಮ್ಮಿ ಆಗಿದೆ. ಎಷ್ಟಾಗಿದೆ? 20,000 ಆಗಿದೆ. 20,000. And balance obviously from the P&L account. Are you listening? Yes, sir. Yes. Yes, sir. Sorry. P&L, therefore P&L balance at the end. P&L balance at the end. 18,500 given. Balance sheet 18,500 ಇದೆ. Less redemption premium 10,000. Practice ಮಾಡಿ ನೋಡ್ಕೊಂಡು ಕುತ್ಕೋಬೇಡಿ. ನೋಡ್ಕೊಂಡು ಕುತ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಯೂಸ್ ಇಲ್ಲ. Redemption premium 10,000. Next, less loss on sale 10,000. Less bonus 10,000. 18,500 is given here. Minus another Redemption premium. redemption premium 10,000. Then 10,000. Sale of loss on sale 10,000. Bonus issue 10,000. Less dividend paid 10,000. Do you get 22,500 negative? Yes. ಕೇಳಿಸಿಲ್ಲ. Yes, sir. Yes. Yes. ಇದು ಮಾಡಿ, ಇದು ಕ್ವಶನ್ ಸಿಂಪಲ್ ಆಗಿದೆ. ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಓನ್ಲಿ ಥಿಂಗ್ ಇದೆ 1 lakh CRR creation is important. ಅದು ಮಿಸ್ ಮಾಡಬೇಕು. P&L can be debit balance, no issue. P&L debit balance is okay. Shall I? Yes, sir. Yes, sir. Yes. Yes, sir. Next, bonus issue, right issue same. Normal right issue. ಇದು ರೀಸೆಂಟ್ ಆಗಿ ಮಾಡಿದ್ವಿ. ಎಕ್ಸ್ ರೈಟ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಕಮ್ ರೈಟ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇದು. ಎಸ್, ಇದನ್ನು ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. RTP November 23. RTP November 23. B small b. ಸೇಮ್ ಕ್ವಶನ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಅಲ್ಲೂ ಮಾಡಿದ್ವಿ. 2 ಕ್ವಶನ್ ಸಿಮಿಲರ್. ಇದು ಬಿಟ್ಟೋ ಕ್ವಶನ್ ಇದ್ದಂಗಿದೆ. ಬರ್ರಿ. ಕಮ್ ರೈಟ್ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಗಿವನ್ ಎಷ್ಟು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ? 180. ಇಲ್ಲಿದೆ ನೋಡಿ, 180. ರೈಟ್ ಇಶ್ಯೂ ಪ್ರೈಸ್ ಎಷ್ಟು? ಸ್ಪೀಡ್ ಭಾರಿ ಸಖತ್ತಾಗಿದೆ. ಕ್ಲಾಸ್ ಇದ್ದು ಬ್ಯಾಚ್ ಇದ್ದು ಇವತ್ತು ಯಾಕೋ ಭಾರಿ ಸಖತ್ತಾಗಿದೆ. ಸ್ಪೀಡ್ ಇಂಪ್ರೂವ್ ಮಾಡ್ರು ರಿವಿಷನ್ ಕ್ಲಾಸಲ್ಲಿ. ₹90. ನೆಕ್ಸ್ಟ್, ರೈಟ್ ಆಫರ್ ಹೇಳಿ ನೋಡಿ. ನಾನು ಅಂಡರ್ಲೈನ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ, ನೋಡ್ಕೊಂಡು ಹೇಳ್ಬೇಕು. ಪ್ರಿಂಟ್ಔಟ್ ಇದ್ದವರಲ್ಲಿ ಓಪನ್ ಮಾಡಿದ. ರೈಟ್ ಆಫರ್ 2:1. 2:1. Therefore, straight ಇದೇ ತರ ಚಾರ್ಟ್ ಹಾಕಿ 2 RMRs ಲೆಫ್ಟ್ ಸೈಡ್. ಕಮ್ ರೈಟ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಗಿವನ್. ಕಮ್ ಅಂದ್ರೆ ಇನ್ಕ್ಲೂಸಿವ್. ಡಾರ್ಲಿಂಗ್ ಕಮ್ಮು ಹತ್ರ ಬಂದ್ರೆ ಕೆಮ್ಮು ಅದೇ. ನಂಬರ್ ನೋಡ್ರು ಭಾರಿ ಟೆನ್ಷನ್ ಆಗ್ತದೆ ನಿಮಗೆ ಜಾಗ. ಅಲ್ವಾ ಗನವಿ, ನಿಮ್ಗೂ ಟೆನ್ಷನ್ ಆಗ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. Yes, sir. ಕಮ್ ರೈಟ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ₹180. 180. ರೈಟ್ ಸೈಡ್ ಎಕ್ಸ್ ರೈಟ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ. ಬಿ ಕೇರ್ಫುಲ್. ಸಮಟೈಮ್ಸ್ ಎಕ್ಸ್ ರೈಟ್ ಕೊಟ್ಟು ಕಮ್ ರೈಟ್ ಕೊಡದೇ ಇರ್ಬೋದು. ಅದನ್ನು ಮಿಸ್ಸಿಂಗ್ ಫಿಗರ್ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಎಕ್ಸ್ ರೈಟ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು, ಇದಕ್ಕೆ ಫಾರ್ಮುಲಾ, ಕಮ್ ರೈಟ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ plus right issue whole divided by total number.
ಇದು ಫಾರ್ಮುಲಾ ಬೈ ಹಾರ್ಟ್ 5 ಮಾರ್ಕ್ ಕ್ವಶನ್ ಆಯ್ತಾ. ಇದು ಇಂಟರ್ಮೀಡಿಯೇಟ್ ಓಲ್ಡ್ ಬರ್ತಾ ಇತ್ತು 5 ಮಾರ್ಕ್ಗೆ, ತುಂಬಾ ಚಿಲ್ಲರ್. ಇದನ್ನೇ ಪ್ರೀ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಆಯ್ತು ವರ್ಷ. ಕಮ್ ರೈಟ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಪ್ಲಸ್ ರೈಟ್ ಇಶ್ಯೂ ಹೋಲ್ ಡಿವೈಡ್ ಬೈ ಅನ್ನಪೂರ್ಣ ಟೋಟಲ್ ನಂಬರ್. ಸೊ 2 RMR ಸಾಕಕ್ಕೆ ಹೇಳಿದ್ದೆ. ಕಮ್ ರೈಟ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಗಿವನ್ 180. ರೈಟ್ ಸೈಡ್ ಏನು ಎಕ್ಸ್ ರೈಟ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಆರ್ ಫೈಂಡಿಂಗ್ ಔಟ್. ಎಕ್ಸ್ ರೈಟ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 180 rupees into 2 shares. For every 2 shares we are giving 1 share. ಅದನ್ನೇ ಬಿಡ್ಕೋಬೇಕು. 180 plus ಅಲ್ಲ, rupees 180 into 2 shares plus rupees 90 into 1 share. For every 2 shares, how much issue you are making? 180. So Kiran, 180 into 2 plus 90 into 1 whole divided by 2 plus 1. ಮೇಲೆ ಎಷ್ಟು ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಶೇರ್ಸ್ ಆಡ್ ಮಾಡಿದೀರಾ? 2 ಮತ್ತೆ 1. ಅಮಿತ್ ಕೇಳ್ಕೊತಾ ಇದೀರ ಎಲ್ರು? Yes, sir. Yes, sir. Plus 180 into 2 plus 90 into 1. So 450 ಬರುತ್ತೆ ಅನ್ಸುತ್ತೆ. 450 divided by 3 ಎಷ್ಟು ಬರುತ್ತಮ್ಮ? 150. 150. Very simple given. Very simple. ಇಲ್ಲಿ be careful. Come right plus right issue. Come right for every 3 1 ಆದ್ರೆ whatever the come right into 3 ಮಾಡಬೇಕು. Plus 1 into 90 rupees or whatever is share. Divide by 3 plus 1 or 2 plus 1. Everybody understood? ತುಂಬಾ ಈಸಿ. 5 ಮಾರ್ಕ್ ಇದೆ. 5 ಮಾರ್ಕ್ ಈಸಿ ಅಂಡ್ 3 minutes ಅಲ್ಲಿ ಬಿಸಾಕ್ಬಹುದು. 3 minutes ಅಲ್ಲಿ ಕ್ವಶನ್ ಸ್ಟ್ರೈಟ್ ಬರ್ಕೊಂಡು ಡಾಟಾ ಗಿವನ್ ಕಮ್ ರೈಟ್ 180 ಇಶ್ಯೂ ಪ್ರೈಸ್ 90 ರೈಟ್ ಇಶ್ಯೂ ಇಸ್ 2:1. So 180 into 2 plus 90 into 1 divided by 2 plus 1 shares is equal to ಎಷ್ಟು ಬರುತ್ತೆ? 150. 150. X right left side ಇದೆ 180, right side ಎಷ್ಟು? 150. 150. Right 180, X right 150. Now connect left with right. Strictly follow my approach. ಅಲ್ಲೇ ಆನ್ಸರ್ ಬಂತು. Therefore value of right left minus right ಎಷ್ಟು? 180 minus 150, 30. 180 minus 30. Is it clear? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. It means next line very important sentence ಬರ್ದಿಲ್ಲ you lose the mark. It means a person wishing to buy shares has to pay 2 RMRs. Existing shareholder ಆದರೆ rupees 90 per share to the company ಅಷ್ಟೇ. ಅವನು ಒಂದು ಶೇರ್ಗೆ 90 rupees ಕೊಟ್ಟರೆ ಆಯ್ತು. Right side renounce C. Renounce C. Ajit Pai. Renounce C ಅಂದ್ರೆ I last class ಅಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದ್ದೆ ರೈಟ್ ಇಶ್ಯೂ ಆಗುವಾಗ you have 3 options. Either you purchase or you reject or you can give it to someone else. Whoever is willing to buy, you can. So renounce C under that 2 RMRs. Jyoti, to the company ಎಷ್ಟು ಕೊಡ್ಬೇಕು ಅವನು? 90. 90. Very good. Rupees 90 plus to the renouncer ಅಂದ್ರೆ ಯಾರು ನಿನಗೆ ಆ ರೈಟ್ ಕೊಡ್ತಾನ ಅವನು existing shareholders. To the renouncer ಅಥವಾ existing shareholder 30. rupees 30 into 30 into 2. ಅಕ್ಕ ನಿಮಗೆ 30 ml 60 ml ಹಾಕ್ಬೇಕನ್ಸುತ್ತೆ ಮೋಸ್ಟ್ ಚಳಿಗೆ. rupees 30 into 2. For every 2 shares he is getting 1 ಅಲ್ವಮ್ಮ? Yes, sir. 30 into 2 60. ಟೋಟಲ್ ಎಷ್ಟು ಬರುತ್ತೆ? 150. 150. ಇದು ಹೆಂಗೆ ಇವನ್ ಇಫ್ ಯು ಮಿಸ್ಡ್ one share there ಅಲ್ಲಿ ಅಕ್ಕ ಎಲ್ಲೊಂದು ಸಾನಕ್ಕ. ಸೊ 90 rupees plus 60 150 ಅಲ್ಲಿ ಕೆಳಗೆ ಬರಿ ವಿತ್ ದ ಬ್ರಾಕೆಟ್ ಮಸ್ಟ್ ಮ್ಯಾಚ್ ವಿತ್ ಎಕ್ಸ್ ರೈಟ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ. ಎಕ್ಸ್ ರೈಟ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಬರಲೇಬೇಕು. ಇಟ್ ದ ಮ್ಯಾಚ್ ನಥಿಂಗ್ ಎಲ್ಸ್. ಅವ್ರಿಗೆ ಕ್ರಿಸ್ಟಲ್ ಕ್ಲಿಯರ್. ಇಷ್ಟು ಬರೆದಕ್ಕೆ 5 ಮಾರ್ಕ್. ಇದನ್ನೇ ಒಂದು 2 ಸಲ ನೋಡ್ಕೊಂಡು ಹೋದ್ರೆ ಸಾಕು ಎಕ್ಸಾಮ್ಗಿಂತ ಮೊದಲು. ನಮ್ಗೆ ಇದು ಓದಕ್ಕೂ ಟೈಮ್ ಇಲ್ಲ. ಏನ್ ಮಾಡೋದು? ಏನ್ ಮಾಡಕ್ಕ? ಎಸ್, I'm trying to go through every possible adjustment since yesterday.
ಎನಿಥಿಂಗ್ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಇದ್ರೆ ನೋಡಿ, ಇಲ್ಲೊಂದು ನೋಡಿ, ಸೇಮ್ ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇದೆಯಾ ದೇವರು? ಎಕ್ಸ್ ರೈಟ್ ನಂಬರ್ ಮಾತ್ರ ಡಿಫರೆಂಟ್, ನಂಬರ್ ಮಾತ್ರ ಇಲ್ಲಿ ಡಬಲ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಅಷ್ಟೇ, ಡಬಲ್. ರಿಡೆಂಪ್ಷನ್ ಆಫ್ ಪ್ರಿಫರೆನ್ಸ್ ಶೇರ್ ವಿ ಡಿಟೇಲ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಮಾಡಿದೀವಿ ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡಿದ್ದು. ಒಂದೆರಡು ಹೋಮ್ವರ್ಕ್ ಮಾಡಕ್ಕೆ ಹೇಳಿದೀನಿ, ನೀವು ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ, ನಾನು ಏನು ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ಇನ್ನು ಎಲ್ಲ ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡಿ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಮಾಡಿರ್ತಾರೆ. ರಿಡೆಂಪ್ಷನ್ ಆಫ್ ಪ್ರಿಫರೆನ್ಸ್ ಶೇರ್ಸ್. ಹಲೋ, Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಅಲವೆನ್ಸ್ ರಿಸರ್ವ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದೆ. Yes. ಸರಿ. ರಿಡೆಂಪ್ಷನ್ ಆಫ್ ಡಿಬೆಂಚರ್ಸ್ ಇದು ರೆಗ್ಯುಲರ್ ಕ್ಲಾಸಲ್ಲಿ ಮಾಡಿದ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್. ನಮ್ಮ ಇನ್ನೊಂದ್ಸಲ ಮಾಡ. ಓದಮ್ಮ ಕ್ವಿಕ್ ಆಗಿ. A company had issued 80,000 12% debentures of 100 each on 1st April 2021. The debentures were due for redemption on 1st March 2025. The terms of issue of debentures provided that they were redeemable at a premium of 5%. The company... ಸೊ ಇದು ಡಿಟ್ಟೋ ಕ್ವಶನ್ ಕ್ಲಾಸಲ್ಲಿ ಮಾಡಿದ್ವಿ, ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಎಲ್ಲ ಮಾಡಿದ್ದೆ, ಬಟ್ ಮತ್ತೆ ಹೋಗ್ಬೇಕಲ್ಲ ನಮ್ಗೆ ಬರೀ. ಸೊ Jan 26 RTP. ಸೊ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್, ಇದು Jan 26 ಅಂದ್ರೆ ಇನ್ನು ಎಕ್ಸಾಮ್ ಆಗುವಂಥದ್ದು. ಅದಕ್ಕೆ ರಿವಿಷನ್ ಟೆಸ್ಟ್ ಪೇಪರ್. They are just copying from the old questions. Which idiot says questions don't repeat even after seeing so many repetition? If you want to check, go and see your notes. So ditto question, same figure also is there. Same question. Okay. So many questions repeat. Adike, when you practice more and more, then there's a possibility of getting highest marks is substantially high. Now, Kali, ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ರೆ value also says, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಅಟೆಂಪ್ಟ್ಗೂ ಬಾ ಅಂತ ಅವ್ರು ಕರೀತಾರೆ ವಾಪಸ್. ಫ್ರೀ ಇದ್ದಾಗ ಕ್ಲಾಸಿಗೆ ಬಂದು ನೋಡ್ಕೊಂಡು ಹೋದ್ರೆ ಶೆಟ್ಟಿ ಸರ್ ಹೆಂಗಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಅಲ್ಲ, ಬರೀ. ಸೊ ಎಕ್ಸಿಸ್ಟಿಂಗ್ ನಂಬರ್ Jan 26 RTP 334 ಕ್ಯಾಪ್ಸ್ ಮೆಟೀರಿಯಲ್. ನಿಮ್ಮ ಸ್ಟಡಿಮೆಂಟ್ ಕ್ವಶನ್ 80,000 into rupees 100. 80,000 into rupees 100 ಎಷ್ಟು? 80 lakh. 80 lakh. ಅಸಲು ಸ್ಪೀಡೇ ಇಲ್ಲ, ಜಾಸ್ತಿ ಜನ ಬಂದಿದ್ದಕ್ಕ, ಉಳಿದವ್ರು ಬಂದಿದ್ದಕ್ಕ ನಿಮ್ಗೆ ಭಯ ಆಗತ್ತ. ಅವ್ರು ನೋಡಿ, ಅವ್ರು ಭಯ ಪಡ್ಬೇಡಿ. ಅವ್ರು ನೋಡಿ ನನಗೆ ಭಯ ಆಗ್ಬೇಕು. ಅವ್ರು ಕೆಲವರೆಲ್ಲ ಸ್ಟೋರಿ ಇರುತ್ತೆ, ಸ್ಟೋರಿ ಎಲ್ಲ ಕೇಳ ಎಂಡಲ್ಲಿ. ನೀವು ಸ್ಟೋರಿ ಕೇಳೋದೇ ಕ್ಲಾಸ್ ಬಿಡೋದು. 80,000 into 100 80 lakh. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ರಿಡೆಂಪ್ಷನ್ 80 lakh into 105%. ಯಾಕೆ? 5% premium. 5%, 84 lakh. Clear? Yes, sir. Yeah. Next line. Existing number of shares. ಇನ್ನೊಂದ್ಸಲ ಬರೀ. Existing number of debentures. ಬೇಗ ಬರ್ರಿ. ಮತ್ತೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಲೇಟ್ ಆದ್ರೆ ಅದು ಲೇಟ್ ಆಗತ್ತಲ್ಲ ನಿಮ್ಗೆ. ನಮ್ಗೇನು ತೊಂದರೆ ಇಲ್ಲ. ಎಕ್ಸಿಸ್ಟಿಂಗ್ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಡಿಬೆಂಚರ್ಸ್ ಎಷ್ಟಮ್ಮ ನಾಗಶ್ರೀ? 80,000 ಡಿಬೆಂಚರ್ಸ್. ಅಕ್ಕ ಓದ್ತೀಯನಕ್ಕ? ಅಂದ್ಕೋಬೇಡ, ಓದು. The company offered an option to the debenture holders to convert redeemable value of 20% of their holding into equity shares, nominal value 10, at a predetermined price of 15 per share, and the payment in cash for the remaining debentures. 100 debenture holders holding totally 10,000 debentures did not exercise the option. Calculate the number of... ELB ಇವರೊಬ್ರು ಬಿಟ್ಟರೆ ಬೇರೆ ಎಲ್ಲ ಎಕ್ಸರ್ಸೈಸ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಬರೀ ಟೋಟಲ್ ನಂಬರ್ 80,000. Let's not opting conversion. Number of debentures ನಮಗೆ ರೆಲೆವೆಂಟ್ ಅಲ್ಲ, ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. Not opting conversion. 100 ಡಿಬೆಂಚರ್ 30 doesn't matter. Total debenture ಎಷ್ಟು, ಅದು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಕಿರಣ್. Mango with the mango comparison. It may be held by 10 debenture holders, 50 debenture holders, doesn't matter. मुझे नंबर कितना? 80,000 में भवानी 10,000 नंबर. Not opting. Not opting 10,000. What is the balance? 70,000. 2 RMRs. ನಾನು ನೋಟ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ RMR ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೆ. 2 RMRs. ಲೆಫ್ಟ್ ಸೈಡ್ ಆಪ್ಟಿಂಗ್ ಕನ್ವರ್ಷನ್ ಎಷ್ಟು? ಸಾರಿ, ಕನ್ವರ್ಷನ್ ಆಪ್ಷನ್. ಇನ್ನೊಂದ್ಸಲ ಹೇಳ್ತೀನಿ. ಟೋಟಲ್ ನಂಬರ್ 80,000 ಲೆಸ್ ನಾಟ್ ಆಪ್ಟಿಂಗ್ 10,000. ಸೊ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಎಷ್ಟು? 70,000. Again 70,000 opting conversion. They are opting for conversion. Barabar? Yes, sir. Yes, sir. Under that 2 RMRs. Left side. Conversion into equity shares.
20%. 20%. So simple, powerful, 5 marks. 2 ಸಲ ಅದನ್ನೇ ಮಾಡಿ ಅಷ್ಟೇ. 20% of 70,000 ಏನು? 14,000 number. 14,000 number. Its redemption value, redemption is always at 105%. Redemption value 14,000 number into 105. ಇದು ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಬರೋದಿಲ್ಲ. ನಾನು 10 ಸಲ ಹೇಳಿದ್ದೀನಿ. ವಾಟ್ ಇಸ್ ಲ್ಯಾಕಿಂಗ್ ಟುಡೇಸ್ CA ಫೌಂಡೇಶನ್ ಚಿಲ್ಡ್ರನ್? ದೇ ಡೋಂಟ್ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್. ಸುಮ್ಮನೆ PUC BCom ತರ ಹೋದ್ರೆ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಲಾರಿ ಆಚಾರ್ಯ ಎಂತದ ಅಪ್ಪ ಹೊರಟ್ನೇನೆ, ಇನ್ನೂ ಹೊರಟಿಲ್ಲ ಹೋಗಿ. ಬಾಂಬೆ ಟೀಮ್ ಹೊರಟಾಯ್ತು, ಅವನಿಗೆ ಹೇಳು ತೋರ್ಸ ನಿಮ್ಗೆ ಹೊರಟಿದ್ದವರು ತೋರಿಸ್ಬೇಕೇನೆ. ನಮ್ದು ಬಾಂಬೆ ಟೀಮ್ ಬರ್ತಾ ಇದೆ ನಾವು ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ಗೆ. So excited. And friends who are my classmates, ಯಾವಾಗ 95 ಈಗ ನಾವು we are meeting. These 5 of them coming from Mumbai together. So already ಹೊರಟಿದ್ದಾರೆ. ಸೀರಿಯಸ್ 30 years reunionಗೆ ಇರ್ಲಿ, ಕಂಟಿನ್ಯೂ. ಇಲ್ಲಿಯಪ್ಪ ಅಪ್ಪ ಹೊರಟೇನೆ, ಲಾರಿ ಅಪ್ಪ ಹೊರಟ್ನ, ಅವ್ನಿಗೆ ಹೇಳು. ನಾಳೆನಾ? ಆಯ್ತು ಬಿಡು. So left side ಏನಪ್ಪ? 14,000 at redemption value 105. ಎಷ್ಟಮ್ಮ ಸಾನ? 14,400 number. 14,70,000 ಬಂತಾ? 14,70,000. Yes, sir. ಅವ್ರಿಗೆ ಏನ್ ಕೊಡೋದು ನಾವು? ಇಶ್ಯೂ ಕೊಡೋದು ಶೇರ್ಸ್. ಇಶ್ಯೂ ಪ್ರೈಸ್ ₹15 per share. Issue price ₹15 per share. Therefore, number of equity shares is 14,70,000 by 15. 98,000. 14,70,000 divided by issue price 15. Hodko, Sana hodko. Issue price. ₹15. 98,000. 98,000 number. Double underline. Completely right side. Balance 80% to be redeemed in cash. $70,000 left side 20% ಆಯ್ತು, right side 80%. ಬರಾಬರ್ 80% ಎಷ್ಟು ಬರುತ್ತೆ? 56,000. 56,000. 56,000. 56,000. 56,000 at ₹105. ಎಷ್ಟು ಬರುತ್ತೆ? 58,800 number. 58,80,000. ಏನಾಗಿದೆಯೋ ನಿಮ್ಗೆ? ನಂಬರ್ ಕೇಳಿದ್ರೆ ರುಪೀಸ್ ಹೇಳ್ತೀರಿ, ರುಪೀಸ್ ಕೇಳಿದ್ರೆ ನಂಬರ್ ಧೃತಿ. ಇಂಟು 105 ಹೇಳಿದ್ಮೇಲೆ ನಂಬರ್ ಎಂದು ಯಾರ ನಂಬರ್ ಅದು? ಸೊ ಎಷ್ಟು ನಂಬರ್ ಅಪ್ಪ ಅದು? 58,80,000. 58,80,000. ಅದರ ಕೆಳಗೆ ಪ್ಲಸ್, ಬಿಲೋ ದ ರೈಟ್ ಸೈಡ್ ಒಂದು ಪ್ಲಸ್ ಕ್ಯಾಶ್ ಟು ಬಿ ಗಿವನ್ ಫಾರ್ ಎಂಟೈರ್ 10,000 number not opting any conversion. ಅವ್ರಿಗೆ ಬೇಡ ಏನು? not opting any conversion. ಧೃತಿ 10,000 number into 105 ಬಡ್ಕೋ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ. 10,000 number into ₹105 ಎಷ್ಟು ಬರುತ್ತೆ? 10,50,000. 10,50,000. ಅದೆರಡನ್ನ ಆಡ್ ಮಾಡಿ. ಚಿನ್ಮಯ್ ಸಾಯಿ ಕೆ ರಾಜ್ ರೈಟ್ ಸೈಡ್ ಫಿಗರ್ ಆಡ್ ಮಾಡಿ. ಎಷ್ಟು ಬರುತ್ತೆ? 69,30,000. 69,30,000. ಅದರ ಕೆಳಗೆ ಇನ್ನೊಂದ್ಸಲ ಬೇಕಾದ್ರೆ ಬರೀ ಸಮ್ಮರಿ. ಏನ್ ಬರೀ? ಸಮ್ಮರಿ. ಯಾವ್ದೋ ಮರಿ. ಯಾವ್ದೋ ಒಂದು ಮರಿ ಆಯ್ತು. ನಿನ್ ಮರಿ ಅಲ್ವಲ್ಲ? ಬರೀ ಸದ್ಯಕ್ಕೆ ಅಲ್ಲ ಸರ್. ಅಲ್ಲಲ್ಲ.
ಅದಕ್ಕೆ ಟೈಮ್ ಇದೆ ಬರೆಯೋದಕ್ಕೆ. ಟೋಟಲ್ ರಿಡೆಂಪ್ಷನ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ 80,000 ನಂಬರ್ ಇಂಟು 105. ಬಹಳ ಕಷ್ಟಪಟ್ಟು ಕ್ಲಾಸಿಗೆ ಬಂದಿದ್ಯಾ ಕೌಶಲ್? ವಿಡಿಯೋ ಆನ್ ಮಾಡು. ನಿಮಗೂ ಬಂದಿದ್ದೀರಲ್ಲ ಎಷ್ಟೋ ವರ್ಷಗಳಾದ್ಮೇಲೆ. ವಿಡಿಯೋ ಆನ್ ಮಾಡಿ. 80,000 ಅಲ್ಲ ಇದ್ದೀರಂದ್ರೆ ವಿಡಿಯೋ ಅಂದ್ರೆ ಆಫ್ ವೇಟಿಂಗ್ ರೂಮಲ್ಲಿ ಆಗ್ತದೆ. ಇದ್ದೀನೆಲ್ಲ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಎಲ್ಲ ಇಲ್ಲ ಈಗ. ಓಕೆ, ಇದ್ದೀರಂದ್ರೆ ನನಗೆ ಕಣ್ ಕಾಣಲ್ಲ. ಅದೆಲ್ಲ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಸ್ಟೋರಿ ಬೇಡ. 80,000 ಇಂಟು 105 ಎಷ್ಟು? 84 lakh. 84 lakh. 84 lakh. Redeemed bar repaid in the form of small a equity shares 98,000 ನಂಬರ್ ಮೇಲೆ ಇದೆಯಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿ ಇಂಟು 15. 98,000 ನಂಬರ್ ಇಂಟು ₹15. ನಾನು ಪ್ರತಿ ಸತಿ ನಂಬರ್ ರೂಪೀಸ್ ಹೇಳ್ತೀನಿ, ನೀವು ಬರಿತಾ ಇದ್ದೀರಲ್ಲೋ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. 98,000 ಇಂಟು 15 ಬರೀತೀರಾ. ಅದು 15 ನಿಮ್ ಚಪ್ಪಲ್ ಸೈಜ್ ನಂಬರಾ ಅಲ್ಲ ಏನಂತ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಕರೆಕ್ಟ್ ನಂಬರ್ ₹15 ಅಂತ. ಎಷ್ಟು? 14,70,000. 14,70,000 ಬಂತ ಎಲ್ರಿಗೂ? Yes, sir. Yes, sir. 14,000 ಇಂಟು 98,000 ಇಂಟು ಎಷ್ಟು ಬರೋದು ನೀವು? 15. Rupees 15. 14,70,000 ಅಥವಾ within the bracket or 14,000 number into rupees 105. 14,000 debentures ಅನ್ನ we are issuing at 105. ಎಷ್ಟು ಬರುತ್ತೆ? 14,70,000. Super. Excellent. All B. Balance 80,000 minus 14,000. 80,000. 66,000. 80,000 minus 14,000 is equal to 66,000. 66,000 at rupees 105 cash. At rupees 105 in cash. 66,000 to 105 ಎಷ್ಟು ಬರುತ್ತೆ? 69,30,000. ಆ 66,000ಗೆ ಆರೋ ಮಾರ್ಕ್ ಕೊಟ್ಟು ನೀವು ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ಎಕ್ಸಾಮಲ್ಲಿ ಮಲ್ಟಿಪಲ್ ಟೈಮ್ ಬರೀಬಿಡು. ಒಂದ್ಸಲ ಬರೋ ಸಾಕು. ಈ 66,000 ಹೆಂಗ್ ಬಂತ ಹೇಳಿ? ದಟ್ ಈಸ್ 10,000 ನಾಟ್ ಆಪ್ಟಿಂಗ್, 10,000 ನಾಟ್ ಆಪ್ಟಿಂಗ್ ಪ್ಲಸ್ 70,000 ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ 70,000 into 80%. ಶರತ್ ಭಟ್ರ 10,000 ಬೇಡ ಹೇಳಿದ್ರು, ಅವ್ರಿಗೆ ನಾವು ಕ್ಯಾಶ್ ಕೊಡ್ಬೇಕು. 70,000 20% ಇಕ್ವಿಟಿ ಶೇರ್ ಕೊಟ್ವಿ, 80% ಏನ್ ಕೊಟ್ವಿ? ಕ್ಯಾಶ್. 70,000 into 80%. ಸೊ 10,000 plus 56,000 ಒಳಗೆ ಅಷ್ಟೇ ಬರುತ್ತೆ. ಎಲ್ಲ ಆಂಗಲ್ ಅರ್ಥ ಆಗಿರ್ಬೇಕು ನಿಮಗೆ. ಇನ್ನೊಂದ್ಸಲ ಇಲ್ಲಿ ಕನ್ಕ್ಲೂಡ್ ಬ್ಯೂಟಿಫುಲ್ ಅಂಡ್ ಮೂರು ಆಂಗಲ್ ಹೇಳಿದ್ವಿ. ನೀವು ಒಂದು ಆಂಗಲ್ ಮಾತ್ರ ನೋಡಿ ಸಾಕು. ಇಲ್ಲಾಂದ್ರೆ ಅದು ಶಾಯರಿ ನೆನಪಿದೆಯಲ್ಲ, ಮೈನೆ ಉಸ್ಕೋ ದೇಖಾ ಆಂಗಲ್ ಬದಲ್ ಬದಲ್ಕೆ, ಉಸ್ಕೆ ಬಾಪ್ ನೆ ಮುಜೆ ಮಾರಾ ಸ್ಯಾಂಡಲ್ ಬದಲ್ ಬದಲ್ಕೆ ಅಂತ. ಅದಕ್ಕೆ ಮೂರು ಬೇಡ, ಬದಲ್ ಮಾಡೋದು ಒಂದೇ ಸಾಕು. ಓಕೆ, ಸೊ ಟೋಟಲ್ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಡಿಬೆಂಚರ್ಸ್ 80,000. ರಿಡೀಮಿಂಗ್ ಎಟ್ 105. ಸೊ ಅಲ್ಲಿ 80,000 10,000 they say we don't want conversion. That means what you have to give them cash. 10,000 into 105. Given ready. Clear? Balance 70,000. 20% equity shares. 70,000 into balance 80% cash ಕೊಡ್ಬೇಕು. ಅವರಿಗೂ ಕ್ಯಾಶ್ ಕೊಡ್ಬೇಕು. ಆ ಇಕ್ವಿಟಿ ಶೇರ್ ಹಿಂಗೆ whatever the amount comes divided by 15 rupees per share issue price. All of it clear? Yes, sir. Yes. ಇನ್ನೊಂದು ಜೋಕ್ಸ್ ಹೇಳ. ಇದು ಅದೇ ಜೋಕ್ ಇನ್ನೊಂದ್ಸಲ ನೋಡಿ. ಇಲ್ಲಿ ನಂಬರ್ ಓನ್ಲಿ 500 20% 100 ಇದೆಯಲ್ವಾ? ಡಿಫರೆಂಟ್ ನಂಬರ್. ಗೊತ್ತಾಗಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಮಾಡಿ, ನನ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಇಶ್ಯೂ ಆಫ್ ಡಿವೆಂಚರ್ಸ್ ನಿನ್ನೆ ಮಾಡಿದ್ವಿ. ಇದು ಮಾಡಿದ್ವಿ ಗುಡ್ ವಿಲ್ ಸೇಮ್ ಕ್ವಶನ್. ಹಿಮಾಲಯ ಇರಲಿಲ್ಲ, ಬೇರೆ ಏನೋ ಇತ್ತು. ಸೇಮ್ ಕ್ವಶನ್. ಜೋಕ್ಸ್ ಬೇಕಾ? ಇನ್ನೊಂದು ಜೋಕ್ಸ್ ಬೇಕೇನ್ರೋ? ಪ್ಲೀಸ್ ನೋಡ್ರ 40,000 5,000 ನಾಟ್ ಆಪ್ಟಿಂಗ್ ಡಿಫರೆನ್ಸ್ 20%. ಜೋಕ್ಸ್ ಚೆನ್ನಾಗಿದ್ಯಾ? ಒಂದೆರಡು ಕ್ವಶನ್ ಮಾಡಿ ಸಿಮಿಲರ್ ಒನ್. ಸಖತ್ತಾಗಿದೆ ಸರ್. ಸಖತ್ತಾಗಿದೆಯಲ್ಲ ಜೋಕ್ಸ್?
ಮತ್ತೆ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಶೆಟ್ಟಿ ಸರ್ ಜೋಕ್ಸ್ ಹೇಳಲ್ಲ ಅಂತ. ಇದು ಡಿಬೆಂಚರ್ ರಿಡೆಂಪ್ಷನ್ ವೆರಿ ರೇರ್ಲಿ ದೇ ಆಸ್ಟ್, ಜಸ್ಟ್ ಟಚ್ ಮಾಡಿ 10% ಡಿಬೆಂಚರ್ 75 lakh ಕ್ವಿಕ್ಲಿ. ವಾಟ್ ಇಸ್ ದ DRR law? Everybody 10%. 10% has to be Percent. DRR. What is the investment? Then 50% should be created with. Yeah, yesterday we discussed. So 75 lakh into 10%, 7,50,000 ಬೇಕು. DRR ಅಲ್ಲಿ ಓಪನಿಂಗ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ 250 ಇದೆ. So 5 lakh you have to create. So that total amount can be 7,50,000. ಇಷ್ಟೇ ಟಚ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದು, ತುಂಬಾ ಡೀಟೇಲ್ ಆಗಿ ಹೋಗೋದು ಬೇಡ. ಇದು ಓಪನಿಂಗ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಕಿತ್ನಾ है किरण? 250 है ಗಂಗೋತ್ರಿ. ಅಂಡ್ ಯು ರಿಕ್ವೈರ್ ಬೇಕಾದ್ರೆ ಶಾರ್ಟ್ ಆಗಿ ಬರ್ರಿ, ಫಾಸ್ಟ್ ಆಗಿ, ನಮ್ಗೆ ಸಮಾಧಾನ ಆಗ್ಬೇಕಲ್ಲ. November 23 ಡಿಬೆಂಚರ್ ರಿಡೆಂಪ್ಷನ್. November 23 RTP 341 page 341. 75 lakh into 10%, 7,50,000. Existing 2,50,000. Therefore, 2 RMRs. To create DRR, what entry for creating DRR? P&L account debit to DRR. P&L account to DRR. At least revision ಮಾಡಿದ ಬಂದರಿಗೆ ಕೇಳಿ ಕಿವಿಗಳಿಗೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇದೆಯಾ ಗುಯ್ 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 ಅಂತ? Yes, sir. P&L Yes, account sir. debit to DRR. ಎಷ್ಟು? 5 lakh. 5 lakh. Right side. Upon redemption, ಏನ್ ಮಾಡಬೇಕು ಭಾರ್ಗವಿ? ತಲೆಗೆರ್ಕೋಬೇಕು. Reverse the entry. ವೆರಿ ಗುಡ್, ಎಕ್ಸಲೆಂಟ್ ಸಾಲ. ಒಂದೊಂದ್ಸಲ ಸಕ್ಕದಾಗ ಆನ್ಸರ್ ಕೊಡ್ತೀವಿ, ಅರ್ಜೆಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಬಾಯಿಗೆ ಬಂದಂಗೆ ಹೇಳ್ತೀನಿ. ಸೊ ರಿವರ್ಸ್ ಅಪಾನ್ ರಿಡೆಂಪ್ಷನ್ ಕೃತಿ, ರಿವರ್ಸ್ ಕೃತಿ. ಏನ್ ಕೃತಿ? ಪುರಂದರದಾಸರದ ಕನಕದಾಸರ ಕೃತಿಯನ್ನ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ನೀನು, ಬರೆಯಲಿ. ರಿವರ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ P&L ಟು DRR ಇತ್ತು, ಇಲ್ಲಿ DRR ಟು ಜನರಲ್ ರಿಸರ್ವ್. P&L ಟು DRR ಟು ಜನರಲ್ ರಿಸರ್ವ್ 7,50,000. ಇಸ್ ಇಟ್ ಕ್ಲಿಯರ್? ಇಷ್ಟೇ. ಇದನ್ನು ನಾನು ನಿನ್ನೆ ಥಿಯರಿ ಮಾಡಿದಿನ ಥಿಯರಿ ನೀನ್ ನೆನಪಿದ್ಯಾ? Yes, sir. ಅಂದವ್ರಿಗೆ ಗೊತ್ತಿರುತ್ತೆ, ಉಳಿದವ್ರು ಭಜನೆ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಆಯ್ತು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಲೈನ್, ದಟ್ ಇಸ್ A small b. DRR investment required. Look at the beauty. 75 lakh into 15%. ಎಷ್ಟು? 11,25,000. 25. ಅಷ್ಟೇ ಇದೆ. ನೀವು ಏನು ಸರ್ಕಸ್ ಮಾಡೋದು ಬೇಡ. 11,25,000 ಇದೆ. ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಅಕೌಂಟ್ ಇಸ್ ಅಸೆಟ್, ಟು ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಬ್ರಾಟ್ ಡೌನ್. ಕಿರಣ್ ಸೇಲ್ ಮಾಡಿ ಬೈ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಅಕೌಂಟ್ ಅಷ್ಟೇ. ಬ್ಯಾಂಕ್ ಅಕೌಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಚಿಲ್ಲರ್ ಕ್ವಶನ್ ನೋಡಿ. ಓಪನಿಂಗ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ 75 lakh ಇದೆ. ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಏನೋ ಬಂದಿದೆ ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ಅದನ್ನ ರಿಸೀಟ್ ಮಾಡಿ. ಡಿಬೆಂಚರ್ ಹೋಲ್ಡರ್ಸ್ ಆರ್ ರಿಡೀಮ್ಡ್ at 10% ಪ್ರೀಮಿಯಂ. 75 lakh into 10% ಕ್ಲೋಸಿಂಗ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್. ಇಸ್ ಇಟ್ ಈಸಿ? Yes, sir. Yes, sir. ಚಿಲ್ಲರ್ ಕ್ವಶನ್ಸ್. ಓನ್ ಡಿಬೆಂಚರ್ಸ್ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಎಲ್ಲ ನೋಡಿ ಬೇಕಾದ್ರೆ ಕ್ಲಾಸಲ್ಲಿ ಮಾಡಿ. ಜೋಕ್ಸ್ ಬೇಕಂದ್ರೆ ಇನ್ನೊಂದು 200 ಎಷ್ಟು ಸಲ ನೋಡಿ, ಅದೇ ಬರೋದು. ಅದೇ ತಿಂದಿದ್ದನ್ನೇ ತಿನ್ನೋದು, ಕುಡಿದಿದ್ದನ್ನೇ ಕುಡಿಯೋದು. The last topic which I have not touched in revision is financial statements of companies. Even though we discussed format of the companies, ನಿಮಗೆ ಫೌಂಡೇಶನ್ ಸಿಲೆಬಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಪುನೀತ್ ಹೊರಟಿಯಾ? ನಾನು ಬರ್ಬೇಕಾ ಸಚ್ಚರ್ಪೇಟೆಗೆ ಏನಾದ್ರು ಉಳ್ಕೊಂಡು? ಸಚ್ಚರ್ಪೇಟೆಯಲ್ಲಿ ಯಾರೋ ವಾರಿಗೆ ಸಿಕ್ಕಿದ್ಲಾ? ಸಚ್ಚರ್ಪೇಟೆದ ವಾರಿಜ ಅಲೆನವರ ತೂತು ಜಂತ ಹೋಗಿದ್ಯಾ? ಸೊ financial statements of companies, Schedule 3 talks about two important RMRs. Part 1 is the balance sheet. Part 2 is statement of P&L. Somebody okay. So statement of P&L. A balance sheet and ಒಂದು ಫಾರ್ಮ್ಯಾಟ್ ಇದೆ. ಶ್ರೀರಾಮ ಅಂಡ್ ಸೀತಾ ನೆಸರಿ ಫಾರ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಲಾಭ ಫಾರ್ಮ್ಯಾಟ್. ಅದೇ ಫಾರ್ಮ್ಯಾಟ್ ನೋಡಿ. ನಿಮಗೆ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಶೀಟ್ P&L ಕ್ವಶನ್ ಫೌಂಡೇಶನ್ ಕೇಳೋದಿಲ್ಲ, ಬಟ್ ಆದ್ರೂ ಈಗ ನೋಟ್ಸ್ ಅಕೌಂಟ್ಸ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆಲ್ಲ ಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಒಮ್ಮೆ ಗ್ಲಾನ್ಸ್ ಮಾಡ ಫಾರ್ಮ್ಯಾಟ್ ಅಲ್ಲ ಎಲ್ರು.
Yes. Schedule 3 format. Section 2 within bracket 40. Yesterday I given some beautiful connection of 2 within bracket 20 into 2 will become 2 within bracket 40. Edidina? Yes, sir. Yes, sir. So financial statements of companies. So originally assets were on the right side, liabilities left side. Now equity and liabilities on the top. Really. So how to remember the major 4 items? Sri Rama and Sita necessary for capital. So shareholders funds, share application money pending allotment, non-current and current. So Rama used monkeys. Share capital reserve surplus, money received against share warrant. Then long and deferred operation with the help of Lachman. Shortly triumph over Sri Lanka. So shareholders funds ಅಲ್ಲಿ ಇದು extremely important. ಏನಕ್ಕೆ ಆ ಇಶ್ಯೂ ಆಫ್ ಶೇರ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಕೊಟ್ಟು ದೇ ಆಸ್ಕ್ ಟು ಡೂ ಎ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಶೀಟ್ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಮಾಡುವಾಗ ಇದೇ ತರ ಫಾರ್ಮ್ಯಾಟ್ ಹಾಕ್ಬೇಕು. ಯಾವ ತರ? ಸೊ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ಸ್ ನೋಟ್ ನಂಬರ್ ಕರೆಂಟ್ ಇಯರ್ ಪ್ರಿವಿಯಸ್ ಇಯರ್ ಮತ್ತೆ ಶೇರ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ನೋಟ್ 1 ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಸಪೋಸ್ ನೋಟ್ 2 ಅದಕ್ಕೆ ವರ್ಕಿಂಗ್ ನೋಟ್ ಕೊಡ್ಬೇಕು. ದ ವೇ ಐ ಡಿಡ್ ಎ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಟುಡೇ. ದೆನ್ ಬೇರೆ ಐಟಮ್ಸ್ ಎಲ್ಲ 2 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ಗೆಲ್ಲ ಕೇಳ್ಬೋದು. ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಎಕ್ರೂಡ್ ಅಂಡ್ ಡ್ಯೂ ಎಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ ಅದರ ಬಗ್ಗೆ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಇರುತ್ತೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಅದೊಂದು ಬರೀ ಎಲ್ಲರೂ. Financial statement of companies. Financial statements of companies. Small a, section 2 within bracket 40. Jyoti, comma, Atsala keli, intersect model, dantu anta kelisare idea. Yes, sir. 2 within bracket 40. Red with adike related section. 129. Section 129(1). Read with the schedule 3. Roman number 3. Roman number 3. ಇದೆಲ್ಲ ಫಿನಾನ್ಷಿಯಲ್ ಏನೇ ಕ್ವಶನ್ ಥಿಯರಿ ಇದು ಬರಬೇಕು. ಪಾಠ ಪಾರ್ಟ್ 1 ಡೀಲ್ಸ್ ವಿತ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಶೀಟ್. ಶೆಡ್ಯೂಲ್ 3 ನಲ್ಲಿ ಪಾರ್ಟ್ 1 ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಶೀಟ್ given in permanency order. Start with the most permanent, lesser permanent. ಅದಕ್ಕೆ permanency order ಅಂತೀವಿ. Permanency ಅಂದ್ರೆ ಏನು? within the bracket start with the most end with the least permanent. Semicolon within the bracket. Liquidity order. ಯಾರಿಗೆ? Liquidity order for banking companies. ನಿಮ್ಗಿಲ್ಲ ಅದು ಎಲ್ಲದು ಥಿಯರಿ ಕೇಳಿದ್ರೆ. Liquidity order for banking companies starts with the cash and bank. Most liquid asset. Next line, same point. Part 2 deals with the statement of P&L. Next, special points. Repeat. Special points, underline, small a. Current year, previous year column must. Companies ಗೆ ಯಾವಾಗ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು? ಶ್ರೇಯಾ ಭಟ್ರೆ ಕರೆಂಟ್ ಇಯರ್ ಬೇಕು, ಪ್ರಿವಿಯಸ್ ಇಯರ್ ಬೇಕು. ಅವಳು ಶ್ರೇಯಾ ಸುಧಾನ ಅವಳು ಸುಧಾನ ಹೋದ್ಲಾ? ಅವಳು ಆಟಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟು ಬೇಕಾ? ಶ್ರೇಯಾ ಸುಧಾನ 6 ಗಂಟೆಗೆ ಹೋಗ್ಲಾ ಅವಳು ಆಟಕ್ಕೆ? ಮೊದಲು ಅವಳು ಆಟಕ್ಕೆ ಬೇಗ ಹೋಗ್ತದೆ ಇಷ್ಟು ಬೇಗ ವೇಷ ಹಾಕಕ್ಕೆ ಹೋಗಿದ್ದಾಳೆ ಅನ್ಸುತ್ತೆ. ಸೊ ಕರೆಂಟ್ ಇಯರ್ ಪ್ರಿವಿಯಸ್ ಇಯರ್ ಕಾಲಮ್ ಮಸ್ಟ್ with the note number. Next, share capital. Mention authorized, issued, subscribed, called up and paid up. Authorized ಬಗ್ಗೆ ಇವತ್ತು ಸ್ವಲ್ಪ ಸ್ಟೋರಿ ಹೇಳಿದ್ದೀನಿ ಸಾನಾ ಅವರೇ, ಅದು ಸ್ಟೋರಿ ನೋಡ್ಕೋಬೇಕು. Authorized should not be lesser than issued. Mention authorized, issued, subscribed, called up and paid up. Next, compulsorily show for next 5 years. ಥಿಯರಿ ಇದೆಲ್ಲ 2 ಮಾರ್ಕ್ ಎಲ್ಲೋ ಒಂದ್ ಕಡೆ ನನಗೆ ಅದು ಭಯ.
ನನಗೆ 2 ಮಾರ್ಕ್ ಲಾಸ್ ಆಗಬಾರ್ದು ಅಂತ, ನೀವು 98 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಲಾಸ್ ಆದರೂ ಪರವಾಗಿಲ್ಲ ಅಂತ ಕೆಲವ್ರಿಗೆ ಆಟಿಟ್ಯೂಡ್. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ಯಾ ಸೊ ಇಲ್ಲದ್ದು ಮಿಕ್ಕಿದ್ದು ಪಕ್ಕಿದ್ದೆಲ್ಲ ಹೇಳೋದು ನಾವು. ಏನದು ಕುಶಾಲ್ ಗಾಂಧಿ ಇದನ್ನ ಒಂದು ಸಾರಿ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಮಾಡಿ ಸಾರಿ ತಗೊಂಬರಕ್ಕೆ ಬಂದ ಅವ್ರ ಜೊತೆ ಓಡೋಗಿರ್ತಾರೆ ಯಾರಿಗೊತ್ತು. ಯಾ ಸೊ ಅಲ್ಲೇ ಸತ್ವಿ ಪಾಸಿಬಲ್ ಇರ್ಲಿ ಹೋಗ್ಲಿ ಬಿಡಿ ಮಾತಾಡ್ಸೋದು. ಏನೋ ದೀಪ್ತಿ Compulsory for support. next 5 years 3 RMRs bonus issue. Next shares bought back, ಅದು ನಿಮ್ಮ ಸಿಲೆಬಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲ. ಬೈ ಬ್ಯಾಕ್ ಅಂತೀವಿ ದಾನವಿ shares bought back last RMR. Shares issued for consideration other than cash. ಇದು 5 ವರ್ಷ ತೋರಿಸ್ಬೇಕು. Shares issued for consideration other than cash, including bonus issue ಅದೇ, including bonus issue, amalgamation. ನಿನ್ನೆ ಒಂದು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಮಾಡಿದೆ, ಇವತ್ತೊಮ್ಮೆ ತೋರಿಸಿದೆ. ಗುಡ್ ವಿಲ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಫಿಗರ್ ಅಂತ ಏನೋ ಬರೋದಲ್ವಾ, ಅದು ಎಮಾಲ್ಗಮೇಷನ್ ಅಂತಾರೆ. ಎಮಾಲ್ಗಮೇಷನ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಲೈನ್ ಸಂಜನಾ ಪಿ. Shareholders holding more than 5%. Sharat Bhatt. Shareholders holding more than 5% must be disclosed. ಅವ್ರ ಬಗ್ಗೆ 6%, 7% ಡಿಸ್ಕ್ಲೋಸ್ ಮಾಡಬೇಕು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸಪರೇಟ್ ಪಾಯಿಂಟ್, ಐಟಮ್ಸ್ ಶೋನ್ ಅಂಡರ್, ಇದು 2 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಕೇಳ್ತಾರೆ. ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಎಕ್ರೂಡ್ ಆನ್ ಡಿಬೆಂಚರ್ ಇಸ್ ಶೋನ್ ಬಿಲೋ ಡಿಬೆಂಚರ್, ಟ್ರೂ ಆರ್ ಫಾಲ್ಸ್? ಆನ್ಸರ್ ಇಸ್ ಫಾಲ್ಸ್. ಯಾಕೆ ಬರ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಐಟಮ್ಸ್ ಶೋನ್ ಅಂಡರ್ 1 by 1 ನೀವು ಹೇಳ್ಬೇಕು ಎಲ್ಲೆಲ್ಲ ಅಂತ. ಓಕೆ. ಫಾರ್ಫಿಟೆಡ್ ಶೇರ್ಸ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್, capital reserve. Reserves and surplus. Share capital. ಇಷ್ಟು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಮಾಡಿದ್ಮೇಲೂ ಏನ್ ಪಡ್ಕೋತೀರಾ? ಫಾರ್ಫಿಟೆಡ್ ಶೇರ್ಸ್ ಅಕೌಂಟ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಡ್ಯಾಶ್ ಆಡೆಡ್ ಟು ಪೇಡ್ ಅಪ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಅಂಡರ್ ಶೇರ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್. ಅದು ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಆದ್ಮೇಲೆ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ರಿಸರ್ವ್ 6ನೇ ಸಾರಿಗೆ ಶೋನ್ ಅಂಡರ್ ಪೇಡ್ ಅಪ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್, added to paid up capital under share capital. Next, capital reserve, security premium, free reserves, P&L debit balance, capital reserve, security premium, free reserves, CRR, P&L debit balance, all under reserves and surplus. DRR ಎಲ್ಲ ಎಲ್ಲಿ ರಿಸರ್ವ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಸರ್ಪ್ಲಸ್. P&L ಡೆಬಿಟ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಬಂದ್ರೆ ಎಲ್ಲಿ ಬರಬೇಕು? Reserves and surplus. Subtract. That's fine. Then interest accrued and due, ಇದು ಬಂದಿದೆ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಅಲ್ಲಿ. Interest accrued and due as well as interest accrued but not due. Indira, Swadi, Dhanush. Interest accrued and due as well as interest accrued anna kuda but not due. But not due. Interest accrued and due, interest accrued but not due. Both under other current liabilities. Debenture ಕೆಳಗೆ ಅಲ್ಲ, ಲೋನ್ ಕೆಳಗೆ ಅಲ್ಲ. Both under other current liabilities. ನಿಮಗೆ PUC ಅಲ್ಲೂ ಬೇಕನ್ಸುತ್ತದಲ್ಲ, other current liabilities. Yes. Under current liabilities. Under current liabilities. Next, trade payable includes
creditors plus BP. Creditors plus BP. Semicolon. Show small a payable to MS. ಇದನ್ನ ಇರ್ಲಿಕ್ಕಿಲ್ಲ ಬಟ್ ಆದ್ರೂ ಬರೀ payable to micro and small enterprises. Show payable to micro and small enterprises. Small b other enterprises. Whatever payable to small enterprises ಅದನ್ನು ತೋರಿಸ್ಬೇಕು ಸೆಪರೇಟ್ ಆಗಿ. Small b ಏನೋ ಸಮೃದ್ಧಿ enterprises. Next line, trade receivable. Trade receivable is equal to debtors plus VR. Receivable is equal to debtors plus VR. Do aging analysis. Aging. ಅಂದ್ರೆ ಸಾನಂದ್ ಏಜ್ ಎಷ್ಟು 60 ವರ್ಷ, ಗಾನವಿದ್ ಎಷ್ಟು 30 ವರ್ಷ, ತನುಶ್ರೀದ್ ಎಷ್ಟು 90. 90. ಸರ್ ನೀವು ಡಿಕ್ರೀಸಿಂಗ್ ಅಲ್ಲಿ ಬಂದ್ರೆ ಡಿಕ್ರೀಸಿಂಗ್ ಅಲ್ಲಿ ಬರ್ಬೇಕು, ಸಡನ್ ಆಗಿ ಯಾಕೆ ಸರ್ ಮೇಲೆ ಡಿಕ್ರೀಸಿಂಗ್ ಆರ್ಡರ್ ಹೋಗಿಲ್ಲ, ನಾನು ಇರಾಟಿಕ್ ಆರ್ಡರ್. ನೀವು ಇರಾಟಿಕ್ ತಾನೆ ಆನ್ಸರ್ ಕೊಡೋದು ಎಲ್ರು, ಒಮ್ಮೆ ಅದು ಒಮ್ಮೆ ಇದು ಸಿಕ್ಕಿದ್ದಂಗೆ ಇರಾಟಿಕ್. ಸರ್ ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ ಅಲ್ವಾ, ಅದಕ್ಕೆ 90 years. ನೋಡಿ ಗೊತ್ತಾಯ್ತಲ್ವಾ? ಗೊತ್ತಾಯ್ತಾನೆ. ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ಸೊ ಆಬ್ವಿಯಸ್ ನಾವೆಲ್ಲ ಸ್ಟೀಲಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ ನಾನ್ ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ ಇದು ಹೆಂಗಾಗಿ ಇರ್ತೀವಿ ಅಲ್ವೇನೆ ಗಾನವಿ? ಹೌದಲ್ವಾ ಗಾನವಿ? ಹೌದಲ್ವಾ ಹೇಳಿ? ಯಾಕೆ 60 ಸರ್? ನಾನು ಸ್ಟೀಲ್ ಬಾಟ್ಲ್ ಅಲ್ಲೇ ಕುಡಿಯೋದು. ನಿನಗೆ 16 ಹೇಳಿದ್ರು, ನೀನ್ ಕೇಳಿಸಿಲ್ಲ, ನಾನೇನ್ ಮಾಡ್ಲಿ? ಕಂಟಿನ್ಯೂ. ನಿನಗೆ ಇವತ್ತು ಯಾವ್ದು ಕಿವಿ ಕೇಳಿಸೋದಿಲ್ಲ, ಅಜ್ಜಿಗೆ ಹೇಳ್ತೀನಿ. ಕನ್ಫ್ಯೂಸ್ ಏನೋ ತನುಶ್ರೀ ಹೊಡಿಯೋದಕ್ಕೆ. ಕಂಟಿನ್ಯೂ. ಸೊ ಏನದು aging analysis, that is outstanding for more than 6 months and considered good, and other debts. ಸಾಕು, ಇನ್ನು ಓದ್ರೆ ಬೇಕಾದಷ್ಟಿದೆ, ಇಂಟರ್ಮೀಡಿಯೇಟ್ ಮಾಡೋಣ. ರೈಟ್. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಲಾಂಗ್ ಟರ್ಮ್ ಬಾರೋಯಿಂಗ್ಸ್, short term borrowings. Okay, so it has to be shown separately. One sentence ಬರ್ಕೊಳ್ಳಿ. In every asset and liability, split and show. Split. Majid bhai, split alla kano, split. Yen split. Split and show current and non-current portion. Current and non-current portion. Say SBI loan 500 lakh. Repayable in 5 equal annual installments. Speed improve ಮಾಡಿ, ವಿಡಿಯೋ ಆಫ್ ಮಾಡೋದು, ರಿಲ್ಯಾಕ್ಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಮಲ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಏನು ತೊಂದರೆ ಇಲ್ಲ. ನಿಮಗೂ ನೀವು ಕ್ಲಾಸಲ್ಲಿ ಇದ್ದೀರಾ ಇಲ್ವೋ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. CA ಫೈನಲ್ 100% ವಿಡಿಯೋ ಆನ್, CA ಇಂಟರ್ಮೀಡಿಯೇಟ್ ಒಂದಿಬ್ಬರು ಬಿಟ್ಟು ಎಲ್ಲ ಆನ್ ಆಗಿದೆ. ಅವ್ರದ್ದು ಈಗ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ, ಯಾಕಂದ್ರೆ ಅವರೆಲ್ಲ 100% ಆನ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡೇ ಬಂದವರು. ಫೌಂಡೇಶನ್ ಟು ಇಂಟರ್ ಟು ಫೈನಲ್. ಏನದು ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಎಕ್ರೂಡ್ ಅಲ್ಲ, ಸಾರಿ, repayable in 5 equal annual installments. So below that, non-current long-term borrowings, non-current / long-term borrowings 400 lakh. One line bitto. Current liability short-term borrowings 100 lakh. $500 lakh divided by 5 ಎಷ್ಟು ಬರುತ್ತೆ? ತನುಶ್ರೀ, ಗಾನವಿ, 100. Payable in 5 equal annual installments. What is payable in next 1 year is a current. What is payable after 1 year, Varsha, Trisha, is a non-current. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? Yes, sir. Yes. Sir, short-term borrowings ಆದ್ಮೇಲೆ Short term borrowings ಅಥವಾ current liability 100 lakh. Yeah. 100 lakh.
500 lakh ಅಲ್ಲಿ ಸಾಚಿ ಆಜ್ಞಾ whatever. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಈ ತರ ಪ್ರೆಸೆಂಟೇಷನ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ಲಯಬಿಲಿಟಿ ಸೈಡ್. ಅಸೆಟ್ ಸೈಡ್ ಅಲ್ಲಿ ನಾವು ಇನ್ನೊಂದು ಪಾಯಿಂಟ್ ಬರೀ, ಕರೆಂಟ್ ಅಸೆಟ್ಸ್ ಮೇನ್ಲಿ ಇನ್ಕ್ಲೂಡ್, ಕರೆಂಟ್ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಏನ್ ಹೇಳ್ಬೇಕು? ITC. ITC ಕಿಂಗ್ ಬೇಡ, ಸ್ಮಾಲ್ ತಗೋ. ಸೊ ಕರೆಂಟ್ ಅಸೆಟ್ ಮೇನ್ಲಿ ಇನ್ಕ್ಲೂಡ್ಸ್ ITC, 3 RMRs, inventories AS2. ಇನ್ವೆಂಟ್ರಿ ಕೆಳಗೆ ಏನೆಲ್ಲ ಬರುತ್ತೆ? ರಾ ಮೆಟೀರಿಯಲ್, ವರ್ಕ್ ಇನ್ ಪ್ರೋಗ್ರೆಸ್, ಫಿನಿಶ್ಡ್ ಗುಡ್ಸ್. ಲೂಸ್ ಬರುತ್ತೆ ಬರೀ ಸದ್ಯಕ್ಕೆ, ಇದು ಬರೀ ರಾ ಮೆಟೀರಿಯಲ್, ವರ್ಕ್ ಇನ್ ಪ್ರೋಗ್ರೆಸ್, ಫಿನಿಶ್ಡ್ ಗುಡ್ಸ್. ನಿಮ್ಮ ಬಗ್ಗೆ ಮತ್ತೆ ಮಾತಾಡೋದು ಸೆಪರೇಟ್ ಆಗಿ. ರಾ ಮೆಟೀರಿಯಲ್, ವರ್ಕ್ ಇನ್ ಪ್ರೋಗ್ರೆಸ್, ಫಿನಿಶ್ಡ್ ಗುಡ್ಸ್. ಲೂಸ್ ಟೂಲ್ಸ್ ಬರುತ್ತೆ, ಬಟ್ ದೀಸ್ ಆರ್ ದ 3 ಮೇಜರ್. ಸೆಕೆಂಡ್ ಒನ್ ಟ್ರೇಡ್ ರಿಸೀವಬಲ್, ಲಾಸ್ಟ್ ಒನ್ ಕ್ಯಾಶ್ ಅಂಡ್ ಕ್ಯಾಶ್ ಇಕ್ವಾಲೆಂಟ್. ಕ್ಯಾಶ್ ಮತ್ತೆ ಬ್ಯಾಂಕ್. Cash and what? Cash equivalent. Yeah. So non-current asset ಅಲ್ಲಿ, so ಏನದು, peers near and dear ones loved one and all ಅಂತ. Then citizen insisted test came out Sita with originality. So ಇಲ್ಲಿ PP is always non-current. Then deferred tax asset is always non-current. ಅದು ಕೇಳ್ಬೋದು. ITs is always current. ಮತ್ತೆ ಉಳಿದಿದ್ದು current, non-current. Non-current investment, current investment. Long term loan, anything more than 12 months is long term. Next, Barry. Non-current or long term, non-current or long term is greater than 12 months. 12 months ಗಿಂತ ಜಾಸ್ತಿ ಇದ್ರೆ long term or non-current. ಕೆಳಗೆ ಕೆಲವೆಲ್ಲ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಸೆಷನ್ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ವೈಸ್ ಸಜೆಸ್ಟ್ ಆನ್ಸರ್ ಬಂದಿರ್ತಾರೆ. ನಾನು ಶುರು ಮಾಡ್ತೀನಿ ಯಾವಾಗ ಬೇಕಾದ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಲೈನ್. ಕರೆಂಟ್ PUC ಎಕ್ಸಾಮ್ ಹತ್ರ ಮಾತಾಡ್ತಾರೆ ಅವರೆಲ್ಲ, ನಮ್ಮ ಹತ್ರ ಏನು ಮಾತಾಡ್ಸಿಲ್ಲ ಅಂತ. ಮಾತಾಡ್ತೀನಿ, ನಿಮ್ದು ಹಾಲ್ ಟಿಕೆಟ್ ನೋಡಿ ಮತ್ತೆ ಮಾತಾಡ್ಸೋದು. ಏನ್ ಹೇಳ್ತೀಯಾ ನಂದಿತಾ, ಪೂರ್ವಿ ಅಲ್ವೇನೆ? ಆಯ್ತಾ ನಿಮ್ದು ಕತೆ ಮುಗೀತಾ ಅಲ್ಲ ಇನ್ನೂ ಇದೆಯಾ? PUC ಎಕ್ಸಾಮ್ ಆಯ್ತಾ? ಪಲ್ಲವಿ ಮುಗೀತಾ? ನೀವು ಮುಗಿಸ್ಬಿಟ್ರಾ? PUCನೇ ಮುಗಿಸ್ಬಿಟ್ರಾ ಅಲ್ಲ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಮುಗಿಸ್ಬಿಟ್ರಾ? ನೆಕ್ಸ್ಟ್. ಸೊ ಲೆಸ್ ದನ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 12 months. ನಿಮ್ಮನ್ನು ಕಾದು 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 ಒಂದು ಟೈಟ್ ಜೀನ್ಸ್ ಪ್ಯಾಂಟ್ ಲೂಸ್ ಆಗೋದು. ಎಲ್ಲಿದ್ದೀವಿ? ಲೆಸ್ ದನ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ನಾನ್ ಕರೆಂಟ್ ಅಥವಾ ಲಾಂಗ್ ಟರ್ಮ್ ಇಸ್ ಗ್ರೇಟರ್ ದನ್ 12 months. ಕರೆಂಟ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು? ಲೆಸ್ ದನ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 12 months. ಲೆಸ್ ದನ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 12 months ಅಷ್ಟೇ. ದೆನ್ P&L ಅಲ್ಲಿ P&L ಬಾರಿ ಕಮ್ಮಿ ಕೇಳುದು. ಖಾನೆ ಕೇಳಿ ಕ್ಯಾ ಚಾಹಿಯೆ ಕಿರಣ್? ರೋಟಿ. ರೋಟೆ ಅದು ಲೋಟೆ ಬೇರೆ, ಚೊಂಬು. ಇದು ROTE, ರೆವಿನ್ಯೂ ಫ್ರಮ್ ಆಪರೇಷನ್ ಅದರ್ ಇನ್ಕಮ್ ಟೋಟಲ್. ಮತ್ತೆ ಆಲ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸ್ ಬರೆಯೋದು. ಉಳಿದಿದ್ದು PBEET. ಕೀಪ್ ರಿಮೂವಿಂಗ್ ಒನ್ ಬೈ ಒನ್ ಐಟಮ್. ರಿಮೂವ್ ಎಕ್ಸೆಪ್ಷನಲ್, ರಿಮೂವ್ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾರ್ಡಿನರಿ, ರಿಮೂವ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್, ದಟ್ ಇಸ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಆಫ್ಟರ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್. ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ಫಾರ್ಮ್ಯಾಟ್ ಆಫ್ ದ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಶೀಟ್ ಅಂಡ್ P&L. ಎಸ್, ಜನರ ಅಪೇಕ್ಷೆ ಮೇರೆಗೆ ಬರೀ ಸಮೃದ್ಧಿ ರಾವ್. ಅಕೌಂಟಿಂಗ್ ಫಾರ್ GST ನನ್ನ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಒಂದು ಬ್ಯೂಟಿಫುಲ್ ಆಗಿ ಮಾಡಿದ್ವಿ ಫಸ್ಟ್ ಕ್ಲಾಸಲ್ಲಿ. ಬಟ್ ಅದು ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ನಿಮ್ಗೆ ಇನ್ನು ಕ್ಲೀನ್ ಆಗಿ ಅರ್ಥ ಆಗಿಲ್ಲ, ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ರಿಪೀಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ರಿಪೀಟ್ ದ ರಿವಿಷನ್. GST, ಗೂಡ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಸರ್ವಿಸಸ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್. GST consists of, economics ಅಲ್ಲೂ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಇದು, consists of small a IGST. IGST, integrated GST, goods and service tax. For interstate, interstate as well as imports. So what is IGST against what? For interstate sales between 2 states, say Karnataka and Tamil Nadu, ಅಥವಾ ಇಂಪೋರ್ಟ್ ಫ್ರಮ್ ಜಪಾನ್, ಅದಕ್ಕೆ IGST ಬರುತ್ತೆ. ಸೇ
Import. Next, small b. For intrastate, within the state, tale olage, intrastate, the GST is equally shared, one by one, or 2 are about CGST, central GST, say 9%, right side, SGST, state GST, 9%. The intermediate big syllabus, final again big syllabus, 100 marks. No, just touching, 9%. Next point. Normal GST rates are. ಈಗ ಸ್ವಲ್ಪ ಚೇಂಜ್ ಆಯಿತು ರೀಸೆಂಟ್ ಆಗಿ ದೀಪಾವಳಿ ಬಂದ ಮೇಲೆ. ಸೊ ನಾರ್ಮಲ್ GST ರೇಟ್ಸ್ ಆರ್ ನಿಲ್, 0% ಇರೋದು ಇದೆ. ನಿಲ್ ಏನಕ್ಕೆ ಅಂತ ಕೇಳ್ಬೋದು ನೀವು. ಅಂದ್ರೆ ಸದ್ಯಕ್ಕೆ ನೀವು ನಿಂತ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಮತ್ತೆ ಕುತ್ಕೋಬೋದಲ್ಲ ಅದಕ್ಕೆ. ಮತ್ತೆ ಇಫ್ ದೇ ವಾಂಟ್ ಟು ಚೇಂಜ್ ದ ರೇಟ್ ವರ್ಷ, ದಟ್ಸ್ ಸದ್ಯಕ್ಕೆ ನಿಲ್ ಕಮ 5%, ಅಲ್ಲಿ ಕಾಂಪೋಸಿಷನ್ 1%, 2% ಅದೆಲ್ಲ ಬೇಡ ನಿಮಗೆ. 5%, 12%, 18% ಮತ್ತೆ 12% ಹೈಯೆಸ್ಟ್ ಇರೋದು. 18%, 28%, ದೆನ್ 40% ಇದೆ ಕೆಲವು ಐ5 ಗೂಡ್ಸ್ಗೆ, ಲಕ್ಸುರಿ, ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಲಕ್ಸುರಿ. ಆಯ್ತಾ? ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಒಳಗೆ. ಸಮೃದ್ಧಿ ರಾವ್ ತಲೆಯೊಳಗೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇದೆಯಾ? ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪಾಯಿಂಟ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್, majority of the goods and services are subject to GST. Next, sorry. Majority of the goods and services are subject to GST. GST, yeah. Next line. GST registration compulsory when the turnover is greater than 20 lakh sales. Turnover is what? Greater than 20 lakh. 20 lakhs. 20 lakh. Within the bracket. Purely for goods. Goods ಮಾತ್ರ ಇದೆ. Goods and services 20 lakh ಇರುತ್ತೆ. All services 20 lakh. Purely for goods greater than 40 lakh. Next, accounting unit. Upon purchase bar expenses. Upon purchase bar expenses, GST paid to the vendor. GST paid to the vendor is called Output GST. Input GST. Input GST. Input. ಜಾಹ್ನವಿ, ನೀ ನೋಡ್ತೀಯ ಸಹನಾಗೆ, ನಾನು ನೋಡಿಲ್ಲ. ಹೇಳಿ, ನೀನು ಹೇಳಿ. ಅಪಾನ್ ಸರ್ ಅವಳ ತಂಗಿ ಕೈ ಓಡಿಸ್ತೀನಿ ಆಮೇಲೆ. ಓಡಿಸ್ಕೊತೀಯಾ? ವೆರಿ ಗುಡ್. ತಂಗಿಯವರ ಕರೆ ಒಮ್ಮೆ ಕ್ಲಾಸ್ ಆದ್ಮೇಲೆ ಇವತ್ತು ನೆನಪಡು. ಓಕೆ, ಸರ್ ಪರವಾಗಿಲ್ಲ ಸರ್. ನಾನು ಅವಳ ತಂಗಿ ಕೈ ಓಡಿಸ್ತೀನಿ, ತಾನು ಅವ್ರ ಅಜ್ಜಿ ಕೈ ಓಡಿಸ್ತೀನಿ. ವೆರಿ ಗುಡ್, ಎಕ್ಸಲೆಂಟ್. ಆಯ್ತು ನೋಡಿ, GST ಫುಲ್ ಆಯ್ತು. ಅಲ್ಲಿಗೆ GST ಫುಲ್ ಆಯ್ತು. ಮಿಡ್ಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಎಸ್ತಾರೆ ಇರೋದು, ಆ ಕಡೆಯಿಂದ ಅವಳು ತಂಗಿ, ಈ ಕಡೆಯಿಂದ ಅಜ್ಜಿ. ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಯ್ತು. ಸೊ ಇನ್ಪುಟ್ GST is called input GST. Within the bracket, asset. Input andre asset. Next line. Upon sales. Every point artha ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಬರ್ರಿ. Upon sales,
GST collected and payable to Purvi, Nandita, Nachiket, Shravan, Bhargavi, Arpita. So GST payable to government, collected and payable to government is called output GST or liability. Within the below that, right? Within the bracket. After netting of input GST, input and the net ಮಾಡಿದ ಮೇಲೆ ಕೊಡಬೇಕು. Yeah. Next. Very important point. The first question, one a beautiful question. One suggest answer. When the goods are gifted, bar used for charity, taken out for personal purpose, drawings. Taken out for personal purpose. Anybody? Reverse the GST. Reverse T. GST. Reverse T na. GST. Ganaway. Reverse the input GST. Input and the reverse model. Input GST. Important point. One question was September 25 or May 25. One of the suggested September 25. September 25. It is the bracket. Solve. Inonsala. Resolve. September 25 suggest answer. Beautiful question. Class. This concept is so whenever it is within the state, it is called CGST, SGST, equal. Between two states, IGST. Okay, na? Right. The example, purchase 100 lakh. Purchase 100 lakh. Purchase 100 lakh. Then IGST plus IGST 18%. Purchase new 100 lakh. 100 lakh. Purchase 100 lakh plus 100 lakh. IGST. 18%. IGST 18%. 18%. Then expenses 40 lakh. Expenses 40 lakh plus IGST 18%. Local purchase 4 lakh. No GST. On the about 20 lakh, above 20 lakh, GST GST ಎಲ್ಲದಕ್ಕೂ GST normal ಇರುತ್ತೆ, but some cases there may be no GST also. No GST. Next, sales 600 lakh plus 18% GST. 600 lakh plus 18% IGST. So dana entry somebody. First of all, purchase entry. Purchase account debit 100 lakh. ಒಂದು question ಒಂದು ಮಾಡಿ ಅಲ್ಲೊಂದು ಕ್ವಶನ್ ಅಲ್ಲಿ ಎಂಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಪರ್ಚೇಸ್ 100 lakh ಇತ್ತಲ್ಲ ಪ್ಲಸ್ GST IGST 18 ಪರ್ಚೇಸ್ ಎಷ್ಟು ಹೇಳಿದ್ರೆ ನಾನು 100 lakh. IGST 18% ಅಲ್ಲಿ within the bracket 20 lakh goods given to employees. Okay, bega fast. Purchases, purchase account debit 100 lakh. Input Very good. Input IGST account debit 18 lakh. To bank account bar
creditors account ಅಥವಾ payable. So bank account bar creditors account. Almost every exam ಅಲ್ಲಿ affiliate ಬರ್ತಾ ಇದೆ GST accounting 4 marks 5 marks ಗೆ. ಎಷ್ಟು 118 lakh. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಅದನ್ನೇ ನೀವು ಡಿಸ್ಟ್ರಿಬ್ಯೂಟ್ ಮಾಡೋದಲ್ಲ 20 lakh. ಸ್ಟಾಫ್ ವೆಲ್ಫೇರ್ ಅಥವಾ ಸ್ಯಾಲರಿ ಅಕೌಂಟ್ ಡೆಬಿಟ್ ಎಂಪ್ಲಾಯಿ ಕೊಟ್ಟಿರೋದು ಸ್ಟಾಫ್ ವೆಲ್ಫೇರ್. ಸ್ಟಾಫ್ ವೆಲ್ಫೇರ್ ಅಥವಾ ಎಂಪ್ಲಾಯಿ ಅಕೌಂಟ್ ಡೆಬಿಟ್. ಸ್ಟಾಫ್ ವೆಲ್ಫೇರ್ ಬರ್ ಸ್ಯಾಲರಿ ಅಕೌಂಟ್ ಡೆಬಿಟ್. Two purchases 20 lakh to input IGST. ಇದು ರಿವರ್ಸ್ ಮಾಡೋದು ನಾವು IGST ಮೇಲೆ ಇದ್ದಿದ್ದನ್ನ ಸಮೃದ್ಧಿ ರಿವರ್ಸ್ ಮಾಡೋದು. ಸೊ ಇನ್ಪುಟ್ IGST ಎಷ್ಟು 3.6 lakh. ಸೊ ಐ ರಿಪೀಟ್, ಸ್ಟಾಫ್ ವೆಲ್ಫೇರ್ ಬಾರ್ ಸ್ಯಾಲರಿ ಅಕೌಂಟ್ ಡೆಬಿಟ್. ಯಾ, ಸ್ಟಾಫ್ ವೆಲ್ಫೇರ್ ಆರ್ ವಾಟ್ ಸ್ಯಾಲರಿ ಅಕೌಂಟ್ ಡೆಬಿಟ್. ಏನು Balancing figure. balance figure. Staff welfare bar what salary account total to Purchase account. purchase account 20. 20 lakh. 20 lakh to input IGST 20 lakh into 18%. 3.6 lakh. Reversal ಇದು ಗೊತ್ತಾಯ್ತಾ? ಸೊ ಡೆಬಿಟ್ ಎಷ್ಟಾಗತ್ತೆ 23.6 lakh ಅನ್ಸುತ್ತೆ. Yes sir. 23.6 lakh. Next, expenses account debit 40 lakh. Input IGST account debit. ಎಷ್ಟು 7.2 lakh. 0.2 lakh. 7.2 lakh. 7.2 lakh. 40 lakh into 18%, 7.2 lakh. To bank account bar outstanding expenses. To bank account bar outstanding expense ಅಥವಾ expense creditors. ಎಷ್ಟು 47.2 lakh. 47.2 lakh. 47.2 lakh. Expenses like purchase, both are same. Next ಏನು sales are. Yes sir. Bank account debit to sales account. First figures ಬರ್ಕೊಳ್ಳಿ ಮತ್ತೆ ಉಳಿದು ಬರ್ಕೊಳ್ಳಿ. 600. Output Account for ಎಷ್ಟೊಂದು ಅಮೌಂಟ್ 600. 600 600 lakh. To output IGST. To output IGST 108 lakh into 18%. 108. 600 lakh into 18%, 108 lakh. ಎಲ್ರಿಗೂ ಗೊತ್ತಾಗ್ತದೆ. ಇನ್ಪುಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಡೆಬಿಟ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು, ಔಟ್ಪುಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು. ಸಮ್ಟೈಮ್ ತುಂಬಾ ಈಸಿ ಕ್ವಶನ್ ಕೇಳ್ತಾರೆ. ಓನ್ಲಿ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಇದು ರಿವರ್ಸಲ್ ಆಫ್ ಇನ್ವೆಂಟ್ರಿ, ಅದೆಲ್ಲ ಮಾತ್ರ. ಅದು ಬಿಟ್ರೆ ಎಲ್ಲ ಚಿಲ್ಲರ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 25 ಸ್ವಲ್ಪ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಬ್ಯೂಟಿಫುಲ್ ಆಗಿತ್ತು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನೆಟ್ಟಿಂಗ್ ಆಫ್. Sir, a local purchase entry. ಆಲೋದು ಇದೆಯಾ ಅದು ಹೇಳು ಮೊದಲೇ. ಪರ್ಚೇಸ್ ಅಕೌಂಟ್ ಡೆಬಿಟ್ ಟು ಬ್ಯಾಂಕ್ ಅಕೌಂಟ್ ಬಾರ್ ಕ್ರೆಡಿಟರ್ಸ್, ಅಲ್ಲಿ GST ಬರೋದಿಲ್ಲ. ಪರ್ಚೇಸ್ ಅಕೌಂಟ್ ಡೆಬಿಟ್ ಟು ಬ್ಯಾಂಕ್ ಅಕೌಂಟ್ ಬಾರ್ purchase account debit to bank account bar creditors 4 lakh. 4 lakh. No GST. ಅದಕ್ಕೆ ಕಾಂಪೋಸಿಷನ್ ಸ್ಕೀಮ್ ಎಲ್ಲ ಇದೆ, ಅದು ಬೇಡ ಬಿಡಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನೆಟ್ಟಿಂಗ್ ಆಫ್ ಅಂಡ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಪೇಮೆಂಟ್. ಔಟ್ಪುಟ್ GST ಯಾವ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ತೋರಿಸ್ತಾ ಇದೆ? ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಡೆಬಿಟಾ ಭಾರ್ಗವಿ? credit. ಡೆಬಿಟ್ ಮಾಡಿ. ಔಟ್ಪುಟ್ GST ಲಯಬಿಲಿಟಿ ಅಕೌಂಟ್ ಡೆಬಿಟ್. ಔಟ್ಪುಟ್ GST ಲಯಬಿಲಿಟಿ ಅಕೌಂಟ್ ಡೆಬಿಟ್ ಎಷ್ಟು 108 lakh. 108 lakh. To input GST net balance. White balance Net. white ಇದೆ ಸಾನಾ ಬಗಲ್ದೆ Sir, white. net. Sir, ಅವು 18 plus 3.6 lakh ಉಂಡು. ಇನ್ನು ತುಳು ಯಾವ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ರೇ ಪಾರ ಯಾವ. Okay sir, ಬೇಡ sir. To input GST net balance white 21.6 lakh. within the bracket figure ಹೇಳಿ ಗಾನವಿ ಹೇಳ್ಕೊಂಬ. 19 lakh.
plus 18 lakh 3.6 lakh. 18 lakh plus 7.2 lakh minus 7.2 minus 3 point. 18 plus 7.2 minus 3.6 is equal to 21.6 lakh. ಗೊತ್ತಾ ಎಲ್ರಿಗೂ ನೆಟ್ ಫಿಗರ್ ಅದೇ ಲೆಜರ್ ಅಕೌಂಟ್ ಮೇಲೆ ಕೆಳಗೆ ಮಾಡೋದು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಆಡ್ ಲೆಸ್ ಔಟ್ಪುಟ್ GST ಎಷ್ಟು ಬರೆದ್ರಿ ನೀವು ಡೆಬಿಟ್ 108. ಔಟ್ಪುಟ್ GST liability account 108 lakh. 2 input GST now you said how much Sachi 21.6. 1.6. To bank account bar payable to government 86.4. to bank account bar payable to government balancing figure 86.4 easy na Yes, sir. ಇಷ್ಟೇ ಇರೋದು ಅದರ ಕೆಳಗೆ ಒಂದು ನೋಟ್ ಒಂದು 2-3 ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಮಾಡಿ ನೋಟ್ instead of IGST if CGST SGST is given then at every entry split and write. Every entry split and write. CGST 9%, SGST 9%. ಇಲ್ಲಿ IGST 9%, 18% ಇತ್ತು, ಇಲ್ಲಿ CGST 9%, SGST. ಗೊತ್ತಾಯ್ತಾ? Yes, sir. yes sir. 9%, SGST 9%. Example, ಆ ಪರ್ಚೇಸ್ ಎಂಟ್ರಿ ಒಂದು ಬರ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಸೇ ಪರ್ಚೇಸ್ ಎಂಟ್ರಿ, ಪರ್ಚೇಸ್ ಅಕೌಂಟ್ ಡೆಬಿಟ್ 100 lakh. ಪ್ರಣವ್ ಬಹಳ ಕಷ್ಟಪಟ್ಟು ಕ್ಲಾಸಿಗೆ ಬಂದಿದೆಯಲ್ಲ, ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಟ್ ಮಾಡು. ಎಷ್ಟೋ ವರ್ಷ ಆದ್ಮೇಲೆ ಎಕ್ಸಾಮ್ಗಿಂತ ಮೊದಲಿರಲಿಲ್ಲ, ಎಕ್ಸಾಮ್ ಆದ್ಮೇಲೆ ಇರಲಿಲ್ಲ, ಈಗ ಫೋಕಸ್ ಮಾಡು. ಅಲ್ಲಿ ಮುನ್ಕೂರಲ್ಲಿ ರೆಡಿ ಮಾಡ್ತಾರೆ ನಿಮಗೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಏನು ಪರ್ಚೇಸ್ ಅಕೌಂಟ್ ನಂದಿತಾ ಡೆಬಿಟ್ 100 lakh. ಹೇಳು ಸಮೃದ್ಧಿ ಭಾರ್ಗವಿ ಎನ್ ಇನ್ಪುಟ್ CGST 9. Input CGST account 9. So simple. Input CGST Input 9 lakh. SGST account debit 9 9 lakh. lakh. To bank account or creditors. ಫಸ್ಟ್ ಇದೇ ಒಂದು ಬೇರೆ ಕಡೆ ಎಲ್ಲ ಕಾಂಪ್ಲಿಕೇಟೆಡ್ ಟಾಪಿಕ್, ಬಟ್ ಇದನ್ನ ಎಷ್ಟು ಈಸಿಲಿ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ರಿ. ಯು ಆರ್ ಸೋ ಜೀನಿಯಸ್. ಟು ಇನ್ಪುಟ್ CGST 9 lakh. ಅಂದ್ರೆ ಕಿರಣ್ ಸರ್ ಹೋಗಿ ಟು ಇನ್ಪುಟ್ SGST 9 lakh. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ ಎಲ್ರಿಗೂ? Yes. ಟು ಬ್ಯಾಂಕ್ ಅಕೌಂಟ್ ಬಾರ್ ಕ್ರೆಡಿಟರ್ಸ್ ಎಷ್ಟು 108. lakh. ಅದು ವಾಟ್ ಎವರ್ ಇಫ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು, ಅದು ವಿಜಿನ ಬ್ರಾಕೆಟ್ ಬರ್ರಿ. ಅದು ಬಿಟ್ಟು ಒಂದು ಚಿಕ್ಕದು ಟ್ರೇಡಿಂಗ್ ಪೇಡ್ ಅಕೌಂಟ್, ಬೇಗ ಟ್ರೇಡಿಂಗ್ ಪೇಡ್ ಅಕೌಂಟ್. ಟೂ ಪರ್ಚೇಸಸ್ ಎಷ್ಟು ಸಂಜನಾ ಪಿ 100 lakh 100 lakh. ಪ್ಲಸ್ 14 ಏನಾಯ್ತು 4 ಇತ್ತಲ್ಲ, 4 ಲೋಕಲ್ ಪರ್ಚೇಸ್ ಬೇಡ ಆಡ್ ಮಾಡೋದು. ಬೇಕು sir. 100 plus 4 104. ಭಾವಿಶ್ ಇನ್ನಲ್ಲಿ ಸುಬ್ರಹ್ಮಣ್ಯ ಕಾಡನೊಳಗೆ ಬಿಡ್ ಬರ್ಬೇಕು. ಕಾಂತಾರ ಮೂವಿನ ಇನ್ನೊಂದ್ಸಲ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡಕ್ಕೆ. ಟು ಪರ್ಚೇಸ್ 100 plus 4 ಜೀವನ್ ಪ್ರತಿ ಬರೆಯುವುದೇ 104. ಟು ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸಸ್ ಎಷ್ಟು 40 lakh. 40 lakh. ಅಲ್ಲಿ ಪರ್ಚೇಸ್ ಆಕ್ಚುಲಿ ಮೈನಸ್ ಆಗ್ಬೇಕು, -20 ಏನ್ ಆಗ್ಬೇಕು ಅನ್ಸುತ್ತೆ. Yes, sir. Yes sir. 100 plus 4 minus 20. 100 minus 4 minus 100 plus 4 minus 20. Minus 84. Expenses ಎಷ್ಟು ಹೇಳಿದ್ರಿ 40 Yes, sir. To staff Yes, welfare. To staff welfare, I think it is 20. Staff welfare, employee benefit ಏನು ಬರೋದಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿ ಸಾನಾ. 2 inventory 23.6. 23.6 ಬರ್ತೀವಿ. 23.6 ಬಡ್ಕೋ ಅದಕ್ಕೆ 23.6. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬೈ ಸೇಲ್ಸ್ ಎಷ್ಟು 600 lakhs. 600 lakh. To profit ಬಾಲಂಡ್ ಅನ್ನ ಫಿಗರ್ ಸಮಾಧಾನ 4,52.4 lakh. ಬಾಯ್ ಬೆರಳು ತೆಗೆದ್ಬಿಟ್ಟು ಓಪನ್ ಮಾಡಿ ಹೇಳಿ ಎಷ್ಟಂತ.
452.4 lakh. 0.4 lakh. 452.4 lakh. Everybody got? So easy? Yes, sir. Yes. Bhargavi, in question, chat madidiyalla, So why will anybody give, goods to the employer? ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ಲು question. ಬಾಯ್ಬಿಟ್ಟೆ ಕೇಳ್ಬೋದಾಯ್ತಲ್ಲ, chat ಯಾರಕ್ಕೆ ಮಾಡೋದು? Why will anybody will give goods to the employees? Staff welfare. For the classic example, you are a textile dealer. Deepavali time only, in the staff, they may give the sarees and pant shirt as a what you call bonus. ಅಥವಾ ಒಂದೊಂದು ಬೋನಸ್ 2000 rupees ಡ್ರೆಸ್ ಕೊಡ್ಬೋದು. ವಾಟ್ ಇಸ್ ರಾಂಗ್ ಇನ್ ದಟ್? ಅಬ್ಸಲ್ಯೂಟ್ಲಿ ನಥಿಂಗ್ ರಾಂಗ್ ಅಲ್ವಾ? ಸೊ ಯು ಆರ್ ಗಿವಿಂಗ್ ಆಸ್ ಎ ಸ್ಟಾಫ್ ವೆಲ್ಫೇರ್. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ ಏನಾದ್ರು? ಇಟ್ ಇಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ಎ ಸ್ಯಾಲರಿ. ಎಸ್, ಹೇಳಮ್ಮ ಸಮೃದ್ಧಿ. ಸರ್, ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ಪರ್ಚೇಸ್ ಸೇಲ್ಸ್ ಬರೆದುವಾಗ 100 lakh 600 ಎಕ್ಸ್ಕ್ಲೂಡಿಂಗ್ GST ಬರ್ದಿದ್ವಿ. ಆದ್ರೆ ಇದು ಸ್ಟಾಫ್ ವೆಲ್ಫೇರ್ ನಾವು ಡಿಡಕ್ಟ್ ಮಾಡುವಾಗ 23.6 ಯಾಕೆ ಮಾಡಿದ್ವಿ? ವೆರಿ ಗುಡ್ ಕ್ವಶನ್. ಅದು ಏನಕ್ಕೆ ಅಂದ್ರೆ ನಾವು ರಿವರ್ಸ್ ಮಾಡಿದೀವಿ, ಅದಕ್ಕೆ ಇನ್ಪುಟ್ ಸಿಗೋದಿಲ್ಲ ನಿಮಗೆ, ಅದಕ್ಕೆ ಟು ದಟ್ ಎಕ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ನೀವು ಅಲ್ಲಿ ಇಫ್ ಯು ಲುಕ್ ಅಟ್ ಇಟ್ 2 purchases ಐ ಥಿಂಕ್ 20 lakh ಬರ್ದಿದ್ದೀರಾ. ಓಕೆ, 2 purchase ಎಲ್ರು ಕೇಳ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಸೊ 2 purchase ಏನು ಕೇಳಿಸ್ಕೊತಾರೆ ಎಲ್ರು? Yes, sir. Yes, sir. 2 purchases ಎಷ್ಟು ಬರ್ದೆ ನೀನು ಹೇಳು ಸಮೃದ್ಧಿ? 20 lakh. 20 lakh. ಸೊ ಪರ್ಚೇಸ್ ರಿವರ್ಸ್ ಮಾಡ್ತೀಯ. ಅದೇ ತರ ನೀನು GST ಆಲ್ಸೋ ಯು ಕೆನಾಟ್ ಕ್ಲೈಮ್. ಇಫ್ ಯು ಕೆನಾಟ್ ಕ್ಲೈಮ್ GST, ಅದು ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಒಂದು ನೋಟ್ ಬರ್ರಿ. ವೆರಿ ಗುಡ್ ಕ್ವಶನ್. ಎಕ್ಸಲೆಂಟ್. ಆಲ್ ಆಫ್ ಯು ರೈಟ್. When input GST cannot be claimed, input GST cannot be claimed, say when the goods are distributed as free samples, charity, drawings. No GST. No input GST. Input GST cannot be claimed. Sachi, input GST cannot be claimed. Hence, it becomes expense. ಅದಕ್ಕೆ ಅಸೆಟ್ ಸಿಗೋದಿಲ್ಲ, ನನಗೆ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸ್ ಆಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ. ಲುಕ್ ಅಟ್ ಮೀ. ಅದಕ್ಕೊಂದು again ಲಾಜಿಕ್. ಹಿಂಗ್ ಮಾಡಿ ಎಲ್ರು ಮಾಡಿ. ಸೊ ಲುಕ್ ಅಟ್ ಮೀ. ಬ್ಯೂಟಿ again. Correct, Kiran. It should have been input GST sitting as an asset in the balance sheet. अभी नहीं मिलेगा, इसलिए वो नीचे आएगा, एक्सपेंस हो जाएगा. समृद्धि राव, समझ में आ गया? इनपुट GST ಸಿಗಬೇಕಾಗಿತ್ತು, ಬಿಕಾಸ್ ಯು ಡಿಸ್ಟ್ರಿಬ್ಯೂಟೆಡ್, ಸಿಗೋದಿಲ್ಲ, ಅದನ್ನು ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸ್ ಮಾಡಬೇಕು. ದಟ್ಸ್ ವೈ 23.6. ಓಕೆ ಬಾಬಾ? ವೆರಿ ಗುಡ್ ಕ್ವಶನ್. ಯಾ, ಆಲ್ ಆಫ್ ಯು ಅಂಡರ್ಸ್ಟುಡ್? ಯಾ, GST ಆಗಬೇಕು. ಇದೊಂದು ನಮ್ಮ ಶೇರ್ ಮಾಡಕ್ಕೆ, ಕಾಪಿ ಮಾಡಕ್ಕೆ ನೀವು ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ ಅನ್ಸುತ್ತೆ. ಅಲ್ಲಿ ರಿಜಿಸ್ಟ್ರೇಷನ್ ಮೇಲೆಲ್ಲ ಬರೆದ್ರಲ್ಲ, ಕೇಳಿಸ್ಕೊತಾ ಇದ್ದೀರಾ? ವಾಟ್ ಇಸ್ ದ ರಿಜಿಸ್ಟ್ರೇಷನ್ ರಿಕ್ವೈರ್ಮೆಂಟ್? 20 lakh. ಕೇಳಿಸ್ಕೊತಾ ಇದ್ದೀರಾ? Yes, sir. Yes, sir. ಅಲ್ಲಿ 20 lakh ಅಲ್ಲಿ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿ ಬರ್ರಿ. 10 lakh rupees ಫಾರ್ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಕ್ಯಾಟಗರಿ. ಅಲ್ಲಿ ಟಾಪ್ ಅಲ್ಲಿ ಬರೀ ರಿಜಿಸ್ಟ್ರೇಷನ್ ಕಂಪಲ್ಸರಿ ಅಬೌಟ್ 20 lakh. ಸಮ್ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಕ್ಯಾಟಗರಿ ಸ್ಟೇಟ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ 10 lakh ಇದೆ. ಎಕ್ಸ್ಕ್ಲೂಸಿವ್ಲಿ ಗೂಡ್ಸ್ ಆದ್ರೆ ಎಷ್ಟು? 40 lakh. 40 lakh, which is a bracket, ಅದರ ಅರ್ಧ 20 lakh ಫಾರ್ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಕ್ಯಾಟಗರಿ. ಆ ಸೆಂಟೆನ್ಸ್ ಇನ್ನೊಂದ್ಸಲ ಓದೇ ಸ್ಥಾನ. Yes, sir. GST registration compulsory when the turnover is greater than 20 lakh, purely for goods greater. So turnover is greater than 20 lakh. Normally services ಗೆ 20 lakh, goods ಗೆ 40 lakh. ಓಕೆ, ನಾವು ಇದು ಒನ್ ಮೋರ್ ನಿಮ್ಗೆ ರೆಲೆವೆಂಟ್ ಅನ್ನೋದು ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. IGST ನಾವು ಎಲ್ಲಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಬೋದು? ಕ್ಯಾನ್ ವಿ ಯೂಸ್ IGST? ಅರಿದೆ? Yes, sir. First against IGST, remaining ಅನ್ನು you can adjust CGST, SGST. So ITC ಬೇಡ ನಿಮಗೆ. ಯಾ, CGST first against CGST, balance against IGST, no offset with the SGST. ಒಂದು ಸೆಂಟೆನ್ಸ್ ಬರೀ, ನಾನು ಹೇಳ್ತೀನಿ. Setting off bar adjusting GST.
3 RMRs. Input IGST, underline, this chart better small a. First against output IGST, small b, balance against CGST or SGST, any order. ಯಾವ್ದು ಬೇಕಾದ್ರೂ ಮಾಡ್ಕೊ. Balance against output CGST. Output under liability. Input under asset. Output CGST or SGST in any order. Next, capital B. Input CGST. Input CGST, small a. First against CGST. 1-to-1 correlation. First against CGST liability or output CGST, small b, balance against output IGST. ಕೆಳಗೆ ರೆಡ್ಡಿಂಗ್ ಅಲ್ಲಿ no for output SGST. CGST ನ SGST ಗೆ ಎಫೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಕ್ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಥರ್ಡ್ RMR, capital C, SGST ಅಥವಾ ಯೂನಿಯನ್ ಟೆರಿಟರಿ GST. ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಸ್ಟೇಟ್ಸ್ ಜೊತೆಗೆ ಯೂನಿಯನ್ ಟೆರಿಟರೀಸ್ ಇರುತ್ತಲ್ಲ, ಅದಕ್ಕೆ ಸೊ ದಾದ್ರಾ ನಗರ್ ಹವೇಲಿ ಆ ಥರ. ಓಕೆ, ಸೊ ಸ್ಟೇಟ್ GST ಪ್ರಾಪ್ತಿ ಅಥವಾ ಯೂನಿಯನ್ ಟೆರಿಟರಿ GST, UT/GST ಬರ್ಕೊಡಿ. ಸ್ಮಾಲ್ ಎ, ಫಸ್ಟ್ ಅಗೇನ್ಸ್ಟ್ SGST ಬಾರ್ UT/GST ಔಟ್ಪುಟ್. ಸ್ಮಾಲ್ ಬಿ, ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಅಗೇನ್ಸ್ಟ್, ಇದು ಇಕನಾಮಿಕ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ MCQ ಅಲ್ಲಿ ಬರ್ಬೋದು ಆಯ್ತಾ. ಇಕನಾಮಿಕ್ಸ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಅಗೇನ್ಸ್ಟ್ IGST ಔಟ್ಪುಟ್. ರೆಡ್ಡಿಂಗ್ ಅಲ್ಲಿ ನೆವರ್ ಅಗೇನ್ಸ್ಟ್ output CGST. Completely below that, summary. IGST against anything. IGST ಎಲ್ಲದಕ್ಕೂ ಸಿಗುತ್ತೆ, ಬಟ್ ಆರ್ಡರ್ ಮಾತ್ರ IGST ಫಸ್ಟ್ ಮತ್ತೆ ಉಳಿದಿದ್ದಾರೆ. IGST against anything. Second RMR, CGST against CGST and IGST only. ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯನ ಕಾಸು ಮೋದಿಜಿ ಕೊಡಕ್ ಬಿಡೋದಿಲ್ಲ, ಮೋದಿಜಿ ಕಾಸು ಸೆಟಲ್ ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯ ಕೊಡಕ್ ಬಿಡೋದಿಲ್ಲ ಅಂತ ಲಾಜಿಕ್ ಇದೆ ಆಕ್ಚುಲಿ. ಲಾಸ್ಟ್ RMR, SGST against SGST and IGST only. ಇದಕ್ಕಿಂತ ಡೀಟೇಲ್ ಆಗಿ ಹೋಗ್ಬೇಡಿ. ಕ್ವಶನ್ ಕೇಳಿ ನಾವು ರೆಸ್ಪಾನ್ಸ್ ಕೊಡೋದಿಲ್ಲ ಅದಕ್ಕೆ, ಯಾಕಂದ್ರೆ ಇದೆಲ್ಲ ಇಂಟರ್ಮೀಡಿಯೇಟ್ ಲೆವೆಲ್. ಇದು ಚಾರ್ಟ್, ಇದು ಇಂಟರ್ಮೀಡಿಯೇಟ್ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ ಇತ್ತು. ಸಿನ್ಸ್ ಸಮ್ ಆಫ್ ಯು ಹ್ಯಾಸ್ ದ ವೆರಿ ಗುಡ್ ಕ್ವಶನ್ ಅಂಡ್ ರೆಗ್ಯುಲರ್ ಆಗಿರೋದು ನಾನು ಹೇಳಿದ್ದು. ಒಂದು ಸೆಂಟೆನ್ಸ್ ಹೇಳ್ತೀನಿ. IGST ಇನ್ಪುಟ್ ಇದ್ರೆ IGST ಔಟ್ಪುಟ್ಗೆ, ಅದಾದ್ಮೇಲೆ CGST SGST ಎರಡಕ್ಕೂ ನೋಡ್ಬೋದು. IGST ಬಿಕಾಸ್ ಇಂಟಗ್ರೇಟೆಡ್, ಅದು ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಲೆವೆಲ್. ಬೇರೆ CGST ಫಸ್ಟ್ CGSTಗೆ ಮಾಡಬೇಕು, ಅದಾದ್ಮೇಲೆ IGST ಲಯಬಿಲಿಟಿಗೆ. ಅದಾಗಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಬಾಯಿ ಮುಚ್ಕೊಂಡು ಕುತ್ಕೋಬೇಕು, SGSTಗೆ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. SGST ಫಸ್ಟ್ ಅಗೇನ್ಸ್ಟ್ SGST ಲಯಬಿಲಿಟಿ, ಅದಾಗಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ IGST ಇಸ್ ಲೈಕ್ ಅಲ್ಲಿಗೂ ಬರ್ಬೋದು, ಇಲ್ಲಿಗೆ ಬರ್ಬೋದು, ಎಲ್ಲಿ ಬೇಕಾದ್ರೆ ಆಗತ್ತೆ. ಬಟ್ SGST CGSTಗೆ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. Are you crystal clear with the concept? Yes, sir. Yes. So could you repeat those two arrow marks to the last two arrow marks? ಯಾವುದದು? The last CGST against and SGST against. CGST against CGST and IGST. Next, SGST against SGST and IGST. CGST ಗೆ IGST, SGST ಗೆ IGST ಅಷ್ಟೇ ಪಡ್ಕೊಂಡಿರ್ತಾರೆ. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತೇನೆ? Yes, sir. Yeah. Before we go for the examination, sorry,
ಯಾವ್ದಿದು? Suggested answer analysis. Before the break, we'll look into some important terms. Revision material ಯಾರ ಹತ್ರ ಇದೆಯೋ ಓಪನ್ ಮಾಡಿ. Page number 49. January 26 revision material print नहीं लिया क्या किरण? Sir, tomorrow I'll get it, sir. यार revision होने के बाद print लिया तो क्या use है? Time waste ना. You should have taken now and you should have used it side by side because अभी open करके कब पढ़ना है? Time किधर है? Okay, those are material. Okay, especially January 26 students ತೆಗಿಬೇಕಾಯ್ತು ಇಷ್ಟೊತ್ತಿಗೆ. ಅದು 2 ಸಲ time waste ಅಲ್ವಾ? Appropriation account. So let's quickly understand some important. Appropriation is for distribution of profit. ಯಾರ ಹತ್ರ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ ಇದೆಯೋ ಅಲ್ಲಿ ಅಂಡರ್ಲೈನ್ ಮಾಡಿ, ಉಳಿದವರು ಶಾರ್ಟ್ ಅಂಡ್ ಫಾಸ್ಟ್ ಬರ್ಕೊಂಡೋಗಿ ಶಾರ್ಟ್ ಆಗಿ. ನಾನು ವೇಟ್ ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ ಯಾರಿಗೂ. ಅಪ್ರಾಪ್ರಿಯೇಷನ್ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಬ್ಯೂಷನ್ ಅನುಸರಿ. ಕಾಲ್ ಅಂದ್ರೆ ಗೊತ್ತು. ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಎಂಪ್ಲಾಯ್ಡ್ ಯಾರು ಕೇಳಿದ್ರಲ್ವಾ? ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಎಂಪ್ಲಾಯ್ಡ್ ಇನ್ ದ ಮನಿ ಇನ್ವೆಸ್ಟೆಡ್ ಇನ್ ದ ಬಿಸ್ನೆಸ್, ರೈಟ್? ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ರಿಸರ್ವ್, ದ ರಿಸರ್ವ್ ವಿಚ್ ಇಸ್ ಅರೈಸಿಂಗ್ ವಿಚ್ ಇಸ್ ನಾಟ್ ಅವೈಲೇಬಲ್ ಫಾರ್ ಡಿವಿಡೆಂಡ್. ಶಾರ್ಟ್ ಅಂಡ್ ಫಾಸ್ಟ್ ಬರೀ, ನಾನು ವೇಟ್ ಮಾಡೋಲ್ಲ ಯಾರಿಗೂ. ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ವರ್ಕ್ ಇನ್ ಪ್ರೋಗ್ರೆಸ್. ವರ್ಕ್ ಇನ್ ಪ್ರೋಗ್ರೆಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಇನ್ ದ ಪ್ರೊಸೆಸ್. It is nothing but building under construction, machinery under construction, important. Capital asset under construction. Cash equivalent definition crucial, short term, punch word. Highly liquid investments which are subject to insignificant risk of changes in value. Cash profit andre, so profit before depreciation. Cash profit ಬೇಕಾದ್ರೆ ಬರ್ಕೊಳ್ಳಿ ಒಂದು ಕಡೆ. PBD, profit before depreciation. Collateral security ಗೊತ್ತಾ? Fair value. Fair value is the asset exchange between two knowledgeable parties with an arm's length transaction ಅಂತ ಬರಬೇಕು. ಯಾವ್ದು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಅದು ಮಾತ್ರ ನೋಡಿ. Functional classification based on various functions of the organization. Materiality ನಿನ್ನೆ ಕ್ಲಾಸ್ ಮಾಡಿದೀವಾ? ನಿನ್ನೆ ಕ್ಲಾಸಲ್ಲಿ important in the context. Mortgage. So building, machinery, etc. when you given as a security, that's called mortgage. NRV, inventory valuation. Selling price minus estimated cost of completion minus estimated selling expenses. Extremely crucial definition. Selling price minus estimated cost of completion minus selling estimated selling expenses. Then prime cost under direct cost. Work direct material, direct labor, direct expenses. Prime cost. Don't ask me to repeat. ಟೈಮ್ ಇಲ್ಲ. ಇದರಲ್ಲಿ ಇದನ್ನೇ ಹೇಳ್ತು, ಶಾರ್ಟ್ ಆಗಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅಷ್ಟೇ. ರಿಸರ್ವ್ ಗೊತ್ತು. ರಿವ್ಯಾಲ್ಯೂಯೇಷನ್ ನಿನ್ನೆ ಕ್ಲಾಸಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದ್ದೆ. ಅಸೆಟ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಆದಾಗ ಅದನ್ನು ರಿವ್ಯಾಲ್ಯೂಯೇಷನ್ ರಿಸರ್ವ್ಗೆ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಕೊಡಬೇಕು. ರೆಸಿಡ್ಯೂಯಲ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಮೀನ್ಸ್ ಸ್ಕ್ರಾಪ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಅಟ್ ದ ಎಂಡ್ ಆಫ್ ದ ಯೂಸ್ಫುಲ್ ಲೈಫ್. ಡಿಪ್ರಿಸಿಯೇಷನ್ ಚಾಪ್ಟರ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸಬ್ಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರೀಮ್ಲಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಯೆಸ್ಟರ್ಡೇಸ್ ಕ್ಲಾಸ್. Depreciation is for tangible asset. Amortization is for intangible. Prudence is also called Conservative. Sorry, prudence is also called conservatism. Next, some important definition. Accounting, RCSI, single entry system. For note, some transaction no aspect record. For some, both. For most, it is only one. Double entry, extremely crucial definition. For every debit, there is an equal and corresponding credit. Material ಇದ್ದವರು ಅಂಡರ್ಲೈನ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಇಲ್ಲದವರು ಶಾರ್ಟ್ ಆಗಿ ಬರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ಬೇಕು. ಪಿಕ್ಚರ್ ನೋಡೋದಲ್ಲ. Deferred revenue means revenue expenditure whose benefit is spread for more than 1 year. ಶಾರ್ಟ್ ಆಗಿ ಬರ್ರಿ, ಮತ್ತೆ ಹೆಂಗೂ ಇರುತ್ತೆ, ಸಾಫ್ಟ್ ಕಾಪಿ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಮತ್ತೆ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಮೆಥಡ್ಸ್ ಆಫ್ ಅಕೌಂಟಿಂಗ್, ಕ್ಯಾಶ್ ಮತ್ತೆ ಎಕ್ರೂವಲ್. ಕ್ಯಾಶ್ ಅಂದ್ರೆ ರೆಕಾರ್ಡ್ ಆಸ್ ಅಂಡ್ ವೆನ್ ದ ಕ್ಯಾಶ್ ರಿಸೀವ್ಡ್ ಆರ್ ಪೇಡ್. ಎಕ್ರೂವಲ್ ಅಂದ್ರೆ, ಅಥವಾ ಎಕ್ರೂವಲ್ ಇಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಕಾಲ್ಡ್ ಮರ್ಕೆಂಟೈಲ್. ಬರ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಎಕ್ರೂವಲ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಮರ್ಕೆಂಟೈಲ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ GAC, ಏನಪ್ಪ ಇದು GAC? ಬಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಈ ಫಂಡಮೆಂಟಲ್ ಅಕೌಂಟಿಂಗ್ assumption. Followed, no disclosure required. Not followed, disclosure is a must. Conventions, ಇದೆಲ್ಲ ನಿನ್ನೆ ಕ್ಲಾಸ್ ಬಂದವರಿಗೆ ಡಿಟೇಲ್ ಆಗಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ. ಯಾರೆಲ್ಲ PUC ಎಕ್ಸಾಮ್ಗೋಸ್ಕರ ಜೆನ್ಯೂನ್ ಆಗಿ ಮಿಸ್ ಆದವ್ರು ನೋಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಉಳಿದವ್ರು ರಿಲ್ಯಾಕ್ಸ್, ಎಂಜಾಯ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಮಾಡಿ, ನನ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ರೈಟ್. ಅಕೌಂಟಿಂಗ್ ಕನ್ವೆನ್ಷನ್ಸ್ ಎಮರ್ಜಿಂಗ್ ಔಟ್ ಆಫ್ ದ ಕಾಮನ್ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ prudence, materiality, ಇದೆಲ್ಲ ನಿನ್ನೆ ಕ್ಲಾಸ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ. ಇದೆಲ್ಲ ವರ್ಡ್, ಪ್ರತಿ ವರ್ಡ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಬಿನ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೈನ್ಡ್ ಯೆಸ್ಟರ್ಡೇ. ಮ್ಯಾಚಿಂಗ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್, ಪೀರಿಯಾಡಿಸಿಟಿ, ಎಸ್. ಕ್ವಾಲಿಟೇಟಿವ್ ಫೀಚರ್ಸ್, UCR ಅಂತ ಶಾರ್ಟ್ ಫಾರ್ಮ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೆ ಕಿರಣ್ ಯೆಸ್ಟರ್ಡೇ. ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡಬಿಲಿಟಿ, ಕಂಪ್ಯಾರಬಿಲಿಟಿ, ಎಟ್ಸೆಟ್ರಾ. ಟೈಪ್ಸ್ ಆಫ್ ಎರರ್ಸ್, ಎಸ್. ಹೊಸ ಡಿಪ್ರಿಷಿಯಬಲ್ ಅಮೌಂಟ್, ಇದು ಡೆಫಿನಿಷನ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. Cost of an asset as reduced by residual value.
Next, depreciation definition is also important. Systematic allocation of depreciable amount over the useful life. Different kinds of depreciation. Production units method, machinery method, sum of digits method. ಇದರಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಗೆ ಮಾಡಿರ್ಬೋದು ಸರ್, ಮಾಡಿದಾರಲ್ಲ? Yes, sir. Sir. Instrument ಅಂದ್ರೆ the instrument through which ownership is transferred. Bills of exchange definition, section 5. Noting, when the bill is dishonored, it gets noted with the authorized person called notary public. Protest is a certificate given by him. Accommodation bill, it is drawn and accepted for the benefit of one of the party or both the parties. Consignment, ಇದೊಂದು ಬರ್ಕೊಡಿ, ಎಲ್ಲೋ ಒಂದು ಕಡೆ ಇನ್ವೆಂಟರಿ ಬರ್ಬೋದು. Consignment, process of sending. Process of sending goods. ಪುಲ್ಲೋವರ್ ಅಂತ ಪಾಡಿ ಮತ್ತೆ ಬ್ರೇಕ್ ಅಲ್ಲಿ. Process of sending goods by one person called consigner. Given ready. Process of sending goods by one person called consigner. NOR. Consigner NOR. Which is the bracket principal. Kaushal. ತಲೆ ಕೂದಲು ಮತ್ತೆ ಕಟ್ ಮಾಡಿ. Principal. Close the bracket. When agent, consignee. Wherein the latter ಅಂದ್ರೆ ಯಾರು? ಪೂರ್ವಿ? Consignee sells on behalf of farmer for a return called commission. For a return ಅಂದ್ರೆ benefit called commission. Double S, Shetty sir sends 100 jeans pants, Sanjana. 100 jeans pants to Sonali Bendre, the one and the only. Last 25 years in the ಅವಳೆ. Sonali Bendre ಕೇಳಿದ್ರಿ ಯಾರಂತ? Yes, sir. ಅಮ್ಮನ್ ಸರ್ ಹೇಳಿದ್ರು. ಅಮ್ಮನ್ ಸರ್ ಹೇಳಿದ್ರು, ನಮ್ ಫೇವ್ರೆಟ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಸರ್ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದಿತ್ತು ಅಂತ. ಶೆಟ್ಟಿ ಸರ್ ಫೇವರೇಟ್ ಅದೆಲ್ಲ ಹೇಳಿಲ್ಲಲ್ಲ? ಇಲ್ಲ ಸರ್, ನೀವು ಅಪಾರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಅಲ್ಲ, ಅಪಾರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದಕ್ಕೆ ತಾನು ನಾವೆಲ್ಲ ಹಿಂಗಾಗಿದ್ದು. ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಮಾಡಿ. ಸೊ ಶೆಟ್ಟಿ ಸರ್ ಸೆನ್ಸ್ 100 ಜೀನ್ಸ್ ಪ್ಯಾಂಟ್. ಪುನೀತ್ ಬರೇ ಶೆಟ್ಟಿ ಸರ್ ಸೆನ್ಸ್. ಅವನಿಗೆ ಬೇಡದೆಲ್ಲ ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ಅವ್ನು ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ಅಪಾರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊತಾರೆ. ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದ ಅಂತ ಹೇಳಿದ, ಅವನಿಗೆ ಏನು ಅರ್ಥ ಆಯ್ತು ನಂಗೆ ಗೊತ್ತಾಗಿಲ್ಲ. ಸೊ ಶೆಟ್ಟಿ ಸರ್ ಸೆನ್ಸ್ ನಂದಿತಾ 100 jeans pant to the one and the only Sonali Bendre on 1st April 25. She sells 60 jeans pant. Sorry, Shetty sir sends 100 jeans pant to Sonali 25, costing rupees 400 per piece. 400 per piece ಅಂದ್ರೆ ಯೂನಿಟ್ ಆಯ್ತಾ? She sells 60 jeans pants on 30th April 25 for rupees 900 per piece. ಧೃತಿ ಏನು ಇಲ್ಲಿಂದ ಬಾಂಬೆ ಕಳಿಸಿ ಅಲ್ಲೆಲ್ಲ ಖರ್ಚಿಲ್ವೇನೆ? 900 per piece. Answer. Shetty sir is the absolute owner of jeans pant. Sonali Bendre ಅಲ್ಲ, ಅವಳು ನನ್ನ ಏಜೆಂಟ್. ಇದು ಬ್ಯೂಟಿಫುಲ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್. ಇನ್ವೆಂಟರಿ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಷನ್ ಬರುತ್ತೆ ಎಲ್ಲ ಒಂದ್ ಕಡೆ. Shetty sir is the absolute owner of Pallavi jeans pants. Small a, 1st April for sending goods. ಏನ್ ಎಂಟ್ರಿ? ನೋ ಎಂಟ್ರಿ. ಈಗ ಮೊದಲೆಲ್ಲ ಇತ್ತು ಅದ್ರಲ್ಲಿ ಏನಕ್ಕೆ ಅಂತ ತಗೊಂಡು, ಈಗ ಟೆಕ್ನಿಕಲಿ ನೋ ಎಂಟ್ರಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ 30th April ಸೇಲ್ಸ್ ಎಂಟ್ರಿ ಬೈ ಶೆಟ್ಟಿ ಸರ್. ಸೊನಾಲಿ ಬೆಂದ್ರೆ ಅಪ್ಪಂದು ಗುಡ್ಸ್ ಅಲ್ಲ, ನಮ್ ಜೀನ್ಸ್ ಪ್ಯಾಂಟ್ ಅವಳು ಹಾಕೊಂಡು ಸುತ್ತಾಡಿದ್ರೆ ಯಾರು? ಸೊ ಲಾರಿ ನಿಮ್ಮಪ್ಪನಿಗೆ ಏನು ಹೇಳಕ್ ಹೋಗ್ಬೇಡ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಏನೋ ಮಾನ್ಯಶ್ರೀ, ಆಶಿಕಾ, ಚಿನ್ಮಯಿ, ನೀವು ಹೋಗಿಲ್ವೇನ್ರೆ ಸಂಧ್ಯಾ ಮೇಡಮ್ ಜೊತೆಗೆ ಸುತ್ತಾಡಕ್ಕೆ? ಹೋಗ್ಬೇಕಾಯ್ತು ಅವ್ರ ಕಾಲೇಜ್ ಜೊತೆಗೆ. ಸೊ ಶೆಟ್ಟಿ ಸರ್
ಸೇಲ್ಸ್ ಎಂಟ್ರಿ ಆನ್ 30th April. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ 30th April ಎಷ್ಟದು 60 ಜೀನ್ಸ್ ಪ್ಯಾಂಟ್ ಇಂಟು ₹900 ಇರಬೇಕು. 60 into 900 rupees 900 54,000. 54,000. Next, closing stock 40 jeans pant to be considered in inventory of yaro. Shetty sir. Shetty sir. At cost ಏನಾದ್ರು ಇರುತ್ತೆ, ಏನಾದ್ರು ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ. At cost ಎಷ್ಟು? 100. I mean 400. Sorry sir. Sorry sir. 400. ನಿಮ್ಗೆ ಲಾಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. 40 into 400 16,000. Got it? ಇಷ್ಟೇ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಇನ್ವೆಂಟರಿ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್. ಸೊ ನಮ್ ಗೂಡ್ಸ್ ಬೇರೆಯವ್ರ ಲೈ ಆಗಿದ್ರೆ ಸೊ ಅದನ್ನ ಆಡ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು. ಬೇರೆಯವ್ರ ಜೀನ್ಸ್ ಪ್ಯಾಂಟ್ ಇಫ್ ಇಟ್ಸ್ ಲೈಯಿಂಗ್ ವಿತ್ ಮೀ ಆಸ್ ಎ ಕನ್ಸೈನಿ ಅದನ್ನು ಡಿಡಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಇನ್ವೆಂಟರಿ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್. ದೇರ್ ಫೋರ್ ಇನ್ ದ ಇನ್ವೆಂಟರಿ ಚಾಪ್ಟರ್ ಈಗ ಒಂದು 5 ನಿಮಿಷದಲ್ಲಿ ಶುರುವಾಗುತ್ತೆ ಅದು. ಯಾವುದು ಕ್ವಶನ್ ಪೇಪರ್ ಬರುತ್ತಲ್ಲ ನೋಡಕ್ಕೆ. 2 RMRs ಲೆಫ್ಟ್ ಸೈಡ್ ಫಾರ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಸರ್ ಇನ್ವೆಂಟರಿ ಆಡ್ 16,000 40 into 400. Right side. If including Sonali Bendre inventory, ಅವಳು ಮೇರಾ ಬಾಪ್ ಕಾ ಮಾಲ್ ಅಂತ ತಗೊಂಡಿದ್ರೆ ಡಿಡಕ್ಟ್. Reduce. ಮೆಂಟಲ್ ಒಂದು ಅಟೆಂಡೆನ್ಸ್ ನೆನಪು ಮಾಡ್ರಿ ಆಯ್ತು ಇವತ್ತು. ಪೇರೆಂಟ್ಸಿಗೆ ತೋರಿಸ್ಬೇಕಲ್ಲ. ರೈಟ್. ಇದೆಲ್ಲ ಬೇಡ, ಇದೆಲ್ಲ ಕನ್ಸೈನ್ಮೆಂಟ್ ರಿಲೇಟೆಡ್. ಇದು ನಿಮ್ಮ ಸಿಲೆಬಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲ ಅದೆಲ್ಲ. ದೆನ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಶೀಟ್, ಪರ್ಮನೆನ್ಸಿ ಆರ್ಡರ್, ಲಿಕ್ವಿಡಿಟಿ ಆರ್ಡರ್ ಯಾವ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡಿದ್ದು ಇವತ್ತು. ಬಚಾವ್. ಪ್ರಾವಿಡೆಂಟ್ ಫಂಡ್ 12% ಈಚ್. ESI ಚೇಂಜ್ ಮಾಡಿ. ESI 3.25 ಮತ್ತೆ 0.75. ಮತ್ತೆ ಪಾರ್ಟ್ನರ್ಶಿಪ್ ಇನ್ ದ ಡೆಫಿನಿಷನ್ ಸೆಕ್ಷನ್ 4. The relation between persons who agree to share the profits of the business carried on by all or any of them acting for all. Of the section 4 of the IPA. There are 2 methods of maintaining capital. Fixed capital, there are 2 accounts. Capital account and current account. In the opening capital but the additional capital. Current account is ಬೇರೆ ಇಲ್ಲ. Fluctuating only one account. Memorandum revaluation account ಅಂದ್ರೆ so whatever you do in the revaluation ಅದನ್ನ exact reverse ಮಾಡಬೇಕು. ಇಲ್ಲಿ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಬಂದಿದ್ರೆ to old partners, ಇಲ್ಲಿ ಲಾಸ್ ಬರುತ್ತೆ to all the partners. Next, goodwill is a super profit earning capacity. Hidden goodwill ಬಗ್ಗೆ ಕ್ವಶನ್ ಬರ್ಬೋದು. ಸ್ವಲ್ಪ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಬರ್ಕೊಳ್ಳಿ ಸುಮ್ಮನೆ. ಮಿಸ್ಟರ್ ಎ hidden goodwill. Mr. A admitted for 1/4 share by paying 35 lakh. By paying how much? 35 lakh. Old partner B and C. Old partner B and C's combined capital. But the B and C's capital 60 lakh and 15 lakh respectively. Compute hidden goodwill. The 5 mark question. ಸ್ವಲ್ಪ extra information ಕೊಡಬಹುದು ಮಸಾಲಾ ಮಾಡಿ. Answer 1 minus 1/4 is equal to 3/4. ನಾನು ತುಂಬ ಡೀಟೇಲ್ ಆಗಿ ಹೋಗೋದಿಲ್ಲ. 3/4 is equal to 60 plus 15 75 lakh. ಅವರಿಬ್ಬರದ್ದು ಶೇರ್ ಎಷ್ಟು? 1/4 ಕೊಟ್ರೆ ಉಳಿದಿದ್ದು ಪೂಜಶ್ರೀ, ವಿದ್ಯಾಶ್ರೀ 3/4. 3/4 is equal to 75 lakh. 1/4 is equal to how much? 100 minus 75. 3/4 is equal to 75 lakh. 1/4 is equal to how much? It should be 25 lakh. 25 lakh. Whereas he contributed is to 5 lakh. 35 lakh. Therefore,
His share of goodwill, be careful. His share of goodwill, 35 minus 25, 10 lakh. ಹೋಗ್ತಾ ಇದೆಯಾ ಒಳಗೆ? Yes, sir. 10 lakh is equal to 1 by 4. 1 is equal to how much? 10 lakh is equal to 1 by 4. 1 is equal to how much? ಎಷ್ಟು? 100 lakh. 40 lakh. 40 lakh. Already 40 lakh. fixed ಆಗಿದೆ. 1/4 is equal to 10 lakh. 1 is equal to how much? 40 lakh is the total goodwill of the firm. ಎಲ್ರಿಗೂ ಅರ್ಥ ಆಯ್ತದ? ಇದು hidden goodwill. Yes, Excuse sir. me. Calculation part repeat ಮಾಡ್ತಾರೆ sir. Sorry. ನೀಟಾಗಿ ನೋಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಅದನ್ನ. Entrance fees NPO ನಲ್ಲಿ the fees received for the entering the membership. Donations can be specific donation which are specifically shown. General donation either capital ಅಥವಾ revenue depending upon the case. Legacy 10 ಸಲ ಹೇಳ್ತೀನಿ ಇದನ್ನ. Okay. Amount received as per the will of the deceased person. Next. ಇದೆಲ್ಲ ಆಗಿದೆ, ರೀಸೆಂಟ್ ಆಗಿ ಆಗಿದೆ. ಡಿಬೆಂಚರ್ ಇಸ್ ಅನ್ ಇನ್ಸ್ಟ್ರೂಮೆಂಟ್. ಫಿಕ್ಸ್ಡ್ ಚಾರ್ಜ್ ಅಂದ್ರೆ ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ ಎಟ್ಸೆಟ್ರಾ. ಫ್ಲೋಟಿಂಗ್ ಅಂದ್ರೆ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಕೀಪ್ಸ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಅಪ್ ಅಂಡ್ ಡೌನ್. ಕರೆಂಟ್ ನಾನ್ ಕರೆಂಟ್ ಜಸ್ಟ್ ನಾವು ಮಾಡಿದ್ದು. ಫ್ಲೋಟಿಂಗ್ ಚಾರ್ಜ್ ರಿಪೀಟ್ ಆಗಿದೆ. ಆಬ್ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ಸ್ ಚೇಂಜ್ ಇನ್ ಫ್ಯಾಷನ್. ಡಿಪ್ರಿಸಿಯೇಷನ್ಗೆ ರೀಸನ್. ಡಿಪ್ರಿಸಿಯೇಷನ್ ಬಗ್ಗೆ ಒಂದು 2-3 ಸೆಂಟೆನ್ಸ್ ಬರೀ. ಡಿಪ್ರಿಸಿಯೇಷನ್ is equal to cost minus estimated residual value divided by estimate life. Fast ಆಗಿ ಬರೀಬೇಕು. Cost minus estimated residual value whole divided by estimated useful life. Therefore, ಇದು 2 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ಗೆ 3 factors influencing amount of depreciation. ಯಾವುದು? 3 factors influencing amount of depreciation are ಆ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಇದ್ದದನ್ನು ಒಂದೊಂದು ಬರೀರೋ. Historical cost, ಸ್ಮಾಲ್ ಕಾಸ್ಟ್, ಸ್ಮಾಲ್ ಬಿ ರೆಸಿಡ್ಯೂಯಲ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ, ಸ್ಮಾಲ್ ಸಿ ಲೈಫ್. ಅದನ್ನೇ ಬರೆದ್ರೆ ಆಯ್ತು. ಅದು ಒಂದು ಫಿಗರ್ ಆ ಕಡೆ ಆದ್ರೂ ಡಿಪ್ರಿಸಿಯೇಷನ್ ಚೇಂಜ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಫಾರ್ಮುಲಾ ಚೇಂಜ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಅಮೌಂಟ್ ಚೇಂಜ್ ಆಗುತ್ತೆ ತಾನೆ. ಅದನ್ನೇ ಇದು ದಿಸ್ ಅ ಸ್ಮಾರ್ಟ್ ಅಪ್ರೋಚ್ ಟು ರಿಮೆಂಬರ್. ಭಾರ್ಗವಿ, ಕಾಸ್ಟ್, ರೆಸಿಡ್ಯೂಯಲ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ, ಏನು ಯೂಸ್ಫುಲ್ ಲೈಫ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ 3 reasons for depreciation. ಅದು ಬೇರೆ. ಡಿಪ್ರಿಷನ್ ಏನಕ್ಕಾಗುತ್ತೆ? ಹಾಕ್ಕೊಳ್ಬೇಕು, ಹರ್ಕೋಬೇಕು, ಆಗ ಡಿಪ್ರಿಷನ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಅಪ್ಪ ಬಂದು 2 ಸಲ ಬಾರಿಸ್ತಾರೆ, ಆಗ ಇನ್ನೂ ಡಿಪ್ರಿಷನ್ ಆಗುತ್ತೆ. ವೇರ್ ಅಂಡ್ ಟೇರ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು? ಹಾಕ್ಕೊಳ್ಳೋದು, ಹರ್ಕೊಳ್ಳೋದು. ಮತ್ತೆ ಹಾಕೊಳ್ಳೋದು ಏನಕ್ಕೆ? ವೇರ್ ಅಂಡ್ ಟೇರ್ ಅಂದ್ರೆ ಅದೇ ತಾನೆ. ವೇರ್ ಅಂಡ್ ಟೇರ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಏನು? ಹಾಕ್ಕೊಳ್ಳೋದು, ಹರ್ಕೊಳ್ಳೋದು. ಸೊ ಮತ್ತೆ ಹಾಕೊಳ್ಳೋದು. ಇದು ವಿಲ್ ನಾಟ್ ಬಿಲೀವ್, ಒನ್ ಆಫ್ ದ ರೆಗ್ಯುಲರ್ ಫೌಂಡೇಶನ್ ಕ್ಲಾಸಲ್ಲಿ ಯಾರೋ ಒಂದು ಕೇಳಿದ್ದೆ, ವೇರ್ ಅಂಡ್ ಟೇರ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು? ಹಾಕ್ಕೊಳ್ಳೋದು, ಹರ್ಕೊಳ್ಳೋದು. ಮತ್ತೆ ಹಾಕೊಳ್ಳೋದು ಏನಕ್ಕೆ ಕೇಳಿದೆ? ಯಾರೊಬ್ಬ ಹುಡುಗ ಹೇಳ್ದ, ಹರ್ಕೊಳಕ್ ಸರ್ ಅಂತ. ಕರೆಕ್ಟ್ ಅಲ್ವಾ? ಅರ್ಪಿತಾ ಆಯ್ತೇನೆ ಸುತ್ತಾಡಿ. ಮತ್ತೆ ಮಾತಾಡ ಎಂಡಾದ್ಮೇಲೆ, ಕ್ಲಾಸ್ ಆದ್ಮೇಲೆ. ಹುಷಾರಿಲ್ಲ, ಸುತ್ತಾಟ, ಕಾಲೇಜ್ ಇದೆ. MC ಬಂದಿದಾರಾ? ನಮ್ದು MC ಬಂದಿದಾರಾ? ನೆಕ್ಸ್ಟ್. ಸೊ ಕಾಸ್ಟ್ ಬ್ಲಾ ಬ್ಲಾ ಏನೋ ಜನರಲ್ ರೆಗ್ಯುಲರ್ ಅವ್ರಿಗೆ ಜಾಸ್ತಿ ಹೇಳಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ಇರ್ಲಿ, ಏನಪ್ಪ ಅದು? ರೈಟ್. ರೀಸನ್ ಫಾರ್ ಡಿಪ್ರಿಸಿಯೇಷನ್ ವೇರ್ ಅಂಡ್ ಟೇರ್ ಅಂದ್ರೆ ಯೂಸೇಜ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇಫ್ಲಕ್ಸ್ ಆಫ್ ಟೈಮ್, ದಟ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ವರ್ಷ, ಪಾಸೇಜ್ ಆಫ್ ಟೈಮ್. ತ್ರಿಷಾ ಇಲ್ಲಿ ಪಾಸೇಜ್ ಆಫ್ ಟೈಮ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಅಬ್ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ಸ್. ನಾನ್ಸೆನ್ಸ್ ಅಲ್ಲ, ಅಬ್ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಚೇಂಜ್ ಇನ್ ಫ್ಯಾಷನ್ ಆರ್ ಟೆಕ್ನಾಲಜಿ. ಅಬ್ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ಸ್ ಚೇಂಜ್ ಇನ್ ಫ್ಯಾಷನ್. ಇಲ್ಲಿದೆ ಸ್ಪೆಲ್ಲಿಂಗ್. ಪ್ರೊವಿಷನ್ ರೀಸೆಂಟ್ ಆಗಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ, ಕಂಟಿನ್ಯೂಡ್ ಲಯಬಿಲಿಟಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ. ಗೋವಿಂದ ಇಂದು examination question starts. Take a quick 10 minutes break. Let's start the examination approach at 7:30 sharp.
ಧೃತಿ ಬರಲ್ವೇನೆ ಧೃತಿ? Is it audible to all of you? Yes, sir. Yes. Yes, sir. ಧೃತಿ ಬಂದು ಚಪ್ಪಾಳೆ ಹೊಡಿರಿ. ಧೃತಿ ಒಂದು ಚಪ್ಪಾಳೆ ಹೊಡಿರಿ ಎಲ್ಲರೂ. ಚಪ್ಪಾಳೆ ಹೊಡಿರೋ ಬರೋದ್ರಾ? Yes, sir. ಮಂಗಳೂರಲ್ಲಿ ಚಳಿ ಶುರುವಾಯ್ತು. pages book ಅಲ್ಲಿ ಬರ್ರಿ. Jan 26, sorry, Jan 25, suggest the answer. ಮಾಡಿದ್ರೆ ಧೃತಿ ಬೇಡವಾ? ಶುರು ಮಾಡಿ ಅನ್ನಷ್ಟು. ಆಯ್ತು, ನೀನ್ ಹೇಳಿದ್ಮೇಲೆ ಆಗುತ್ತೆ. PUC ಎಕ್ಸಾಮ್ ಎಲ್ಲ ಮುಗೀತಾ? ಸೋ ಕಾಲ್ಡ್ PUC ಎಕ್ಸಾಮ್ಸ್ ಮುಗೀತೇನ್ರೋ? Yes, sir. Yes, sir. ಓದೆ ಧೃತಿ PB. Yes, sir. ನಮಗೆ ನಾವೇ ಶಾಲು ಹೊದಿಸಿಕೊಂಡು ಸ್ನಾನ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳುವ ಕಾಲವೇ ಚಳಿಗಾಲ. ಅಕ್ಕ ಓ ಅಕ್ಕ, ದೇವರು ಕಂಡ್ರು ಕರ್ನಾಟಕದ ಕನ್ನಡಿಗರಿಗೆ ನಮೋ ನಮಃ. ನಮ್ಮಂತ ಕನ್ನಡಿಗರಿಂದ ಏನೋ ನಮಗೆ ನಾವೇ ಶಾಲೆ ಓದಿಸ್ಕೊಂಡು ಏನು ಸ್ನಾನ ಓದಿದಳು. ದೇವರೇ ಶಾಲೆ ಓದಿಸ್ಕೊಂಡು ಸ್ನಾನ ಮಾಡ್ಕೋತಾರೆ. ಸನ್ಮಾನ ಕಣೆ, ಸನ್ಮಾನ. ಅನ್ಬಿಲಿಯಬಲ್. ಹಾಸ್ಪಿಟ್ಲ್ ಹೋಗಿ ಬಂದ್ರಾ? ಏನ್ ಹೇಳಿದ್ರು? ಏನಿಲ್ಲ ಕಣೆ, ಟ್ಯಾಬ್ಲೆಟ್ ಕೊಟ್ರ ಅಷ್ಟೇ. ಸಮಸ್ಯೆ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳಿದ್ರಲ್ವಾ? ಇಲ್ಲ ಕಣೆ, ನಿನ್ನ ಬಗ್ಗೆ ಏನು ಹೇಳಿಲ್ಲ. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ಅರ್ಥ ಆದ್ರೆ ಒಳ್ಳೆಯದು, ಅರ್ಥ ಆಗಿಲ್ಲ ನೀವು. ಹಲೋ ಹಲೋ, ಹೇಳಮ್ಮ. ಎಲ್ಲಿದ್ಯಾ? ಯಾಕೆ? ನೆಟ್ ಖಾಲಿ ಆಗೈತೆ, ಸ್ವಲ್ಪ ಹಾಟ್ಸ್ಪಾಟ್ ಆನ್ ಮಾಡ. ಹೊತ್ತವಳು ಯಾರಮ್ಮ, ಅವಳದೆ ಅಮೃತದಿ ಉತ್ತರವಿದೆಯಮ್ಮ. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ ಏನಾದ್ರು? ಓಕೆ, ಸೊ ಲೆಟ್ಸ್ ಮೂವ್. Jan 25 suggested on Jan 26 suggest answer ಮಾಡೋಣ. ಇಲ್ಲಾಂದ್ರೆ ಚಾಚಿ ಬರೆಯಾಗ Jan 26 ಅಂತ ಬರೆಯ. Jan 25 ಮಾಡಿಲ್ಲ. Jan 26 ಮಾಡಕಣೆ ಪ್ಲೀಸ್, ಬರೀ Jan 26 ಸಜೆಸ್ಟ್ ಆನ್ಸರ್. ಬರಿಬೇಕು ಸರ್. ನೀನ್ ಬರಿಬೇಕಾ? ಹಾ ಸರ್. June 24 is the first foundation exam. ಯಾರಿಗಾದ್ರೂ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಅಂಡರ್ ದ ನ್ಯೂ ಸ್ಕೀಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಫಸ್ಟ್ ಫೌಂಡೇಶನ್ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಬಂದಿತ್ತು. ಅದೆಲ್ಲ ಸಜೆಸ್ಟ್ ಆನ್ಸರ್ ಇರುತ್ತೆ. ಇದನ್ನು ಸ್ವಲ್ಪ ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಿ ಇಟ್ಕೊಂಡಿರಿ. ಸೊ January 26 ಎಕ್ಸಾಮ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಇಷ್ಟು ಮಾಡಿದ್ರೆ ಸಾಕು. ಉಳಿದವರು ಎಷ್ಟಾಗುತ್ತೆ ಅಷ್ಟು ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಮಾಡಿ. ಇಟ್ ಇಸ್ ಆಲ್ವೇಸ್ ಗುಡ್ ಟು ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಮೋರ್ ಅಂಡ್ ಮೋರ್. ಸೊ ಅರ್ಲಿಯರ್ ಅಕೌಂಟ್ಸ್ ಮತ್ತೆ ಲಾ ಮಾತ್ರ ಸಜೆಸ್ಟ್ ಆನ್ಸರ್. ಈಗ ರೀಸೆಂಟ್ ಆಗಿ ಮ್ಯಾಥ್ಸ್ ಇಕನಾಮಿಕ್ಸ್ ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಸೊ ಆಸ್ ವಿ ವೆಂಟ್ ಥ್ರೂ ದ ಫಾರ್ಮೆಟ್ ಎಲ್ಲರೂ ಬರ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಶಾರ್ಟ್ ಅಂಡ್ ಫಾಸ್ಟ್ ಆಗಿ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ಬೇಕು. ಎಲ್ಲರೂ ಇದ್ದೀರಾ? Yes, sir. Should be there in your that revision material. Okay, right. So Jan 25 suggest answer. All of you know first question compulsory.
So then 4 out of the remaining. First true, state with the reasoning true or false. The first point, fast time. Yes, sir. Matching concept is based on accrual concept. So matching under revenue matte expense anna match maduvanthaddu. So is it true or false? Answer very small a. 1. True. True. Revenues and expenses are matched. Revenues and expenses are matched on accrual basis. Matching matte adanne ವಾಪಸ್ ಒಂದು ಸೆಂಟೆನ್ಸ್ ಆ ಕಡೆ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಬರ್ತದೆ. Yeah, next. Second one, Odama. Customers of businesses should not be considered as users of accounts prepared by business. They are not interested in knowing the performance of the business. I don't know how many of you trust my statements. Yesterday, I just took you through some second chapter of your study material of ICA. Users of the financial statements anta. Nodudva yesterday idav classali? Yes, sir. Lenders, Yes, sir. government. So actually they are saying it, they are not users. They are not users, the wrong statement. It is a false. Answer false. Financial statements or the financial information are used by customers, lenders, government, etc. Full stop. And your sentence always ಬರ್ರಿ. ಅದ್ರ one sentence perfect ಆಗಿದೆ ಒಳ್ಳೆದು. Customers are concerned with the stability and profitability of the enterprise. ನಾನು ಶಾರ್ಟ್ ಆಗಿ ಕೊಡ್ತೀನಿ, ಸ್ವಲ್ಪ ಡೀಟೇಲ್ ಆಗಿ ಮತ್ತೆ ಬರ್ರಿ. 2 sentences ಗಿಂತ ಜಾಸ್ತಿ ಬೇಡ. Are interested in, if they think that your business is not doing well, why will they come? There will not be repeated customer. They won't come to you. They are interested in what? Stability and profitability of the entity. New profit ಅವ್ರಿಗೆ ಕೊಡೋದು ಬೇಡ. Next, ಹೋದಮ್ಮ. Under inflationary conditions, FIFO will not show lowest value of cost of goods sold. ಇದು ಸ್ವಲ್ಪ ಟೆಕ್ನಿಕಲ್ ಇರುತ್ತೆ, ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಬರ್ಕೊಡಿ. ಪಾಯಿಂಟ್ ನಂಬರ್ 3 ಅನಲೈಸ್ ಮಾಡಿ. ಎಕ್ಸಾಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಅನಲೈಸ್ ಮಾಡೋದು ಬೇಡ. ಪಾಯಿಂಟ್ ನಂಬರ್ 3 FIFO closing stock out of latest purchase. Closing stock first in first out. Closing stock is out of what? Latest purchase. Meaning, this first sentence, meaning cost of goods sold is out of initial purchases. Therefore, 2 RMRs, left side. Under FIFO, closing stock will be highest. Closing stock value will be highest. Cost of goods sold will be lowest. Right side. Under LIFO and weighted average, they go together. Under LIFO and weighted average, it is opposite. It is opposite. To the technical, ಗೊತ್ತಿದ್ರೆ ಮಾತ್ರ ಆನ್ಸರ್ ಕೊಡಕ್ಕಾಗೋದು. So come to the left side and write, hence false. ಅಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲೋ ಒಂದು ಕಡೆ ಟಾಪ್ ಅಲ್ಲಿ ಸಮ್ವೇರ್ ಚಾರ್ಟ್ ಹಾಕೋ ಬದಲು inflationary situation like India ಅಂತ ಬರೀ. Inflationary conditions. ನಮ್ದು inflation deflation India. Inflation. Ganeshana. Inflation, sir. Inflation. Majority of the countries in the world are having inflation. Inflation is tolerable, deflation is not. So Venezuela is hyperinflation, India is inflation.
prices increasing, okay, that is natural phenomenon. Salary increases, prices increases. So ಇದು ಈ ಸೆಂಟೆನ್ಸ್ ಏನು ಅದನ್ನು ಬೈ ಹಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿ. ಇನ್ಫ್ಲೇಷನ್ ಅಂದ್ರೆ ಪ್ರೈಸ್ ಆರ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸಿಂಗ್. ಫಿಫೋ ಅಂದ್ರೆ ಫಸ್ಟ್ ಇನ್ ಫಸ್ಟ್ ಔಟ್. First goods sold is out of the first purchase, lowest. Latest left out is a closing stock. Closing stock is out of the latest purchase. That's why closing stock value is always higher under FIFO. Goods sold will always be lesser. Make import mark. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತು ಎಲ್ರಿಗೂ? ರೀಸನಬಲ್ ಆಗಿ ತುಂಬಾ ಡಿಟೇಲ್ ಆಗಿ ಹೋಗೋದಿಲ್ಲ ನಾನು. ಇನ್ವೆಂಟರಿ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಯೇಷನ್ ಚಾಪ್ಟರ್ ವೆರಿ ಕ್ರೂಷಿಯಲ್ ಇದು ಮಾತ್ರ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್. For redemption of preference shares, proceeds from fresh issue of equity shares and debentures can be utilized. ನಾನು ಡಿಬೆಂಚರ್ಸ್ ಅಂತ ಎಲ್ಲಾದ್ರೂ ಹೇಳಿದ್ನಾ? ಇಲ್ಲ ಸರ್. False. For redemption of preference shares, section 55. ಸೆಕ್ಷನ್ 55 ಬರೀ ಖುಷಿ ಆಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ. ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಬರೀಬೇಡಿ, ಅರ್ಧಂಬರ್ಧ ಬರೀಬೇಡಿ. ಎಲ್ರು ಕ್ಲಾಸಲ್ಲಿ ರೀ. ಫಾರ್ ಲಕ್ಷಯ್, ಫಾರ್ ರಿಡೆಂಪ್ಷನ್ ಆಫ್ ವಾಟ್ ಭಾರ್ಗವಿ? ಪ್ರಿಫರೆನ್ಸ್ ಶೇರ್ಸ್, ಸೆಕ್ಷನ್ 55. ಫ್ರೆಶ್ ಇಶ್ಯೂ ಆಫ್ ಶೇರ್ಸ್ ಬೈ ಮಿಸ್ಟೇಕ್ ನಾನು ಡಿಬೆಂಚರ್ ಹೇಳಿಲ್ಲ. ಫ್ರೆಶ್ ಇಶ್ಯೂ ಆಫ್ ಶೇರ್ಸ್ ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ ಯೂಸ್ಡ್. ಸರ್ ನೀವು ಮ್ಯೂಟ್ ಆಗಿದ್ರ? For redemption of preference shares, section 55, fresh issue of shares can be used. Which is the bracket? Plus or CRR out of free reserves. Yesterday, today's class, to sell repeat agida the point. Correct? Am I joking or am I just trying to bother the absent people? Is it not yesterday and today we did the same thing? Yes, sir. Yes. Or out of what? CRR out of free reserves. And today morning also you Readingly, debentures cannot be used, hence false. To the extent of shares, it is true. Debenture ಆಗೋದಿಲ್ಲ. Are you clear? ಅದಕ್ಕೆ ಸೊ ಇದು ಆಕ್ಚುಲಿ ಪಾರ್ಟ್ಲಿ ಟ್ರೂ ಇಫ್ ಯು ಆಸ್ಕ್ ಮಿ. ಬಟ್ ಈ ಫಾಲ್ಸ್ ಬರೆದು ಇದು ಸೆಂಟೆನ್ಸ್ ಬರಬೇಕು. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ಶೇರ್ಸ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಆಚಾರ್ಯ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್. Bookkeeping and accounting are not synonymous terms. They are different from each other. Generally, bookkeeping is raw in nature. Accounting is more specific. That's why it's true. Right? True. Bookkeeping is generic in nature. That is maintaining the data. Whereas accounting is systematic RCSI. Example, full form bare, full bare. We are really missing Sandhya madam. Alva, Laura ಚೆನ್ನಾಗಿರುತ್ತೆ. First class is missed. ಅದು with travel ಇರೋದ್ರಿಂದ. Yeah. So RCSI, systematic RCSI. So they are not synonymous. Next, ಅದು ನಾಟ್ ಇರುವಾಗ ಸ್ವಲ್ಪ ಕನ್ಫ್ಯೂಷನ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಬುಕ್ ಕೀಪಿಂಗ್ ಅಕೌಂಟಿಂಗ್ ಸಿನಾನಿಮ್ ಅಲ್ಲ. ಅಲ್ಲ, that means it is true. ನಾಟ್ ಕೊಡುವಾಗ ಸ್ವಲ್ಪ ಕನ್ಫ್ಯೂಷನ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಬಿ ಕೇರ್ಫುಲ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಬರ್ರಿ ವಿಜಯ ಬ್ರಾಕೆಟ್ ಕೆಳಗೆ. ಬಿ ಕೇರ್ಫುಲ್ ವೈಲ್ ಇಂಟರ್ಪ್ರಿಟಿಂಗ್ ನಾಟ್. ಸೇ ಬರ್ರಿ. ಐ ಆಮ್ ನಾಟ್ ಅನ್ ಇಡಿಯಟ್. ಅಲ್ಲಿ ಏನ್ ಗೊತ್ತಾ, ನಾಟ್ ಅನ್ ಇಡಿಯಟ್. ನೀವು ಇಡಿಯಟ್ ಬಗ್ಗೆನೇ ಫೋಕಸ್ ಮಾಡೋದು. ಐ ಆಮ್ ನಾಟ್ ಅನ್ ಇಡಿಯಟ್ ಈಸ್ ಫಾಲ್ಸ್. ಏನು ಹೇಳ್ರು? ನಾಟ್ ಅನ್ ಇಡಿಯಟ್ ಅಂದ್ರೆ ಐ ಆಮ್ ಅನ್ ಇಡಿಯಟ್. ನೋ, ಫಾಲ್ಸ್. ಐ ಆಮ್ ನಾಟ್ ಅನ್ ಇಡಿಯಟ್ ಈಸ್, ನೀವು ಇಡಿಯಟಾ ನಾಟ್ ಇಡಿಯಟಾ? Those who are not responded, you fit into that, no problem. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ಅರ್ಪಿತಾ ಹೇಗಿದೆ? ಆಯ್ತೇನೆ? ಸುತ್ತಾಟ ಎಲ್ಲ ಸುತ್ತಾಟ, ಕೋಲಾಟ, ಬಯಲಾಟ ಆಯ್ತು ಸರ್.
ಎಲ್ಲ ಆಯ್ತಾ? ಎಷ್ಟು ದಿನ ರಜೆ ಇನ್ನು ಕಾಲೇಜಿಗೆ? ಕಾಲೇಜಿಗೆ ರಜೆ ಇಲ್ಲ ಸರ್, ಇವತ್ತು ಇತ್ತು ಕಾಲೇಜ್. ಹೌದಾ? ನಿಮ್ದು ಕಾಲೇಜ್ ಡೇ ಇತ್ತಲ್ಲ ನಿನ್ನೆ. ಸರ್ ಆದ್ರೂ ಕೊಡ್ಲಿಲ್ಲ ಸರ್, ಸೈನ್ಸ್ ಅವರಿಗೆ ಮಾತ್ರ ರಜೆ ಕೊಟ್ರು. ಅಂದ್ರೆ ಅವರೇ ಪಾಪ ಒಳ್ಳೆ ಓದೋದು ಅನ್ಸುತ್ತೆ, ನೀವು ಓದೋದಿಲ್ಲ ಅನ್ಸುತ್ತೆ, ಅದಕ್ಕೆ ಇರ್ಬೇಕು. ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಮಾಡಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್. ಹ್ಯಾಟ್ಸ್ ಆಫ್ ಟು ಯುವರ್ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಾಲ್. ಅವರು ನಾನು ಒಂದು ಲೆವೆಲ್ ಇದ್ದೆ, ನನ್ಗಿಂತ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಲೆವೆಲ್ ಅವರಿದ್ದಾರೆ ಅಲ್ವಾ ಡಿಸಿಪ್ಲಿನ್ ಅಲ್ಲಿ. ನಾವು ಹೋಗಿದ್ವಿ ಸರ್, ನಮಗ್ ಹ್ಯಾಟ್ಸ್ ಆಫ್ ಅಲ್ವಾ? ಹಾ, ನಾವು ಕಾಲೇಜ್ ಅಟೆಂಡ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ, ನಮಗಲ್ವಾ ಹ್ಯಾಟ್ಸ್ ಆಫ್, ಅವ್ರಿಗೆ ಯಾಕೆ? ಯಾಕೆ ನಿಮ್ಗೆ? ಯಾಕಂದ್ರೆ ನೀವು ಹ್ಯಾಟ್ಸ್ ಹಾಕೇ ಇಲ್ವಲ್ಲ, ಅವ್ರು ಹ್ಯಾಟ್ ಒಂದೊಂದ್ಸಲ ಹಾಕಿದ್ ನೋಡಿ, ಅದಕ್ಕೆ ಅವರಿಗೆ ಹ್ಯಾಟ್ಸ್ ಆಫ್. ನೀವು ಹ್ಯಾಟ್ಸ್ ಹಾಕಿದ್ ನಾವು ನೋಡೇ ಇಲ್ಲ, ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಹ್ಯಾಟ್ಸ್ ಇನ್. ಓಕೆನಾ? ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಮಾಡಿ. ಎಲ್ಲಿದ್ದೀವಿ? ಎ ಲೆಡ್ಜರ್ ಇಸ್ ಆಲ್ಸೋ ನೋನ್ ಆಸ್ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ ಬುಕ್ ಆಫ್ ಅಕೌಂಟ್. ಅದು ಬುಕ್ಸ್ ಆಫ್ ಅಕೌಂಟ್ ಹೇಳ್ಬೇಕು. ಎಸ್, ಲೆಡ್ಜರ್ ಇಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್. ಆನ್ಸರ್ ಇಸ್ ಟ್ರೂ. ಪಾಯಿಂಟ್ ನಂಬರ್ 6, ಲೆಡ್ಜರ್, ಜರ್ನಲ್ ಆರ್ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ ಪ್ರೈಮರಿ ಬುಕ್ಸ್ ಆಫ್ ಅಕೌಂಟ್. ಟ್ರೂ. True. Since it records, it classifies all the recorded data. Record data classify ಮಾಡೋದು, ಅದರ ಬಗ್ಗೆ ಸ್ಟೋರಿ ಬರೋದಾಯ್ತು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್, ಟ್ರೂ ಆರ್ ಫಾಲ್ಸ್ ಗೆ ಆನ್ಸರ್ ಹೆಂಗ್ ಮಾಡೋದು? ಜನರಲ್ ನೋಟ್ 3 RMRs. ರೈಟ್ ಟ್ರೂ ಆರ್ ಫಾಲ್ಸ್, ಅದು ಬರೆದ ಆನ್ಸರ್ ಬರೀಬೇಡಿ ನೀವು. TF ಅಲ್ಲ, ಟ್ರೂ ಫಾಲ್ಸ್. 4 ಆಲ್ಫಾಬೆಟ್ ಬರೀಬೋದಲ್ವಾ? ಟ್ರೂ ಆರ್ ಫಾಲ್ಸ್ with 1 or 2, with the 2 sentence ಬರೀ, with the 2 specific answers. With the 2 specific answers. Second arrow mark. 2 specific, ಎಷ್ಟು ಗೊತ್ತೇ ಅಷ್ಟು. Second arrow mark. For true, ನಿಮ್ಗೆ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಅನ್ನೋದು ಕೂಡ ಹಾಗೇನ್ ಮಾಡೋದು? ಫಾರ್ ಟ್ರೂ ಅಟ್ ಲೀಸ್ಟ್ ರೀಇಟರೇಟ್. ಅಲ್ಲಿ ಏನು ಅದನ್ನೇ ಸ್ವಲ್ಪ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ ಆ ಕಡೆ ಈ ಕಡೆ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಬರೀ. ಅಟ್ ಲೀಸ್ಟ್ ರೀಇಟರೇಟ್ ಸೆಂಟೆನ್ಸ್ ಗಿವನ್. ಪಲ್ಲವಿ ಬರೇ. Reiterate sentence given as it is. Bajit, Trisha, Milit. Semicolon. For false, add not to the sentence. ಅಲ್ಲಿ ಏನು ಕೊಟ್ಟಿದಾರ ಅದಕ್ಕೆ ನಾಟ್ ಅಂತ ಆಡ್ ಮಾಡಿ ಬರೀ. ಐ ಆಮ್ ಎನ್ ಇಡಿಯಟ್ ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ, ಅದಕ್ಕೆ ಐ ಆಮ್ ನಾಟ್ ಎನ್ ಇಡಿಯಟ್ ಅಂತ ಬರೆದ್ರೆ ಆಯ್ತು. ಇಲ್ಲ ಸರ್, ಇಲ್ಲ 2 ಮಾರ್ಕ್ ಹಾಳಾದ್ರೂ ಹೋಗ್ಲಿ, ಐ ವಾಂಟ್ ಟು ಟೆಲ್ ದ ಟ್ರೂತ್, ಐ ಆಮ್ ಎನ್ ಇಡಿಯಟ್ ಅಂದ್ರೆ ಟ್ರೂ ಅಂತ ಬರ್ಬೋದು. ಹೆಂಗೆ ನಂದಿತಾ? ನಾನು ಏನು ಹೇಳೇ ಇಲ್ಲ ಕಡೆ. ನನ್ನ ಪೂರ್ವಿ ಏನು ಹೇಳ್ತಾಳೆ ಕೇಳ್ಕೊಳ್ತಾಳ. ಅವಳೆಲ್ಲೋದ್ಲು? ಎಲ್ಲ ಇದ್ಲು ಆಗ, ಇದ್ದಾಳ ಈಗ? ಪಶ್ಚಿಮ ಹೋದ್ಲ? ಇದೀನಿ ಸಾರ್. ರೈಟ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಲಾಸ್ಟ್ ಮಾರ್ಕ್, ಲಾಸ್ಟ್ ಡಿಚ್ ಆನ್ಸರ್. ಅಂದ್ರೆ ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಟ್ರೂನ ಫಾಲ್ಸ್ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ರೈಟ್ ಫಾಲ್ಸ್. ಎಕ್ಸ್ಟ್ರೀಮ್ ಕೇಸಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಟ್ರೂನ ಫಾಲ್ಸ್ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ರೈಟ್ ಫಾಲ್ಸ್. ಯಾಕಂದ್ರೆ ನಾನು ನೋಡಿದ ಟ್ರೂ ಆರ್ ಫಾಲ್ಸ್ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಮಿನಿಮಮ್ 50%, ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ 80% ಫಾಲ್ಸೇ ಇರೋದು. ಅದು ಏನಕ್ಕೊಂದು ಸೈಕಾಲಜಿ ಇದೆ. ಏನು ಗೊತ್ತಾ? ಟ್ರೂ ಸೆಂಟೆನ್ಸ್ಗೆ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಮಾಡೋಕೆ ಕಷ್ಟ ಆಗುತ್ತೆ. ಐ ಮೇ ಬಿ ಸ್ಟುಪಿಡ್ ಬಟ್ ಲುಕ್ ಎಟ್ ದಿಸ್ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್. ಸ್ವಲ್ಪ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟಿಗೆ ಬನ್ನಿ. ಐ ಸೇ ಪ್ರಣವ್ ಇಸ್ ಎ ಬಾಯ್ ಅಂತ. ಅದು ಟ್ರೂ ಅಂದ್ರೆ ಈಸ್ ಎ ಬಾಯ್, ಅದನ್ನ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಮಾಡೋದು ಹಿಂಗೆ? ಯು ಕ್ಯಾನ್ ನಾಟ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್. ಪ್ರಣವ್ ಇಸ್ ನಾಟ್, ಲುಕ್ ಇಸ್ ವೆರಿ ಸೀರಿಯಸ್. ಪ್ರಣವ್ ಇಸ್ ನಾಟ್ ಎ ಬಾಯ್ ಅಂತಿದ್ರೆ then I can say no, it is a false statement. He is a boy. Okay, ಮೀಸೆ ಬಂದಿದೆ, ಗಡ್ಡ ಕೇಳಿ ತಗೊಂಡಿರ್ತಾರೆ, ಸಮಥಿಂಗ್ ಏನೋ ಒಂದು ಬರೀಬಹುದು. ಆರ್ ಲಿಸನಿಂಗ್ ಟು ಮೈ ಪಾಯಿಂಟ್? ಇಫ್ ಯು ಸೌಂಡ್ ಸ್ಟುಪಿಡ್, ಐ ಆಮ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನಿಂಗ್ ವೆರಿ ಕ್ಲಿಯರ್ಲಿ. ಟ್ರೂ ಸೆಂಟೆನ್ಸ್ಗೆ ಟ್ರೂಗೆ ಟ್ರೂ ಏನು? ಸನ್ ರೈಸಸ್ ಇನ್ ದ ಈಸ್ಟ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಟ್ರೂ. ಅದು ಟ್ರೂ ಫಾಲ್ಸಾ? doesn't rise. Sun will be there only. Only your sun tomorrow may rise. Sun ಅಲ್ಲೇ ಫಿಕ್ಸ್. ಅರ್ತ್ ರೊಟೇಟ್ಸ್. ಏನ್ ಸನ್ ರೈಸಸ್? ಸನ್ ಡಸಂಟ್, ಏನೇನೋ ಪಡ್ಕೊಳ್ಳೋದು. ಸನ್ ಡಸಂಟ್ ರೈಸ್. ನಾಳೆ ನಿಮ್ ಸನ್ ಮೇ ರೈಸ್. ನಂದಿತಾ, ಸನ್ ಫಸ್ಟಾ ಮೂನ್ ಫಸ್ಟಾ? ಬೇಗ ಹೇಳೆ. ಕೆಲವು ದಿನ ಆಯ್ತಲ್ಲ SKCH ಅವರು ನೋಡಿ, ಪ್ರತಿಭಾ ಮೇಡಮ್ ಫೋನ್ ಮಾಡೋಂತಿದ್ದೆ, ಯಾವ ನೀವು ರಿಟೈರ್ಮೆಂಟ್ ಅಂತ. ನೀವ್ ಹೇಳಿ ನಂದಿತಾ, ಸನ್ ಫಸ್ಟಾ ಮೂನ್ ಫಸ್ಟಾ? ಬಂದ್ಬಿಡು ಪೂರ್ವಿ, ಹೇಳೆ. ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಸರ್. ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಏನು? SKCH ಅವ್ರಲ್ಲೇ ಎಲ್ಲ ಕಲ್ತಿದ್ದ. ನಿಮ್ ಸೀನಿಯರ್ ಹತ್ರ ಕೇಳೋ, ಅವ್ರದೆಲ್ಲ ಋಷಿಕಾಸ್, ಚಿನ್ಮಯಿ, ಸುವ್ಯಕ್ತ ಅವ್ರಿಗೆ ಕೇಳೋ. ಮೂನ್ ಫಸ್ಟ್ ಮತ್ತೆ ಸನ್. ಅವ್ರು ಸಿರ್ಸಿ ಅವ್ರಿಗೆ ಕೇಳೋ, ಅವ್ರು ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಹೇಳ್ರೋ. ಅರ್ಪಿತಾ, ಭಾರ್ಗವಿ
ಹೇಳ್ರು ಮೂನ್ ಫಸ್ಟ್ ಮತ್ತೆ ಮೂನ್ ಫಸ್ಟ್, ಹೌದೌದು, ಆಮೇಲೆ ಸನ್ ಆಗೋದು. ಆಮೇಲೆ ನೋಡಿ ಗೊತ್ತಾಯ್ತಲ್ಲ ಅರ್ಪಿತ, ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ. ಸಿರ್ಸಿಯಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ ಹಂಗೇನ ಪಾಪ್ಯುಲೇಷನ್ ಸಿರ್ಸಿ ಜಾತ್ರೆಲಿ ಇರೋದು. ಸಿರ್ಸಿ ಜಾತ್ರೆ ನೋಡಿಲ್ಲ ನೀವು? ನಾವು ಇಂಡಿಯಾದ ಅರ್ಧ ಪಾಪ್ಯುಲೇಷನ್ ಅಲ್ಲೇ ಇರುತ್ತೆ. ಫಸ್ಟ್ ಹನಿಮೂನು ಮತ್ತೆ ಸನ್ ಆಗೋದು ಅಂತ ಅವ್ರು ಹೇಳ್ತಾ ಇರೋದು, ನನಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಇಲ್ಲಿ ಆಳಬಲಿ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಮಾಡಿ. ಅರ್ಪಿತಾ ವರ್ಕಿಂಗ್ ನೋಟ್ ಮತ್ತೆ ಕೋಣ. ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಮಾಡಿ. ಎಲ್ಲಿದ್ದೀವಿ? So last each answer is always false. Are you clear? Because it is easy to write false questions rather than true. True is true. Yeah. Accounting is recording classify summarize. True. ಇನ್ನೇನು ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ವಾಪಸ್ ವಿತ್ ರೀಸನಿಂಗ್ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಏನು ರೀಸನ್ ಕೊಡೋದು? ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ ಏನಾದ್ರು ಬರ್ಕೊಂಡಿದ್ದು? ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ನಿದ್ದೆ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿರ್ತೀರಾ ಕ್ಲಾಸಲ್ಲಿ ಕೂತ್ಕೊಂಡು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ Explain. 1B ಮೇನ್ ಫಂಕ್ಷನ್ಸ್ ಆಫ್ ಅಕೌಂಟಿಂಗ್. ನೀವು ಕೆಲವರು ಥಿಯರಿ ಇಗ್ನೋರ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ. ಥಿಯರಿ ಇಗ್ನೋರ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ 20 ಮಾರ್ಕ್ ಓಡಿಸ್ಕೋತೀರಾ. ಇಲ್ಲಿ 16 ಮಾರ್ಕ್ಸ್, ಮತ್ತೆ ಇಲ್ಲೊಂದು ಕಡೆ ಎಲ್ಲ 5th ಕ್ವಶನ್ 6th ಕ್ವಶನ್ ಇರುತ್ತೆ 4 ಮಾರ್ಕ್ಸ್. 20 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ 10 to 12 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಈಸಿಲಿ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಸ್ಕೋರ್. ಕೆಲವರು ಥಿಯರಿ ಇಗ್ನೋರ್ ಮಾಡಿ, ನನಗೆ ಥಿಯರಿ ಇಷ್ಟ ಇಲ್ಲ ಅಂತ. ಇಷ್ಟನ ಕಷ್ಟನ ಮುಚ್ಕೊಂಡು ಓದ್ಬೇಕು. ಓಕೆನಾ? ಆ್ಯಂಡ್ ಎಲ್ಲದರಲ್ಲೂ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಬರ್ಬೇಕು. ಆ್ಯಂಡ್ ಸಮ್ಟೈಮ್ಸ್ ಅದರಲ್ಲೇ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಬರೋದು. ಪೆನ್ ತಿನ್ಬೇಡ ಪೂರ್ವಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಮೇನ್ ಫಂಕ್ಷನ್ಸ್ ಆಫ್ ಅಕೌಂಟಿಂಗ್. ಮೇನ್ ಫಂಕ್ಷನ್ಸ್ ಆಫ್ ಅಕೌಂಟಿಂಗ್ ನಿನ್ನೆಲ್ಲೋ ಬರುತ್ತಲ್ಲ. ನಿನ್ನೆಷ್ಟೇ ಬಂದಿದ್ವಿ ಓದಿದ್ದು ಅಲ್ಲೇ. ಬಟ್ ನೀವು ಏನೇನೋ ಬರೆಯಂಗಿಲ್ಲ. ರೆಕಾರ್ಡಿಂಗ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಬರೆಯಬಹುದು. ಬಟ್ ಮೋಸ್ಟ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಇಸ್ ಫಂಕ್ಷನ್ಸ್ ಆರ್ ಬರೀ. ಇಟ್ ಹೆಲ್ಪ್ಸ್ ಇನ್ recognition. Bye. Recognition, recognizing, then measurement. Measurement ಅಂದ್ರೆ various aspects. Then forecasting, decision making, government regulations, etc. ಅದು ಸ್ಟೋರಿ ಕ್ವೀರಿ 4 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ಗೆ ನೋಡಿ. 4 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ಗೆ ಬರ್ರಿ. ಹೌ ಟು ರೈಟ್ 6 highlighting, 6 points highlighting ಹಾಕಿದ್ರೆ ಒಳ್ಳೇದು. 6 points with 1 sentence explanation ಸಾಕು. 4ಕ್ಕೆ 4 ಕರೆಕ್ಟ್ ಸಾಕು. ಮತ್ತೆ 2 ನೀವು ಸ್ಟೋರಿ ಕೂದಿರ್ತೀರಲ್ಲ, ಅದಕ್ಕೊಂದು 2 ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಬರೀರುತ್ತೆ. ಹೆಂಗೆ? ವಿದೌಟ್ ಟ್ರೈನೆಲ್ಲ ಬಿಟ್ಟಿರ್ತೀರಲ್ಲ, ಅದಕ್ಕೊಂದು 6 ಬರೀರಿ. ಓಕೆ? ಅಲ್ಲೇ ದೀಪ್ತಿ, ಹೌದಲ್ವ ಹೇಳ? ಎಸ್ ಸರ್. ನೀನು ಹೇಳಿದ್ಮೇಲೆ ಆಗುತ್ತೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್ ಈಸ್ ಸೇಲ್ಸ್ ರಿಟರ್ನ್ ಬುಕ್. ಸೊ ಬರ್ರಿ ಎಲ್ರು. ಫಾರ್ಮ್ಯಾಟ್ ಆಫ್ 3 RMRs. ಪರ್ಚೇಸ್ ಬುಕ್ ಅಂಡ್ ಪರ್ಚೇಸ್ ರಿಟರ್ನ್ ಬುಕ್. ಚೂರು ಆ ಕಡೆ ಆದ್ರೆ ಏನು ತೊಂದರೆ ಇಲ್ಲ. ಪರ್ಚೇಸ್ ಅಂಡ್ ಪರ್ಚೇಸ್ ರಿಟರ್ನ್ ಬುಕ್. ಡೇಟ್ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ಸ್ ವಿತ್ ಇನ್ ದ ಬ್ರಾಕೆಟ್ ನೇಮ್ ಆಫ್ ದ ಸಪ್ಲೈಯರ್. ಅದು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಪರ್ಚೇಸ್ ಮತ್ತೆ ಪರ್ಚೇಸ್ ರಿಟರ್ನ್, ಸಪ್ಲೈಯರ್ ಅಥವಾ ಕ್ರೆಡಿಟರ್ ಜೀವನ್ ರೆಡ್ಡಿ. ಕರೆಕ್ಟಾ ಸರ್? ದೆನ್ ಡೀಟೇಲ್ಸ್, ಸೇ ಇನ್ವಾಯ್ಸ್ ನಂಬರ್, ಯಾವ ಬಿಲ್ ನಂಬರ್ ಬರಬೇಕು, ಸಾಚಿ ಶೆಟ್ಟಿ. ದೆನ್ ಅಮೌಂಟ್, ಮತ್ತೇನೋ ಅಮೌಂಟ್. ಪಲ್ಲವಿ, ಮಧು, ಲಕ್ಷಯ್, ನಚಿಕೇತ್. ಒಂದು ಮುರುಗೇಶ ಇದಾನೇನೋ? ಅಲ್ಲ, ಮುರುಘಾ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಹೋಗಿದ್ದಾನ ಮುರುಗೇಶ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸೆಕೆಂಡ್ RMR, ಸೇಲ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಸೇಲ್ಸ್ ರಿಟರ್ನ್. LHS ಸೇಮ್ ಡೇಟ್ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ಸ್, LHS ಬಟ್ ನೇಮ್ ಆಫ್ ಕಸ್ಟಮರ್. ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ನೇಮ್ ಆಫ್ ಕಸ್ಟಮರ್, ಇನ್ವಾಯ್ಸ್ ನಂಬರ್ ಅದನ್ನೇ ಬರೆದ್ರೆ ಆಯ್ತು. ಥರ್ಡ್ RMR, ಕ್ಯಾಶ್ ಬುಕ್. ರಿಸೀಟ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಪೇಮೆಂಟ್ಸ್. ಅಲ್ಲಿ ಮೀನ್ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ಸ್ ಬರೆಯೋದಲ್ಲ, ರಿಸೀಟ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಪೇಮೆಂಟ್ಸ್. ಮತ್ತೆ ಡಿಸ್ಕೌಂಟ್, ಕ್ಯಾಶ್, ಬ್ಯಾಂಕ್, ತಿಗಲ್ ತಗೊಂಡು ಏನು ಬೇಕಾದ್ರೂ ಬರ್ಬೋದು. ಓಕೆನಾ? ಸ್ವಲ್ಪ ಗೋ ಇನ್ ಸೈಡ್ ಯುವರ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಆಫ್ ಯುವರ್ ಎಜುಕೇಶನ್. 99 ಔಟ್ ಆಗಬೇಡಿ. ಇದು ಫಾರ್ಮ್ಯಾಟ್ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ ನೋಡಿ, ಎಷ್ಟು ಇನ್ಸಲ್ಟ್ ಅಂತ. ಒಂದು ಪಾಯಿಂಟ್ ಬರ್ರಿ, ಇನ್ನೊಂದು ಪಾಯಿಂಟ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಅಲ್ಲೇ. ಇನ್ ಪರ್ಚೇಸ್ ಅಂಡ್ ಸೇಲ್ಸ್ ಬುಕ್, ಶೋ
ಟ್ರೇಡ್ ಡಿಸ್ಕೌಂಟ್ ಇನ್ನರ್ ಕಾಲಮ್. ಇನ್ನರ್ ಕಾಲಮ್ ಅಲ್ಲಿ ತೋರಿಸ್ಬೇಕು, ಬಟ್ ಆಲ್ವೇಸ್ ಡಿಡಕ್ಟ್ ಫ್ರಮ್ ಅಮೌಂಟ್. ಅಮೌಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಡಿಡಕ್ಟ್ ಮಾಡಿರ್ಬೇಕು. ಗನವಿ ಡಿಡಕ್ಟ್ ಫ್ರಮ್ ಅಮೌಂಟ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಡಿಫರೆಂಟ್ ಇಂಕ್ ಅಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ರೆಡ್ ಇಂಕ್ ಅಲ್ಲಿ ಕ್ಯಾಶ್ ಡಿಸ್ಕೌಂಟ್ ಅಮೌಂಟ್ ತೋರಿಸ್ಬೇಕಾ ಬೇಡವಾ? ಸೇಲ್ಸ್ ಬುಕ್ ಅಲ್ಲಿ ಸೇಲ್ಸ್ ಬುಕ್ ಅಲ್ಲಿ ಪರ್ಚೇಸ್ ಬುಕ್ ಅಲ್ಲಿ ಕ್ಯಾಶ್ ಡಿಸ್ಕೌಂಟ್ ತೋರಿಸ್ಬೇಕಾ ಬೇಡವಾ? ಅದ್ರಲ್ಲಿ ಬರೋದಿಲ್ಲ. Cash discount appears in cash book in the bracket, not in sales book, etc. ಒಂದು ಕ್ವಶನ್ ಬೇಕಾದ್ರೆ ನೋಡಿ, ಎಂತ ಒಂದು ಇನ್ಸಲ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್ ನೋಡಿ, ಫಾರ್ಮ್ಯಾಟ್ ಮತ್ತೆ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ರಿಟರ್ನ್ ರಿಸೀವ್ಡ್ ಫ್ರಮ್, ಇದು ಸೇಲ್ಸ್ ರಿಟರ್ನ್ ಅಂದ್ರೆ ಸೇಲ್ಸ್ 30 shirts at 300 and 15 to 500, trade discount 8%. So 30 into 300, 9,000, 15 into 500, 7,500, plus trade discount. ಇಷ್ಟು ಬರೋದು ಆಗೋಯ್ತು. Then ಎಷ್ಟು ಇನ್ಸಲ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಫಸ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್ ಮಾಡ್ಬೋದಿಲ್ಲ. Then modern traders return 10 pockets from which were sold for cash. ಚಮಕ್ ಬರ್ಕೊಳ್ಳಿ ನೋಟ್. Cash sales, cash purchases, and return out of the same. ಕ್ಯಾಶ್ ಸೇಲ್ಸ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು. ಕಿರಣ್, ಗಂಗೋತ್ರಿ, ಭವಾನಿ, ಎಲ್ಲಿ ಗಂಗೋತ್ರಿ ಭವಾನಿ ಇದಾರಾ? ರಿಟರ್ನ್ ಔಟ್ ಆಫ್ ಇದ್ರೆ ಒಳ್ಳೇದು. ರಿಟರ್ನ್ ಔಟ್ ಆಫ್ ದ ಸೇಮ್ won't appear in purchase book and sales book. Won't appear in return books. ಕ್ಯಾಶ್ ಇಂದ ಆದ್ರೆ ಮೇಕ್ ಎ ಸರ್ಕಲ್, ಇಲ್ಲಿ ಬರಬಾರ್ದು. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? Yes, sir. And give a note in the exam ಅದರ ಬಗ್ಗೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ರಿಸೀವ್ಡ್ ಫ್ರಮ್ ಇದು ಸೇಮ್. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ನೋಟ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ನೋಡಿ, ರಿಟರ್ನ್ ಫ್ರಮ್ ಸೊ ಅಂಡ್ ಸೊ ಕ್ಯಾಶ್ ಇಂದ ಎಂಟ್ರಿ. ಇದು ನೋಟ್ ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಯು ಲೂಸ್ ದ ಮಾರ್ಕ್. ಇಸ್ ಇಟ್ ನಾಟ್ ಈಸಿ? ಇದು ಫಸ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್ ಆಫ್ ದ ಕ್ವಶನ್ ಪೇಪರ್. ಇದರಲ್ಲಿ ಟ್ರೂ ಆರ್ ಫಾಲ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಮೇ ಬಿ 1 or 2 ಮಿಸ್ಟೇಕ್ ಮಾಡಿರ್ಬೋದು. ಇಟ್ಸ್ ಓಕೆ. ಫಂಕ್ಷನ್ಸ್ ನೀವು ಜನರಲ್ ಆಗಿ ಬರೆದಿರ್ಬೋದು, 4 ಮಾರ್ಕ್ ಅಲ್ಲಿ 2 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಬಂದಿರ್ಬೋದು. ಅಂಡ್ ರಿಟರ್ನ್ ಡೇ ಬುಕ್ ಐ ಶೂರ್ ಆಲ್ ಆಫ್ ಯು ಗಾಟ್ ಔಟ್ ಆಫ್ ಔಟ್. ಸೊ 20 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಈ ಕ್ವಶನ್ ಅಲ್ಲಿ ಸೊ ಸುಮ್ಮನೆ ಬರ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಸುಮ್ಮನೆ ರೆಡ್ಡಿಂಗ್ ಅಲ್ಲಿ ಸೈಡ್ ಬೈ ಸೈಡ್ ಸುಮ್ಮನೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ರೀಸನಬಲ್ ಇಫ್ ಯು ಅಟೆಂಡೆಡ್ ದ ಕ್ಲಾಸಸ್, ಇಫ್ ಯು ಪುಟ್ ದ ಎಫರ್ಟ್ ಅಂಡ್ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ. ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಮಾಡಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಬರೋದಿಲ್ಲ. ಸೊ ಐ ಶುಡ್ ಹ್ಯಾವ್ ಗಾಟ್ ಮೀ ಎವರೇಜ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ ಹೇಳ್ತಾ ಇರೋದು. ಟ್ರೂ ಆರ್ ಫಾಲ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ನನಗೆ ರೆಡ್ಡಿಂಗ್ ಅಲ್ಲಿ 6 ಕ್ವಶನ್ ಇತ್ತು, 12 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಅಲ್ವಾ, 8 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಅಪ್ರಾಕ್ಸಿಮೇಟ್ಲಿ. 2 ಹಾಳಾಗೋಲಿ, ರಾಂಗ್ ಅಂತ ಅಂದ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಐ ಆಮ್ ಟಾಕಿಂಗ್ ಔಟ್ ದ ಮಿನಿಮಮ್ ಮಾರ್ಕ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಥಿಯರಿ, ಇಫ್ ಯು ರೆಡ್ ದ ಫಂಕ್ಷನ್ ಕರೆಕ್ಟ್ಲಿ ಔಟ್ ಆಫ್ ಔಟ್ ಬರ್ತಾ ಇತ್ತು, 2 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಕೊಡಿ. 2 ರಿಟರ್ನ್ ಬುಕ್ ಅಲ್ಲಿ ಔಟ್ ಆಫ್ ಔಟ್ ಬಂದಿರ್ಬೇಕು. ಇದರಲ್ಲಿ ಮಿಸ್ಟೇಕ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ದೇವರ ನಿಮ್ಮನ್ನು ಕಾಪಾಡಬೇಕು. ಇಲ್ಲಿ ನೋಟ್ ಬರೀಬೇಕು. ನೋಟ್ ಬರೋದಿಲ್ಲ ಯು ವುಡ್ ಲಾಸ್ಟ್ ದಟ್ ಮಾರ್ಕ್. ಕ್ಯಾಶ್ ಸೇಲ್ಸ್ ಇದ್ದು. ಸೊ 4 ಎಷ್ಟು ಬಂತು ದೇವರು? 8 + 2 + 4 14 ಫಸ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್ ಬಂತು. ಎವರೇಜ್ ಹೇಳ್ತಾ ಇರೋದು, ಎವರೇಜ್. ಕೇಳಿಸ್ಕೊತಾ ಇದೆಯಾ ಮಗ? ಎಸ್ ಆರ್ ನೋ ಸರ್ ಹೇಳಕ್ಕೂ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಉಗಿಯಕ್ಕೆ ರೆಡಿ ಇದ್ದೀನಿ, ಗೆಟ್ ರೆಡಿ. ಸ್ವಲ್ಪ ಎಸ್ ಆರ್ ನೋ ಸರ್ ಹೇಳಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್ ಡಿಪ್ರಿಸಿಯೇಷನ್ ಇರುತ್ತೆ ಮೋಸ್ಟ್ಲಿ. ಇದಕ್ಕೆ ವರ್ಕಿಂಗ್ ನೋಟ್ಸ್ ಆರ್ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರೀಮ್ಲಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. 2A. ಸೊ ಅಲ್ಲಿ 1C ಅಂತ ಬರೆದಿರ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಸೇಲ್ಸ್ ರಿಟರ್ನ್ ಬುಕ್ 2A ನಾನು ಮಾಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ. 2A ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್. ವರ್ಕಿಂಗ್ ನೋಟ್ಸ್ in this question say 6 marks. Machinery account 4 marks. Working notes are important, but these are ಇದನ್ನ ಫೈನಲ್ ಅಕೌಂಟ್ಸ್ ಮಾಡೋವಾಗಲೂ ಮಾಡಿರ್ತೀವಿ ಇದನ್ನ. ಐ ಜಸ್ಟ್ ಶೋ ಯು ದ ಲೆಜರ್ ಅಕೌಂಟ್. ನೋಡಿದ್ರೆ ಓಪನಿಂಗ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ವಿ ಹ್ಯಾಡ್ 2 machines. ಇದು ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಇನ್ನೊಂದು ಮೆಷಿನ್ ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡಿದ್ದು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. Whenever machinery is sold, ಇಲ್ಲಿ ಬರ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಇನ್ನೊಂದು ಪಾಯಿಂಟ್ ಬರ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಸಿ ಫಿನಾನ್ಷಿಯಲ್ ಇಯರ್ ಏಪ್ರಿಲ್ ಟು ಮಾರ್ಚ್ ಆರ್ ಜಾನ್ ಟು ಡಿಸೆಂಬರ್. ರಿಪೀಟೆಡ್ ಮಿಸ್ಟೇಕ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ. ಪ್ರಣವ್ ಪೈ ಬರೇ 22/7 ಮತ್ತೆ ಮಾಡಿ ಕೂತ್ಕೊಂಡಲ್ಲಿ. ಏಪ್ರಿಲ್ ಟು ಮಾರ್ಚ್ ಆರ್ ಜಾನ್ ಟು ಡಿಸೆಂಬರ್. ಸೇ
Sale on October 1st. Sale on October 1st. Here, how many months depreciation? 6 months. Depreciation for 6 months. Kumari Sri Ramani. 6 months depreciation. ಎಲ್ರಿಗೂ ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಾ ಇದೆಯಾ? Yes, sir. Yes. And also machinery ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ಬ್ಯೂಟಿಫುಲ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಏನಂದ್ರೆ 10 lakh book value assets sold. Then loss of profit 1 minute ಅಲ್ಲಿ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡಬಹುದು. ವರ್ಕಿಂಗ್ ನೋಟ್ ಇದ್ರೆ ಬರ್ಕೊಳ್ಳಿ ಸುಮ್ಮನೆ. Say opening as machinery, say opening machinery 100 lakh book value ಅಥವಾ WDV. 100 lakh book value, WDV is also called, anybody? Foundation. WDV ಅಂದ್ರೆ ಏನು? Diminishing balance. Depreciable value. Return down value expand ಮಾಡಕ್ಕೆ ಹೇಳಿದ ನಾನು KNMs. Return down value or carrying amount. Book value is also called carrying amount. ಇದೇ ಸರ್ ಅವ್ರ ಕ್ವಶನ್ ಕೇಳಿದ್ ನಾನು ವಾಟ್ ಇಸ್ WDV? Return down value. ಅದು 0 ಮಾರ್ಕ್ ನಾನಾದ್ರೆ. Expand WDV as the return down value. What is WDV? You have to say the original cost minus accumulated depreciation is called return down value. What is WDV? Return down value. ನನ್ನ ಜೊತೆ ಕೆಲವರು 6 months 1 year ಇದೆ ಇದ್ದೀರಾ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಮಾಡಿ. ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಬೇಡ ಪೂರ್ವಿ ಬರೀ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಏನದು? ಸೊ ಒರಿಜಿನಲ್ ಕಾಸ್ಟ್ opening WDV say 100 lakh. WDV book value carrying amount at which it is carried in the balance sheet. That is called carrying amount. 100 lakh. 20 lakh. WDV assets sold after 3 months. After 3 months. ಸೊ ಚಿಕ್ಕದಾಗಿ ಮೆಷಿನರಿ ಅಕೌಂಟ್ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾಕ್ಟ್. ಚಪ್ಪಾಳೆ ಹೊಡೆದು ಪ್ರಣವ್ ಪೈ ಹೊರಟೆ ಹೋದ. ಅವನು ಹೆಂಡತಿ ಕರ್ಕೊಂಬರಕ್ಕೆ ಹೋಗಿದ್ದಾನೆ. ಚಪ್ಪಾಳೆ ಹೊಡಿ ಅವ್ನು ಬಂದ ಮೇಲೆ ಗೊತ್ತಿದ್ದು ಮಾಡು. ಪ್ರಣವ್ ಪೈ ವೇಟಿಂಗ್ ರೂಮಲ್ಲಿ ಹಾಕಿ ತೆಗೆದು. ಸೊ ಏನದು 20 lakh ವರ್ತ್ ಆಫ್ ಅಸೆಟ್ ಸೋಲ್ಡ್ ಆಫ್ಟರ್ 3 months. ಚಿಕ್ಕದಾಗಿ ಮೆಷಿನರಿ ಅಕೌಂಟ್ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾಕ್ಟ್. ಟು ಓಪನ್ ಇನ್ WDV 100 lakh. Open WDV, beautiful concept. 100 lakh, within the bracket, pencil includes 20 lakh. Idalta include ಆಗಿರಬೇಕು given. Next, by depreciation on assets sold. ಅದು ಫಸ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಅದು ಸೆಪರೇಟ್ ಆಗಿ ಮಾಡಬಹುದು ಅಥವಾ ಇನ್ಕ್ಲೂಡ್ ಇನ್ ದ ಅದರ್ ಆಸ್ಪೆಕ್ಟ್. ಟೋಟಲ್ ಡಿಪ್ರಿಸಿಯೇಷನ್. By depreciation on assets sold. ಅಲ್ಲಿ ಮೇಲೆ ಡಿಪ್ರಿಸಿಯೇಷನ್ ರೇಟ್ 10% ಅಂತ ಬರ್ಕೊಳ್ಳಿ. By depreciation 20 lakh into 10% into 3/12. 3/12 months. 20 lakh into 10% into 3/12 months. 0.5 lakh. Then by bank account, within the bracket, say given 16.5 lakh. Up 0.5 ಮತ್ತು 16.5 ಗೆ ಫ್ಲವರ್ ಬ್ರಾಕೆಟ್ ಕೊಡಿ. ಲೆಫ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಇನ್ಕ್ಲೂಡ್ ಆಗಿದೆ? 20 lakh ಡೆಬಿಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದೆ. ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಅಲ್ಲಿ 0.5 ಹೋಗ್ಲೇಬೇಕು ಡಿಪ್ರಿಸಿಯೇಷನ್. 16.5 ಸೇಲ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಗಿವನ್ 17 ಹೋಯ್ತು. ಹಿಂಗಿದೆ ನಿಮ್ದು. ಈಗ ಅಲ್ಲಿ 20 lakh ಆದ್ಮೇಲೆ ನಾನು ಏನು ಎಷ್ಟು ಬರೀಬೇಕು ಅಲ್ಲಿ ರೈಟ್ ಸೈಡ್ ಅಲ್ಲಿ? 3 lakh. ಬರ್ರಿ 3 lakh ಬೈ P&L ಅಕೌಂಟ್ ಲಾಸ್ ಆನ್ ಸೇಲ್. ಇಷ್ಟೇ. ಇದನ್ನು ವರ್ಕಿಂಗ್ ನೋಟ್ ಮಾಡ್ಬೋದು, ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಅದು ಮಾಡ್ಬೋದು. ಅರ್ಪಿತಾಗಡೆ ಮಾಡ್ಬೋದೇನೆ? ಹೇಳ್ತಾರೆ ನಿಮ್ಗೆ ಇದನ್ನು ಮೊದಲೇ ಹೇಳಕ್ಕೇನು ಅಂತ. ಸಾರಿ ಅಮ್ಮ. ಬೈ P&L ಅಕೌಂಟ್ ಲಾಸ್ ಆನ್ ಸೇಲ್ 3 lakh. ಈಗ 3 ಫ್ಲವರ್ ಬ್ರಾಕೆಟ್ ಕೊಟ್ಟು 0.5 16.5 3 lakh ಫ್ಲವರ್ ಬ್ರಾಕೆಟ್ ಕೊಟ್ಟು ಪೆನ್ಸಿಲ್ ಅಲ್ಲಿ 20 lakh ರಿಮೂವ್. ಅಲ್ಲೇ ಆರ್ ಆ ಲೆಜರ್ ಅಕೌಂಟ್ ಇನ್ನೊಂದ್ಸಲ ಬರ್ರಿ. ಆರ್
one of the easiest topics. You do matching concept technically. 2, open in WDV 100 lakh. Within the bracket includes, you have visualize model 20 lakh. By depreciation 0.5. By bank account say kottidare 24 lakh. 0.5 ಮತ್ತೆ 24 ವರೆಗೆ ಫಸ್ಟ್ ಫ್ಲವರ್ ಬ್ರಾಕೆಟ್ ಎಷ್ಟು ಬಂತು 25. 24.5. 24.5. ಸಾನ ಅಜ್ಜಿ ಊರಲ್ಲಿ ಇದ್ದಾರೆ. 24.5 lakh ಅಂತ ಕೇಳಿಸ್ತು ಫಸ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ. ಇವಳಿಗೆ ನಿಜವಾಗ್ಲೂ ಅವಳಿಗೆ 18 years ಆಯ್ತೇನೆ. ಇನ್ನ 6 ತಿಂಗಳಿದೆ ಸರ್. ಇನ್ನ ಇಲ್ಲ ಸರ್ 6 ತಿಂಗಳಿದೆ. ಸೊ 0.5 ಮತ್ತೆ 24.5 ಫ್ಲವರ್ ಬ್ರಾಕೆಟ್ ಹಾಕಿ. ಸೊ ಲೆಫ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಇನ್ಕ್ಲೂಡ್ ಆಗಿದೆ 20 lakh. ಸೊ ಯು ರಿಮೂವ್ 24.5 ರಿಮೂವ್. ದಟ್ ಮೀನ್ಸ್ ಯು ರಿಮೂವ್ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ. ಈಗ ಹಿಂಗಾಗಿದೆ ನೋಡಿ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಶೀಟ್ ಲೆಜರ್ ಅಕೌಂಟ್ ಲೈಕ್ ದಿಸ್. ಈಗ ಏನ್ ಮಾಡಬೇಕು ಲೆಫ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ 4.5 ಬರುತ್ತೆ. ಟು P&L ಅಕೌಂಟ್ 4.5. ಇಸ್ ಇಟ್ ನಾಟ್ ಸೋ ಈಸಿ? ಸಂಜನಾ ಪಿ ಬರಿಯೇ ಈಗ ಬಡ್ಕೋ. ಏನು ಹೇಳಕ್ ಹೋಗಿದ್ದೆ ನೀನು ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ ಅಲ್ಲಿ? ಏನು ಹೇಳಕ್ ಹೋಗಿದ್ದಲ್ಲ ಕ್ಲಾಸಿಗೆ ಶುರು ಮಾಡುವಾಗ ನಾನು ಏನು ಕೇಳೋದಿಲ್ಲ ಅಂತ ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ವೇನೆ? ಮೊಮೆಂಟ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್. ನೋಡು ಸತ್ಯಂತೆ. ಇಲ್ಲ ಸರ್, ಅದು ಹೊಸಾನ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳ್ಬೇಕಿತ್ತು. ಹೊಸಾನ ಬಗ್ಗೆ ಮತ್ತೆ ಮಾತಾಡೋಣ. ಮತ್ತೆ ಎಂಡಲ್ಲಿ ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ ಅಲ್ಲಿ ಹೊಸಾನ, ಹಳೆನ, ಯುಗಾದಿನ ಅದೆಲ್ಲ ಮತ್ತೆ. 2 P&L ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಆನ್ ಸೇಲ್ ಏನಿದ್ರು ಮತ್ತೆ ಮಾತಾಡ ಎಂಡಲ್ಲಿ. 2 P&L ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಆನ್ ಸೇಲ್ ಎಷ್ಟು 4.5. ಇಸ್ ಇಟ್ ನಾಟ್ ಈಸಿ? ಆನೆಸ್ಟ್ ಆಗಿ ಇದನ್ನು ಕಲೀರಿ. ಅಂಡ್ ಮೆಷಿನ್ ಅಕೌಂಟ್ ವರ್ಕಿಂಗ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಕೇರ್ಫುಲ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ರೆಡ್ಡಿಂಗ್ ಅಲ್ಲಿ ಇಫ್ ದೇರ್ ಆರ್ ಟೂ ಮಚ್ ವರ್ಕಿಂಗ್ಸ್, ರಿಸ್ಕ್ ಅಲ್ಲ, ಟೂ ಮಚ್ ವರ್ಕಿಂಗ್ ಅಂಡ್ ಟೈಮ್ ಕನ್ಸ್ಯೂಮಿಂಗ್, machinery account may be considered as a choice. ತುಂಬಾ ಟೈಮ್ ಕನ್ಸ್ಯೂಮಿಂಗ್ ಆದ್ರೆ ದೆನ್ ಯು ಮೇ ಟೇಕ್ ಇಟ್ as choice. ಅದರ್ವೈಸ್ ಯು ಶುಡ್ ಡೂ ಇಟ್. PUC BCom ಎಲ್ಲ ಕಡೆ ಮಾಡ್ತೀರಾ. ಇದು ನಮ್ಗೆ ಐಡಿಯಾ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಲ್ಲ, ಯಾಕಂದ್ರೆ ಬೇರೆ ಇನ್ನೊಂದು ಕ್ವಶನ್ ಏನು ಗೊತ್ತಿರೋಲ್ಲ. ಆಗ ಇದನ್ನ ಮಾಡ್ಲೇಬೇಕಲ್ಲ. ಹಳೆ ಗಂಟನ ಪಾದ ಬೇಕೇ ಬೇಕಲ್ಲ ದೀಪ್ತಿ, ಏನೇ ಅಲ್ವೇನೆ? ಎಲ್ಲ ಬಿಟ್ಬಿಟ್ರೆ ಹೆಂಗೆ ನಾಗಶ್ರೀ? ಬಿಡನು ನಿಂದ ಪಾದ ಅಂತ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಲಾಸ್ ಆನ್ ಸೇಲ್, ಡಿಪ್ರಿಸಿಯೇಷನ್ ಈಚ್ ಅಸೆಟ್ ಈಸಿ ಇದೆ. ವರ್ಕಿಂಗ್ ನೋಡ್ ಕ್ಲೀನ್ ಆಗಿ ಮಾಡಿ. ಅಂಡ್ ವೆರ್ ಎವರ್ ರಿಕ್ವೈರ್ಡ್ ಇದು ಕಾಲಮ್ನರ್ ಹಾಕೊಂಡು ಮಾಡಿ. ಕಾಲಮ್ನರ್ ಯಾರು? ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬರೀ. ಆಲ್ಸೋ ಚೆಕ್, ಆಲ್ಸೋ ನೋಟ್ ಪೂರ್ವಿ. ಓ ಪೂರ್ವಿ ಆಲ್ಸೋ ನೋಟ್. ನಮಸ್ಕಾರ. ನಂಜಿತಾ ಕರೆಯವಳನ್ನ. ಆಲ್ಸೋ ನೋಟ್ ಇದು SLM or WD ವಿದಿನ್ ದ ಬ್ರಾಕೆಟ್. ಇದಕ್ಕೊಂದು ಏನು ಕಮ್ಮಿ ಇಲ್ಲ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ. ಲೈಫಲ್ಲಿ ಏನೇ ಕಮ್ಮಿ, ಇದೊಂದು ಮಾತ್ರ ಲೈಫಲ್ಲಿ ಕಮ್ಮಿಯೇ ಆಗಿಲ್ಲ ಜೀವನದಲ್ಲಿ. ಇಂಡಿಯಾದ ಮತ್ತೆ ಪಾವರ್ಟಿ ಹೆಂಗೆ ಮೇಲೆ ಬರೋದು ಅಲ್ವಾ? ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸೊ ವಾಟ್ ಇಸ್ ದಟ್ ಪಾಯಿಂಟ್? SLM or WDV ಲಹರಿ ವಿದಿನ್ ದ ಬ್ರಾಕೆಟ್. ನೋ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಫಾಲೋ WDV. WDV is a better method ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದೆ. WDV better method since equitable charge 2 marks ಗೆ true or false ಇದು ಕ್ವಶನ್ ಬಂದಿತ್ತು. ಈಕ್ವಿಟೇಬಲ್ ಚಾರ್ಜ್ ಥ್ರೂ ಇದನ್ನ ಇದೇ ಬರಬೇಕು. ರಿಡ್ಯೂಸ್ಡ್ ಡಿಪ್ರಿಸಿಯೇಷನ್ ಪ್ಲಸ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ಡ್ ರಿಪೇರ್ಸ್. ಅಮಿತಿಯಸ್ ಬಿ. WDV ಅಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ? ಡಿಪ್ರಿಸಿಯೇಷನ್ ಕಮ್ಮಿ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ ಅಂಡ್ ರಿಪೇರ್ಸ್ ಜಾಸ್ತಿ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಈಕ್ವಲ್ ಅಮೌಂಟ್ ಚಾರ್ಜ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಎಲ್ರಿಗೂ ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಾ ಇದೆಯಾ? ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒನ್ ಮೋರ್ ಅದೇ ಪಾಯಿಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಫ್ರೈಟ್ ಇನ್ಸ್ಟಾಲೇಷನ್ ಚಾರ್ಜಸ್, ಫ್ರೈಟ್ ಆನ್ ಪರ್ಚೇಸ್, installation charges, etc. should be added to cost of machinery. Within the bracket, Lahari, capitalized. ಅದಕ್ಕೆ ಏನು ಹೇಳ್ತೀವಿ ನಾವು? Capitalized. Here, ಈ ಕ್ವಶನ್ ಅಲ್ಲಿ here, freight on relocating the machinery.
shifting. Write on relocating or shifting the machinery. Is revenue expense, capital expenditure alla. Since it does not increase capacity, does not improve capacity. Calculation ಮಾಡಬಹುದಲ್ಲ ಎಲ್ರಿಗೂ ಈಗ? Yes, sir. ಮಾಡ್ಬೋದು. Yes, sir. So quickly 2B again 10 marks BRS. ಇಲ್ಲಿ 10 marks ಅಲ್ಲ? ಎಸ್, ಬರ್ಕೊಡೋಗಿ ಫಾಸ್ಟ್ ಆಗಿ ಬರ್ಕೊಡೋಗಿ ನೋಡೋಣ ಎಷ್ಟು ಫಾಸ್ಟ್ ಆಯ್ತು. ಶಾರ್ಟ್ ಅಂಡ್ ಫಾಸ್ಟ್, ಡೀಟೇಲ್ ನಾನು ಕೊಡೋದಿಲ್ಲ ಸಾಚಿ, ಮತ್ತೆ ಡೀಟೇಲ್ ಬರ್ಕೋ. ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ಸ್ ರುಪೀಸ್. ಬ್ಯಾಂಕ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಆಸ್ ಪರ್ ಕ್ಯಾಶ್ ಬುಕ್ ಬರ್ಕೊಳ್ಳಿ. Within the bracket negative within bracket 24,760. 24,768. Next, add on 4-5 lines less. ಹೇಳ್ಕೊಡಬೇಕಾ? ಓದೆ ಫಾಸ್ಟ್ ಆಗಿ ಓದೆ. ಸಾನ ಎದ್ದೇಳು ಓದು. Bank charges amounting to 350 had not been entered in the cash book. ಅಲ್ಲಿ BRS ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಇದೆ ದೇವರು. Do the do banker. Do the do banker. River the don't do me. ಬರೀ ಪರವಾಗಿಲ್ಲ ಅರ್ಪಿತ ಬರೀ. 1 ವರ್ಷ ಆಯ್ತಲ್ಲ ನಾನು ನೋಡಿ ಬರೀ. Do the do banker. River the don't do me. Me ಅಂದ್ರೆ ಎಂಟಿಟಿ. ಸುಸ್ತಾಯ್ತಾ? ನಿಮ್ಗೆ ಕೂತ್ಕೊಂಡೇ ಸುಸ್ತಾಗತ್ತೆ. ನಾವು ಖಂಡಿತ ನೀನೊಂದು ಎಕ್ಸ್ಟೆಂಡ್ ಅಂತ ಹೇಳು. ಅಷ್ಟೊತ್ತಿಗೆ ಒಂದು 5 ಜನ ಅಲ್ಲೇ ಅರ್ಧ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ ನಿನ್ ಮಾತು ಕೇಳಿ. ಅವ್ರ ಪಾಪ ಇಷ್ಟೊತ್ತು ಕೂತ್ಕೊಂಡಿದ್ದೆ ಕಷ್ಟಕ್ಕೆ. ಯಾ. ಸೊ ಡೂ ದ ಡೂ ಬ್ಯಾಂಕರ್, ರಿವರ್ ದ ಡೋಂಟ್ ಡು ಬಿ. ಬ್ಯಾಂಕ್ ಚಾರ್ಜಸ್ 350 ನಾಟ್ ಎಂಟರ್ಡ್. ಸೊ ಎಂಟರ್ ನೋ ಲೆಸ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಚಾರ್ಜಸ್ ಶಾರ್ಟ್ ಫಾರ್ 350 ಇದರ ಬಗ್ಗೆ 350 ಲೆಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಬರ್ರಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ Check amounting to 88678 issued but not presented. ಏನೋ ಆಡ್ ಇದಾದ್ರೂ ಎಲ್ರಿಗೂ ಗೊತ್ತಿರುತ್ತಲ್ಲ. ಆಡ್ ನಂಬರ್ 1 ಚೆಕ್ಸ್ ಇಶ್ಯೂಡ್ ... ಮತ್ತೆ ಡೇಟ್ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಒಂದು ನಿಮಿಷ, ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಚಮಕ್ ಅಂದ್ರೆ ಕೇಳ್ಕೊಳ್ಳಿ. 30th June 24 ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ. ಇಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಡೇಟ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಆ ಕಡೆ ಇರುತ್ತೆ, ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಸೊ ಇಟ್ಸ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟೆಡ್ ಆನ್ ಮೇ ಅಂತ ಬರ್ತದೆ. ದೆನ್ ನಥಿಂಗ್ ಇಸ್ ಟು ಬಿ ಕನ್ಸಿಡರ್ಡ್. ಚೆಕ್ಸ್ ಇಶ್ಯೂಡ್, ಲುಕ್ ಅಟ್ ಮಿ, ಇದು 30th June ಇದೆಯಲ್ಲ. ಚೆಕ್ಸ್ ಇಶ್ಯೂಡ್ ಆನ್ 2nd June, ಪ್ರೆಸೆಂಟೆಡ್ ಓನ್ಲಿ ಆನ್ 28th June. ನೋ ಇಂಪ್ಯಾಕ್ಟ್. ಈಗ 30th June ಒಳಗಾಗಿದೆ. ಅದು ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ನಿಜ ಹೇಳ್ತೀನಿ, ಮಂಗ ತಿಂದ ಇಂಗ್ ತರ ಇದ್ದೀರ ಕೆಲವರೆಲ್ಲ. ಇಂಗ್ ತಿಂದ ಮಂಗ ಅಲ್ಲ, ಮಂಗ ತಿಂದ ಇಂಗ್ ತರ. ನೋ ಡೌಟ್ ಇವತ್ತು ಅಮಾವಾಸ್ಯೆ, ನೋ ಮೂನ್ ಡೇ. ಗೊತ್ತಾ ನೋ ಮೂನ್ ಡೇ ಅಂದ್ರೆ? ಇಂಗ್ಲಿಷಲ್ಲಿ ಕೇಳ್ಕೋಬೇಕು, ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಕೇಳ್ಕೋಬೇಡಿ ಆಯ್ತಾ? ಇಟ್ಸ್ ಸಪೋಸ್ ಟು ವೆರಿ ಆಸ್ಪಿಷಿಯಸ್ ಇನ್ ಮಂಗ್ಳೂರು. ಏನು 7ನೇ ಅಮಾವಾಸ್ಯೆ ಅಂತಾರೆ, ಕೇಳಿದ್ದೀರಾ? ಹೋಗಿದ್ದೀನಿ ವರ್ಷ ಸಮುದ್ರ ಸ್ನಾನ ಮಾಡಕ್ಕೆ. ಇಲ್ಲ ಸರ್, ಅವ್ಳು ಹೋಗಿಲ್ಲ. ಈ ಮನುಷ್ಯ ಇನ್ನು ಅಲ್ಲೂ ಬಂದ್ರೆ ಕಷ್ಟ ಅಂತ ನಾನು ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟು ಬಂದೀನಿ. ಐ ವೆಂಟ್ ಅಂಡ್ ಕೇಮ್. ಇರ್ಲಿ ದಟ್ಸ್ ಓಕೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಎಲ್ಲಿದ್ದೀವಿ? ಸಮುದ್ರ, ಓಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಬಾತ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಇಟ್ಸ್ ಗುಡ್ ಅಂತ. ಇರ್ಲಿ. ಸೊ ಚೆಕ್ಸ್ ಇಶ್ಯೂ ಬಟ್ ನಾಟ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟೆಡ್ 88,768. ಆಡ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್. One payment of 4590 was recorded in the cash book as if there is no bank column. 45 was recorded in the cash as if there is no bank column. ಇದು ಸ್ಪೆಷಲ್. ಸೊ ಅಂದ್ರೆ ಏನರ್ಥ? ಪೇಮೆಂಟ್ ಆಫ್ 4590 they entered in the cash book ಅಂದ್ರೆ mostly they have done it probably in the cash account. ಕೇಳಿಸ್ಕೊತಾ ಇದ್ದೀರಾ? Yes sir. 4590 checks issued. One payment of 4590 was recorded in the cash book as if there is no bank column. ಓಕೆ, ಇವತ್ತು ಉಲ್ಟಾ ಮಾಡ್ತಾರಲ್ಲ ಈಗ ಮಕ್ಕಳು. ಕರೆಕ್ಟ್. ಸೊ ಬರೀ ಲೆಸ್ 4590 less payment not record in the cash book ಅಷ್ಟೇ.
ಅದು ಸ್ಪೆಷಲ್ ಪಾಯಿಂಟ್ make important mark. Payment not recorded in the cash book, bank column. If they're not within the bracket, pencilly record in the cash column. That's the hidden information ಅಲ್ಲಿ. ಅವ್ರು ಹೇಳಿದ್ರೆ ಆಸ್ ಇಫ್ ದೇರ್ ಇಸ್ ನೋ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಕಾಲಮ್ ಹೇಳಿದ್ರು, ಅದು ಎಲ್ಲಿ ಅಕೌಂಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅವ್ರನ್ನ ಕ್ಯಾಶ್ ಕಾಲಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಮಾಡಿರ್ತಾರೆ. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ಸೊ ಲೆಸ್ 4590. ನೆಕ್ಸ್ಟ್. The company paid 15,500 to a creditor. The same adjustment. 15,500 to a creditor and received a cash discount of 2%. The cashier erroneously entered the gross amount. So ಅಲ್ಲಿ ಬರೀ 15,500 into 2%, you have created more. That's why you should do add back. Add back. Excess payment recorded. Excess payment record 15,500 into 2%. ಎಷ್ಟು? 310. 310. Or full 15,500 ತೋರಿಸಿದ್ದಾರೆ. It should have been only 15,500 minus whatever. Next. ನಾನು detail explain ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ. Yesterday class ಅಲ್ಲಿ ಬಂದಿತ್ತು. Next. A debit of 5,700 appeared in the bank statement for an unpaid check, which had been returned marked out of the date. The check had been redated by the customer and paid into the bank again on July 8, 2024. July, it is not relevant. So ಇಲ್ಲಿ ಏನು ಚೆಕ್ ಡಿಸಾನರ್. ಸೊ ಬ್ಯಾಂಕರ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ, ನಾವು ಮಾಡಿಲ್ಲ. ಸೊ ದಟ್ ಮೀನ್ಸ್ ವಾಟ್ ಇಟ್ ಶುಡ್ ಬಿ ಡಿಡಕ್ಟೆಡ್. ಸೊ ಚೆಕ್ಸ್ ರಿಟರ್ನ್, ಬ್ಯಾಂಕರ್ ಏನ್ ಮಾಡಿದಾರೆ? ಚೆಕ್ ಡಿಸಾನರ್. ಡಿಸಾನರ್ಗೆ ಎಂಟ್ರಿ ಏನು? ಡೆಬಿಟ್ ಡೆಟರ್. ಚೆಕ್ ಡಿಸಾನರ್ ಲೆಸ್ ಚೆಕ್ ಡಿಸಾನರ್ ನಾಟ್ ಎಂಟರ್ಡ್ ಇನ್ ದ ಕ್ಯಾಶ್ ಬುಕ್. ಎಷ್ಟು? 5,700. 5,700. ನೆಕ್ಸ್ಟ್. Checks deposited in bank but not yet. Less. Checks deposited but not cleared. ಇದು ಗೊತ್ತಲ್ಲ ಎಲ್ರಿಗೂ? Yes, sir. 45,789. ನಾನು ಫಾಸ್ಟ್ ಅನಿಸ್ತಾ ಇದೆ ನಿಮಗೆ, ನಿಮ್ ಸ್ಪೀಡ್ ಇಂಪ್ರೂವ್ ಮಾಡಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್. Checks deposited in bank but not yet. ಅಕ್ಕ. ಅದು ಹೇಳಿದ್ರ, ಸಾರಿ ಸರ್. Dividends of 1,980 collected by the bank but was not recorded in the cash book. Have you not now? I think maybe around different stages 10 plus BRS ಮಾಡ್ತೀವಿ ರೆಗ್ಯುಲರ್ ಕ್ಲಾಸ್ ರಿವಿಷನ್. Have you not come across around 80% adjustment same? Yes, sir. ನನಗೊಬ್ಬರಿಗೆ ಫೀಲಿಂಗ್ ಬರೋದಾ? ನಮಗೂ ಬರ್ತದೆ. ನನಗೆ ಫೀಲಿಂಗ್ ಬರುತ್ತೆ. ನನಗೊಬ್ಳು ಗರ್ಲ್ ಫ್ರೆಂಡ್ ಹೆಸರು ಭಾವನ ಅಂತ ಇರ್ಬೋದು. ಫೀಲಿಂಗ್ ಭಾವನಾ ಅನ್ಕೋ ಸಮझो. Dividend entered only in passbook. 10 marks ಎಷ್ಟು ಈಸಿ ನೋಡಿ. ಬಟ್ ಟ್ರಸ್ಟ್ ಮೀ, ನೀವು ಎಲ್ಲಿ ಓಡಿಸ್ತೀರ ಅಂತ ನಾನು ಎಂಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತೀನಿ. 9 o'clock ಆದ್ಮೇಲೆ ಎಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತೀನಿ. ಇಷ್ಟು ಈಸಿ ಇದ್ರು ಎಲ್ಲಿ ಸಮ್ ಪೀಪಲ್ ಆರ್ ನಾಟ್ ಏಬಲ್ ಟು ಕ್ರಾಸ್ 40-50 ಏನಕ್ಕೆ ಎಂಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತೀನಿ. ನೆನಪಾಡೋದೊಂದು ಪಾಯಿಂಟ್. ಎಲ್ಲಿ ಓಡಿಸ್ಕೋತೀನಿ ನಾನು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಸರ್ ಅಂತ ನೀವು ಹೇಳಿ, ನಾನು ಹೇಳ್ತೀನಿ. ನೀನು ಇಂಡಿವಿಜುವಲ್ ಕರೆದ್ಬಿಟ್ಟು ಹೇಳ್ತೀನಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್. Amount of 2,340 wrongly credited by bank to a company account for which no details are available. Banker has added, you should also add. Wrong credit by the bank, 2,340. Next. On June 25, 2024, the credit side of the bank column of the cash book was overcast by 6,789. Credit side ಅಂದ್ರೆ ಪೇಮೆಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ 6,789 ಜಾಸ್ತಿ ತೋರಿಸಿದೀರಾ. ಸೊ ಅದನ್ನು ರಿವರ್ಸ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಆಡ್ ಕ್ಯಾಶ್ ಬುಕ್ ಪೇಮೆಂಟ್ ಓವರ್ ಕಾಸ್ಟ್. Hmm. 6,789. ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಾ ಇದೆಯಾ? ಟೋಟಲ್ ಮಾಡಿ ಆಡ್ ಲೆಸ್ ಮಾಡಿ ಫೈನಲ್ ಆನ್ಸರ್ ಎಷ್ಟು ಬಂದು ನೋಡಿ. ಫೈನಲ್ ಆನ್ಸರ್ ಎಷ್ಟು ಬಂತು? ಇಲ್ಲಿ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಕ್ಯಾಶ್ ಬುಕ್ ಓವರ್ ಡ್ರಾಫ್ಟ್ ಅಲ್ಲ ಅದು? Yes, sir. ವಿಜಿನ್ ದ ಬ್ರಾಕೆಟ್ ಬರಬೇಕಾಯ್ತು. ವಿಜಿನ್ ದ ಬ್ರಾಕೆಟ್ 24,768 ವಿಜಿನ್ ದ ಬ್ರಾಕೆಟ್ ಬರಬೇಕು. ಮೈನಸ್ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಮೈನಸ್ ಹಾಕಿ ಮತ್ತೆ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಪ್ಲಸ್ ಮೈನಸ್ ಸೇಮ್ ಸಿಂಬಲ್ ಮಾಡಿದ್ದೇನೆ. ಪೂಜಶ್ರೀ, ಮಾನ್ಯಶ್ರೀ, ಕುಮಾರಿಶ್ರೀ, ಆಶ್ರೀ, ರಾಜಿತ್ ಪೈ ಮತ್ತೆ ಡಾನ್ಸ್ ಮಾಡು, ಪಿಲಿಯೇಶ ಮತ್ತೆ ಮಾಡು. ಬರೇ ಎಷ್ಟು ಬಂತು? 18,900. Did everybody get the same answer? Yes, sir.
900 ನೆಗೆಟಿವ್ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಹಿಂಗ್ ಬಂತು ನಿಮ್ಗೇನ್ ಬಂತು ಮ್ಯಾಥಮೆಟಿಕಲಿ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಮತ್ತು ನೆಗೆಟಿವ್ ಬಂತಾ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಬಂತಾ ಹಾ ಸೊ ಅದನ್ನ 1800 ಪಾಸಿಟಿವ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಆಸ್ ಪರ್ ಪಾಸ್ಬುಕ್ ಅವ್ರು ನೆಗೆಟಿವ್ ಬಂದ್ರೆ ಅವ್ರು ಉಲ್ಟಾ ಬರ್ದಿದ್ದಾರೆ ಏನ್ ಅವ್ರು ಸರಿ ಇದ್ದಾರೆ ಏನ್ ಟೆನ್ಷನ್ ಇಲ್ಲ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಆಸ್ ಪರ್ ಪಾಸ್ಬುಕ್ ಪಾಸಿಟಿವ್ ತಾನೆ ದಟ್ ಈಸ್ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಅಲ್ಲಿ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಅಂದ್ರೆ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಡೆಬಿಟ್ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ದಟ್ ಇಸ್ ಅ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಅಕ್ಕ ಓ ನಾಗಶ್ರೀ ಅಕ್ಕ ಮತ್ತೆ ಮುಖ ಹಿಂಗ್ ಮಾಡು ಸೊ ಇದು ವಾಟ್ ದಿ ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಎಮೆಂಡೆಡ್ ಕ್ಯಾಶ್ ಬುಕ್ ಅಂಡ್ BRS ಆದ್ರೆ ಕೆಳಗೆ ಅಲ್ಲಿಗ ಯಾವ್ದೆಲ್ಲ BRS ಅಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ ಹೇಳಿ ಚೆಕ್ಸ್ ಇಶ್ಯೂಡ್ ಬಟ್ ನಾಟ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟೆಡ್ ಮತ್ತೆ ಚೆಕ್ಸ್ ಡೆಪಾಸಿಟ್ ಬರುತ್ತೆ ಕೇಳಿಸ್ಕೊತಾ ಇದ್ದೀರಾ ಮತ್ತೆ ರಾಂಗ್ ಎಂಟ್ರಿ ಹಲೋ ನೀವು ಅಲ್ಲಿ ಚೆಕ್ಸ್ ಇಶ್ಯೂಡ್ ಬಟ್ ನಾಟ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟೆಡ್ 88768 ಅದಕ್ಕೆ X1 ಅಂತ ಬರೀ ಬೇಗ 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 X1 ದೆನ್ ಚೆಕ್ಸ್ ಇಶ್ಯೂಡ್ ಚೆಕ್ಸ್ ಡೆಪಾಸಿಟ್ 45 ಅದು X2 ಮತ್ತೆ ರಾಂಗ್ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಬೈ ಬ್ಯಾಂಕ್ 2340 ಅದು X3 ಆಲ್ಟರ್ನೇಟಿವ್ ನೀವು ಎಕ್ಸಾಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ಮಾಡಿ ಆಲ್ಟರ್ನೇಟಿವ್ ನಿಮ್ಮ ನೇಟಿವ್ ಎಲ್ಲ ಹೋಗೋದು ಬೇಡ ಸೊ ಇನ್ ದ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಸಾರಿ ಆರ್ 2 RMRs amended cash book contains other than X1 X2 X3 ಇದೊಂದು 10 times we would have discussed X1 X2 X3 below that add items on receipt side ಈಗ ನಿಮ್ಮ ಮೇಲೆ ಏನು ಬರೆದ್ವಲ್ಲ ಆಡ್ ಅಂತ ಅದೆಲ್ಲ ರಿಸೀಟ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಬರ್ಬೇಕು ನಿಮ್ಗೆ ಎಮೆಂಡ್ ಕ್ಯಾಶ್ ಬುಕ್ ಹೆಂಗ್ ಮಾಡೋದು ಅಂತ ಕನ್ಫ್ಯೂಷನ್ ಆದ್ರೆ ಕೇಳಿಸ್ಕೊಂಡ ಮಂಗ add items on the receipt side the debit side and less items on the credit side ಅಷ್ಟೇ right side BRS X1 X2 X3 X1 X2 X3 after taking closing balance of amended cash flow ದೇವರು ಅಂಡ್ ದೇವತೆ ಗಾನವಿ ಓ ಗಾನವಿ ಆ ಕಡೆ ಈ ಕಡೆ ಎರಡು ಚಿಲ್ಲಿ ಹಿಡ್ಕೊ ಇಲ್ಲಿ ಚಿಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿ ನಾನು ಇಡ್ಲ ಸರ್ ರೆಡಿ ಇದೆಯಾ ಇಡು ಇಕ್ಕವಳಿಗೆ ಈಕೆ ಗೊತ್ತಾಯ್ತಲ್ಲ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸೊ ಡೋಂಟ್ ಟ್ರೈ ಟು ಡೂ ಮಲ್ಟಿಪಲ್ ಆಪ್ಷನ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದೆ ಅವ್ರು ಮಲ್ಟಿಪಲ್ ಆಪ್ಷನ್ ಮಾಡಿದಾರೆ ನೀವು ಮಾಡಕ್ ಹೋಗ್ಬೇಡಿ ಆರ್ ಕ್ಲಿಯರ್ ರೈಟ್ ನಾವು 2A ಮೆಷಿನರಿ ಅಕೌಂಟ್ ಇಸ್ಯೂಮ್ ಇಫ್ ಯು ಆರ್ ಟ್ರೈಡ್ ಅಲ್ಲಿ ವರ್ಕಿಂಗ್ ನೋಟ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಮಾಡಿದ್ರು ನನ್ನ ಪ್ರಕಾರ 10 out of 10 ಬರ್ಬೋದು ಮಿನಿಮಮ್ 6 ಬರ್ಬೇಕು ಅದು ಬರ್ಕೊಳ್ಳಿ ರೇಟಿಂಗ್ ಅಲ್ಲಿ BRS ಅಲ್ಲಿ 10 out of 10 ಬರ್ಬೇಕು ಆಫ್ಟರ್ ಡೂಯಿಂಗ್ BRS so beautifully do you accept I'm just trying to say if you have solved this question paper what would have been the mark ಅಂತ ಇದು bare minimum marks after 9 o'clock around we'll take the attendance and we'll see what has to be done for the whatever next 3A is about preparing a P&L account ಇದು ರೀಸೆಂಟ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಅನ್ನು ನಾನು ಮಾಡಿದ್ದೆ ಐ ಡೋಂಟ್ ವಾಂಟ್ ಟು ವೇಸ್ಟ್ ಮೈ ಟೈಮ್ P&L account ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಶೀಟ್ ಇರಬೇಕು ಮೋಸ್ಟ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿ ಟಾಪ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದೆ ಕ್ವಶನ್ ಪ್ರಿಪೇರ್ ಟ್ರೇಡಿಂಗ್ P&L account ಅಂಡ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಶೀಟ್ ಓಕೆ ಸೊ ಇದರಲ್ಲಿ ಬರ್ಕೊಂಡೋಗಿ 3A BRS ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ಚಮಕ್ ಬರಗೆ BRS ಇದ್ದು ಬಿಫೋರ್ 3A ಬಿ ಕೇರ್ಫುಲ್ ಇದ್ದ ಚಮಕ್ ಏನ್ ಚಮಕ್ ರಮಣಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ ನಾನೇ ಚಮಕ್ ಸಾಗುತ್ತೆ ಬಿ ಕೇರ್ಫುಲ್ ದ ಚಮಕ್ ಸೇ BRS on 30th June 25 checks issued on 2nd June 10 lakh cleared on 28th June ಏನ್ ಮಾಡಬೇಕು BRS ಅಲ್ಲಿ No idea. ವೆರಿ ಗುಡ್ ಇಗ್ನೋರ್
Now 3A final accounts, 3A final accounts. ಅಲ್ಲಿ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ಏನಿದೆ ಹೇಳ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತೀವಿ. ಸಿ ದ ಫಿನಾನ್ಷಿಯಲ್ ಇಯರ್ ಏಪ್ರಿಲ್ ಟು ಮಾರ್ಚ್. ನೋಡ್ತಾ ಇರ್ಬೇಕು ಪ್ರತಿ ಸರ್ತಿ. ಫಿನಾನ್ಷಿಯಲ್ ಇಯರ್ ಏಪ್ರಿಲ್ ಟು ಮಾರ್ಚ್. ಚೆಕ್ ವೆದರ್ ದ ನಾರ್ಮಲ್ ಫೈನಲ್ ಅಕೌಂಟ್ಸ್. ಬರೀ ತೊಂದರೆ ಇಲ್ಲ. ನನಗೆ ಮಾತಾಡಿ ಬಾಯಿ ನೋಯ್ತಾ ಇಲ್ಲ, ನಿಮ್ಗೆ ಬರೆದು ಕೈ ಹೆಂಗೆ ನೋವಾಗೋದು? ಬರೀ ಯೋಗ ಗೀಗೆಲ್ಲ ದಿನ ಮಾಡೋಂತಾನೆ ಪ್ರಾಣಾಯಾಮ. ಚೆಕ್ ವಾಟ್ ವೆದರ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ನಾರ್ಮಲ್ ಫೈನಲ್ ಅಕೌಂಟ್ ಆರ್ ಸಿಂಗಲ್ ಎಂಟ್ರಿ ಸಿಸ್ಟಮ್ ವಿದಿನ್ ದ ಬ್ರಾಕೆಟ್ ಫಾರ್ ಲ್ಯಾಟರ್. ಯಾವುದಕ್ಕೆ ಲ್ಯಾಟರ್ ಅಂದ್ರೆ ಸರೋಗಿ ಫಾರ್ ಲ್ಯಾಟರ್ ಓಪನ್ ಡೆಟರ್ಸ್ ಅಕೌಂಟ್, creditors account, etc. Open debtors account, creditors account, comma, trading account when GP ratio is given. GP ratio is the cost of goods sold. Trading account. At least, are you happy for so many repetitions happening on a repeated basis? Yes, sir. Yes, sir. GP ratio is given. And trading account main answer ಮಾಡಿ, ವರ್ಕ್ ನೋಟ್ ಬೇಡ, ಮೇನ್ ಆನ್ಸರ್ ಮಾಡಿ, ಟೈಮ್ ವೇಸ್ಟ್ ಮಾಡೋದು ಬೇಡ. ಅಜಿತ್ ಭಾಯ್ ಅಲ್ಲಿ GP ratio ಇಕ್ಕಾಗ say GP ratio 20% or COGS 80%. GP ratio ಬದಲು COGS, ಕಾಗೆಗಳಲ್ಲ ನಾಗಶ್ರೀ, COGS ಕಾಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಗುಡ್ಸ್ ಸೋಲ್ಡ್ 80%. ಕಾಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಗುಡ್ಸ್ ಸೋಲ್ಡ್ ಕೊಡ್ಬೋದು ಕೌಶಲ್ 80%, ಅಥವಾ GP ratio 20% ಕೊಡ್ಬೋದು. ಅಲ್ಲೇ ಕೆಳಗೆ ಆಲ್ಸೋ ಯೆಸ್ಟರ್ಡೇಸ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಏನೋ 20% on 25% on cost given, 20% on sales. Very good, excellent. 25% on cost is equal to 1/4 on cost. First adanne bari 25 by 100. So yeah, but sustaitana 25 by 100 is equal to 1/4 on cost is equal to 1/5 on sales. Varsha Isha ಪ್ರಣವ್ ಹೆಗ್ಡೆ, ಧನುಷ್ ಹೆಗ್ಡೆ, ಸೂರಜ್ ಕಾಲೇಜ್ ಬಂದೇ ಇಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿ. ಅವ್ರು ಸುತ್ತಾಡ್ತಾರೆ ಇರ್ತಾರೆ. ನೀವೆಲ್ಲ ಇದೀರೇನ್ರೋ? ಚಿನ್ಮಯಿ, ಆಶಿಕಾ, ಸ್ವಾತಿ, ದೀಪಿಕಾ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಅವರೆಲ್ಲ ಸಾಕ್ಷಾತ್ ಯಜ್ಞೇಶ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಡೇಟ್ ನೋಡಿದ್ರಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇದು ಯಾವುದು? ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಅಂಡ್ what is called income. Investment 9%. Very similar. Investment 9%. Opening 50,000 into 9%. Just 4,500. Interest income in P&L. Plus deposits 3 lakh into 10%. 30,000. Total istama 34,500. 34,500. 2 RMRs. It's on the n number of times you are done. 2 RMRs. Left side. Received Bodili Sachi 28,500. 28,500. Right side. Outstanding at the end. Customer balance Tanushree 6,000. 6,000. Interest accrued P&L account ಹೋಗುತ್ತೆ. ಅನನ್ಯ, ಹೇಮಾದ್ರಿ, ಯಜ್ಞೇಶ್, ಸ್ಮೃತಿ ಹೆಗ್ಡೆ, ಅಗಸ್ತ್ಯ ಉಡುಪ, ಫೈಜಾ, ಶ್ರೀನಿತ್ಯ, ದೀಪಿಕಾ. 34,500 P&L account credit side. Investment ಮೇಲೆ income, deposit ಮೇಲೆ income. ಅದು ನೆನಪಿಟ್ಕೋಬೇಕು. ಓಕೆನಾ? Income. Next right side 6,000 balance sheet asset side.
ಅಲ್ಲಿ ಇನ್ನೊಂದ್ಸಲ ಬರೀರಿ. ಡೆಪಾಸಿಟ್ಸ್ ಬಾರ್ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ಸ್ assets debit balance. Assets debit balance. Therefore, 2 RMRs. Disha, hello. Interest is income. Asset ಮೇಲೆ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಬರಬೇಕು. ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಬರ್ತಾ ಇದೆಯಲ್ಲ ಪ್ರಣವ್ ಪೈ, ಅವನಿಗೆ ಪಕ್ಕದ ಮನೆ ಹುಡುಗಿ ಮೇಲೆ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಬರ್ತಾ ಇರಬೇಕು. ಮುನಿಯಮ್ಮನ ಮಗಳಿದಾಳಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ರೈಟ್ ಸೈಡ್. Accrued bar outstanding interest. Set. ಏನು ಸೆಟ್ಟು? Asset. That is a special adjustment. ಅದೊಂದು. ಅದಾದ್ಮೇಲೆ ಇನ್ನೇನಿದೆ? ಡ್ರಾಯಿಂಗ್ಸ್, ಪರ್ಚೇಸ್, ಸೇಲ್ಸ್ ರಿಟರ್ನ್, ಪರ್ಚೇಸ್ ರಿಟರ್ನ್, ಓಕೆ. ಬ್ಯಾಂಕ್ ಲೋನ್ ಬರೀ. ಬ್ಯಾಂಕ್ ಲೋನ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್. ಬ್ಯಾಂಕ್ ಲೋನ್ liability, ಉಲ್ಟಾ liability 2 lakh into 12%. ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ, 2 lakh into 12%. ಮತ್ತೇನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು? into 6 by 12 months. Very good. 2 lakh into 12% into 6 by 12 months, 12,000. 12,000. ಅಲ್ಲಿ P&L ಡೆಬಿಟ್ ಅಂತ ಬರೋದು, ಡೆಬಿಟ್ ಸೈಡ್. ಮತ್ತಿನ್ನೇನು ಲೋನ್ ಇದೆಯಾ? ಬೇರೆ ಯಾವ್ದು ಲೋನ್ ಇದೆಯಾ? ಬ್ಯಾಂಕ್ ಲೋನ್. ಬೇರೆ ಏನೋ ಇರ್ಬೇಕು, ಅದಕ್ಕೆ ನೋಡೋಣ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಪೇ 12,500 ಇದೆ. ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ? ಪ್ರೀಪೇಡ್ ಅಲ್ಲ ಔಟ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡಿಂಗ್ ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರ್ಬೋದು. ಬೇರೆ ಔಟ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡಿಂಗ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಅಂತೆಲ್ಲ ಇದೆಯಾ? ಇಲ್ಲ, ಚಾನ್ಸ್ ಇಲ್ಲ. ಬೇರೆ ಏನೋ ಲೋನ್ ಇದೆಯಾ ನೋಡಿ. ಇಲ್ಲಿದೆ ನೋಡಿ. ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಪೇಡ್ ಇಂಟು 9,000 against bank loan and interest received pertains to investment and deposits. So 12,000 rupees is the interest ಬಂತು. ಕೇಳಿಸ್ಕೊಡ್ತಾ ಇದೀರಾ? Yes. 12,000. ಅಲ್ಲಿ 2 RMRs paid 9,000. Therefore outstanding at the end ಎಷ್ಟು? 3,000. Now below 9,000 arrow ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಬರ್ರಿ. ಅದು ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, they have given below 9,000 you write ಏನು? But interest paid in TB ಎಷ್ಟು ಸಂಜನಾ? 12,500. It means, anybody? 3,500 outstanding. 3,500 is other interest. Bank loan ಬಿಟ್ಟು ಬೇರೆ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಇರ್ಬೋದು ಯಾವುದೋ. Other interest ಗಾನವಿ say on bank overdraft. ಇದು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್, ಮಿಸ್ಟೇಕ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಟ್ ಮಾಡಿ. ಏನೋ ಕಷ್ಟ ಆಯ್ತು, ನಾಳೆಯಿಂದ ನಮ್ಮ ಕಾಟ ನಿಮ್ಗಿಲ್ಲ. ಇವತ್ತೊಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಬೇರೆ 12,000 ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಬರುತ್ತೆ. ಅದ್ರಲ್ಲಿ ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಗಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಅದು 9,000 ಬ್ಯಾಂಕ್ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದು, 3,000 ಅದರ್ ಔಟ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡಿಂಗ್ ಆಯ್ತು. ಸೊ 12,500 ಮತ್ತೆ 9,000 ಕೊಟ್ಟು 3,500 ಏನು ಬೇರೆ ಯಾವ್ದು ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಇರ್ಬೋದು. ಇವಾಗ ಟೇಕನ್ ಓಡಿ ಇರ್ಬೋದು, ಪರ್ಸನಲ್ ಲೋನ್ ಇರ್ಬೋದು. ದಟ್ಸ್ ವೈ ಎಕ್ಸ್ಪೆಂಡಿಚರ್ ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ ಟು ಬಿ 12,500. ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಇದು. ಇನ್ನೊಂದ್ಸಲ ಹೇಳ್ತೀನಿ. 2 lakh into 12% 6 by 12 months 12,000 ಬರಬೇಕು. They said very clearly 12,000 interest paid include 9,000 only for bank loan. That means 3,000 outstanding. Are you clear? Yes sir. Then trail balance पे 12,500 दिया है, but 9,000 rupees इसका है, तो then 3,500 क्या है? Some other interest. अल्ले below the left side. Therefore जीवन ತುಂಬಾ ಸ್ಲೋನು ಇಲ್ಲ, ತುಂಬಾ ಫಾಸ್ಟು ಇಲ್ಲ. Therefore below the left side. Therefore P&L debit.
15,500. Very good. 12,500 plus 3,000 outstanding. 12,500 plus 3,000 outstanding, 15,500. Or bank loan interest 12,000 plus other interest is to 3,500. 3,500. Got it? Yes, sir. Yeah. ಇದಾದ್ಮೇಲೆ ಇನ್ನೇನಿದೆ ಬಿ ಪ್ಲಸ್ ಎನ್ ಮೈನಸ್ ಗೊತ್ತಲ್ಲ ಎಲ್ರಿಗೂ ಬ್ಯಾಡ್ ಡೆಟ್ಸ್ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಆಫ್ ಸ್ಟಾಕ್ ಸೊ ಅಂಡ್ ಸೊ ದಿಸ್ ಇನ್ಕ್ಲೂಡ್ಸ್ ರೂಟ್ ರಿಟರ್ನ್ ಬೈ ಕಸ್ಟಮರ್ಸ್ ಸೇಲ್ಸ್ ರಿಟರ್ನ್ 25,000 rupees ಫಾರ್ ವಿಚ್ ನೋ ಎಂಟ್ರಿ ಹ್ಯಾಸ್ ಬಿನ್ ಪಾಸ್ಡ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಪಾಸ್ ದ ಎಂಟ್ರಿ ಸೇಲ್ಸ್ ರಿಟರ್ನ್ ಅಕೌಂಟ್ ಡೆಬಿಟ್ ಡೆಟರ್ಸ್ ಅಕೌಂಟ್ ಯಾಕಂದ್ರೆ RBD ಮಾಡೋದು ಇಂಪ್ಯಾಕ್ಟ್ ಆಗ್ತದೆ ಬರ್ಕೊಳ್ಳಿ ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ 1 ಸೇಲ್ಸ್ ರಿಟರ್ನ್ ಅಕೌಂಟ್ ಡೆಬಿಟ್ to debtors account 25,000. So debtors ge circle only. Next. Therefore, revise debtors at the end. Revise debtors at the end. TB 2,35,000 ಇದೆ ಮರಿಬೇಡಿ ಇದು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ TB 2,35,000 ಲೆಸ್ 25,000 ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ 25,000 ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಎಷ್ಟು ಬರುತ್ತೆ ಇದು ಮಿಸ್ಟೇಕ್ therefore new RBD 5% ಎಷ್ಟು 10,500 2,10,000 ಸೇಲ್ಸ್ ಮತ್ತೆ ಸೇಲ್ಸ್ ರಿಟರ್ನ್ ಡೆಟರ್ಸ್ ಗೆ ಎಫೆಕ್ಟ್ ಆಗತ್ತೆ ಸೊ ಡೆಟರ್ಸ್ ಅನ್ನ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡಿ ಅದರ ಮೇಲೆ ಮಾಡಬೇಕು ದೀಪ್ತಿ ಹೋಗ್ತಾ ಇದೆ ತಲೆಯೊಳಗೆ Yes, sir. Yes, sir. PTPB ಎದ್ದೇಳು ಸೊ ದೇ ಸೆಡ್ ಡೆಟ್ ಸೇಲ್ಸ್ ರಿಟರ್ನ್ ಇದೆ ಒಂದು ಎಷ್ಟು 25,000 ಆ 25,000 ಅನ್ನ ನೀವು ಡೆಟರ್ಸ್ ಇಂದ ಕಮ್ಮಿ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಇದು ಸೇಲ್ಸ್ ರಿಟರ್ನ್ ಮಾಡಿ ಮತ್ತೆ ಮಾಡ್ಬೇಕು RBD ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪರ್ಚೇಸ್ included one furniture item so and so on 1st January for 10,000. So, Barry, next. Adjustment 2. Revise the purchases. Revise the purchases. Really the purchase mode ಇಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇದೆಯಲ್ಲ ಸರ್ ಅಲ್ಲಿತ್ತು Revise budget 24,95,000 minus 10,000. 24,95,000 minus 10,000. ಗೊತ್ತಾಗ್ತಾ ಇದೆಯಾ? Yes, sir. Yes, sir. Furniture included 24,85,000. And on furniture, add 10,000. And depreciation for how many months? 12. Huh? 3 months. 3 months. 3 months. Next, Odama. Sir, 1 month's rent is outstanding and 12% is payable towards salary. So, ಇದೊಂದು 5 ಸಲ ಬಂದಿದೆ ಈ ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ 1 month rent is outstanding. Sorry. 11. 1 month rent is outstanding. So, rent ಎಷ್ಟಿದೆ ನೋಡಿ ಟ್ರಯಲ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ rent is 66,000. ಬರೀ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವರ್ಕಿಂಗ್ ನೋಟ್ rent 66,000 for how many months? Bega. 11 months. 11 months. Therefore, given easy alva. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಇದು 15 mark. Well, out of out ಬರಬೇಕು. Therefore, per month 66,000 divided by 11 is equal to 6,000. And also, Kiran, figure vibration I told you in one of the classes. वो देखते ही 66,000 divided by 11 12 किया तो odd number आएगा. All of you check. ನೀವು ಮಾಡ್ತೀವಿ ಒಂದ್ಸಲ 66,000 divided by 12 ಮಾಡಿ ಎಂಟ್ರ್ ಮಾಡಿ ರೌಂಡ್ ಫಿಗರ್ ಬರೋದಿಲ್ಲ 5,000 ಆएगा. So round तो 66,000 by 11 ಮಾಡಿ ರೌಂಡ್ ಫಿಗರೇ ಬರುತ್ತೆ. ದಟ್ ಆಲ್ಸೋ ಫಿಗರ್ ವೈಬ್ರೇಷನ್ ಬರ್ಬೇಕು ಎಕ್ಸಾಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಕೂತ್ಕೊಂಡು ಏನು 66,000 by 11 6,000 into 12 months is expense 1 month outstanding. Got it?
Yes, sir. Yeah. Next, 12,000 is payable towards salary. ಆಡ್ ಮಾಡಿ. ಇದಾಯ್ತು. ಇದು ಪ್ರೊವೈಡ್ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಅಂತ ಅವ್ರು ಹೇಳವ್ರೆ. ನೀವು ಹೇಳ್ಬೇಕು, ನೀವೇನು ಹೇಳೋದು ಅಂತ. when the loan amount is given, percentage given, ಮುಚ್ಕೊಂಡು ಮಾಡ್ಬೇಕು. ಯಾರು? ಇದು ಅಷ್ಟೇ, ಒಂದು ಎಷ್ಟು ಸಲ ಬಂದಿರಿ ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್. ಇನ್ಕ್ಲೂಡ್ 18,000 towards proprietor life insurance. ಅದೇನ್ ಮಾಡಬೇಕು? Drawing. 15 mark ಮಾಡ್ಬೋದಾ? Yes, sir. Next question. Profit sharing ratio, interest on capital, IOD and IOC. PUC question ಇದು. ಏನೋ ಪಾರ್ಟ್ನರ್ಶಿಪ್ ಅಕೌಂಟ್. ಬಟ್ ನೀವು ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ, ಯಾಕಂದ್ರೆ ಚಿಲ್ಲರ್ ಅಂತ ಬಿಟ್ಟಿರ್ತೀರಾ. You have to calculate the capital of future X. Yes, given the date of investment, ಅದಕ್ಕೆ how many months ಔಟ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡಿಂಗ್ ಅದರ ಮೇಲೆ ಮಾಡಿ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಇದನ್ನು ಮಾಡಿ ಇಫೆಕ್ಟಿವ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಪಾರ್ಟ್ನರ್ಶಿಪ್ ಅಕೌಂಟ್ಸ್ ಈಸಿ. ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಆನ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್, average investment, average capital into percentage into 1/12. Same way IOD, interest on drawings. ಅಲ್ಲಿ ಬರ್ಕೊಳ್ಳಿ. 3B, compute effective capital of X and Y separately. ಕಾಲಮ್ ಹಾಕೊಂಡು ಮಾಡಿ. Then IOC and IOD. ಇದು 5 ಮಾರ್ಕ್ದು PUC ಲೆವೆಲ್ ಕ್ವಶನ್ ಬರುತ್ತೆ. ಇದಿರ್ಬೋದು, ಇದು P&L ಪ್ರಿಪರೇಷನ್ ಅಕೌಂಟ್ ಕೇಳ್ತಾರೆ ಸಡನ್ ಆಗಿ 5 ಮಾರ್ಕ್. ಇದು ಲಿಸ್ಟ್ ಬರಬೇಕಾಯ್ತು. ಬರ್ರಿ 3A 15 ಅಲ್ಲಿ 15 ಬರ್ಬೋದು ನಿಮ್ಗೆ. ಆಕ್ಚುಲಿ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಎಲ್ಲ ರಿಪೀಟೆಡ್ ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್, ಬಟ್ ಆದ್ರೂ ಕನ್ಸರ್ವೇಟಿವ್ ಮೇಲೆ ಅರ್ಪಿತಾ ಆಟದಲ್ಲಿ ಏನಾದ್ರು ಇದೆಯಾ? ಅಲ್ಲಿ ಗೊಂಗ ಕೂತ್ಕೊಂಡವನ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡೆ. 12 out of 15. ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಏನು ಗೊತ್ತಾ? ಆಕ್ಚುಲಿ ಸ್ಪೀಕಿಂಗ್, ಇಫ್ ಯು ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ 5 out of 5 ಬರಬೇಕು. ನೀವು ಯಾರು ಅದನ್ನು ಇಗ್ನೋರ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು ಒಂದೇ ಮಾರ್ಕ್ ಬರೋದು ನಿಮ್ಗೆ, ಯಾಕಂದ್ರೆ ನೀವು ಓದೋದಿಲ್ಲ. ಅದನ್ನು ತುಂಬಾ ಈಸಿ. ಅದು ಗೊತ್ತಾ ನಿಮ್ಗೆ? ಅದು ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಕಂಪ್ಯೂಟೇಷನ್ ಮಾಡಿ ಫ್ರಮ್ ದ ಡೇಟ್ ಆಫ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಇಂಟು ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಮಂತ್ಸ್ ಟಿಲ್ ದ ಇಯರ್ ಎಂಡ್, ಟೋಟಲ್ ಮಾಡೋದು ಎವರೇಜ್ ವಾಟ್ ಎವರ್ ದ ಮಂತ್ಸ್ ಇಂಟು 12% or 6% ವಾಟ್ ಎವರ್ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಗಿವನ್. ಗೊತ್ತಾ ಎಲ್ರಿಗೆ ಮಾಡಕ್ಕೆ? ಅದು average period method. ಅಲ್ಲ, ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಐದರ್ ಗೋ ಬೈ ಅವರೇಜ್ ಮೆಥಡ್ ಆರ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಗೋ ಬೈ ಇಂಡಿವಿಜುವಲ್ ಮೆಥಡ್. ಹೆಂಗ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಮ್ಯಾಥಮೆಟಿಕಲ್ ಟೆಸ್ಟ್ ಕಮ್ ಸೇಮ್. ನೀವು ಹೆಂಗ್ ಯಾವ್ದು ಕಂಫರ್ಟಬಲ್ ಹಂಗ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ಈಗ ಸದ್ಯಕ್ಕೆ 2 ಮಾರ್ಕ್ಸೇ ಕೊಡ್ತೀನಿ, ಯಾಕಂದ್ರೆ ನೀವು ಮಾಡೋ ತರ ಕಾಣಿಸಿಲ್ಲ ಯಾರು. ಯಾರಿಗಾದ್ರು ಮಾಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಮಾರ್ಕ್ ಟೆಸ್ಟ್ ಆದ್ಮೇಲೆ ಹೇಳಿ, ನಾನು ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಇದು PUC ಇದ್ದು 2 ಮಾರ್ಕ್ಸ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ 4th ಕ್ವಶನ್. ಏನು ಅಡ್ಮಿಷನ್, ರಿಟೈರ್ಮೆಂಟ್, ಡೆತ್ ಯಾವುದೊಂದು ಇರುತ್ತೆ. ಸತೇ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟ ಪಾಪ ಜನವರಿಯಲ್ಲಿ. This exam also I'm expecting death of a partner at a retirement. Be careful. Okay. So death ಅಲ್ಲಿ ತುಂಬಾ ಕಾಂಪ್ಲಿಕೇಟೆಡ್ ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಇರೋದಿಲ್ಲ, ಬಟ್ 1 or 2 ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಕೇರ್ಫುಲ್ ಆಗಿರ್ಬೇಕು. ಗುಡ್ ವಿಲ್ ಟು ಬಿ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಡ್ at 2 years ಪರ್ಚೇಸ್ ಆಫ್ ದ ಎವರೇಜ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್. ಇಲ್ಲೊಂದು ಪಾಯಿಂಟ್ ಸಾಚಿ, 4 years ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಕೊಡ್ತಾರೆ, ಬಟ್ ಇಲ್ಲೊಂದು ಚಮಕ್ ಇರ್ಬೋದು. ಏನು? 2 years ಪರ್ಚೇಸ್ ಆಫ್ ಎವರೇಜ್ ಆಫ್ 3 years ಅಂತ. ಅಂದ್ರೆ ಫಸ್ಟ್ ಇಯರ್ ಅನ್ನು ಇಗ್ನೋರ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಗೋ ಬೈ 2023, 24. ವೆರಿ ರೇರ್ಲಿ ಬಿ ಆಸ್ಕ್ಡ್, ಬಟ್ ಬಿ ಕೇರ್ಫುಲ್. ಇದೆ ಚಮಕ್ ಬರ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಕ್ವಶನ್ ನಂಬರ್ 4A, ಡೆತ್ ಆಫ್ ಎ ಪಾರ್ಟ್ನರ್. 5 ನಿಮಿಷ ಕೂತ್ಕೊಂಡು ಆಡೋಣ, ಮತ್ತೋಗ್ಬಿಟ್ಟಂತ. ಸರ್ ಮಾಡ್ಬೇಡಿ ಸರ್, ಎಕ್ಸ್ಟೆಂಡ್ ಬೇಕಾದ್ರೂ ಮಾಡ್ಬೇಡಿ. ದಿನ ಸಾಯೋರಿಗೆ ಅಳಕ್ಕಾಗತ್ತೆ ಇಲ್ವಲ್ಲ? ಬರೀ ಇವಳಿಗೊಂದು ಏನು ಎಕ್ಸ್ಟೆನ್ಷನ್ ಕ್ರೇಜ್ ಆಗುತ್ತಿಲ್ಲ. ಬರೀ ಬರೀ ಏನದು? ಡೆತ್ ಆಫ್ ಎ ಪಾರ್ಟ್ನರ್. ಅಲ್ಲಿ see the date of death and balance sheet date given. 31st March 24 ಸಮೃದ್ಧಿ till 30th June 24. ಅಟ್ಲೀಸ್ಟ್ ಈ ರಿವಿಷನ್ ಕ್ಲಾಸಲ್ಲಿ ಕೂತ್ಕೊಳ್ಳೋಕೆ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಎಕ್ಸಾಮ್ಗೆ ಯೂಸ್ ಆಗ್ಬೋದು. ಎಕ್ಸಾಮ್ 3.5 hours ಕೂತ್ಕೋಬೇಕಲ್ಲ. ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಟು ಮೀ. 30th June 24, 31st March 30th June. How many months, Isha? Vesting law? Months. 3 months. 3 months. Next point, chamak. Rarely. 4 years profit given. Goodwill, 2 years purchase of last 3 years. Anta kotre. Then exclude first year. ಅಂದ್ರೆ ಲೇಟೆಸ್ಟ್ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಲೇಟೆಸ್ಟ್ 3, ಎಕ್ಸ್ಕ್ಲೂಡ್ ಫಸ್ಟ್ ಇಯರ್, ಇನ್ಕ್ಲೂಡ್ ಲೇಟೆಸ್ಟ್ 3 years.
So goodwill will not be opened in the books of the firm, and goodwill bari normally is entry. Good for goodwill 2 RMRs. Admission. ನನಗೆ ಗೊತ್ತು ಪಾರ್ಟ್ನರ್ಶಿಪ್ ಅಕೌಂಟ್, ನಾನು ಹೇಳೇ ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ ನಿಮಗೆ. ಸುಮ್ಮನೆ ಏನೋ ಅಂದಾಜಿಗೆ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ನೀವು ಬರ್ರಿ. ನಿಮ್ಗೆ ಹೇಳ್ಕೊಟ್ಟವ್ರಿಗೂ ನಾವೇ ಹೇಳ್ಕೊಟ್ಟಿದ್ವಿ, ಅವ್ರಿಗೆ ಹೇಳ್ಕೊಟ್ಟವ್ರಿಗೂ ನಾವೇ ಹೇಳ್ಕೊಟ್ಟಿದ್ವಿ. ಬರ್ರಿ, ನಮ್ಮ ಹರಪ್ಪ ಮೊಹೆಂಜೋದಾರೋ ಟೈಮ್ 2 RMRs. ಕೌಶಲ್ ಬರೆಯೋ ಅವನಿಗೆ ಭಾರಿ ಖುಷಿ ಆಯ್ತು. ಅಟ್ಲೀಸ್ಟ್ ಒಮ್ಮೆ ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ ಗೊತ್ತಾಯ್ತಲ್ಲ ಅಲ್ವೇನೋ ಕೌಶಲ್? ಹೇಳೋ, ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಮಾಡಬೇಡ. ಲೆಫ್ಟ್ ಸೈಡ್ ಏನೋ ಫಾರ್ admission, new partners capital account debit to old partners capital account. Make a box. Normally 9 out of 10 ಇದೆ ಬರೋದು. ಕೆಳಗೆ ಹಿಸ್ ಶೇರ್, ಅವನ್ ಶೇರ್, ಯಾರವನು? ನ್ಯೂ ಪಾರ್ಟ್ನರ್ ಅಡ್ಮಿಷನ್ ಅಲ್ಲಿ. ಹಿಸ್ ಶೇರ್ ಅಟ್ ಸಕ್ಕರೆ ಪಾಯಸ ರೇಷಿಯೋ. ನ್ಯೂ ಪಾರ್ಟ್ನರ್ಗೆ ಡೆಬಿಟ್ ಆಗಬೇಕು, ಓಲ್ಡ್ ಪಾರ್ಟ್ನರ್ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಆಗಬೇಕು. ರೈಟ್ ಸೈಡ್ ಸಮೃದ್ಧಿ, ಸಕ್ಕರೆ ಬೇಡ ಬಿಡಿ, ಬೆಲ್ಲ ಕಾಣಂತ ಬ್ರಹ್ಮಾವರಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟು. ರೈಟ್ ಸೈಡ್ ರಿಟೈರ್ಮೆಂಟ್ ಡೆತ್. ರಿಟೈರ್ಮೆಂಟ್ಗೂ ಡೆತ್ಗೂ ನೋಡಿಲಿ, ಒಮ್ಮೆ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡ್ರೋ ಪ್ಲೀಸ್. ಇದು ರಿಟೈರ್ಮೆಂಟ್, ಇದು ಡೆತ್ ಅಷ್ಟೇ. ಏನು ಇದು? ರಿಟೈರ್ಮೆಂಟ್, ಗೋಯಿಂಗ್ ಔಟ್ ಆಫ್ ದ ಸರ್ಕಲ್, ದೆನ್ ಔಟ್ ಆಫ್ ದ ವರ್ಲ್ಡ್, ಯು ಆರ್ ಔಟ್ ಆಫ್ ದ ವರ್ಲ್ಡ್ ಅಂತ ಅಷ್ಟೇ. ಸೊ ಡೆತ್ ಅಷ್ಟೇ ಡಿಫರೆನ್ಸ್. ಈಸ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಔಟ್ ಆಫ್ ದ ಫಾರ್ಮ್ ಅಷ್ಟೇ. ಅವ್ರು ಎಲ್ಲಾದ್ರೂ ಹೋಗ್ಲಿ, ಮನೆ ಹತ್ರನೂ ಹೋಗ್ಲೋ ಅಲ್ಲ ಬೇರೆ ಮನೆಗೆ ಹೋಗ್ಲಿ, ನಮ್ಗೆ ಮಾಲೆ ಅಮಾಸೆ ಬೇರೆ ಹೋಗಿರ್ಬೋದು, ಯಾರಿಗೆ ಗೊತ್ತು. ಸೊ ರಿಟೈರ್ಮೆಂಟ್ ಆರ್ ಡೆತ್. ಏನ್ ಎಂಟ್ರಿ? ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್ ಅಪೋಸಿಟ್ ಆಫ್ ಲೆಫ್ಟ್. ಏನು? ಕಂಟಿನ್ಯೂಯಿಂಗ್ ಬಾರ್ ರಿಮೈನಿಂಗ್ ಪಾರ್ಟ್ನರ್ಸ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಅಕೌಂಟ್ ಡೆಬಿಟ್. So simple. Continuing bar remaining partners capital account debit to outgoing ಅಥವಾ upgoing partner. Upgoing ಬರೀಬೇಡಿ, to outgoing. ರಿಟೈರ್ಡ್ ಅಥವಾ ಏನು ಅರ್ಪಿತಾ ಏನೇನ ಬರೀಬೇಡಿ, ಬರೆಯ ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ. ಅವಳು ಏನು MC ಅವಳು ಏನು ಮಾತಾಡ್ತಾರಲ್ಲ, MC ಅಲ್ಲಿ ಹೋದ್ಲು. ಟು ವಾಟ್? ಅವಳಿಗೆ MC ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು ಸುಸ್ತಾಗಿರ್ಬೇಕು. ಏನಾಗಿದೆ ಅರ್ಪಿತಾ, ಏನ್ ಹೇಳಿದೆ? ಹೆದರಿದಾಳೆ ಸರ್. ಓ, ನೀವೊಂದು ಶಿರ್ಸಿ ಅವ್ರು ನನಗೆ ಎದುರೋದು, ಮತ್ತೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ರಾಜೇಂದ್ರ ಹೆಗ್ಡೆ ಸರ್ಗೆ ಎದುರೋದು. ಜೋಕ್ಸ್ ಒಂದು ಸಕ್ಕತ್ತ ಮಾಡ್ತೀರ ನನ್ನ ಮಕ್ಕಳ್ರ ನೀವು. ಅಲ್ವೇನೆ ಭಾರ್ಗವಿ? ಸೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ಹ್ಯೂಮರ್ ಸಕ್ಕತ್ತಾಗಿದೆ ನಿಮ್ದು. ಹೌದು ಸರ್. ಹೌದು. ನೋಡು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಅವಳಿಲ್ಲದು ಮಂಡೆ, ಅವಳು ಇದ್ಲು ಮಂಡೆ ಇದ್ದಾಳ? ಸಮನ್ವಿತ ಬಟ್ ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಉಳಿದವರೆಲ್ಲ ವಿಡಿಯೋ ಆಫ್ ಇದ್ದಾರೆ, ಅವ್ರಿಗೊಂದೇನೋ ಮಾಡ. ಸೊ ಟು ಔಟ್ಗೋಯಿಂಗ್ ಪಾರ್ಟ್ನರ್, ದಟ್ ಇಸ್ ರಿಟೈರ್ಡ್ ಅಥವಾ ಡಿಸೀಸ್ ಪಾರ್ಟ್ನರ್. ಡಿಸೀಸ್ಡ್ ಸ್ಪೆಲ್ಲಿಂಗ್ ನೀವು ರೋಗ ಬರೆಸ್ಬೇಡಿ, DCA. ಅವನು ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟವನೆ ಡಿಸೀಸ್ಡ್. ಕ್ಯಾಂಗರು ವರ್ಡ್ ಗೊತ್ತಾ? ಕ್ಯಾಂಗರು ವರ್ಡ್ ಇನ್ಸೈಡ್ ದ ವರ್ಡ್ ವಿಚ್ ಮೀನ್ಸ್ ದ ಸೇಮ್ ಥಿಂಗ್. ಎಂಡಲ್ಲಿ ರಿಮೈಂಡ್ ಮಾಡಿ ಬರ್ಕೊಡಿ ಕ್ಯಾಂಗರು ವರ್ಡ್. ಸ್ವಲ್ಪ ಏನೋ ಒಂದು ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಗ್ಯಾನ್ ಮಾತಾಡೋಣ ನಾವೇ ಕೂತ್ಕೊಂಡು ಫ್ರೀ ಇದ್ದಾಗ. ನಾನು ಫ್ರೀ ಇದ್ದೀನಿ, ಸಾಚಿನೂ ಫ್ರೀ ಇದ್ದಾಳೆ, ನೀವು ಫ್ರೀ ಇದ್ರೆ ಕೇಳ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಸೊ ಟು ಡಿಸೀಸ್ಡ್ ಪಾರ್ಟ್ನರ್ ಅಥವಾ ಔಟ್ಗೋಯಿಂಗ್ ಪಾರ್ಟ್ನರ್. ಏನೋ ಹಿಸ್ ಶೇರ್, ಯಾರ್ದು? ಪೂಜಶ್ರೀ ಅವಂದು ಹೋಗಿದ್ನಲ್ಲ, ಅವಂದು ಶೇರ್ ಇನ್ನು ಗೇನ್ ರೇಷಿಯೋ. ಇಲ್ಲಿ ಕಾಮನ್ ಸೆನ್ಸ್ ಏನಂದ್ರೆ ಗಾನವಿ, ವೆನ್ ಎ ಪಾರ್ಟ್ನರ್ ಇಸ್ ಗೆಟಿಂಗ್ ಅಡ್ಮಿಟೆಡ್, ನಾವು ಇಷ್ಟು ವರ್ಷ ಮೀ ಆ್ಯಂಡ್ ಸಾನ್ ಆರ್ ದ ಪಾರ್ಟ್ನರ್ಸ್ ಫಾರ್ ಲಾಸ್ಟ್ 20 years. ನೀನು ಬಂದ್ಬಿಟ್ಲು ನಂದಲ್ಲಿ ಇಡ್ಲಿ ಅಂದ್ರೆ ಅದಕ್ಕೆ ವಿಲ್ ಡೆಬಿಟ್ ಯು. ವೆರಸ್ ಇಫ್ ಇಟ್ ರಿಟೈರ್ಮೆಂಟ್ ಆದರೆ ಪಾಪ ಇಯರ್ಸ್ ಆಲ್ಸೋ ವರ್ಕ್ ಈಸ್ ಗೋಯಿಂಗ್, ಯು ಶುಡ್ ಬಿ ಗಿವನ್ ಎ ಕ್ರೆಡಿಟ್. ಅಷ್ಟು ಕಾಮನ್ ಸೆನ್ಸ್ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಅಡ್ಮಿಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ನ್ಯೂ ಪಾರ್ಟ್ನರ್ ಡೆಬಿಟ್, ರಿಟೈರ್ಮೆಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಔಟ್ಗೋಯಿಂಗ್ ಪಾರ್ಟ್ನರ್ ಕ್ರೆಡಿಟ್. ಫಸ್ಟ್ ಪಾಯಿಂಟ್. ದೆನ್ ಅದರ್ ಪಾರ್ಟ್ನರ್. ಸೊ ನ್ಯೂ ಪಾರ್ಟ್ನರ್ ಡೆಬಿಟ್ ಆದರೆ ಓಲ್ಡ್ ಪಾರ್ಟ್ನರ್ಸ್ ಕ್ರೆಡಿಟ್. ವೆರಸ್ ರಿಟೈರ್ಮೆಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಔಟ್ಗೋಯಿಂಗ್ ಪಾರ್ಟ್ನರ್ ಕ್ರೆಡಿಟ್, ಕಂಟಿನ್ಯೂಯಿಂಗ್ ಪಾರ್ಟ್ನರ್ ಡೆಬಿಟ್. ಬ್ಲಂಡರ್ ಏನು ಗೊತ್ತಾ? ಕನೆಕ್ಟ್ ಅಂಡ್ ರೈಟ್. ಬ್ಲಂಡರ್ ಅಂತಲೇ ಬರೀರಿ. ಡೋಂಟ್ ಮಿಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಬ್ಲಂಡರ್, ಡೋಂಟ್ ಮಿಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಮಿಸ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಂತ ಆಯ್ತು. ನೀವು ಹೆಂಗ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಹಂಗೆ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಡೋಂಟ್ ಮಿಸ್ ಕಾಂಟ್ರಾ ಎಂಟ್ರೀಸ್ ಆನ್ ಬೋತ್ ಸೈಡ್ಸ್ ಆಫ್ ಲೆಜರ್ ಅಕೌಂಟ್ಸ್. ನೀವು ಒಂದ್ ಕಡೆ ಹಾಕಿರ್ತೀರಾ ಅಡ್ಮಿಷನ್ ಅಲ್ಲಿ 2B 2C ಅಂತ, ಅಲ್ಲಿ B ಮತ್ತೆ C ಎಕ್ಕುಟ್ಟೋಗಿರುತ್ತೆ. ಡೆಬಿಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನ್ ಬರ್ತದೆ ಕ್ರೆಡಿಟ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಬರೋದಿಲ್ಲ, 100% ಬರೋದಿಲ್ಲ. ಆ ಮನುಷ್ಯನ ಹೇಳಿರ್ತಾರೆ ಪಾಪ 10 ಸಲ, ಅಮನ್ ಸರ್ ನೀವೆಲ್ಲಿ ಕೇಳಿಸ್ಕೊತೀರಾ? ಹೇಳಿದವರು ಗ್ಯಾರಂಟಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಅವರು ಕಿರ್ಚಿ ಹೇಳಿರ್ತಾರೆ.
ಸೊ ಡೆಬಿಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಬಂದಿದ್ದು ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಅಲ್ಲೂ ಬರ್ಬೇಕು. ಡೋಂಟ್ ಮಿಸ್ ಇಟ್, ಬ್ಲಂಡರ್ ಇದು. ಓಕೆ, ರೈಟ್. ದೆನ್ ಇನ್ ದ ಕೇಸ್ ಆಫ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಡೆತ್ ಆಫ್ ಎ ಪಾರ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಡೆತ್ ಆಫ್ ಎ ಪಾರ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಎಡಿಷನಲ್ ಏನು, ಸ್ಮಾಲ್ ಎ P&L suspense account debit to deceased partner's capital. P&L suspense only. Death is ಸ್ವಲ್ಪ Alexa. P&L suspense account debit to deceased partner. His share of profit. His share of profit here for 3 months. 31st March ಗೆ ಲಾಸ್ಟ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಶೀಟ್ ಆಯ್ತು ಸಂಜನಾ. 30th June ಗೆ ಅರ್ಜೆಂಟ್ ಅಂತ ಅವ್ನು ಹೊರಟೋದ. ಆ 3 ತಿಂಗಳಿಗೆ ಕೊಡ್ಬೇಕಲ್ವಾ, ಅದನ್ನ P&L, ಬಿಕಾಸ್ ವೈ P&L ಸಸ್ಪೆನ್ಸ್ ಇದು 2 marks ಕೇಳ್ಬೋದು ಕಿರಣ್ ಸರ್ ಹೋಗಿ. ಕಾಮನ್ ಸೆನ್ಸ್. ವೈ P&L ಸಸ್ಪೆನ್ಸ್? ಆಸ್ ಪರ್ periodicity concept, P&L account is prepared once in a year. Because he is gone, in the middle what you prepare is called P&L suspense account. It is on an estimation basis, not on actual basis. That's why the word is what, Arpita? P&L suspense. ನಮ್ಗೆ ಇನ್ನು ಸಸ್ಪೆನ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದ್ದೀವಿ ನಾವು. ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಾ ಇದೆಯಾ? P&L suspense account. P&L suspense account. Is share of profit by interest ಏನಿದ್ರು ಅಷ್ಟೇ, ಪ್ರಾಫಿಟ್, ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್, ಕಮಿಷನ್ ಎಟ್ಸೆಟ್ರಾ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ದಟ್ ಫಾರ್ 3 months. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸ್ಮಾಲ್ ಬಿ 30th June 24 ಟು, ಈ ಕ್ವಶನ್ ಇಲ್ಲ ಅದು, 31st March 25, comma, if settled on that date. Anybody? Section 37. Excellent. If settled on that date, apply section 37. ಅದು ಫಾರ್ಮುಲಾ ಇದೆ, ಪ್ರೊಪೋರ್ಷನೇಟ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಅಥವಾ 6% ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್, ವಿಚ್ ಎವರ್ ಇಸ್ ಹೈಯರ್ ಅಂತ ಮಾಡಿ. ಇಲ್ಲದಿಲ್ಲ ಅದು ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಡೆತ್ ಅಲ್ಲಿ ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಜಾಸ್ತಿ ಇರೋದಿಲ್ಲ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಲೈಫ್ ಪಾಲಿಸೀಸ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒಂದು ಪಾಯಿಂಟ್, ವೈಫ್ ಪಾಲಿಸಿ ಅಲ್ಲ, ವೈಫ್ ಇದ್ದು ಏನು ಪಾಲಿಸಿನೇ ಇರೋದು, ಹೇಳಿದೆ ಕೇಳ್ಬೇಕಷ್ಟ. ಲೈಫ್ ಪಾಲಿಸೀಸ್, ಇಂಡಿವಿಜುವಲ್ ಪಾಲಿಸಿ ಮತ್ತೆ ಜಾಯಿಂಟ್ ಲೈಫ್ ಪಾಲಿಸಿ ಅಂತ ಸರ್ ಹೇಳಿರ್ತಾರೆ. ಇಂಡಿವಿಜುವಲ್ ಪಾಲಿಸಿ ಟೇಕನ್ ಅಪ್ ಬೈ ಹೂಮ್? XYZ ಅಂದ್ರೆ ಇಂಡಿವಿಜುವಲ್ ಪಾಲಿಸಿ ಯಾರು ತಗೊಳ್ಳೋದು? ವೈ ಅಂದ್ರೆ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಆ ಕಡೆ ಎರಡು ಕಡೆ ಹೊಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿ ಕೂತ್ಕೊಂಡು ಏನೇನೋ ಮಾತಾಡೋದು. ನಿನ್ ಮದ್ವೆ ಆದ್ಮೇಲೆ ಸಾನ ನಿನ್ ಗಾನವಿ ಗಂಡನ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡೋದು ಬರೆಯಲ್ಲಿ. ಲೈಫ್ ಪಾಲಿಸೀಸ್ ಅಂಡರ್ ಪಾರ್ಟ್ನರ್ಶಿಪ್ ಫರ್ಮ್ ಆರ್ ಟೇಕನ್ ಅಪ್ ಬೈ ದ ಫರ್ಮ್ಸ್. ಇಂಡಿವಿಜುವಲ್ ತಗೊಳ್ಳೋದ್ರೆ ಮತ್ತೆ ಫರ್ಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನಕ್ಕೆ ತಿಗಲ್ದ ಕಟ್ಟ ಬರೋದು? ಓ, ಲೈಫ್ ಪಾಲಿಸೀಸ್ ಅಂಡರ್ ಪಾರ್ಟ್ನರ್ಶಿಪ್ ಆರ್ ಟೇಕನ್ ಅಪ್ ಬೈ ದ ಫರ್ಮ್. ದೇವ್ರು. ನಾನು ಅವ್ರ ಸಿಲೆಬಸ್ ಬೇಡ ಮುಟ್ಟೋದು ಅಂತ ಅಂದ್ಕೊಂಡೆ. ಅವ್ರ ಪಾಪ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ನಿಮ್ಗೆ ನೆನಪಿಟ್ಟು ನಾನು ಹೇಳಿದ್ನಿ, ನನ್ನ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ನೆನಪಿದೆ ನಿಮಗೆ. ಬೈ ದ ಫರ್ಮ್ ವಿದಿನ್ ದ ಬ್ರಾಕೆಟ್, ನಾಟ್ ಬೈ ಇಂಡಿವಿಜುವಲ್ ಪಾರ್ಟ್ನರ್ಸ್. ಅವ್ರ ಸಂಸಾರ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದು ನಮ್ಗೆ ರೆಲೆವೆಂಟ್ ಇಲ್ಲ. ಅವ್ರ ಇಂಡಿವಿಜುವಲ್ ನಮ್ಗೆ ಏನಕ್ಕೆ ಬೇಕು? ನಾಟ್ ಬೈ ಶರತ್ ಬಟ್ ಇಂಡಿವಿಜುವಲ್ ಪಾರ್ಟ್ನರ್ಸ್. ಬಿಲೋ ದಟ್ ಪ್ರೀಮಿಯಂ ಪೇಡ್ ಬೈ ದ ಫರ್ಮ್. ಇಷ್ಟು ಹೇಳಿದ್ರು ನೋಡಿ, ಒಂದು 5 ನಿಮಿಷ ಆದ್ಮೇಲೆ ಕೇಳ್ತಾನೆ, ಇಂಡಿವಿಜುವಲ್ ಪಾಲಿಸಿ ಟೇಕನ್ ಅಪ್ ಬೈ ಹೂಮ್ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ರೆ ಇಂಡಿವಿಜುವಲ್ ಹೇಳ್ತೀನಿ. ಇಂಡಿವಿಜುವಲ್ ಆಗಿ ಇಂಡಿವಿಜುವಲ್ ಅಂತಲೇ ಹೇಳ್ತೀನಿ. ಯಾ, ಬೈ ದ ಫರ್ಮ್. ಪ್ರೀಮಿಯಂ ಪೇಡ್ ಬೈ ದ ಫರ್ಮ್ ಡೆಬಿಟೆಡ್ ಟು P&L ಅಕೌಂಟ್ ಬಾರ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಅಕೌಂಟ್. P&L ಅಕೌಂಟ್ ಡೆಬಿಟ್ ಮಾಡೋದು, ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಅಕೌಂಟ್ ಡೆಬಿಟ್ ಮಾಡೋದು ಸೇಮ್. ಡೆಬಿಟೆಡ್ ಟು P&L ಅಕೌಂಟ್ ಬಾರ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಅಕೌಂಟ್. P&L ಅಂದ್ರೆ P&L, ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಅಕೌಂಟ್ ಅಂದ್ರೆ PSR. Next, amount received from the policies. Amount received from the policies is income to the firm for all partners in their PSR. Below that XYZ. ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ಇದೆಯಾ ಅಂತ ನಿಮಗೆ ಕೆಲವರಿಗೆ ಶಾಕ್ ಆಗ್ತದೆ ಅಲ್ಲ, ರಿವಿಷನ್ ಕ್ಲಾಸಲ್ಲಿ ಕೂತ್ಕೊಂಡು. XYZ 3:2:1.
2 RMRs. Individual policies, X 30 lakh. ಬರಿಯ ಅರ್ಪಿತ ಮತ್ತೆ ಗುರಾಯಿಸಿ ಕೂತ್ಕೊಂಡು X 30 lakh, Y 90 lakh, Z 60 lakh. Z dies. Surrender value 20%. ಇದು ಮಾಡಿಲ್ಲ ಸರ್, ಮಾಡಿದ್ದಾರಲ್ಲ, ಏನಿಲ್ಲ ಸರ್ಪ್ರೈಸ್ absolutely blank. Surrender value 20%. Answer: income to the firm. ಯಾರು ಗೊಟ್ಟಕ್ಕಾಗಿದ್ದು? ನಾನು ಒಂದು ABC ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೆ, ABC ಅಂತ ಯಾವ್ದು ಮತ್ತೆ ನ್ಯಾಚುರಲಿ X A ಡೈಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತದೆ. ಅಲ್ಲಿ ಯಾರೊಬ್ಬ ಎ ಹೆಸರಿದ್ದ ಹುಡುಗ ಯಾವ ಏನೇನಕ್ಕೆ ಸರ್ ಬಿ ಸಾಯಿಲ್ ಸಿ ಸಾಯಿಲ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ, ಅದಕ್ಕೆ ಸಾಯಿಲ್ ಬಿಡಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ XYZ ಮಾಡೋದು. XYZ ಹೆಸರು ನಾರ್ಮಲಿ ಇರೋದಿಲ್ಲ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ನೇಮ್. Y ಇರ್ಬೋದು, X ಮತ್ತು Z ವೆರಿ ಕಮ್ಮಿ. ಯಾರಿದಾರ? ಝೇವಿಯರ್, ಜೀನತ್ ಅಮ್ಮನ್ ಯಾರಿದಾರ ಇಲ್ಲಿ? ಇಲ್ಲ ತಾನೆ, ಬರೀ. ಸೊ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಝಡ್ಸ್ ಪಾಲಿಸಿ. ಸ್ವಲ್ಪ ಪೇಷನ್ಸ್ ಇರಲಿ. ಝಡ್ಸ್ ಪಾಲಿಸಿ ಎಷ್ಟು? ಎಂಟೈರ್ ಅಮೌಂಟ್ 30 lakh. 30 60 60 lakh. 60 lakh. ಎಂಟೈರ್ 60 lakh ಸಿಗುತ್ತೆ ಅಮಿತ್. ಪ್ಲಸ್ X and Y ಸರೆಂಡರ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ. ಅವ್ರು ಸತ್ತಿಲ್ಲ, ಅವ್ರು ಸರೆಂಡರ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ತಗೋಬೇಕು. ಐ ಥಿಂಕ್ ಇಟ್ ಇಸ್ 30 lakh into 20% ಪ್ಲಸ್ 90 lakh into 20% ಇರಬೇಕು. 60 lakh plus 30 lakh into 20% plus 90 lakh into 20%. 84 lakh. Yes, sir. 84 lakh. Income to the firm. ನೀವು ಹೇಳೋ ಪ್ರಕಾರ ಎಕ್ಸಿಗೆ ಹೋಗ್ಬೇಕು, ವೈ ಅದು ಅವ್ರ ಹೆಂಡತಿ ಹತ್ರ ಕೇಳಿ, ಏನು ಅವ್ರ ಮನೇಲಿ ಮಾಡಿದ ಊಟ ತಿಂಡಿ ಅವ್ರವ್ರಿಗೆ. ಇದು ಫರ್ಮು. ಎಲ್ಲ ಕೋರಸಲ್ಲಿ ಇಂಡಿವಿಜುವಲ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರ ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ ಅಲ್ಲಿ. ಎಷ್ಟು? 84 lakh income to the firm, that is shared by XYZ. Shared by XYZ. 1 by 1. X 84 lakh into 3 by 6. Ratio ಏನಾವ್ರದ್ದು? 42 lakh. X 42 lakh. ನಾನು ಸ್ಲೋ ಇಲ್ಲ, ಫಾಸ್ಟ್ ಅಂತೂ ಇಲ್ಲ. ಈ ಸ್ಪೀಡ್ ನೀವು ಬಂದಿರೋದು CA 80 marks ಅಟೆಂಡ್ ಮಾಡೋಕ್ಕಲ್ಲ. 80 marks if you cannot attempt, you cannot pass CA. Next, Y 84 lakh into 2 by 6. 84 lakh into 2 by 6. ಎಷ್ಟೇ? 28 lakh. 28 lakh. Z 14 lakh. ಅಲ್ಲೇ ಇನ್ನೊಂದು ಎಕ್ಸಾಗರೇಟೆಡ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಕೊಡ್ತೀನಿ ಅಲ್ಲೇ ಕೆಳಗೆ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಇದು ಮಾಡಿದ್ಮೇಲೆ ನೀವು ಮಿಸ್ಟೇಕ್ ಮಾಡೋದು ದೇವರ ಕಾಪಾಡಿ. ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ 2 ಇಲ್ಲ ಬೇಡ, ಅಲ್ಲಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ರೈಟಲ್ಲಿ ಬರೋಣ. ರೈಟಲ್ಲಿ ಬರೀ ಜಾಯಿಂಟ್ ಲೈಫ್ ಪಾಲಿಸಿ. ಟೇಕನ್ ಆನ್ X and Y. 3 ಜನ ತಗೋಬೇಕಂತ ರೂಲ್ ಇಲ್ಲ. ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬುಕ್ ಅಲ್ಲೆಲ್ಲ 3 ಇರುತ್ತೆ. X and Y ಫಾರ್ 150 lakh. ಯಾವಾಗಲೂ ಒಂದು ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಡೇ, ವೆನ್ ಎವರ್ ದೇ ಡೈ, ಸರೆಂಡರ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಅಂದ್ರೆ ಆ ದಿನ ಅದರ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಎಷ್ಟು ಅಂತ. ಸರೆಂಡರ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ 20%, 30% ಇದೆ. 30% ಸಾಚಿ ಬರೇ, ಮತ್ತೆ ಲಿಪ್ಸ್ಟಿಕ್ ಸರಿ ಮಾಡ್ಕೊ. 30%. ಸ್ಮಾಲ್ ಎ, X dies or Y dies. Income is equal to 150 lakh. Income to the firm 150 lakh. That is, ಯಾಕಂದ್ರೆ ಜಾಯಿಂಟ್ ಲೈಫ್ ಪಾಲಿಸಿ ಎನಿ ಒನ್ ಆಫ್ ದಮ್ ಡೈ ಫುಲ್ ಅಮೌಂಟ್ ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ XY ಇದು ಈಗ 150 lakh ಇದೆ. Xಗೆ ಎಷ್ಟು, Yಗೆ ಎಷ್ಟು, Zಗೆ ಏನೋ ಸಿಗುತ್ತೆ ಅದರಲ್ಲಿ? ಸಿಗುತ್ತೆ ಸರ್. Yes, sir. ಸಿಗುತ್ತೆ PS ಸರ್. You are right. I like it. ಅಮ್ಮ ವೆರಿ ಗುಡ್. ಅಮ್ಮ. So what you think is very good. ಹೇಳಿ ಸಮೃದ್ಧಿ. Premium is paid by the firm, all the partners pay. ಅದು ಏನು ಅದು ವೆರಿ ಗುಡ್. ಸೊ Z ವೆದರ್ ಟು ಟೇಕ್, Z ಹೇಳ್ತಾರೆ ನಾನು ಸಾಯಲ್ಲ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಇನ್ಕ್ಲೂಡ್ ಮಾಡ್ಬೇಡಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಬಟ್ ಪ್ರೀಮಿಯಂ ಇಸ್ ಪೇಡ್ ಬೈ ದ ಫರ್ಮ್ ಅಂತ ಎವ್ರಿಬಡಿ ಹ್ಯಾಸ್ ಶೇರ್ಡ್.
ದಟ್ ದ ಬ್ಯೂಟಿ. ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಾ ಇದೆಯಾ? ಸೊ ವೆರಿ ಗುಡ್, ಎಕ್ಸಲೆಂಟ್. ಅಬ್ಬಾ, ಯಾ 9 ಗಂಟೆ ಆಗ್ಬೇಕಾಯ್ತು ಇದನ್ನ ಹೇಳಕ್ಕೆ. ಸೊ ಎಕ್ಸ್ 150 lakh into 3/6, 75 lakh. ವೈ 2/6, 50 lakh. ಅರ್ಪಿತಾ, 150 lakh into 3/6 ಅಂದ್ರೆ ಅರ್ಧ. ಅದಕ್ಕೆ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟರ್ ಬೇಕು ನಮಗೆ. ಮತ್ತೆ ಹೇಳ್ತೀಯ ಭಾರ್ಗವಿದ್ ಭಯ ಇದೆ ನನಗೆ ಅಂತ ನಿನ್ಗೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವೈ 150 lakh into 2/6 ಅಂದ್ರೆ 1/3. ಅಕ್ಕ 150 1/3 50 50 50 50 50 lakh. 2/6 ಅಂದ್ರೆ 100 lakh. ಈಗ ಒಂದು ನಿಮಿಷ, 150 lakh into ಎಷ್ಟು? 3/6 is 75. 150 lakh into 2/6 ಅಂದ್ರೆ 1/3 ಎಷ್ಟು? 50 lakh. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ Z ಬರ್ರಿ. 150 lakh into 1/3, 1/6, 25 lakhs. 25 lakh. Did you write 75, 50, 25? Yes. Next. Yes, sir. Yes. Small b, Z dice. Surrender value. Excellent. Surrender value. Yaar surrender? So Z dice surrender value 150 lakh into 30%. Tanusri, Tanu ninnadu 45 lakh. So XYZ 3:2:1. Clean? Yes. PSR. Yeah. PSR. ಇಲ್ಲಿ ಪ್ರಾವಿಷನ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಇದೆಲ್ಲ ರಿವಲ್ಯೂಷನ್ ಅಕೌಂಟ್ ಮಾಡಿ ಗೊತ್ತು. ಅಮೌಂಟ್ ಡ್ಯೂ ಟು ಸಿ ಇಸ್ ಪೇ ಟು ದ ಎಕ್ಸಿಕ್ಯೂಟರ್ಸ್. ಇದು ವೆರಿ ಸಿಂಪಲ್ ಟಾಪಿಕ್. 15 marks ಇದು. ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿದ್ರೆ ರಿವಲ್ಯೂಷನ್ ಅಕೌಂಟ್ ಮಾಡೋದು. ರಿವಲ್ಯೂಷನ್ ಗೊತ್ತಾ ಎಲ್ರಿಗೂ? ಒಂದೇ ಒಂದು ನೆನಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಇನ್ ಅಸೆಟ್ ರೈಟ್ ಸೈಡ್, ದಟ್ ಮೀನ್ಸ್ ವಾಟ್? ಡಿಕ್ರೀಸ್ ಇನ್ ಅಸೆಟ್ ಲೆಫ್ಟ್ ಸೈಡ್. ಅಸೆಟ್ ಮತ್ತೆ ಲಯಬಿಲಿಟಿ ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್ ಆಪೋಸಿಟ್. ಸೊ ದೆನ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಟು ಬಿ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಬ್ಯೂಟ್ ಟು ಆಲ್ ದ ಪಾರ್ಟ್ನರ್ಸ್. ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಅಕೌಂಟ್ ಮಾಡುವಾಗಲೂ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಫಾಲೋ ಒನ್ ಸಿಸ್ಟಮ್. ಬೈ ಓಪನಿಂಗ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್, ಮತ್ತೆ ಸ್ಟೆಪ್ 1 ಬೈ ರಿವಲ್ಯೂಷನ್ ಅಕೌಂಟ್, ಇದು ಫಸ್ಟ್ ಬರೀರಿ. ಸ್ಟೆಪ್ 2 ಡಿಸ್ಟ್ರಿಬ್ಯೂಷನ್ ಆಫ್ ಅನ್ಡಿಸ್ಟ್ರಿಬ್ಯೂಟೆಡ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್ಸ್ ಇಫ್ ಎನಿ. ಸೆಕೆಂಡ್ ಅಡ್ಮಿಷನ್ ಆದರೆ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಕಾಂಟ್ರಿಬ್ಯೂಷನ್. ವೆರಸ್ ರಿಟೈರ್ಮೆಂಟ್ ಅಂಡ್ ಡೆತ್ ಅಂದರೆ ಗುಡ್ವಿಲ್ ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್. ಗುಡ್ವಿಲ್ ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಡೆಬಿಟ್ ಮತ್ತೆ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಮಿಸ್ ಮಾಡಬೇಡಿ. ಕೇಳಿಸ್ಕೋತಾ ಇದ್ದ ದೇವರು ಎಲ್ಲಿದೆ? ಇಲ್ಲಿ ಈ ಕಡೆ ಚೂಡು. ಇದು ನನಗೆ ಫುಲ್ಲು ಟೆನ್ಷನ್. ಇದು 30,000 10,000 ಮತ್ತು ಇದು 40,000. ಇದು ನೀವು ಸಪರೇಟ್ ಆಗಿ 30,000 10,000 ಬರೀರಿ. ನೀವು ಅವ್ರು ಭರ್ತಿ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಎಸ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಬೀಸ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್. ಓಕೆ, ಇದು ನೀವು ಒಂದು ಕಡೆ ಬರೀತೀರಿ, ಇನ್ನೊಂದು ಕಡೆ ಮಿಸ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ. ಗ್ಯಾರಂಟಿ. ಪುಷ್ಪ 3 ಬಂದೇ ಬರುತ್ತೆ ನಿಮ್ದು ಮೂವಿ. ಕೇಳಿಸ್ಕೊತಾ ಇದ್ದೀರಾ? ಬರಲ್ವಾ ಕಿರಣ್? ಬರಲ್ವನೇ? ಮತ್ತೆ P&L ಸಸ್ಪೆನ್ಸ್ ಅಕೌಂಟ್ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಇದು ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಷನ್ ಇದೆ, ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ತುಂಬ ಈಸಿ. ಓಕೆ, ವರ್ಕಿಂಗ್ ನೋಟ್ಸ್ ಆರ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಗುಡ್ವಿಲ್ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಷನ್ ಗೊತ್ತಾ ಎಲ್ರಿಗೂ? ಅಂಡ್ 5 marksಗೆ ಗುಡ್ವಿಲ್ ಕೇಳ್ತಾರೆ. ಯಾವುದು ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಎಂಪ್ಲಾಯ್ಡ್ ಮಾಡೋದಲ್ಲ, ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. average profit into number of year purchase and his share. Okay, and gain ratio ಮಾಡಬೇಕು. Old ratio minus new ratio is ಸಕ್ಕರೆ ಪಾಯಸ ratio. New ratio minus old ratio is called gain ratio. ಮಾಡ್ಬೋದಾ? Yes, sir. ಬರ್ಬಿಟ್ಟು ಅದಕ್ಕೆ ಗುಡ್ವಿಲ್ಗೆ ಬರೀರಲ್ಲ ಒಂದು ಕಡೆ ಬೆಲೆ. ಗುಡ್ವಿಲ್ಗೆ ಆಲ್ವೇಸ್ ರೈಟ್ ಜರ್ನಲ್ ಎಂಟ್ರಿ ಅಂಡ್ ದೆನ್ ಡೂ ಲೆಜರ್ ಪೋಸ್ಟಿಂಗ್. ನೀವೆಲ್ಲ ವಿಶ್ವೇಶ್ವರ ಥರ್ಡ್ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಮಾಡ್ತೀರಾ, ಓಡಿಸ್ಕೋತೀರಾ. ಚಿನ್ಮಯಿ ಲಕ್ಕದೆ. ಸೊ ರೈಟ್ ಜರ್ನಲ್ ಎಂಟ್ರಿ ಅಂಡ್ ವಾಟ್? ನೋಡಿ, ಆಲ್ಟರ್ನೇಟಿವ್ ಅಪ್ರೋಚ್ ಓದಬೇಡಿ. ಈಗ ಜಾಯಿಂಟ್ ಲೈಫ್ ಪಾಲಿಸಿ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಅದನ್ನ ನಿಮಗೆ ಎಕ್ಸಾಮಲ್ಲಿ ಟೈಮ್ ಇಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಅವ್ರ ಲೈಫ್ ಪಾಲಿಸಿ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಇದೆ. ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಶೀಟಲ್ಲಿ ಲೈಫ್ ಪಾಲಿಸಿ ಸರೆಂಡರ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ 2 lakh ಇದೆ. ಅವ್ನು ಗೊತ್ತಾಕಾದ ಪಾಲಿಸಿ 100 lakh ಬಂತು. ಬೈ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಇನ್ ದ ಲೈಫ್ ಪಾಲಿಸಿ 98 lakh. ಮೆಷಿನರಿ 2 lakh ರಿವ್ಯಾಲ್ಯೂಡ್ ಅಟ್ 100 lakh ಆದರೆ 98 lakh. ಜಾಯಿಂಟ್ ಲೈಫ್ ಪಾಲಿಸಿ 2 lakh, ಇಫ್ ಯು ರಿಸೀವ್ 100 lakh, 98 lakh ಇಂದ ಪ್ರಾಫಿಟ್. ರಿವಲ್ಯೂಷನ್ ಅಕೌಂಟ್ ತೋರಿಸ್ಬೋದು. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? Yes. Yes, sir. Yes, sir. ಅಪ್ರೋಚ್ ಡನ್ ಇಟ್. ನೀವು ಮಾಡೋದು ಬೇಡ. ನೀವು ಒಂದೇ ಕರೆ. ಒಂದು ನೇಟಿವ್ ಇದ್ರೆ ಸಾಕು. 3 ನೇಟಿವ್ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟು ಹೆಂಗೆ ಅಲ್ವಾ? ದೆನ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್ ಇಸ್ ಅಬೌಟ್ ಸಿಂಗಲ್ ಎಂಟ್ರಿ ಸಿಸ್ಟಮ್. ಯಾವುದು? 4B ಬರೀ. 4B ಸಿಂಗಲ್ ಎಂಟ್ರಿ ಸಿಸ್ಟಮ್. ನೋಡಿ, ಜೋಕ್ಸ್ ನೋಡ್ರು. ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ ಅಕೌಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಅಸೆಟ್ ಡಿಪ್ರಿಸಿಯೇಷನ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಕೇಳಿಸ್ಕೊತಾ ಇದೆಯಾ ಮಂಗ? Yes, sir. ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ 2 lakh ಮೈನಸ್ 10% ಇದ್ದು 5%, 1,90,000 ಆಗುತ್ತೆ. ಫರ್ನಿಚರ್ ಎಷ್ಟು?
75,000 minus 10%, 67,500. So step 1 ಏನು ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ಅಫೇರ್ಸ್ ಮಾಡೋದು. ಸ್ಟೆಪ್ 2 ಏನು ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ಅಫೇರ್ಸ್ ಕಾಲಮ್ ನೋಡಿ ಅವರು ಈಗ ಮಾಡಕ್ಕೆ ಶುರು ಮಾಡೋದು. ದಿಸ್ ಇಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ದ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸಿಂಗ್ ಫಿಗರ್. ಸ್ಟೆಪ್ 2 ಇಸ್ ಪ್ರಿಪೇರ್ ಎ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಅಕೌಂಟ್. ಗೊತ್ತಾ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಅಕೌಂಟ್ ಮಾಡಕ್ಕೆ? ಇಲ್ಲೇ ಮಾಡಿ 5 ಮಾರ್ಕ್ಸ್. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಬರ್ರಿ 4A ಎಷ್ಟು ಬರ್ಬೋದಾಯ್ತು 15 ಅಲ್ಲಿ. ಡೆತ್ ಅಲ್ಲಿ ಕನ್ಫ್ಯೂಸ್ ಇಲ್ಲ. ಆಕ್ಚುಲಿ ವರ್ಕಿಂಗ್ ನೋಟ್ಸ್ ಮಿಸ್ಟೇಕ್ ಮಾಡೋದು ದೇವ್ರು ಕಾಪಾಡಬೇಕು. ಇದು ಅಷ್ಟೇ ಅರೌಂಡ್ 12 ಔಟ್ ಆಫ್ 15 ಬರಬೇಕು. ಅಂಡ್ ಸಿಂಗಲ್ ಎಂಟ್ರಿ 5 ಔಟ್ ಆಫ್ 5. ದೇರ್ ಆರ್ ಸಮ್ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಔಟ್ ಆಫ್ ಔಟ್ ಬರಬೇಕು. ಐ ಆಮ್ ಟಾಕಿಂಗ್ ಅಬೌಟ್ ದ ಬೇರ್ ಮಿನಿಮಮ್ ಮಾರ್ಕ್ಸ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಟೆನ್ಷನ್ ತಗೋಬೇಡಿ, ಇನ್ನೆಲ್ಲ ಆದ ಕ್ವಶನ್. ಇದು ಕ್ವಶನ್ ನಂಬರ್ 5A. IND ಅಕೌಂಟ್ ಇದು ಹೇಳಿದ್ನಲ್ಲ, IND ಅಕೌಂಟ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಜನವರಿಯಲ್ಲಿ ಅದೇ ಬರ್ಬೋದು ರಿವರ್ಸ್ ಕ್ವಶನ್. ದೆನ್ ಯು ಆರ್ ಸಪೋಸ್ ಟು ಡೂ ವಾಟ್? ರಿಸೀಟ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಪೇಮೆಂಟ್ಸ್ ಅಕೌಂಟ್. ಇದೀರಾ ಕ್ಲಾಸಲ್ಲಿ? ಹೌ ಟು ಡೂ ಇಟ್ ನಾನು ಜಸ್ಟ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. 5A ಬರೀ ಪ್ರಿಪರೇಷನ್ ಆಫ್ R&P ಅಕೌಂಟ್, ರಿವರ್ಸ್ ವರ್ಕಿಂಗ್ ಸೇಮ್. ಏನು ರಿಸೀಟ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಪೇಮೆಂಟ್ಸ್ IND ಕನೆಕ್ಷನ್ ಹಿಂಗೆ ಬರ್ರಿ, ಅಲ್ಲಿ ರೇಟಿಂಗ್ ಅಲ್ಲಿ ಹಿಂಗೆ ಕ್ರಾಸ್ ಮಾಡಿ. ಅದು ಕ್ರಿಸ್ಮಸ್ ಬಂತಲ್ಲ, ಅದು ಹಿಂಗಿರುತ್ತೆ, ಈಗ ಹಿಂಗೆ ಮಾಡಿ. ಜೀಸಸ್ ಕ್ರೈಸ್ಟ್ ಕಿಸ್ಮಿಸ್ ಇದೆಯಲ್ಲ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವೀಕಲ್ಲಿ. ತನುಶ್ರೀ ಏನು ಕಿಸ್ಮಿಸ್ಸ ಮಿಸ್ಕಿಸ್ಸಾ? ಗಿಫ್ಟ್ ಬೇಕಾ? ಅದವ್ರ ಯಜಮಾನರಿಗೆ ಹೇಳೋದು ಕೊಡ್ತಾರೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸಾನ ಹೊಟ್ಟೆ ಬದಲು ಅವ್ರ ಯಜಮಾನದ ಗಿಫ್ಟ್ ತಗೊಂಬರಕ್ಕೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸೊ IND ಅಕೌಂಟ್ ಲಾನ್ ಮೇಂಟೆನೆನ್ಸ್ ಇದೆ ಇಲ್ಲಿ. ಸೊ ಲಾನ್ ಮೇಂಟೆನೆನ್ಸ್ R&P ಅಕೌಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲಿ ಬರಬೇಕು? ಇಫ್ ದೇರ್ ನೋ ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್. ಕೇಳಿಸ್ಕೊತಾ ಇದೆಯಾ ಮಗ? ಬರಬೇಕು. ಇಲ್ಲಿ ಡೆಬಿಟ್ ಇದೆ 42,000, ಅಲ್ಲಿ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ನೋಡಿ ಇಷ್ಟೇ. ದೆನ್ ಬೇರೆ ಏನಿದೆ? ಜನರಲ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸಸ್ 13,000, ಇಲ್ಲಿ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಡೆಬಿಟ್ ಇದೆ, ಅಲ್ಲಿ ಕ್ರೆಡಿಟ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಎಷ್ಟು ಈಸಿ ನೋಡಿ, ಸೋ ಮೆನಿ. ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಇದ್ರೆ ಮಾತ್ರ ಸ್ವಲ್ಪ ವರ್ಕಿಂಗ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಸ್ಟೇಷನರಿ ಡಿಪ್ರಿಸಿಯೇಷನ್ ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಡಿಪ್ರಿಸಿಯೇಷನ್ ವಿಲ್ ನಾಟ್ ಕಮ್ ಇನ್, ಬರ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಡಿಪ್ರಿಸಿಯೇಷನ್ ಓಂಟ್ ಕಮ್ ಇನ್ R&P ಅಕೌಂಟ್. ಯಾಕೆ? ನಾನ್ ಕ್ಯಾಶ್. ವೆರಿ ಗುಡ್. ಸೇಮ್ ವೇ ಡಿಪ್ರಿಸಿಯೇಷನ್ ಸ್ಪೋರ್ಟ್ಸ್ ಮೆಟಲ್ ಬರೋದಿಲ್ಲ. ಆನರೇರಿಯಂ 10,400 ಇದೆ, ಇಲ್ಲಿ ಡೆಬಿಟ್ ಇದೆ, ಇಲ್ಲಿ ಕ್ರೆಡಿಟ್. ಈಸಿನಾ? ಹಲೋ? ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಎಕ್ಸೆಸ್ ಆಫ್ ಇನ್ಕಮ್ ಬರೋದಿಲ್ಲ, ಇಲ್ಲಿ ಉಲ್ಟಾ. ಸಬ್ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಷನ್ಗೆ ವರ್ಕಿಂಗ್ ನೋಟ್ ಕಂಪಲ್ಸರಿ 100 ಟೈಮ್ಸ್ ಮಾಡಿದೀವಿ, ನೀವು ಮಾಡಿ. ಏನು ರಿಸೀಟ್ಸ್ ಇಂದ ಶುರು ಮಾಡಿ ಇನ್ಕಮ್ಗೆ, ಇದು ಎಂಡಲ್ಲಿದೆ ಸಾಚಿ ಶೆಟ್ರೆ. ನೀವು ವರ್ಕ್ ಬ್ಯಾಕ್ ರಿವರ್ಸ್. ಮತ್ತೆ ಅಡ್ಮಿಷನ್ ಫೀಸ್ 12,000 ರುಪೀಸ್ ಇಲ್ಲಿ ಬರಬೇಕು. ಇದು ಸಬ್ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಷನ್ಗೆ ವರ್ಕಿಂಗ್ ನೋಟ್ ಮಾಡಿದ್ದು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಯಾವುದು? ಸ್ಪೋರ್ಟ್ಸ್ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ಗೆ ಕನ್ಸಂಪ್ಷನ್ ಮಾಡಬೇಕು ನೀವು. ಏನೋ ಸ್ಪೋರ್ಟ್ಸ್ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ ಕನ್ಸಂಪ್ಷನ್, ಅದನ್ನು ವರ್ಕಿಂಗ್ ನೋಟ್ ವರ್ಕ್ ಮಾಡಿ. ಎಂಟರ್ಟೈನ್ಮೆಂಟ್ 14,000 ರಿಸೀಟ್. ಅದು ಬಿಟ್ಟು ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತೆ ಕೆಲವು. ಡೊನೇಷನ್ ರಿಸೀವ್ಡ್ ಫಾರ್ ದ ಕ್ಲಬ್ ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ 1,40,000 ವರ್ಕಿಂಗ್ ನೋಟ್. ತುಂಬಾ ಸಿಂಪಲ್. ಇದರಲ್ಲಿ ವರ್ಕಿಂಗ್ ನೋಟ್ ಇದೆ. ಸೊ ಸ್ಟೇಷನರಿ ಲೆಜರ್ ಅಕೌಂಟ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಓಪನಿಂಗ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್, ಕ್ಲೋಸಿಂಗ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್, ಪರ್ಚೇಸ್, ಡಿಫರೆನ್ಸ್ ಇದೆ, ಡಿಪ್ರಿಸಿಯೇಷನ್. ಓಕೆ, ಸ್ಪೋರ್ಟ್ಸ್ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ ಈ ತರ ಮಾಡ್ಬೋದು, ಅಥವಾ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಡೂ ದ ಸ್ಪೋರ್ಟ್ಸ್ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ ಕನ್ಸಂಪ್ಷನ್ ಫಾರ್ಮುಲಾ. ಮಾಡ್ಬೋದಾ? ದಿಸ್ ಇಸ್ ಫಾರ್ 10 ಮಾರ್ಕ್ಸ್. ಸೊ 5A 10 ಮಾರ್ಕ್ಸ್, ಇದು 15 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಅಲ್ಲ. 5A 10 ಮಾರ್ಕ್ಸ್. ಇದು ಈಸಿ ಆಕ್ಚುಲಿ. ಇದು ಯಾವುದು? ನಿಮ್ಮ ರಿಸೀಟ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಪೇಮೆಂಟ್ಸ್ ಅಕೌಂಟ್ಗೆ ಮೇ ಬಿ 7 ಔಟ್ ಆಫ್ 10 ಕೊಡಿ. 7 ಕೊಡಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ 4B ಬಿಲ್ಸ್ ಆಫ್ ಎಕ್ಸ್ಚೇಂಜ್. 2 ಬಿಲ್ಸ್ ನಾವು ರೆಗ್ಯುಲರ್ ಕ್ಲಾಸಲ್ಲಿ ಮಾಡಿದ್ದೆ. BR1 to BR2 to AS account, then discounting, bank discount, BR number 1. Then whenever there is amount sent, ಅದಕ್ಕೆ ಎಂಟ್ರಿ ಮಾಡಬೇಕು. ದೇವರು ಕೇಳಿಸ್ಕೊತಾ ಇದ್ದೀರಾ? When there is a cancellation ಅಥವಾ ಡಿಸಾನರ್ ಮಾಡಿ, then BR1 account debit to interest account, because there is a renewal of a bill. Ultimately, if the customer then is not paying, it is a NAMA to you bad debts account. ಗೊತ್ತಲ್ವ ಎಲ್ರಿಗೆ? ಇದೆಲ್ಲ ಈಸಿ ಅಲ್ವಾ? ಸೊ ದಟ್ ಇಸ್ ಅಬೌಟ್ 5 ಮಾರ್ಕ್ಸ್. ಅಥವಾ ಇಫ್ ಯು ಆರ್ ನಾಟ್ ಕಂಫರ್ಟಬಲ್ ವಿತ್ BR, ಅಲ್ಲಿ ನೋಡ್ಬೋದು ಬರೀ BR, ನಾರ್ಮಲ್ BR, ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಬ್ಯಾಡ್ ಡೆಟ್ಸ್, ಅವರಲ್ಲಿ ಡೆಫಿಷಿಯನ್ಸಿ. ಆರ್ ಏನಿದು? ಇನ್ವೆಂಟ್ರಿ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಷನ್, ಇನ್ವೆಂಟ್ರಿ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಯೇಷನ್. ಇದು ಇನ್ವೆಂಟ್ರಿ ಟೇಬಲ್.
ಏನು ವೇಟೆಡ್ ಅವರೇಜ್ ಬೇಜಸ್ ಅಂದ್ರೆ ರಿಸೀಟ್ಸ್ ಯೂನಿಟ್ಸ್ ರೇಟ್ ಅಮೌಂಟ್, ಇಶ್ಯೂಸ್ ಯೂನಿಟ್ಸ್ ರೇಟ್ ಅಮೌಂಟ್. ಸೊ ವೇಟೆಡ್ ಅವರೇಜ್ ಹೆಂಗ್ ಮಾಡೋದು? ಟೋಟಲ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಡಿವೈಡ್ ಬೈ ಟೋಟಲ್ ನಂಬರ್, ದಟ್ ಇಸ್ ಅವರೇಜ್. ಇದು ಟೇಬಲ್ ಸರ್ ಮಾಡಿರ್ಬೋದು, ನೀವು ಮಾಡಿದಾರಾ? But if you ask me, bills of exchange would be easier than this. Okay, so ಇದು ವೇಟೆಡ್ ಅವರೇಜ್ ಮತ್ತೆ FIFO ಎರಡು ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ 5 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ಗೆ. ಟೈಮ್ ಕನ್ಸ್ಯೂಮಿಂಗ್ ಇದು. ಓಕೆ, ಟೈಮ್ ಕನ್ಸ್ಯೂಮಿಂಗ್ ಇದು ಬರೀ ದಿಸ್ ಟೈಮ್ ಕನ್ಸ್ಯೂಮಿಂಗ್ ಕಂಪೇರ್ ಟು ಬಿಲ್ಸ್ ಆಫ್ ಎಕ್ಸ್ಚೇಂಜ್, ಬಿಕಾಸ್ ದೇ ಆಸ್ಕ್ ಬೋತ್ ಫಾರ್ 5 ಮಾರ್ಕ್ಸ್. ಈಸಿ ಇದೆ ಅದು, ಈಸಿ ಬಟ್ ಟೈಮ್ ಕನ್ಸ್ಯೂಮಿಂಗ್ ಅಂತ ಬರೀ. ಸೊ ಇಫ್ ಗಿವನ್ ಎ ಚಾನ್ಸ್, ನನಗೆ ಬಿಲ್ಸ್ ಆಫ್ ಎಕ್ಸ್ಚೇಂಜ್ ಮತ್ತು ಇದು ಎರಡು ಗೊತ್ತಿದ್ರೆ ಐ ವುಡ್ ಗಾನ್ ವಿತ್ ಬಿಲ್ಸ್ ಆಫ್ ಎಕ್ಸ್ಚೇಂಜ್. ಗೊತ್ತಿದ್ರೆ ಈವನ್ ಇಫ್ 1 or 2 ಮಿಸ್ಟೇಕ್ ಆದ್ರೂ 4 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಬರ್ತಾ ಇತ್ತು. ಇಲ್ಲಿ ಡಿಫಿಕಲ್ಟ್, ಹೌ ಟು ರಿಜೆಕ್ಟ್ ದ ಕ್ವಶನ್ ಅಂತ ಐ ಆಮ್ ಟೀಚಿಂಗ್ ಯು. ಗೆಟಿಂಗ್ ಮೈ ಪಾಯಿಂಟ್? Yes, sir. Then debentures are due for the 30% of the debentures converted. ಇಷ್ಟು ವರ್ಷ ನಾವೆಲ್ಲ 20% ಮಾಡಿದ್ವಿ, ಇವತ್ತು 30%. ಇವತ್ತು ಮಾಡಿದ್ವಾ ದೇವರು? Yes, sir. ಡಿಬೆಂಚರ್ ರಿಡೆಂಪ್ಷನ್ ರಿಸರ್ವ್ ಬಗ್ಗೆ ಸ್ಟೋರಿ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಎಷ್ಟು ಡಿಬೆಂಚರ್ ರಿಡೆಂಪ್ಷನ್ ರಿಸರ್ವ್ ಮಾಡಬೇಕು? 10%. This is again easy, you should not miss. See, same only thing is ಅಲ್ಲಿ ಇಷ್ಟವರೆಗೆ ನಾನು 20% ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಈಗ 30%. Is it not easy, Baba? Yes, sir. And including entries, ಇದು ಎಷ್ಟು ಮಾರ್ಕಿಗೆ? 10 marks 5 marks? 5 marks ಅಲ್ವಾ? 5. 5 marks. So ಅಲ್ಲಿ ಬರ್ಕೊಂಡ್ರಿ. ಸೊ ಎಂಟ್ರಿ ಕ್ವಶನ್ 5A is R&D account 10 marks. 5B ನಲ್ಲಿ bills of exchange or inventory. I would suggest bills of exchange. Then one more 5 mark is what? Debenture redemption. ಅದು ಬರ್ಬೋದು, ಹೈಯೆಸ್ಟ್ 5 ಚಾನ್ಸಸ್, ಅದು 5 marks. ಸೊ ನನ್ನ ಪ್ರಕಾರ receipts and payments 7. Bills of exchange you should have got out of out. Okay, 4 ಬರೀ ಬರಲ್ಲ, 4 out of 5. Debenture redemption 4 out of 5. ಎಷ್ಟು ಬರುತ್ತೆ ಟೋಟಲ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. 5th question. Then the last question. 6th question. ಏನು? Straight issue of shares and forfeiture. So authorized capital so and so, application so and so. ಇದೀರಾ? Invited application for 3 lakh. Yes, sir. 21st call, final call. Then all the shares were applied for and allotted. All. Okay, so ಇಲ್ಲಿ prorata ಇರಲಿಲ್ಲ. Naresh who held 20,000, that means was allotted 20,000 shares. ಕೇಳ್ಕೊತಾ ಇದ್ದೀರಾ? Yes, sir. He paid the entire amount in advance. Final call was due paid except a shareholder holding 5,000 shares. So ಇದರಲ್ಲಿ again false in arrears ಎಷ್ಟು percentage interest? 10%. False in advance ಎಷ್ಟು? 12%. Question to what do you call 15 marks ಗೆ with ಕಾಲಮ್ ಹಾಕೊಂಡ್ರೆ ಆಯ್ತು. ಇಶ್ಯೂ ಪ್ರೈಸ್ ಬರೀರಿ. ಕ್ವಶನ್ ನಂಬರ್ 6A. ಇಶ್ಯೂ ಪ್ರೈಸ್ 4 marks, 3 ಅಲ್ಲ. ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ಫೈನಲ್ ಕಾಲ್ ಇದೆ, 10-15 minutes ಅಲ್ಲಿ ಆಗುತ್ತೆ, ರಿಲ್ಯಾಕ್ಸ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಆಲ್ಸೋ ಎಂಟ್ರಿ ಫಾರ್ interest on calls in arrears and calls in advance with the workings. ಅದಕ್ಕೆ ವರ್ಕಿಂಗ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ, ಕಾಲ್ಸ್ ಇನ್ ಅಡ್ವಾನ್ಸ್ 1st July ಇಂದ 1st November we have paid in advance 60,000 ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ 12%. ಮಂತ್ ಮಿಸ್ ಮಾಡಬೇಡಿ. July, August, September, October 4/12. ಸೊ ಫೈನಲ್ ಕಾಲ್ ಅಗೇನ್ ಇಲ್ಲಿ. ಸೊ 60,000 again from 1st July to 1st January. Okay, so calculate. In calls in arrears also similar calculation. 15 marks. ನನ್ನ ಪ್ರಕಾರದಲ್ಲಿ 15 out of 15 ಬರಬೇಕು ನೋಡಿ. 6B ಏನು? ಅಡ್ವಾಂಟೇಜಸ್ ಆಫ್ ಡಬಲ್ ಎಂಟ್ರಿ. ನಾವು ಮಾಡೋದು ಏನು? ಮೇನ್ಲಿ ಡಬಲ್ ಎಂಟ್ರಿ. ಬರ್ರಿ 6B ಡಬಲ್ ಎಂಟ್ರಿ, ಮೆಜಾರಿಟಿ ಡಬಲ್ ಎಂಟ್ರಿ, ಮೋರ್ ಆಕ್ಯುರೇಟ್ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್. ಸೈಲೆಂಟಿಗೆ ಹಾಕೊಂಡು ಬರ್ಬೋದು. ಓಕೆ, ಮೋರ್ ಆಕ್ಯುರೇಟ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್, better financial position. ಸಿಂಗಲ್ ಎಂಟ್ರಿ ಉಲ್ಟಾ ಬರ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಆಯ್ತು.
complete information, mainly followed by many. ಇದರಲ್ಲೂ ಅಷ್ಟೇ 6A ನಲ್ಲಿ ನನ್ನ ಪ್ರಕಾರ 15 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ should have got 15, but at least 12 ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಪರವಾಗಿಲ್ಲ. ಕಾಲ್ಸ್ ಇನ್ ಅಡ್ವಾನ್ಸ್ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಮಿಸ್ಟೇಕ್ ಮಾಡೋದು. ಥಿಯರಿಗೆ 3 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಕೊಡಿ. ಸೊ ಈಗ ವಿಚ್ ಇಸ್ ದಟ್ ಕ್ವಶನ್, ಸೆಕೆಂಡ್ ಕ್ವಶನ್ ಟು ಫಿಫ್ತ್ ಕ್ವಶನ್ ಈಗ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಈಗ ನಿಮಗೆ ಇದು ಆರ್ಡರ್ ಬಂತು, ಐ ಆಮ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಟೆಲ್ ಯು ಮಂಡೇ ಮಾಕ್ ಟೆಸ್ಟ್ ಬರೆಯುವಾಗ ವಾಟ್ ಈಸ್ ದ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಯು ಆರ್ ಸಪೋಸ್ ಟು ಫಾಲೋ ಬೈ ಟೇಕಿಂಗ್ ದಿಸ್ ಆಸ್ ಎ ಬೇಸ್. ಸೊ ಬರೀ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಫಾರ್ ಮಾಕ್ ಟೆಸ್ಟ್ ಈ ತರ ಕ್ವಶನ್ ಪೇಪರ್ ಬಂದಾಗ, ಅರ್ಪಿತಾ ಬಾ, ಸೀರೆ ಉಡ್ಕೊಂಡು ಬಂದಿದ್ಯಾ ಬಾ. ಸೊ ಫಾರ್ ಮಾಕ್ ಟೆಸ್ಟ್ ಲೆಫ್ಟ್ ಸೈಡ್ ರೇಟಿಂಗ್ ರಿಜೆಕ್ಷನ್ ಕ್ವಶನ್, ಯಾವ ಕ್ವಶನ್ ನಿಮಗೆ ರಿಜೆಕ್ಷನ್ ಮಾಡಬೇಕಂತ ನೀವು ಡಿಸೈಡ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಅಲ್ಲಿ ಐದರ ಅನ್ನೋನ್, ನಮ್ಗೆ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಎಲ್ಲ ಆಗೋದು ಗೊತ್ತಾ, ಎ ಗೊತ್ತಿರುತ್ತೆ ಬಿ ಗೊತ್ತಿರೋದಿಲ್ಲ, ಅಥವಾ ಬಿ ಗೊತ್ತಿರುತ್ತೆ ಎ ಗೊತ್ತಿರೋದಿಲ್ಲ. ದಟ್ ಇಸ್ ವಾಟ್ ದ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್. ಅನ್ನೋನ್ ಆರ್ ಲೆಂದಿ, ಜೀವನ್ ಲೆಂದಿ, ಆರ್ ಮೋಸ್ಟ್ ಕಾಮನ್ 15 marks known, 5 marks unknown. Dash, right? Select. ಅದು ರಿಜೆಕ್ಟ್ ಮಾಡೋದಲ್ಲ. Whereas 10 to 15 marks unknown, ಅಂದ್ರೆ partially known. Whereas 5 marks perfectly known. Do you want 5 marks or do you want 15 marks? 15 marks. ರಿಜೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಸೊ ಯಾವ ಕ್ವಶನ್ ರಿಜೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕು? ಒಂದು ಕ್ವಶನ್ ಎರಡು ಎ ಬಿ ಎರಡು ಗೊತ್ತಿಲ್ಲದೆ, ವಾ ವೆರಿ ಗುಡ್, ಗಾಡ್ ಇಸ್ ಗ್ರೇಟ್. ಟ್ರಸ್ಟ್ ಮೀ, ದೇರ್ ಆರ್ ಸಮ್ ಕೇಸಸ್ ವೇರ್ ಸಮ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಆರ್ ಲಕ್ಕಿ, ಅಂದ್ರೆ ಪೇರೆಂಟ್ಸ್ ಏನೋ ಒಳ್ಳೆ ಕರ್ಮ ಮಾಡಿ, ನಾವೇನ್ ಮಾಡಿಲ್ವಲ್ಲ ಇನ್ನು ಒಳ್ಳೆ ಕರ್ಮ, ಅದನ್ನು ಮಾಡಿದ್ರೆ ಬೋತ್ ಎ ಬಿ ಬೋತ್ ಯು ಡೋಂಟ್ ನೋ, ಯುವರ್ ಲೈಫ್ ಇಸ್ ವೆರಿ ಗುಡ್. ಯಾಕೆ ಹೇಳಿ, ನಿಮಗೆ ಟೈಮ್ ವೇಸ್ಟ್ ಮಾಡೋದು ಅದ ಕನ್ಫ್ಯೂಷನ್ ಇಲ್ಲ, ಅದು ಕ್ವಶನ್ ಔಟ್, ದೆನ್ ಯು ವಿಲ್ ಸೇವ್ ಲಾಟ್ ಆಫ್ ಟೈಮ್. ವೆರಸ್ if you know 3A 4B, then there is a confusion. ಆಗೇನ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಲೆಂದಿ ಕ್ವಶನ್, ನೋ ಇಮೋಷನ್ಸ್, ಅಲ್ಲಿ ಬರೀ ನೋ ಇಮೋಷನ್ಸ್ ಇನ್ ಎಕ್ಸಾಮ್. ಸರ್ ನನಗೆ ಭಾರಿ ಇಷ್ಟ ಕಂಪನಿ ಅಕೌಂಟ್ಸ್, ನಮಗೆ BRS ಭಾರಿ ಇಷ್ಟ, ಬಾಯಿ ಮುಚ್ಕೊಂಡು ಹೇಳಿದಷ್ಟು ಮಾಡು. ಸೊ ನೋ ಇಮೋಷನ್ಸ್ ಇನ್ ಎಕ್ಸಾಮ್. ಇಲ್ಲಿ ಪ್ರಾಬ್ಲಿ ವಿಚ್ ಕ್ವಶನ್ ಯು ವುಡ್ ಹ್ಯಾವ್ ರಿಜೆಕ್ಟೆಡ್ ನೋಡಿ, ನಿಮ್ದು ಇಟ್ ಡಿಪೆಂಡ್ಸ್ ಆನ್ ಯುವರ್ ಚಾಯ್ಸ್, ನಾನು ಹೇಳೋಕೆ ಹೋಗೋದಿಲ್ಲ. ಓಕೆ, ವಿಚ್ ಅಗೇನ್ ಅಲ್ಲೇ ಕೆಳಗೆ ಬರೀ, ಅಲ್ಲೇ expected to get least mark should be rejected. ನಿಮ್ಗೆ ಯಾವುದ್ರಲ್ಲಿ ಕಮ್ಮಿ ಮಾರ್ಕ್ ಬರುತ್ತೋ ಅದನ್ನು ರಿಜೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಈಗ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ 15 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಜೀವನ್, ಯು ನೋ ಯು ಮೇ ಗೆಟ್ ಅರೌಂಡ್ 10 to 12, ಬಟ್ 5 out of 8, then you should select that. ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಾ ಇದೆಯಾ? ಸೊ expected to get least mark, say within the bracket, say 5 out of 8 assured, whereas 10 to 12 out of 15, unless you're aiming at 100, 10 to 12 out of 15 sure, then select, reject ಅಲ್ಲ, ಅದನ್ನು ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ಇದು ಎಕ್ಸಾಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಕುತ್ಕೊಂಡು ಮಾಡ್ಬೇಕು ನೀವು. ಪ್ರಾಬ್ಲಿ ಈ ಕ್ವಶನ್ ಪೇಪರಲ್ಲಿ ಯಾವ ಕ್ವಶನ್ ರಿಜೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರು ನೀವು? ಕ್ವಶನ್ 1 ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರೆ ಯಾರಾದ್ರೂ ಹತ್ರ ಇದ್ರೆ ಬನ್ನಿ, KNMs ನಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳ್ರು. ರಿಜೆಕ್ಷನ್ ಮೇ ಬಿ ಮೆಷಿನರಿ ಇಫ್ ಯು ಆರ್ ಅನ್ಕಂಫರ್ಟೇಬಲ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಿ, ಬಟ್ BRS ತುಂಬಾ ಈಸಿ ಅಲ್ವಾ? ಯಾಕಂದ್ರೆ BRS ಅಲ್ಲಿ 10 out of 10 ಬರುತ್ತೆ, ಮೆಷಿನರಿ 5 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಬಂದು 15 ಬಂತಲ್ಲ, ಇಟ್ ನಾಟ್ ಎ ಗುಡ್ ಕ್ವಶನ್ ಟು ರಿಜೆಕ್ಟ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಯಾವುದು ಇದು ಟಫ್ ಇಲ್ಲ, ಫೈನಲ್ ಅಕೌಂಟ್ ರಿಜೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಡಿ, ಇಟ್ ಆಲ್ವೇಸ್ ಈಸಿ. 3 4th ಕ್ವಶನ್ ಮೇ ಬಿ ರಿಜೆಕ್ಷನ್, ಯಾವುದದು? ಡೆತ್ ಅಲ್ವಾ? ನಾವು ಸ್ವಲ್ಪ ಡೆತ್ ಅಂದ್ರೆ ಟೆನ್ಷನ್ ಆಗುತ್ತಲ್ಲ, ಅದು ಸಿಂಗಲ್ ಎಂಟ್ರಿ ತುಂಬಾ ಈಸಿ ಇತ್ತು. ಮೇ ಬಿ 4th ಕ್ವಶನ್ ಅಂತ ಬರೀ, 4th or 5th ಕ್ವಶನ್ ಆಲ್ಸೋ ಶುಡ್ ನಾಟ್ ಬಿ, ಯಾಕಂದ್ರೆ 5th ಅಲ್ಲಿ ಮಲ್ಟಿಪಲ್ ಆಪ್ಷನ್ಸ್ ಇತ್ತು. ಆರ್ 5th ಏನಕ್ಕೆ ಅಂದ್ರೆ ನಿಮಗೆ ರಿಸೀಟ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಪೇಮೆಂಟ್ಸ್ ಉಲ್ಟಾ ಮಾಡಕ್ಕೆ ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಮೇ ಬಿ 4th or 5th. ಐ ಆಮ್ ಜಸ್ಟ್ ಜನರಲಿ ಗಿವಿಂಗ್ ಅನ್ ಐಡಿಯಾ. ಆರ್ ಯು ಗೆಟಿಂಗ್ ಮೈ ಪಾಯಿಂಟ್? Yes, sir. Completely right side. Order of writing the paper. Easy ones fetching best marks first.
ನಿಮ್ಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಈಸಿಯೆಸ್ಟ್ ಯಾವ್ದಿತ್ತು ಕ್ವಶನ್ ಹೇಳಿ? ಯಾವ ಕ್ವಶನ್ ನಿಮ್ಗೆ ಈಸಿಯೆಸ್ಟ್? BRS. BRS ಅದು, ಬಟ್ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಅಕೌಂಟ್ ಈಸಿ ಇತ್ತಾ? Yes, sir. Then you can go with that. So question 2. I'm just giving a general idea, full 45 minutes. 3:45 ಗೆ ನಾಡ್ದು 1:45 ಶುರು ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಸ್ವಲ್ಪ ಸೀರಿಯಸ್ ಆಗಿರಿ. ಸೊ 1:45 to 2 ಓದೋದು, 2 to 2:45. ಸೊ 15 minutes ಇದೆ ರೀಡಿಂಗ್ ಟೈಮ್ ಫಾರ್ ಅಕೌಂಟ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಲಾ ಪೇಪರ್ ಅಲ್ಲಿ. 2 to 2:40 ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ 45 minutes ಅಲ್ಲಿ ಮುಗಿಸ್ಬೇಕು ಮ್ಯಾಕ್ಸ್. ಸೊ 45 minutes ಅಲ್ಲ, ಒಂದು ನಿಮಿಷ. 1:45 to 2 ಬರೀಕೊಳ್ಳಿ. 1:45 to 2 ಕ್ವಶನ್ ಪೇಪರ್ ರೀಡಿಂಗ್. 2 to 2:10 scribbling important points. ಸ್ಕ್ರಿಬ್ಲಿಂಗ್ ಎಲ್ಲರೂ ಇದನ್ನ ಫಾಲೋ ಮಾಡ್ಬೇಕು. ನಾಡ್ದು ಮಾಕ್ ಟೆಸ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಯೇಷನ್ ನಾನೇ ಬರ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. 2 to 2:10 ಸ್ಕ್ರಿಬ್ಲಿಂಗ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ಇನ್ ದ ರಫ್ ಶೀಟ್ ಲಾಸ್ಟ್ ಪೇಜ್ ಅಲ್ಲಿ. ಈಗ ಕ್ವಶನ್ ನಂಬರ್ 3ಗೆ, ಯಾಕಂದ್ರೆ ಸ್ಕ್ರಿಬ್ಲಿಂಗ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ಇನ್ ದ ಲಾಸ್ಟ್ ಪೇಜ್ ಏನಕ್ಕೆ ಹೇಳಿದ್ದು? ಇದು ಮಾಡುವಾಗ ನಿಮಗೆ ಆಲ್ ರೀಸನಿಂಗ್, when you scribble something, when you go to the next question, you don't miss. If I think that you ಅದೊಂದು ಪಾಯಿಂಟ್ ಬರ್ತೋಗುತ್ತ, ಸುಮ್ಮನೆ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಪಾಯಿಂಟ್. ಈಗ ಗುಡ್ ವಿಲ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಯೇಷನ್, ಗುಡ್ ವಿಲ್ ಎಂಟ್ರಿ ಸುಮ್ಮನೆ ಕ್ವಶನ್ ಯಾವುದಕ್ಕೆ? ಕ್ವಶನ್ಗೆ ಮಾತ್ರ. ಎಲ್ಲ ಥಿಯರಿ ಬರ್ಕೊಂಡು ಗೊತ್ತಿರೋದಲ್ಲ. ಕ್ವಶನ್ ನಂಬರ್ 3A ಗುಡ್ ವಿಲ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಯೇಷನ್ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಸುಮ್ಮನೆ ಸ್ಕ್ರಿಬ್ಲ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗೋದು ಒಂದು 5 to 10 minutes. ಆರ್ ಯು ಕ್ಲಿಯರ್? Yes, sir. Yes, sir. What I meant, I was not clear. ಇನ್ನೊಂದ್ಸಲ ಹೇಳ್ತೀನಿ. 1:45 to 2 ನನಗೆ ಟೆನ್ಷನ್ ಆಗಲ್ಲ, ನಿಮ್ಗೆ ಟೈಮ್ ಆಯ್ತಲ್ಲ, ನನಗೆ ಟೈಮ್ ಇಲ್ಲ. 1:45 to 2 read the question paper. Don't answer. ನಿಮ್ಗೆ ಆನ್ಸರ್ ಶೀಟ್ ಕೊಡೋದೇ 2 o'clock. 2 o'clock ಲಾಸ್ಟ್ ಪೇಜ್ ಅಲ್ಲಿ ಕ್ವಶನ್ ನಂಬರ್ 2 BRS ಅಲ್ಲಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್, ಅಥವಾ ಗುಡ್ ವಿಲ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಯೇಷನ್ ಫಾರ್ಮುಲಾ, ಇಶ್ಯೂ ಆಫ್ ಶೇರ್ಸ್ ರುಪೀಸ್, ಸಮ್ ಶಾರ್ಟ್ ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ವಿಚ್ ಎವರ್ ಯು ಥಿಂಕ್ ಯು ಮೇ ಮಿಸ್ ಔಟ್ ಇನ್ ದ ಪ್ರೆಷರ್, ಜಸ್ಟ್ ನೋಟ್ ಇಟ್ ಡೌನ್ ಇಫ್ ರಿಕ್ವೈರ್ಡ್. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ನೆಕ್ಸ್ಟ್ 2:10 to 3 ಮ್ಯಾಕ್ಸ್. 2:10 to 3 ಮ್ಯಾಕ್ಸ್. 3 ಅಂದ್ರೆ 3ಗೆ ಸ್ಟಾಪ್, ಮುಂದೆ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಮಾಡೋದು ಹೊಡೆದಾಕ್ಬಿಡ್ತೀನಿ. 2:10 to 3 ಮ್ಯಾಕ್ಸ್. ಅದು ಮ್ಯಾಕ್ಸ್. ಫಸ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್ ಸಿಲೆಕ್ಟೆಡ್. ನೀವು ಯಾವ ಕ್ವಶನ್ ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡೋದು. ಫಸ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್ ಹೇಳಿಲ್ಲ ನಾನು. ಯು ಸಿಲೆಕ್ಟೆಡ್ ವಿಚ್ ಕ್ವಶನ್? ಫಸ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್ ಸಿಲೆಕ್ಟೆಡ್. ಸೇ ಕ್ವಶನ್ 2. ಕ್ವಶನ್ 2 ಅಲ್ಲಿ 3 ನಲ್ಲಿ ಏನಿತ್ತು? ಫೈನಲ್ ಅಕೌಂಟ್ ಮತ್ತೆ ಯಾವ್ದಿದ್ದು ನೋಡಿ, ಇಲ್ಲಿ ಬರ್ಕೊಂಡಿಲ್ಲ. ಫೈನಲ್ ಅಕೌಂಟ್ ಮತ್ತೆ ಡಬಲ್ ಎಂಟ್ರಿ ಒಟ್ಟಿಗಿತ್ತ? ಇಲ್ಲ, ಪಾರ್ಟ್ನರ್ಶಿಪ್ ಅಕೌಂಟ್. ನೀವು ನೋಟ್ ಮಾಡಿಲ್ವ? ನಾನು ಡಿಕ್ಟೇಟ್ ಮಾಡಿದಲ್ಲ, ಬಡ್ದಿಲ್ವ ಅದನ್ನ? ಕ್ವಶನ್ ಸರ್ ಐಒಡಿ ಆಲ್ಸೋ ಇಫ್ ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್ ಅದು ಮಾಡ್ಬೋದಾಯ್ತು. ಓಕೆ, ಸೊ 3 o'clock. ಓಕೆ, ಅಲ್ಲಿ ಡೆಡ್ದಾಗೆ ಲಿಟ್ರಲಿ ಸ್ಟಾಪ್, ರೆಡ್ಡಿಂಗ್ ಅಲ್ಲಿ ಸ್ಟಾಪ್ ಹಿಯರ್. ಯಾವುದು? ಒನ್ ಕ್ವಶನ್ ವಿಚ್ ಎವರ್ ಸಿಲೆಕ್ಟೆಡ್. ಕ್ವಶನ್ ನಂಬರ್ 2 ಅಂತ ಅಂದ್ಕೊಳ್ಳಿ, ನಿಮಗೆ ಈಸಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್, ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್ ವಿಚ್ ಇಸ್ ಈಸಿ ಅಂಡ್ ಟೈಮ್ ಸೇವಿಂಗ್. ಯೂಸ್ ಮಾಡಿ. ಥರ್ಡ್ ಕ್ವಶನ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್ 3. ಕ್ವಶನ್ 3 30 minutes. 3:30 ಮ್ಯಾಕ್ಸ್ ಹೇಳಿದ್ದು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್ 6 ಮಾಡ್ಬೋದು. ಕಂಪನಿ ಅಕೌಂಟ್ಸ್, ಅದು ಇಶ್ಯೂ ಆಫ್ ಶೇರ್, ತುಂಬಾ ಈಸಿ. 6 ಫಸ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್ ಮಾಡ್ಬೋದಲ್ವಾ ತನುಶ್ರೀ? ಫಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ಬೋದಲ್ಲ, ಫಸ್ಟ್ ಬೇಕಾದ್ರೆ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಕಾಲ್ಸ್ ಇನ್ನು ಸ್ವಲ್ಪ ಇರೋದ್ರಿಂದ ನಾನು ಈ ಕೆಳಗಿಲ್ಲ, ಫಸ್ಟೇ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಕ್ವಶನ್ 6 30 minutes 4 o'clock. ದೆನ್ ಕ್ವಶನ್ 1 ಬರ್ದಿಲ್ವಾ ನಾವಿನ್ನು? ಇಲ್ಲ ಸರ್, ಅದೇ ಹೇಳಿದ್ದು. ಮಿಸ್ಟೇಕ್ ಆಯ್ತು. ಸ್ಟ್ರೈಕ್ ಆಫ್ ಮಾಡಿ. ಫಸ್ಟ್ 3 ಕ್ವಶನ್ ಅಲ್ಲಿ ಕ್ವಶನ್ 1 ಆಗ್ಲೇಬೇಕು. ಓಕೆ, ಸೊ 3 o'clock ಆಯ್ತು. 3 to 3:30. 3:30 to 4 ಕ್ವಶನ್ 1 ಕಂಪಲ್ಸರಿ ಕ್ವಶನ್ ಮುಗಿಸ್ಕೋಬೇಕು ನೀವು ವಿದಿನ್ 4. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ 4 to 4:30 6th question. 4:30 to 4:50. Which is that question now left out? Which you are rejected left? Question number ಯಾವ್ದು ರಿಜೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ನೀವು? 4th and 5th. Maybe 4th or 5th. 4th or 5th. ರೈಟ್ ಅಲ್ಲಿ. ಸೊ ಲಾಸ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್ 5th or 4th. ಈ 4th ರಿಜೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ 5th ಬರಬೇಕು. 5th ರಿಜೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ 4th. ಐ ಅಂಡರ್ಸ್ಟುಡ್ ಬಾಬಾ? ಇದೆಲ್ಲ ನಿಮಗೆ ಕೊಡೋದಿಲ್ಲ, ಇದನ್ನು ನೀವು ಕೆಲವರು ಕೇಳೋದಿಲ್ಲ.
ಇದನ್ನು ಇಂಪ್ಲಿಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿ, ಟ್ರಸ್ಟ್ ಮೀ, ಯುವರ್ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ವಿಲ್ ಸಡನ್ಲಿ elevate. CA is not just about having a knowledge, how to present also. This is last 5 years in the we are rigorously following additionally. That's why results are going to the next level. Intermediate ಅಲ್ಲಿ one batch, everything they followed 90% pass. ನನಗೆ ಇನ್ನೂ ಶಾಕ್ May 24 ಅಲ್ಲಿ. Okay, so it's ವಿಶ್ವತರ ಅವರ ಬ್ಯಾಚ್. Okay, they all followed literally ಏನು ಹೇಳಿದ್ದೆಲ್ಲ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. 90% ರಿಸಲ್ಟ್, 90% ರಿಸಲ್ಟ್ ಅಕ್ರಾಸ್ ಇಂಡಿಯಾ ಎಲ್ಲೂ ಬರೋದಿಲ್ಲ. 60% 70% ಬರುತ್ತೆ, ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ, ಬೇರೆ ಕಡೆ 25-30 ಇರ್ಬೋದು. ಸೊ ಇದನ್ನ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ. ಸೊ ಇನ್ನೊಂದ್ಸಲ ಹೇಳ್ತೀನಿ, 1:45 to 2 o'clock read the question, literally follow ಮಾಡಿ and be honest to yourself. So ನಿಮಗೆ ಕ್ವಶನ್ ಪೇಪರ್ will release by 11:30. Tell your parents ಅಥವಾ some family members if you can. ಆಪರ್ಚುನಿಟಿ ಇದ್ರೆ ಪ್ರಿಂಟ್ಔಟ್ ತೆಗೆದುಕೊಂಬರಕ್ಕೆ ಹೇಳಿ. ನಿಮಗೆ 1:45ಗೆ ಕೊಡಕ್ಕೆ ಹೇಳಿ. ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಾ ಇದೆಯಾ? ನೀವು ಪ್ರಿಂಟ್ಔಟ್ ತೆಗೆದು ಕ್ವಶನ್ ಪೇಪರ್ ನೋಡಿದ್ರೆ ಬೇಡ, ಬರೆಯೋದೇ ಬೇಡ, ಮುಂದೆ ರಿಲ್ಯಾಕ್ಸ್ ಮಾಡ್ಕೋ. ಹೆಂಗೂ CA ಫೌಂಡೇಶನ್ ಆಗೋದಿಲ್ಲ, ಕೂತ್ಕೋ, ಮಾರ್ಕ್ಸ್ 0 ಬರಲಿ, ನನಗೇನು ಬೇಜಾರು, ಬಟ್ ಬಿ ಆನೆಸ್ಟ್. ಓಕೆ, 1:45 to 2 read the question paper, 2 to 2:10 scribble something, 3 o'clock ಒಳಗೆ ಫಸ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್ ಶುಡ್ ಬಿ ದ ಬೆಸ್ಟ್. ಅದಕ್ಕೆ ನಾನು ಜಾಸ್ತಿ ಟೈಮ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಅಂದರೆ 2:55 ಹಂಗಂದ್ರೆ 3 o'clock ಆಗಿಲ್ಲ ಅಂತ ಸುಮ್ಮನೆ ಕೂತ್ಕೊಂಡು ಅಲಾಡ್ಸೋದು ಬೇಡ. 2:45 ಆದರೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್ ಗೋ ಆಟ್, ಬಟ್ ಇನ್ಶೂರ್ ದಟ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಕ್ವಶನ್ ವಿದಿನ್ 3:30, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್ ಫಸ್ಟ್ ಕಂಪಲ್ಸರಿ ಕ್ವಶನ್ ವಿದಿನ್ 4 o'clock ಮುಗಿದಿರಲೇಬೇಕು. ಅದು ಫಸ್ಟ್ ಆಗು ಬರೋ, ಸೆಕೆಂಡ್ ಆಗು. 4 to 4:30 ಲಾಸ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್ಗೆ 15-20 ಮಿನಿಟ್, ಅಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಒಂದು 5 to 10 ಮಿನಿಟ್ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಆ ಕಡೆ ಆಯ್ತು, ತೊಂದರೆ ಇಲ್ಲ. 4:50 to 5 ಏನು ಮಾಡೋದು, ಬರ್ರಿ 4:50 to 5 ಆನ್ಸರ್ಸ್ ಲೆಫ್ಟ್. ಎಲ್ಲೋ ಒಂದು ಕಡೆ ಮಿಡ್ಲಲ್ಲಿ ಬಿಟ್ಬಿಡ್ತೀಯಲ್ಲ ನೀನು, 2 o'clock 3 o'clock ಅಂದರೆ ಲೆಫ್ಟ್ ಮೇ ಬಿ ಆನ್ಸರ್ಡ್, ಟೈಮ್ ಇದ್ರೆ ಆನ್ಸರ್ಡ್, ಆ್ಯಂಡ್ ಸ್ಕ್ರಿಬಲ್ 4A 4B ಅಟ್ ದ ಎಂಡ್. ಔಟ್ ಆಫ್ ಸಿಲೆಬಸ್ ಇದ್ರೆ ಅದು ಅಟೆಂಡ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಮಾತ್ರ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಕೊಡೋದು. ಸ್ಕ್ರಿಬಲ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಬರ್ಬೇಕು. ಸ್ಕ್ರಿಬಲ್ ಜಸ್ಟ್ 4A ಸಮ್ ಡಾಟಾ, ಅದು ಏನು ಕೊಡ್ತಾರೆ ಅದನ್ನ ಬರೆಯೋದು 4B. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ ದೇವರಿಗೆ? ಓಡ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಹಿಂಗೆ ಯಾ. ಡೋಂಟ್ ಬರೀ ಕೆಳಗೆ, ಡೋಂಟ್ ಎವರ್ ಕ್ರಾಸ್ ದ ಟೈಮ್ ಅಲಾಟೆಡ್. ನೀವು ಅದಕ್ಕಿಂತ ಮೊದಲೇ ಇದೇನು ಗೊತ್ತಾ, ನೀವು ಈಗ ಬರುತ್ತೆ ಅಂತ ಕೆಲವರು 50 ವರ್ಷದ ಮಕ್ಕಳೇ ಆಗಿಲ್ಲ, ಮದುವೆನೂ ಆಗಿಲ್ಲ. ನೀವು ಈಗ ಬರುತ್ತೆ ಅಂತ ನೋಡೋದು ಬೇಡ. 3 o'clockಗೆ ಒಟ್ಟು ಸ್ಟಾಪ್. ಫಸ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್ ಆಗಿಲ್ಲ ಮತ್ತೆ ನೋಡೋಣ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಕೆಳಗೆ ಬರ್ರಿ, 5 average answers are better than 3 best answers. ಕೆಲವರು ಖಾಲಿ 2-3 questions ಮಾತ್ರ ಮಾಡಿರ್ತಾರೆ. I have conveyed the message. 5 average answers are better than the 3 best answers. ಸೊ ಇವತ್ತಿನ ಪೇಪರಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಗೆ ಎಷ್ಟೆಷ್ಟು ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಬಂತ ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗಿ, ಅದು ಯಾವುದು ಒಂದು ಲೀಸ್ಟ್ ಬಂದ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಬಿಟ್ಬಿಡಿ. ನಿಮ್ಗೆ ಯಾವ್ದು ಬರ್ಕೊಂಬಿಡಿ ಕ್ವಿಕ್ ಆಗಿ. ಅಲ್ಲಿ ನಾನು ಎವರೇಜ್ ಮಾರ್ಕ್ ಹೇಳಿದಲ್ಲ, ಕ್ವಶನ್ 1 ಎಲ್ಲರೂ ಬರೀ. ಕ್ವಶನ್ 1 ಎಷ್ಟು ಹೇಳಿದೆ ನಾನು ಬರ್ಬೇಕಂತ ಮಿನಿಮಮ್? ಟೋಟಲ್ ಬೇಗ 14. ಕ್ವಶನ್ 2 16. 3 14. 4 17. ಅದೇನು ರಿಜೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ ಮತ್ತೆ? ನೆಕ್ಸ್ಟ್ 5th ಕ್ವಶನ್ 15. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ 6th ಕ್ವಶನ್ 15. ಅಲ್ಲಿ ಲೀಸ್ಟ್ ಯಾವುದು ಮಾರ್ಕ್ಸ್? 14. ಫಸ್ಟ್ ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ ಮತ್ತೆ ಥರ್ಡ್ ಕ್ವೆಶ್ಚನ್. ಫಸ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್ ಆಪ್ಷನ್ ಇಲ್ಲ ಬಿಡಿ, ಫಸ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್ ಆಗಿಲ್ಲ. ಥರ್ಡ್ ಕ್ವಶನ್ ಅಗೇನ್ ಐ ಥಿಂಕ್ ಫೈನಲ್ ಅಕೌಂಟ್ಸಾ? ಅಲ್ಲಿ ಐ ಥಿಂಕ್ ಐ ಗಿವನ್ ಲೆಸರ್ ಮಾರ್ಕ್, ದಟ್ಸ್ ಓಕೆ. ಸೊ 4th ಕ್ವಶನ್ ಕೆನಾಟ್ ಬಿ ರಿಜೆಕ್ಟೆಡ್, ಅದು 17 ಇದೆ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಅಲ್ವಾ? ಸೊ 5th ಕ್ವಶನ್ ರಿಜೆಕ್ಟ್ ಆಗಬೇಕು ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಲೀಸ್ಟ್ ಇಲ್ಲಿ. ಸೊ ಈಗ ಅಲ್ಲಿ ಥಿಂಕ್ ಯಾವ್ದು ರಿಜೆಕ್ಟೆಡ್? 5th ಕ್ವಶನ್ ಸ್ಟ್ರೈಕ್ ಆಫ್ ಮಾಡಿ. ಟೋಟಲ್ ಎಷ್ಟು ಬಂತು ನೋಡಿ. ಎಲ್ಲ 6 ಕ್ವಶನ್ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಕೊಡೋದಿಲ್ಲ ಅವರು. ಏನೋ ಗೊತ್ತಾಗ್ತಾ ಇದೆಯಾ ಪ್ರಣವ್ ಪೈ? ಬರಿಯಾ 76. 76 ನನಗೆ 56 ಕೇಳಿಸು. 76 ಇಸ್ ವಾವ್. 76 6 ಕ್ವಶನ್ 5 ಕ್ವಶನ್ ದೇವರು 5 76 is the minimum marks what I should get. Barri minimum, max is 100. ಹೇಳಕ್ ಬರ್ರಿ. ಅಕೌಂಟ್ಸ್ ಇಷ್ಟು ಬರಕ್ಕಾಗಲ್ವೇನೋ ನಿಮಗೆ? ಎವರೇಜ್ ಇಫ್ ಯು ರೀಸನಬಲ್ ಅಟೆಂಡೆಡ್ ದ ಕ್ಲಾಸ್, ಇಫ್ ಯು ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ರೀಸನಬ್ಲಿ 76 ಬಂದ್ರೆ ಅಕೌಂಟ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ 76, ಲಾನಲ್ಲಿ 50, ಅದರ್ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ 50-60 ಬಂದ್ರೆ CA ಫೌಂಡೇಶನ್ ಆಗಿದೆ. ಎಲ್ಲರೂ ಪಾಸ್ ಆಗ್ಬೋದು. ಡಿಡ್ ಯು ಎಂಜಾಯ್ ದ ಅನಾಲಿಸಿಸ್? Yes sir.
Yeah. So ಇದೇ ತರ so other questions also if you just go through similar pattern ಇದೆ exam section ಅಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ ಯಾವುದೆಲ್ಲ ಕ್ವಶನ್ ಈಗ you look at this activation errors ಇರಲೇ ಇರಲಿಲ್ಲ ಬಟ್ ಅದು ಫೈನಲ್ ಅಕೌಂಟ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಇನ್ಬಿಲ್ಟ್ ಆಗಿದೆ ಡೆಕ್ಟರ್ಸ್ ಒಮಿಟೆಡ್ ಸೇಲ್ಸ್ ಒಮಿಟೆಡ್ ಇತ್ತಲ್ಲ ಫರ್ನಿಚರ್ ಒಮಿಟೆಡ್ ಅಲ್ಲಿದೆ ರೆಕ್ಟಿಫಿಕೇಶನ್ ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಕ್ವಶನ್ ಪೇಪರ್ ಅಲ್ವೇ ಅಲ್ಲ ಆರ್ ಇಟ್ ರೀಸನಿಂಗ್ ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು 5 ನಿಮಿಷ ಟೈಮ್ ಎಲ್ಲ ಇದ್ರೆ ನಿಮಗೆ ಅವನು ಬೇಗ ಬಿಡ್ಬೇಕಂತ ಬರೋದು ಬಟ್ ಏನ್ ಮಾಡೋದು ನಿಮ್ಮ ನೋಡುವಾಗ ಪಾಪ ಅಯ್ಯೋ ಅನ್ಸುತ್ತೆ ಎಸ್ ಇಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ರಿವಿಷನ್ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ ಅಲ್ಲಿ 58 ಇಂದ ಟ್ರೂ ಆರ್ ಫಾಲ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಒಂದು ವಿತ್ ರೀಸನ್ ಎಲ್ಲದಕ್ಕೂ ಸೋ ಮೆನಿ ಸುಮ್ಮನೆ ನಾವೆಲ್ ಓದ್ದಂಗೆ ಓದ್ಕೊಂಡು ಹೋಗಿ ವೈ ಇಸ್ ಇಟ್ ಟ್ರೂ ವೈ ಇಸ್ ಇಟ್ ಫಾಲ್ಸ್ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಆಫ್ ಕನ್ಸರ್ವೇಟಿಸಮ್ ವೆನ್ ಅಪ್ಲೈಡ್ ಟು ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಶೀಟ್ ಇಟ್ ರಿಸಲ್ಟ್ಸ್ ಇನ್ ಅಂಡರ್ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ಅಸೆಟ್ಸ್ ಸೊ ದ ಆನ್ಸರ್ ಇಸ್ ಫಾಲ್ಸ್ ಓಕೆ ಬಿಕಾಸ್ ಕನ್ಸರ್ವೇಟಿಸಮ್ ಇಸ್ ದ ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್ ಅಕೌಂಟಿಂಗ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಅದು ಹೆಂಗೆ ಹೌ ಇಟ್ ಗಿವ್ಸ್ ಅಂಡರ್ ರೈಟಿಂಗ್ discount at the time of retirement of a bill is a gain for the drawee. Avunige, yes, because he is the person who is paying the money in advance. I'm listening? Yes, sir. Yes, sir. So, ಈ ತರ RTP ನಲ್ಲಿ ತುಂಬಾ ಇದು ಎಕ್ಸಾಮ್ ಅಲ್ಲಿ 6 ಕೇಳೋದು ಬಟ್ ಇಲ್ಲಿ ದೇ ಆಲ್ರೆಡಿ ಗಿವನ್ 10 ಪ್ರತಿ ಒಂದು ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಗೆ ಟ್ರೂ ಆರ್ ಫಾಲ್ಸ್ ವಿತ್ ರೀಸನಿಂಗ್ ಇದೆ ಇಲ್ಲಿ ಕೇಳಿಸ್ಕೊತಾ ಇದ್ದೀರಾ ಗೋತ್ರು ಮಾಡಿ ಇದನ್ನು ಫುಲ್ ನಾವೆಲ್ ತರ ಗೋತ್ರು ಮಾಡಿ ಅಥವಾ ನಿಮ್ಮ ಸ್ಟಡಿ ಗ್ರೂಪ್ ಇದ್ರೆ ಎಲ್ಲ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಮಾಡಿ ಕೆಲವಲ್ಲ 80% ರಿಪಿಟೇಷನ್ ಇರುತ್ತೆ ಒಂದು 2-3 ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಮಾಡಿದ್ಮೇಲೆ ದೆನ್ ಯು ಫೀಲ್ ಮೆನಿ ಆಫ್ ದೆಮ್ ಆರ್ ರಿಪಿಟೇಷನ್ ಓಕೆ ಜೋಕ್ಸ್ ಹೇಳ ಫಾಲ್ಸ್ 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 4 out of 6 ಆರ್ ಫಾಲ್ಸ್ ಏನ್ ಹೇಳಿದೆ ನಿಮ್ಗೆ ನಾನು ಇಫ್ ದೇರ್ ಇಸ್ ನೋ ಇಫ್ ಯು ಡೋಂಟ್ ನೋ ಆನ್ಸರ್ ಸೊ ಇಫ್ ಯು ಡೋಂಟ್ ನೋ ದ ಆನ್ಸರ್ ಫಾಲ್ಸ್ ಅಂತ ಬರ್ರಿ ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಾ ಇದೆಯಾ ದೆನ್ ವಿಚ್ ಆರ್ ದ ಥಿಯರಿ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ವಿಚ್ ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಬಿ ಆಸ್ಕ್ ನೀವು ಇದನ್ನು ಇಗ್ನೋರ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ನಾನು ಅದನ್ನೇ ಫೋಕಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಗೋಯಿಂಗ್ ಕನ್ಸರ್ನಿಗೂ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಕಾಸ್ಟ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಡಿಫರೆನ್ಸ್ ಏನು ಟೇಬಲ್ ಹಾಕೊಂಡು ಮಾಡಿ ಅಥವಾ ರೈಟ್ ಶಾರ್ಟ್ ನೋಟ್ಸ್ ಪೋಸ್ಟಿಂಗ್ ಟು ದ ಲೆಕ್ಚರ್ ಹೆಂಗ್ ಮಾಡೋದು ಟ್ರೇಡ್ ಬಿಲ್ ಅಕಾಮಿಡೇಷನ್ ಬಿಲ್ ಪ್ರತಿ ಐಟಮ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಬಿನ್ ಡಿಸ್ಕಸ್ಡ್ ಇನ್ ದ ಕ್ಲಾಸ್ ಪೀರಿಯಾಡಿಕ್ ಇನ್ವೆಂಟರಿ ಅಂದ್ರೆ ಒನ್ಸ್ ಇನ್ ಎ ಇಯರ್ ಪರ್ಪೆಚುವಲ್ ಇನ್ವೆಂಟರಿ ಅಂದ್ರೆ ರೆಗ್ಯುಲರ್ ಆಗಿ ತಗೊಳ್ಳೋದು ಇನ್ವೆಂಟರಿ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಬಂದಿದೆ ಡಿಫರೆನ್ಸ್ ಈಸ್ ಆಲ್ವೇಸ್ ಬೆಟರ್ ಟು ರೈಟ್ ಇನ್ ದ ಟೇಬಲ್ ಫಾರ್ಮ್ಯಾಟ್ ಅಕೌಂಟ್ಸ್ ಮತ್ತೆ ಲಾ ಟ್ರೇಡ್ ಬಿಲ್ ಮತ್ತೆ ಅಕಾಮಿಡೇಷನ್ ಇದನ್ನು ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಪುಟ್ ಇನ್ ಎ ಕಾಲಮ್ ಟ್ರೇಡ್ ಅಂದ್ರೆ ಕಮರ್ಷಿಯಲ್ ಬಿಲ್ ಅಕಾಮಿಡೇಷನ್ ಬಿಲ್ ಅಂದ್ರೆ ಹೆಲ್ಪಿಂಗ್ ಈಚ್ ಅದರ್ ಇದೀರಾ ಕ್ಲಾಸಲ್ಲಿ and provision of the contingent liability highly expected question AS29 fundamental accounting assumptions ಯಾವ್ದಪ್ಪ The GIC. Going concern cost ಎಲ್ಲ ಆಗಿದೆಯಾ ಇದೆಲ್ಲ ಸಿಲೆಬಸ್ ಡಬಲ್ ಎಂಟ್ರಿ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಸಿಂಗಲ್ ಎಂಟ್ರಿ ಸಿಸ್ಟಮ್ ರೈಟ್ ಇಶ್ಯೂ ಏನೆಲ್ಲ ಥಿಯರಿ ಮಾಡಿ ಅದರದ್ದೇ ಸ್ಟೋರಿ ಕುಯ್ದವ್ರೆ ನೀವು ಕುಯ್ಸ್ಕೊಳ್ಳಿ ಫಂಡಮೆಂಟಲ್ ಅಕೌಂಟಿಂಗ್ ಅಸಂಪ್ಷನ್ ಜೋಕ್ ವಾಪಸ್ ಮತ್ತೆ ಅಕೌಂಟಿಂಗ್ ಪ್ರೊಸೆಸ್ Accounting process is RCSI. Tangible versus intangible. You can see, touch and feel is tangible. Intangible is you can't see and touch, but you can certainly feel. Again, going concern, objective. You know, retirement. 3-4 pages, ಪ್ರತಿ ಪೇಜಲ್ಲಿ ಬರ್ತಾ ಇದೆ ಕೇಳಿಸ್ಕೊತಾ ಇದೆಯಾ Yes, sir. Yes, sir. ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ ಅಲ್ಲಿ ಥಿಯರಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀವಿ ಅದಾದ್ಮೇಲೆ ಈಚ್ ಟಾಪಿಕ್ ಇದ್ದು ರಿವಿಷನ್ ಇನ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಕವರ್ಡ್ ಮೆಜಾರಿಟಿ ಆಫ್ ದೆಮ್ ಓಕೆ ದೆನ್ ಎಂಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಮಾಕ್ ಟೆಸ್ಟ್ ಪೇಪರ್ ಹಾಕಿದೀವಿ ಮೋಸ್ಟ್ಲಿ ಇದರ ರಿವಿಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಮಾಕ್ ಟೆಸ್ಟ್ ಬೇರೆ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟಿಗೆ ಬಂದೆ ಇದು ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ರಿವಿಷನ್ ಬೇಡಲ್ಲ ಅಕೌಂಟ್ ಜೊತೆಗೆ ಬೇರೆನೂ ಇದೆ ಸಜೆಸ್ಟ್ ಆನ್ಸರ್ 380 ಇಲ್ಲಿ ಮಾಕ್ ಟೆಸ್ಟ್ ಪೇಪರ್ ಅಂತ CSU ರಿಲೀಸಸ್ ಸೇಮ್ ಲೈಕ್ ಫೈನಲ್ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಓಕೆ ಯಾವ ತರ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಇದು Jan 26 ಇದ್ದು ಇರ್ಬೋದು ಮೋಸ್ಟ್ಲಿ ಯಾವುದು ಮಾಕ್ ಟೆಸ್ಟ್ ಸೀರೀಸ್ 2 ಓಕೆ ಆಗಸ್ಟ್ Jan 26 ಇದು ರಿಲೀಸ್ ಆಗಿದೆ ಓಕೆ ಇದು ಮೋಸ್ಟ್ಲಿ ನಾವು ಪ್ರಿಂಟ್ ಮಾಡೋದು ಇದು ಆಗಿರಲಿಲ್ಲ ಅದು ICA ವೆಬ್ಸೈಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದೆ ಬೇಕಾದ್ರೆ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಗೂಡ್ಸ್ ಸೋಲ್ಡ್ ಆನ್ April ರಿಟರ್ನ್ ಬೇಜಸ್ ಆರ್ ನಾಟ್ ರೆಕಾರ್ಡ್ as ಸೇಲ್ಸ್ initially when they are sent out no because it is not a sales as such sales ಆಗೋದು only when the goods are approved alerts ಈಗ ownership is accounting conventions ಮಾಡಿದ್ನ ಕ್ಲಾಸ್ ಅಲ್ಲಿ ನಿನ್ನೆ ಮತ್ತೆ ಟ್ರಯಲ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಮಿಸ್ಟೇಕ್ ಇದಂತೆ ಅದನ್ನು ಕರೆಕ್ಷನ್ ಮಾಡೋದು ಅದಕ್ಕೆ ರೆಕ್ಟಿಫಿಕೇಶನ್ ಸೆಕೆಂಡ್ 2A ಏನಿದು subsequently again rectification ಇದು rectification
adjusted net profit for the year ending and inventory valuation. Okay. Next, 2B is machinery account. Then 3A is about single entry system. Manufacturing account. ನಿಮ್ಮ ಕ್ಲಾಸಲ್ಲಿ ಮಾಡಿದಲ್ಲ ಇದು study metal problem ಇದು. Ditto study metal problem. Then revised 3B is about Amar Akbar Anthony partnership accounts ಇದೊಂದು 5 mark question. Then goodwill valuation. Goodwill valuation 5 mark question. ಇದು important question ಇದು goodwill valuation. Then partnership again, retirement, admission, death ಯಾವುದೊಂದು ಇರುತ್ತೆ 10 marks. Then bonus issue, rights issue. ನೋಡಿ ಕ್ಯಾಪಿಟಲೈಸ್ ದ ಬೋನಸ್ ಇಶ್ಯೂ. ಇಷ್ಟೇ ರೀ ಇವತ್ತು ಮಾಡಿದಲ್ಲ ಕ್ಲಾಸಲ್ಲಿ ಇದೇ ಕ್ವಶನ್ ಮಾಡಿದ್ವ ಇದು ಇದೇ ಫಿಗರ್ 120 ಸೆಕ್ಯೂರಿಟಿ ಪ್ರೀಮಿಯಂ ಕಲೆಕ್ಟೆಡ್ ಇನ್ ಕ್ಯಾಶ್. Then 5A BRS for 5 marks. Then final accounts for 15 marks. Sixth question is again calls in arrears, calls in interest ಇದೆ. Then short notes. Theory ಈ ತರ ಈ 6th question ಬಂದ್ರೆ ತುಂಬಾ ಈಸಿ. ಯಾಕಂದ್ರೆ this ಅಥವಾ this one of them actually you can always write. ಈ ತರ ಮಾಕ್ ಟೆಸ್ಟ್ 2 ಸೀರೀಸ್ ಇದೆ. ಒಮ್ಮೆ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಮಾಡಿ, ಆದಷ್ಟು ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಮಾಡಿ. Decently enjoyed revision? Yes, sir. Yes, sir. Accounts is very easy. Accounts is very easy. Practice. So question paper will be released on Sunday. ಅದಾದ್ಮೇಲೆ ಮಾಕ್ ಟೆಸ್ಟ್ ಇರುತ್ತೆ. One of the days I'll be having a parents meeting also. ನಾನು ಅದನ್ನು ಹೇಳ್ತೀನಿ. Yes. Anything quickly? General question ಇದ್ರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಕೇಳಿ. Specific question I'll stay back. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಲೇಟ್ ಆಯ್ತು ನನಗೆ. All of you understood? Enjoyed? Yeah. So only thing is whatever has been given revision material ಅದನ್ನೇ ಕುತ್ಕೊಂಡು ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಮಾಡಿ. ಸಮೃದ್ಧಿ ಮತ್ತೆ ಕೇಳಿಯಾ ಅದನ್ನೇ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಮಾಡಿ. ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್ ಯಾವ ತರ ಬರುತ್ತೆ ಅದಕ್ಕೆ ಯಾವ ತರ ಆನ್ಸರ್ ಮಾಡೋದು. ಸೆಕೆಂಡ್ ಕ್ವಶನ್, ಥರ್ಡ್ ಕ್ವಶನ್ BRS ಹಿಂಗೆ ಈಚ್ ಕ್ವಶನ್ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಮಾಡಿ. ಐ ಆಮ್ ಶೂರ್ ಈಚ್ ಒನ್ ಆಫ್ ಯು. ಸೊ ವಾಟ್ ಈಸ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಇದು ನಾನು ಹೇಳಿದ್ದಲ್ಲ, ಎಲ್ಲಿ ಓಡಿಸ್ಕೊಳ್ಳೋದು ನಾವು ಅಂತ ಏನು ಹೇಳ್ತೀನಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದಲ್ಲ. ಎಲ್ಲಿ ಅಂದ್ರೆ ವಿ ಡು ನಾಟ್ ರೈಟ್ ದ ಆನ್ಸರ್ ದ ವೇ ಸಿ ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ವಾಂಟ್. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಯು ನೀಡ್ ಟು ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ದ ಸಜೆಸ್ಟೆಡ್ ಆನ್ಸರ್ಸ್, ನೀಡ್ ಟು ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ನೋಟ್. ಅಥವಾ ನಮ್ಮದೇ ನೋಟ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ನಾನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದು ಅದೇ, ವಿ ಆರ್ ನಾಟ್ ಡಿವಿಯೇಟೆಡ್ ಸಬ್ಸ್ಟಾನ್ಷಿಯಲ್. ಬಟ್ ಡೋಂಟ್ ಕುಯ್ ಟೂ ಮಚ್, ಕುಯಿಂಗ್ ಇಲ್ಲ, ಟು ದ ಪಾಯಿಂಟ್ ಬನ್ನಿ. ಓಕೆನಾ? ಎರಡು ಜೋಕ್ಸ್ ಆಗಿ ಎಲ್ಲರೂ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಡ್ರಾಪ್ ಆಗಬೇಡಿ, ಸ್ವಲ್ಪ ಮಾತಾಡಕ್ಕಿದ್ದಾರೆ ನಿಮ್ಮ ಹತ್ರ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಆದ್ಮೇಲೆ ಅಲ್ವೇನ್ರು? ಏನ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀರಾ ಮಮ್ಮಿ? ನಿಮ್ ಚಿಕ್ಕಪ್ಪ ಬರ್ತೀನಿ ಅಂದ್ರು, ಅದಕ್ಕೆ ಫ್ಯಾನ್ ಕ್ಲೀನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀನಿ. ಚಿಕ್ಕಪ್ಪ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀರಾ ಮಮ್ಮಿ? ನಿಮ್ ಚಿಕ್ಕಪ್ಪ ಬರ್ತೀನಿ ಅಂದ್ರು, ಅದಕ್ಕೆ ಫ್ಯಾನ್ ಕ್ಲೀನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀನಿ. ಚಿಕ್ಕಪ್ಪ ಫ್ಯಾನ್ ಮೇಲೆ ಕುತ್ಕೊಂತಾರ. Okay, YouTube